nothing but choose or which is nothing but select. So it is combination. So నా టోటల్ అవుట్కమ్ ఏంటి, ఈ 52లో నేను ఒక కార్డ్ మాత్రం డ్రా చేసిన విచ్ ఇస్ 52C1 డన్. నా రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఏంటి అనేది మీరు చూసారంటే నాకేం కావాలి అని మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్. మీ స్క్రీన్ మీరు చూసినట్లయితే క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్ అన్నాను. ఓకే బ్లాక్. సో హౌ మెనీ బ్లాక్స్ వీ హ్యావ్. సో ఇది చూడండి ఒకసారి వన్స్ అగైన్ లెట్స్ గో బ్యాక్. ఆల్రైట్ నౌ హౌ మెనీ బ్లాక్స్ మనం చూసినట్లయితే వీ నో దట్ క్లియర్లీ దెర్ ఆర్ 26 బ్లాక్ కార్డ్స్. అవునా, క్లబ్ 13 అండ్ దెన్ స్పేడ్ 13. సో నేను డ్రా చూసినట్లయితే 26లో 26 అనేది నా ఫేవరెట్. ఈ 26లో నాకు ఏది వచ్చినా హ్యాపీనే. సో 52 కార్డ్స్ అనేది, సో 52 కార్డ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మై టోటల్ అవుట్కమ్. కరెక్ట్. 52లో సో నా రిక్వైర్డ్ ఏంటి అంటే ఈ 26లో ఏ కార్డ్ వచ్చినా, ఈ 26 ఏంటి అంటే బ్లాక్ కార్డ్స్. కరెక్ట్. ఇప్పుడు ద ప్రాబబిలిటీ ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్, n of e by n of s. So which is nothing but 26C1 by 52C1 and which is nothing but 1 by 2. That's it. Your probability is here as 1 by 2. Now let's see the second question. So the card drawn is queen. The card draws outcomes అనేది చేంజ్ అవ్వదు just because ఎన్ని నేను సబ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్న మేజర్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే 1 కార్డ్ ఇస్ డ్రాన్ అని చెప్పేశాడు. 52 కార్డ్స్లో నేను ఒక కార్డ్ మాత్రమే చూస్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ 52C1, నో చేంజెస్ ఎట్ ఆల్. లెట్స్ సే 2 కార్డ్స్ ఆర్ డ్రాన్ అని నేను మెన్షన్ చేసినట్లయితే ఇట్ బికమ్స్ టోటల్ అవుట్కమ్స్ బికమ్స్ 52C2. ఇన్ ద సెన్స్ 52 కార్డ్స్లో నేను 2 కార్డ్స్ డ్రా చేసుకుంటాను కాబట్టి. బట్ హియర్ ద సింప్లీ సెట్ 1 కార్డ్ ఇస్ డ్రాన్. సో టోటల్ అవుట్కమ్ అనేది నేను చేంజ్ చేయను, నా రిక్వైర్మెంట్ మాత్రం చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది నా క్వశ్చన్కి తగ్గట్టు. నా n of e నా రిక్వైర్ ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. మనకు 4 సూట్స్ ఉంటుందని నేను మీకు చెప్పాను అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ స్పేడ్, క్లబ్, హార్ట్, డైమండ్. సో ప్రతి దాంట్లోనూ వీ హ్యావ్ 1 క్వీన్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఇస్ 4. సో ఈ 4లో ఒకటి 4 of 4C1. కరెక్ట్. ఈ 4లో నేను ఒక కార్డ్ డ్రా చేసుకుంటున్నాను. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో విచ్ ఇస్ 4C1 of 4 అండ్ దెన్ probability which is p of e is equal to. Correct. Done. So now let's see the next question. See, the card drawn is black and a queen. Now try to understand, the card drawn is black and a queen. See, ఇది and in the sense మీరు రెండు కండిషన్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్. n of e నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నాకేం కావాలి అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్లాక్ అండ్ అ క్వీన్. ఎన్ని ఉంటాయని చూసినట్లయితే బ్లాక్ వీ హ్యావ్ 26 కార్డ్స్. 6లో నాకు బ్లాక్ ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే ఎన్ని అంటే 2 క్వీన్స్ ఉంటుంది. ఈ 2 క్వీన్స్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఒకటి క్లబ్, ఇంకోటి ఏంటంటే స్పేడ్. అవునా. సో మీకు మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఈ 2 కార్డ్స్ మాత్రమే. సో ఈ 2 మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఈ 2 బ్లాక్ అయి ఉండాలి, క్వీన్ అయి ఉండాలి. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 2C1. ఈ రెండిట్లో ఒక కార్డ్ మాత్రమే మీరు చూస్ చేసుకుంటున్నారు. ఇన్ సచ్ కేస్ p of e is equal to మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 2C1 by 52C1. That's it. Which is 2 by 52. That's it. Like you can cancel and get it like 1 by 26. That's it. Now let's see the next question. The card drawn is either black or a queen. Fantastic. So దానికి ముందు క్వశ్చన్ థర్డ్ మీరు చూసినట్లయితే ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్ అండ్ అ క్వీన్. స్పెసిఫిక్గా బ్లాక్ కార్డ్ అయి ఉండాలి, అట్ ద సేమ్ టైం క్వీన్ అయి ఉండాలి. అంటే మనకి 2 కార్డ్స్ మాత్రమే ఉంది, స్పేడ్ క్వీన్, క్లబ్ క్వీన్. సో రిక్వైర్మెంట్ 2 అండ్ టోటల్ 52. సో ఈ 2లో ఒక కార్డ్ తీసుకుంటున్నా అంటే 52లో ఒక కార్డ్ తీసుకుంటున్నా. మీ రిక్వైర్మెంట్ బై టోటల్ అవుట్కమ్ డన్. 2 బ్లాక్ అయినచ్చు లేదా క్వీన్ అయినచ్చు. సో నా రిక్వైర్మెంట్ బ్లాక్ అండ్ కాదు నా ఇప్పుడు ఆర్ అ క్వీన్. ఆర్ ఇన్ ద సెన్స్ నాకు రిక్వైర్మెంట్ మొత్తం చేంజ్ అయినట్లే. ఇట్స్ ఇస్ లైక్ బ్లాక్ ఆర్ అ క్వీన్. సో నేను చూస్ చేసి నేను 52 కార్డ్స్ నుంచి ఒక కార్డ్ నేను పిక్ చేసినప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు కరెక్ట్. ఆర్ ఇన్ probability always represents addition. Now a queen. సో క్వీన్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, 6లో మనకు 2 క్వీన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ 26 కార్డ్స్ వదిలేసి రెడ్లో ఉన్న క్వీన్స్ వరకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారంటే మీకు 2 క్వీన్స్ ఉంటుంది. సో మీరు అది ఆల్రెడీ 26లో మింగిల్ అయి ఉంటుంది. ఈ పర్టికులర్ హార్టీన్లో రెడ్ కలర్లో ఉన్న క్వీన్ రెడ్ కలర్లో ఏంటంటే హార్టీన్ ఒక క్వీన్ అండ్ దెన్ డార్క్ కార్డ్స్ అండ్ 2 రెడ్ క్వీన్స్. రిమెంబర్ దిస్ 26 బ్లాక్ కార్డ్స్ అండ్ 2 రెడ్ క్వీన్స్ విచ్ మీన్స్ 28. సో బ్లాక్ అయి ఉండొచ్చు లేదా క్వీన్ అయి ఉండొచ్చు. Now, so probability is equal to, it is going to be so simple, it's like 28C1 by 52C1. అంటే నా టోటల్ అవుట్కమ్ మీరు చూసినట్టయితే 52 కార్డ్స్. Now let's see the next question. The card drawn is either king or queen. So excuse me, either king
So once again, or a queen, or a queen. Now so simple. ఈ 4 సూట్స్లో కలిపితే 4 కింగ్స్ ఉంటుంది అండ్ ఆర్ కింగ్ రావచ్చు ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం క్వీన్స్ కూడా చూసుకున్నారంటే 4 ఉంటుంది. సో 4 8 ఇన్ ద సెన్స్ ఈ 8లో నాకు ఏదో ఒక కార్డ్ తీసుకుంటే చాలు. ఇది నా రిక్వైర్మెంట్. That's it, we can cancel and get the answer. So it's all about the procedure here. Now if you observe the next question, the card either is a heart or a queen or a king. I repeat, the card drawn is either a heart or a queen or a king. Now so నేను సెలెక్ట్ చేసుకునేది ఒక కార్డ్ మాత్రమే, కానీ ఆ ఒక కార్డ్ ఎందులో నుండి రావాలి అంటే సో హార్ట్ నుండి. హార్ట్, ఓకే, హార్ట్ అనేది ఒక సూట్. ఆ సూట్లో ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. ఆర్ ఇంకేం అడుగుతున్నారు, క్వీన్, లేదంటే క్వీన్ ఉండొచ్చు. సో ఆర్ అంటే ప్లస్. సో క్వీన్ అంటే ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే, సో సి హార్ట్లో ఆల్రెడీ ఒక క్వీన్ ఉంటుంది, హిడెన్ క్వీన్. డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్, హార్ట్లో ఆల్రెడీ ఒక క్వీన్ ఉంటుంది. ఓకే, హార్ట్ కాకుండా ఇంకా మిగతా 3 సూట్స్ ఏముంటుందో మీకు, క్లబ్, స్పేడ్, డైమండ్. అంటే వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 3 more క్వీన్స్. ఇది క్వీన్స్. ఓకే, ఆర్ ఇంకేమంటున్నాడు, కింగ్. సో 52 కార్డ్స్లో నేను ఒక కార్డ్ మాత్రం చూస్ చేసుకుంటున్నా. నా ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉండాలి అంటే హార్ట్ అన్నా ఉండాలి, లేదంటే కింగ్ అన్నా అవ్వాలి. సో అప్పుడేంటి, సో ఈ 13లో ఆల్రెడీ ఒక క్వీన్ ఉంటుంది. సో ఐమ్ నాట్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ 4 queens, ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ హార్ట్లో 13 కార్డ్స్, 13లో ఒక క్వీన్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసి యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కింగ్, వన్స్ అగైన్ హార్ట్ అనే సూట్లో మనకు వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ స్పేడ్. సో కింగ్ కూడా 3 kings ఉంటుంది సెపరేట్గా. So which means 16 and it's going to be 19. Alright, so 13 heart cards and 3 queens, 3 kings. Remember 4 queens, 4 kings kaadu. This heart already has 1 king and 1 queen. So na requirement entante ee 19 cards in 19C1 by 52C1. Okay, 19C1 by 52C1. Alright, so if you observe, this is how when we choose one particular card, it is going to be easy for us to answer the question. And so far, when it comes to today's class, please go and practice the questions based on the concepts what we have learned today. And repeti class lo meer chusinattlaithe we will discuss marble questions and then the miscellaneous questions. If you have any doubts in today's class, please post it in the comment section. Thank you so much. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. In the earlier 2 sessions, we were discussing probability, the session 1 and session 2, and it is going to be the session 3 levels, easy level, medium level, hard level questions ani chustu vastunam. And first manam chusinattayite coins based questions chusnam, and then dices based questions manam chusnam, and then today we are going to discuss certain questions which are very very important. And if you look at the first question, so from a well shuffled pack of 52 cards, 3 cards are drawn at random. I repeat, from a well shuffled pack of 52 cards, 3 cards are drawn at random. Find the probability of drawing an ace and a king and a jack. I repeat, from a well shuffled pack of 52 cards, 3 cards are. See, once again, if you look at the screen, so we have 52 cards, and we know that 13 cards, in club, spade, and again 26 cards. So black AVV చూసినట్టయితే club and spade, and then red AVV చూసినట్టయితే heart and diamond. So total గా ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటాయంటే 52, and each particular suit లో ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 13. అండ్ నిన్న మనం డిస్కస్ చేసినట్లు ఒక పర్టికులర్ సూట్, లెట్స్ టేక్ ఇఫ్ వి టేక్ క్లబ్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే వీ హ్యావ్ 13 కార్డ్స్ దే, 13 డిఫరెంట్ కార్డ్స్. సో ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏస్. ఐ రిపీట్, ఇట్స్ నాట్ 1, ఇట్స్ కాల్డ్ as ఏస్, and 12th card is queen, and then 13th card is king, and the same as for spade, but different symbols, and then the same is applicable to heart as well, and then the diamond. So 13 in each suit, so which makes 52 cards, correct? Now ee question me chusinattlaithe, from a well shuffled pack of 52 cards, 3 cards are drawn at random. Now so simple, we are going to follow one basic rule, which is nothing but let understanding what is n of s. So n of s ante we already, and then finally we have to find out the probability, which is nothing but P of E. So n of s, n of e, and P of E. Now, so as per this question,
we have 52 cards. We have 52 total గా playing cards 52, and ఇందులో see 3 cards are drawn at random. 3 cards are drawn. So 3, it is making me clear. Now in such case it is going to be, so 52 cards లో I'm going to 52 C3. అవునా? Now what is my requirement? నేను 52 cards నుంచి 3 cards అని తీసుకుంటున్నాను. 1 king and then 1 jack. Correct? Is that 1 jack? ఒక కార్డ్ కింగ్ కార్డ్, ఇంకొకటి జాక్ కార్డ్. సో ఇలా నాకు రావాలంటే వాట్ ఇస్ దట్ ప్రాబబిలిటీ, ఛాన్సెస్ ఎంత? సో ప్రాబబిలిటీ ఇస్ ఆల్వేస్ నథింగ్ బట్ ఎ ఛాన్స్. సో వాట్ ఇస్ ద ఛాన్స్? ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి. సో వాట్ ఇస్ దిస్ n of e? ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఫస్ట్ థింగ్, సో హియర్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్, టోటల్గా 12 కార్డ్స్ ఉన్నాయి అని తీసుకుందాం. ఆ 12 కార్డ్స్ ఏంటి అంటే, రిమెంబర్ 4 A's ఉంటుంది. కరెక్ట్? 4 A's ఉంటుంది, అండ్ దెన్ 4 కింగ్స్ ఉంటుంది, అండ్ దెన్ 4 jacks ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ హౌ దిస్ ఇస్, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. చెప్పాను కదా, లెట్స్ సే 1 సూట్లో చూసినట్లయితే, లెట్స్ సే క్లబ్ తీసుకుంటే వీ హ్యావ్ 1 A's, అండ్ దెన్ స్పేడ్ తీసుకుంటే 4 కార్డ్స్ ఉంటుంది సూట్లో, అండ్ దెన్ చూసినట్లయితే కింగ్స్ అనేవి 4 ఉంటుంది, అండ్ దెన్ జాక్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్ సచ్ కేస్ సో ఆల్ టుగెదర్ 12 కార్డ్స్. సో 12 కార్డ్స్లో ఫస్ట్ థింగ్, నేను ఒక కార్డ్, టోటల్ 52 కార్డ్స్ అయినా నాకు కావాల్సిన సెట్ ఏంటంటే ఈ 12. ఈ 12లో నేను ఏదైనా 3 కార్డ్స్ తీసుకోవాలి. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఫస్ట్ థింగ్, నేను 12C1. 12C1 అంటే 12, దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ సెలెక్షన్. అండ్ ద సెకండ్ సెలెక్షన్ ఏంటి అంటే, నెక్స్ట్ నాకు ఒక ఏస్లో నుంచి కావాలి అంటే నో కదా, ఫస్ట్ సో ఒక ఏస్, ఒక కింగ్, అండ్ దెన్ ఒక జాక్ కావాలి. సో నాకు నెక్స్ట్ ఏస్ నుంచి అవసరం లేదు. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు బాదర్ అబౌట్ దిస్ 4 A's కార్డ్స్. నెక్స్ట్ నాకు ఛాన్స్ ఏంటంటే, సెకండ్ కార్డ్ నేను పిక్ చేసినప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఈ 4 కింగ్స్లోను 4 జాక్లోను నాకు ఏదో ఒక కార్డ్ కావాలి. సో నెక్స్ట్ సెలెక్షన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఈ 8C1 మాత్రమే జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ దెన్ లెట్స్ సే నాకు సెకండ్ కింగ్ కార్డ్ వచ్చింది అనుకుందాం. నేను సెకండ్ డ్రా చేసే కార్డ్ కింగ్స్ నుంచి వచ్చేసాయి. సో ఈ 4 జాక్. సో ఈ 1 జాక్ కావాలంటే ఫైనలీ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ 4 జాక్స్. ఈ 4 జాక్స్లో నాకు ఒక కార్డ్ మాత్రమే నాకు కావాలి, విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 4C1. అండ్ వాట్ ఇస్ ద ప్రాబబిలిటీ అని మీరు చూసినట్లయితే, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. సో నాకు ఫస్ట్ సింపుల్, దీంట్లో నేను కింగ్ తీసుకున్నానంటే ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ ఫైనలీ 4. సో ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇట్ ఇస్ బిట్ కాంప్లెక్స్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. సో we have 52 playing cards. In this 52 playing cards, we are going to draw or select 3 cards. ఈ 3 కార్డ్స్ నాకు ఎలా ఉండాలంటే, ఒక ఏస్ కార్డ్ ఉండాలి, ఒక కింగ్ కార్డ్ ఉండాలి, అండ్ దెన్ ఒక జాక్ కార్డ్ ఉండాలి. సో ఈ 3 కార్డ్స్ నాకు రావాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ టోటల్ 52 కార్డ్స్లో నాకు ఈ 3 కార్డ్స్ని మాత్రం నేను చూసుకున్నట్టయితే 12 కార్డ్స్ ఉంటుంది. ఎలా 12 కార్డ్స్ అంటే, 4 ఏస్ కార్డ్స్, 4 కింగ్ కార్డ్స్, అండ్ 4 జాక్ కార్డ్స్. సో రిమైనింగ్ ఐ డోంట్ నీడ్. సో ఫస్ట్ థింగ్, నా టోటల్ అవుట్కమ్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే, ఇట్ ఈస్ 52C3. అంటే 52 కార్డ్స్ అనేది నాకు ఎలా అంటే అలా కాదు, నాకు ఒక ఏస్ కార్డ్, ఒక కింగ్, ఒక జాక్ కావాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్, సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే 12 కార్డ్స్లో ఒక కార్డ్ చూస్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ 12లో ఒకటి లెట్స్ సే కింగ్ అని అవ్వాలి, జాక్ అని అవ్వాలి, ఏస్ అని అవ్వాలి. సో ఏ ఒకటి అయినా నెక్స్ట్ టైం నాకు మళ్ళీ మిగతా ఉండేది అవసరం లేదు. నాకు ఏంటంటే రిమైనింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తీసుకుందాం. లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ ఏస్, ఇలా 4 ఏస్ అండ్ 4 కింగ్స్ అండ్ దెన్ 4 జాక్స్ అని తీసుకుందాం, అండ్ దెన్ 4 జాక్స్. సో ఫస్ట్ నాకు ఈ 12 కార్డ్స్లో ఇలా ఉంది. నాకు కావాల్సింది ఫస్ట్ కార్డ్ ఏస్. సో ఈ 12 కార్డ్స్ నుంచి నేను ఒక కార్డ్ తీసుకున్నా. సో అది ఏస్ అయింది అనుకుంటే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఈ ఏస్ అయింది అనుకుంటే నా నెక్స్ట్ నేను చూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఇవి నా ఆప్షన్స్లో ఉండవు, ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ఒక చేస్తున్నా. ఆ పిక్ చేసే కార్డ్ కింగ్ అని అవ్వచ్చు, జాక్ అని అవ్వచ్చు. లెట్స్ సే కింగ్ పిక్ చేసుకున్నా అని చెప్పి అనుకుంటే, రెస్ట్ నెక్స్ట్ ఒకసారి నేను కింగ్ పిక్ చేసిన తర్వాత నాకు థర్డ్ లాస్ట్గా నేను పిక్ చేసే కార్డ్ డెఫినెట్గా నాకు జాక్ టుగెదర్ అని చూసినట్లయితే 8C1. సో ఇనిషియల్గా మీకు టోటల్గా ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే 12C1. Okay, so now 12C1, 8C1, 4C1 and all together, so obviously it's like AND condition plus kaadu, and then so 12C1 into 8C1 into 4C1 by 52C3. I hope you understand this question. Let's see the next question. Okay, 4 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. Fantastic. So we are drawing once again 4 cards. Find the probability of getting all the... Now let's understand. సో 4 కార్డ్స్ నేను పిక్ చేసినప్పుడు 4 కార్డ్స్ సేమ్ నంబర్ అంటే సో హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో ఇదే సేమ్ క్వశ్చన్ మనం నిన్న డైస్లో కూడా చూసాం. ఒక మనం 4 డైస్ని రోల్ చేసినప్పుడు నాకు అన్నీ సేమ్గా రావాలి అంటే అప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లెట్స్ సీ. సో 4 కార్డ్స్, ఫ్యాంటాస్టిక్. నౌ లెట్స్ సీ. సో వన్స్ అగైన్ నా టోటల్ అండ్ దెన్ ఫైనల్ ప్రాబబిలిటీ.
కరెక్ట్, ద సేమ్, ఓన్లీ వన్ ఫార్ములా, బట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకుని అవుట్కమ్స్ చూద్దాం. అవుట్కమ్స్ ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ 4 కార్డ్స్, అవుట్ ఆఫ్ 52 కార్డ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డ్రా 4 కార్డ్స్, అవునా? సో 52 కార్డ్స్ నుంచి 4 కార్డ్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు. సెలెక్ట్ అంటే ఇస్ ఆబ్వియస్లీ కాంబినేషన్, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 52C4, దట్స్ ఇట్. So this is total outcome. Denominator is nothing but the total outcomes, which is 52C4. 52 cards lo 4 cards. Next, na requirement enti and meer chusinattlaithe naku 4, let's say ace 1 ledu, it is going to be ace, so it is like ace 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 ila ledante it's going to be, what is the last card? It is king 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 king. So anni naku ila display cheyali. ఓకే, సో అది ఆల్ ఏస్ ఉండొచ్చు, లేదా ఆల్ 2s ఉండొచ్చు, ఆల్ 3s, ఆల్ 4s, ఆర్ ఆల్ 5s, హౌఎవర్ ఇట్ ఇస్. బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్, మీరు చూసినట్లయితే నాకు అన్ని కార్డ్స్ సేమ్గా డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇలా టోటల్గా ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. 3s అన్ని, 4s అన్ని, 5s, సో ఇలా మీరు కౌంట్ చేసుకుంటే టోటల్గా 13 కార్డ్స్ కాబట్టి మీకు 13 డిఫరెంట్ సెట్స్ రావచ్చు. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే 13. ఓకే, నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్టయితే 13, ఎందుకంటే 13 డిఫరెంట్ సెట్స్. సో ప్రాబబిలిటీ ఏముంటుంది ఇంకా? సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ లైక్ 13/52C4. 13/52C4, nothing else. It's going to be easy for you. Alright, so probability of getting the same number when you draw 4 different cards. Okay, now let's see the next question. Okay, from a well shuffled pack of 52 playing cards, 4 cards are excellently dropped. ఓకే, సో మీరు డ్రాప్డ్ అని ఇక్కడ ఏంటి కొత్తగా ఉంది ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. డ్రాప్డ్ అయినా సెలెక్ట్ అయినా అన్నీ సేమ్. ఓకే, మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ సూట్ అంటున్నాడు. సో 1 కార్డ్ ఇస్ మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ సూట్ అంటే ప్రతి సూట్లోనూ ఒక కార్డ్ అనేది దాంట్లో మిస్ అవుతుంది. ఓకే, సో అంటే ఎలా? సో ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, లెట్స్ అండర్స్టాండ్. సేమ్ థింగ్ హియర్, టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అనేది ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ చూడండి. ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ మీరు చూసినట్లయితే 52 కార్డ్స్లో 4 కార్డ్స్ మీరు డ్రా చేస్తున్నారు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 52C4. కరెక్ట్, విచ్ ఇస్ 52C4. అండ్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అనేది మీరు చెక్ చేయాలి. సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నాకు ప్రాబబిలిటీ, నాకు ఎలా కావాలి ప్రాబబిలిటీ అనేది మీరు చూసినట్లయితే, మీ దగ్గర 52 కార్డ్స్ చేతిలో ఉన్నాయి. ఓకే, అంటే 13 స్పేడ్ కార్డ్స్, 13 క్లబ్ కార్డ్స్, 13 హార్ట్ పడిందంటే యూఆర్ లెఫ్ట్ విత్ హౌ మెనీ కార్డ్స్? 48 కార్డ్స్. ఈ 48 కార్డ్స్ని మీరు చెక్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఏంటంటే ప్రతి సూట్ అంటే క్లబ్లో ఒక పర్టికులర్ షేప్లో, సో అందులో ఆ 13 కార్డ్స్ ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. అండ్ దెన్ స్పేడ్ అనే ఒక సింబల్ ఉంటుంది కదా, ఆ స్పేడ్ 13 కార్డ్స్ ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్, అందులోనూ ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. అప్పుడు అలా మిస్ అవ్వాలి అలా అంటే ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉండాలి, ఛాన్సెస్ ఏంటి, ఎంత ఛాన్సెస్ ఉంది అనేది. సో నా రిక్వైర్మెంట్ సింపుల్. సో ఫస్ట్ సూట్ లెట్స్ సే క్లబ్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. క్లబ్లో 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది, సో ఇందులో ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్ కదా, సో 13C1. ఇందులో 13C1. ఓకే, అండ్ ఆ 13లో ఏ కార్డ్ అన్నా మిస్ అవ్వచ్చు. అన్నిట్లోనూ ఒకే నెంబర్ కార్డ్ మిస్ అవ్వాలని రూల్ లేదు, 13లో ఏదన్నా మిస్ అవ్వచ్చు. సో 13C1 కరెక్ట్. అండ్ దెన్ ప్రాబబ్లీ థర్డ్ వన్ మీరు చూసినట్లయితే డైమండ్. సో డైమండ్లో కూడా 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. 13 కార్డ్లో ఒకటి మిస్సింగ్, ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఛాన్సెస్ ఏంటి, ఇలా జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఇట్స్ లైక్ 13 పవర్, సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి బై 52C4. దట్స్ ఇట్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 32, or it's making ఇంకా ఇది ఎలా ఉంది అలా అంటే ఇట్స్ లైక్ 13C1 into 13C1 into 13C1 into 13. చాలా ఈజీ. సెకండ్ మీరు చూసినట్లయితే నీకు కావాల్సిన ప్రాబబిలిటీ, నీకు ఏం కావాలి, ఆ ఈవెంట్ ఏంటి, దాంట్లో ఎగ్జాక్ట్గా మనకి కావాల్సిన ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉండాలి అనేది మీరు సెపరేట్గా నోట్ చేసుకోండి. అండ్ దెన్ ద థర్డ్ వన్ ఫైనలీ ప్రాబబిలిటీ అనేది ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ లైక్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ బై టోటల్ అవుట్కమ్స్ మెన్షన్ చేసి you'll get the answer for sure. Now look at the next question. Okay, 4 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. Find the probability of getting all the 4 cards of different numbers. Now this is going to be a bit challenge. Try to understand. Meer once again 4 cards drawn at random ante malli pack of 52 cards lo 4 cards meer teeskuntunnaru. Raakunda unnetattu meer find out cheyali. Ante enti simple. For example మీ దగ్గర let's say club, spade, heart, and then diamond. So these are the 4 cards, a pack of cards అని తీసినప్పుడు let's say క్లబ్ నుండి 2 ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే ఇలాంటి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉంటుందని చెక్ చేస్తున్నాం. లెట్స్ సే స్పేడ్లో తీసినప్పుడు 3, హార్ట్లో తీసినప్పుడు 7, డైమండ్లో తీసినప్పుడు 9 or jack, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే. బట్ ఏంటి అంటే ఆల్ ద 4 కార్డ్స్ షుడ్ బి డిఫరెంట్ నెంబర్స్. ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. మీకు రాకూడదు అనే కేస్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే ఆల్ షుడ్ నాట్ బి 1 1 1 1 2 2 3 కూడా రాకూడదు.
అన్ని డిఫరెంట్గా ఉండాలి. 3 కార్డ్ నెంబర్స్ కూడా సేమ్గా ఉండి 4th డిఫరెంట్, అలా కేసు కూడా ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయరాదు. ఓకే, ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఆల్ షుడ్ బి డిఫరెంట్ నెంబర్స్. దీనికి మనం ప్రాబబిలిటీ ఎలా చేస్తాం అనేది, సో మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ n of e. సో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి మీరు చూసినప్పుడు, ఓకే లెట్స్ సే ఫస్ట్ సూట్ క్లబ్ అని తీసుకుందాం. క్లబ్లో మీకు ఒక కార్డ్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు మీ నెక్స్ట్ హార్ట్ ఎలా అన్న ఆర్డర్ నాట్ నీడెడ్. ఓకే, ఆర్డర్ నాట్ నీడెడ్. సో ఏదో ఒకటి మీరు ఏ సూట్ని తీసుకున్నా, ఫస్ట్ సూట్ని నేను సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు నాకు కమింగ్ టు స్పేడ్. నా స్పేడ్లో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సినప్పుడు సెలక్షన్ ప్రాసెస్లో మీరు చూసినట్లయితే ఏదైతే మీరు క్లబ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ 5, 6, 7, 8, 9, 10 జాక్, క్వీన్, కింగ్. లెట్స్ సే ఇది క్లబ్లో మీరు సెలక్షన్ ప్రాసెస్కి చూడండి. ఈ క్లబ్ అనే మీ సూట్లో మీరు చూసినట్లయితే, సో ఇందులో వీ హ్యావ్ 13 కార్డ్స్. కరెక్ట్, ఇందులో వీ హ్యావ్ 13. 2 అనే నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనుకుంటే ప్రాబిలిటీలో నా స్పేడ్కి వచ్చేసరికి, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, స్పేడ్కి వచ్చేసరికి సో 2 ఆల్రెడీ. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇక్కడ సెలక్షన్ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందంటే ఏస్ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 just because we have already selected. In such case I'm left with only 12 options. I'm left with only 12 options in order to select one particular card. Fantastic. So next నేను సో స్పేడ్ కూడా కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ నేను హార్ట్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది మీరు చూసినట్టయితే సేమ్ అవ్వకూడదు ప్రాబిలిటీకి, ఎందుకంటే అన్ని డిఫరెంట్గా రావాలి కాబట్టి. సో ఈ 2, 6ను వదిలేసి ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ అదర్ నెంబర్స్. ఓకే, ఇన్ సచ్ కేస్ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ సో సింపుల్. సో ఆల్రెడీ మనం క్లబ్లో ఒక నెంబర్, స్పేడ్లో ఒక నెంబర్, హార్ట్లో ఒక నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ 10 options. Excuse me, we are left with only 10 options. So find the probability enti and చూసినట్లయితే, so it's going to be 13C1. So first card నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ సూట్లో అది ఏ సూట్ అన్నా ఉండొచ్చు, నాకు 13 options ఉంటుంది. అండ్ దెన్ సెకండ్ సూట్ వచ్చేసరికి నాకు 12 options మాత్రమే ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఫస్ట్ సూట్ ఆల్రెడీ ఒక కార్డ్ C4. That's it. So 13C1 into 12C1 into 11C1 into 10C1 by 52C4. 4 cards I'm going to draw. I hope you understand this. Let's see the next question. Okay, now so here it is. Now we are going to discuss the 4th version, which is nothing but the 4 green balls. So I want you people to make a note of this, then only we can solve the question. So a bag contains 8 red balls and 4 green balls. Find the probability that. Fantastic. Excuse me. Okay, now so a bag. Okay, so please don't draw such pictures and all in the examinations, like waste of time. Let's say this is a bag and this bag contains 8 and how many balls? 8 red balls. 8 red balls and 4 plus 4 green balls. How many balls? 12 balls. Correct, which is a combination of red plus green. Which is a combination of red plus green. Okay. Now, when one ball is selected at random. Okay, find the probability the ball is drawn red when one ball is selected at random. Okay. And then probably P of E. ఇదేంటి చూసినట్లయితే, ఓకే టోటల్గా ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి? వీ హ్యావ్ 12 balls. అండ్ హౌ మెనీ బాల్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డ్రా ఆర్ సెలెక్ట్? ఇట్స్ ఓన్లీ 1. ఫ్యాంటాస్టిక్. సో నా అవుట్కమ్ ఏంటిని చూసినట్లయితే 12 balls ఉన్నాయి, ఇందులో నేను ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, కాంబినేషన్ ఆబ్వియస్లీ 12C1. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే, నేను సెలెక్ట్ చేసే బాల్ ఏమై ఉండాలి? రెడ్ బాల్ అయి ఉండాలి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ రిక్వైర్మెంట్. సో రెడ్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మీరు చూసినట్లయితే 8. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ నేను సెలెక్ట్ చేసే నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే 8లో ఒక బాల్ మాత్రమే అవ్వాలి, అంటే అది ఖచ్చితంగా రెడ్ బాల్ అవ్వాలి. సో దీని ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది? which is 2/3. So probability is here 2/3. Fantastic. Now let's see the second question. All the 4 balls drawn are red. My second question చూసినట్లయితే all the 4 balls drawn are red when 4 balls are drawn at random. Fantastic. Now ఎన్ని బాల్స్ మనం ఫస్ట్ డ్రా చేసినాం, సెలెక్ట్ చేసినాం అనేది మీరు టోటల్ అవుట్కమ్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే టోటల్గా 12 balls ఉన్నాయి. 12లో ఎన్ని మనం డ్రా చేసినాం? which is 12C4. Fantastic. Say 4 balls కూడా ఏం అవ్వాలి? రెడ్ అవ్వాలి. సో టోటల్గా రెడ్ ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి? 8 ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 8C4. It's going to be 8C4. And now this is very easy. Okay, 8C4 by 12C4. Just like NCR. I hope you know this. We have already discussed NCR is the. What's the third question? All the 4 balls drawn are green and red. I repeat, all the 4 balls drawn are green when the 4 balls are drawn at random. So simple. So third requirement we choose not like once again, what is the outcome?
we're drawing 4 balls. In such case, it is going to be 12C4. No changes. 12 balls నుంచి ఓవరాల్గా మనం 4 balls డ్రా చేస్తాం. అండ్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే, సి నా 4 balls నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ? So it's going to be 4C4 by 12C4. That's it. 4C4 by 12C4. Alright, now 4 balls is gone. Now, see the next question. 2 balls are red and 1 ball is green when 3 balls are drawn at random. I repeat, 2 balls are red and 1 ball is green. Okay, so let's erase this one. 2 balls are drawn. So, 2 balls red avali, oka ball green avali. Okay, so the fourth question. Now, what is the outcome? Outcome మనం చూసినట్లయితే once again 12లో 3 balls మాత్రమే సెర్చ్ చేసుకుంటున్నాం. It's not 12C4, 3 balls ఇక్కడ, so it's going to be 12C3. Okay, now what is the requirement? 2 balls నాకు రెడ్ అవ్వాలి and then 1 ball చూసినట్లయితే it has to be green. So 2 balls రెడ్ అవ్వాలి అంటే, so it is going to be 8C2. కరెక్ట్? 8 balls లో 2 balls, I mean టోటల్గా 3 balls మనం డ్రా చేస్తున్నాం. బట్ ఆ 3 balls 2 balls డెఫినెట్గా రెడ్ అవ్వాలి. అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దర్ ఇస్ 8C2 into. సో రిమైనింగ్ ఒక బాల్ ఇట్ క్యాన్ బి ఫ్రమ్ గ్రీన్. సో గ్రీన్లో టోటల్గా ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి? 4 balls ఉన్నాయి. 4లో ఒక బాల్. ఫ్యాంటాస్టిక్. మనం సెలెక్ట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్టయితే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 8C2 into 4C1 by 12C3. That's it. 8C2 question. Last sub question మీరు చూసినట్టయితే, 3 balls are drawn and none of them is red. Fantastic. So 3 balls అంటే we're going to select 3 balls and none of them is red. In such case అది రెడ్ అవ్వకూడదు అనేది. ఓకే, సో 3 balls are drawn. So simple. 3 balls drawn అంటే the fifth one. 3 balls drawn అంటే n of s. Total outcome it is going to be 12C3. అవునా? సో 12 balls నుంచి 3 balls సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ దెన్ మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఇవి ఏవి రెడ్ అవ్వకూడదు చెప్పి. సో రెడ్ అవ్వకూడదు అంటే అన్నీ గ్రీన్ అవ్వాలి. అండ్ ఆ గ్రీన్ బాల్స్ ఎన్ని చూసారంటే 4. ప్రాబబిలిటీ ఛాన్సెస్ ఎంత ఉంది చూసినట్టయితే 4C3 by 12C3. దట్స్ ఇట్. 4C3 by 12C3. సో 12 balls 3 balls పిక్ చేసినాం. ఆ 3 balls ఏ బాల్స్ అయి ఉండాలి? గ్రీన్ అవ్వాలి. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 4C3. ఓకే, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో మిస్సెలేనియస్కి ఉన్నాం ఇప్పుడు. సో ఈ మిస్సెలేనియస్ క్వశ్చన్స్, ఐ మీన్ ఈ డైసెస్, కాయిన్స్, కార్డ్స్ అండ్ దెన్ బాల్స్ కాకుండా ఇంకా ఎన్ని క్వశ్చన్స్, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు రావచ్చు అంటే ఈ మిస్సెలేనియస్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ఎ నెంబర్ సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ numbers 1, 2, 3, 4 ... up to 20 is a prime number when each of the given numbers is equally likely to be selected. I repeat the question. What is the probability that a number selected from the numbers 1, 2, 3, 4 goes on up to 20 is a prime number when each of the given number is equally likely to be selected? So, equally likely to be selected అనేది మనం ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు 20 నెంబర్స్ మీ చేతిలో ఉంది. ఈ 20 నెంబర్స్ మీరు దీంట్లో ఏదో ఒక నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారంటే అన్నిటికి ఈక్వల్ ఛాన్సెస్ ఉంది. ఐ మీన్ మీరు 1 సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే 2 సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే 15 సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే 20. కరెక్ట్? వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పార్షియాలిటీ. ఈ పర్టికులర్ నెంబర్ అని చెప్పి పార్షియాలిటీ ఏం లేదు. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో వాట్ ఈచ్ ఆఫ్ ద గివెన్ నెంబర్స్ ఇస్ లైక్లీ టు బి సెలెక్టెడ్. ఓకే, సో టోటల్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 20. ఓకే, అండ్ నా వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ మనం చూసి ఈ 20 నెంబర్స్లో మనం ఒక నెంబర్. సో సింపుల్. నా సో 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, this is just for your understanding. Don't do this in the examination. మీరు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ సొల్యూషన్ పార్ట్లో వెళ్ళిపోవచ్చు. అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇలా నేను డ్రా చేసి మరి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ప్రైమ్ నెంబర్స్, నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్ హియర్? ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ ఇక సొల్యూషన్ పార్ట్లో మీరు చూసిన 20C1. ఓకే, బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? నాకు కావాల్సిన ఈ ఒక్క నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్లో మాత్రమే ఉండాలి. సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏంటి? Let's start with, see, 1 is not a prime number, 2 is a even prime number, and it's the first prime number, so it's going to be 2, and then prime number 3, 4 is not a prime number, even number, 5, and 6 is not a prime number, 7 is a prime number, 8 even number, 9 has factors, 10 has factors, 16 has, try to understand, 16 has, factors, it's an even number as well, so 17 is a prime number, and 18, no, 8, okay. Now, మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఈ 8 నెంబర్స్లో ఒకటి మాత్రమే. సో మీరు 20 నెంబర్స్ నుంచి ఈ 20 నెంబర్స్ నుంచి ఒక, సో దీనికి ప్రాబబిలిటీ ఏమవుతుంది? యాజ్ యూజువల్ ప్రాబబిలిటీ ఏంటి చూసినట్లయితే 8లో నుంచి ఒక నెంబర్ 87 by 20C1. దాట్స్ ఇట్. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2 by 5, which is nothing but 2 by 5. So probability is 2 by 5. I hope you understand this. Let's see the next question. Okay,
tickets are numbered from 1 to 18 are mixed up together. Tickets are numbered from 1 to 18 are mixed up together and then one ticket is drawn at random. Okay, so మన దగ్గర కొన్ని టికెట్స్ ఉన్నాయి. ఆ టికెట్స్లో మీరు చూసినట్లయితే ఆ టికెట్స్కి కొన్ని నెంబరింగ్స్ ఉన్నాయి 1 నుండి 18 వరకు. ఐ మీన్ టికెట్ 1, టికెట్ 2, టికెట్ 3 అలా 18 టికెట్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి దాంట్లో నెంబరింగ్ ఉందని చూద్దాం. And then one ticket is drawn at random. I mean selection drawn. However, find the probability that the ticket number which is a multiple of 2 or 3. Okay. Alright, so 18 tickets ఉన్నాయి అనుకుందాం. And I 18 tickets, let's say ticket 1, ticket 2, ticket 3. We have 18 tickets as such. Correct. Now, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. సో మీరు చూసినట్లయితే నాకు నేను సెలెక్ట్ చేసే నంబర్ ఐ మీన్ ఆ టికెట్ నెంబర్ ఎలా ఉండాలంటే 2. ఓకే, సో 2 మల్టిపుల్ ఆర్ 3 మల్టిపుల్. సో 2 మల్టిపుల్ ఆర్ 3 మల్టిపుల్ అంటే ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ అడిషన్. ఓకే, అడిషన్ అంటే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే డైరెక్ట్గా సమ్ చేసుకోవచ్చు. 2 మల్టిపుల్ ఆర్ 3 మల్టిపుల్ అని చూసినట్లయితే 2 is a 2 multiple. Okay, and 3 is a, I mean let's say first let's figure out how many 2 multiples are there. It is 16, 18. అంటే 18 numbers కాబట్టి half of the numbers are obviously even numbers and then 12 multiples. It means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, we have 9 2 multiples. ఇప్పుడు or అంటున్నాడు in the sense plus. Okay, or addition. Now okay, ఇది నోట్ చేసుకోండి. 3 multiples 3, 6 is already marked, 9. Okay, 9. మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 3, 9, 15. ఆ 9 సెలెక్షన్స్లో ఒక సెలెక్షన్ 6 ఉంది. డోంట్ డూ దాట్. సో 3 తీసుకోండి. 6 ఆల్రెడీ 2 మల్టిపుల్ కాబట్టి ఈ 9 సెలెక్షన్స్లో ఐ మీన్ 6 కూడా 6 దిస్ 9 3 4 12. 12 వచ్చేసరికి మీరు చూసినట్టయితే 12 ఆల్రెడీ 2 సెలెక్షన్లో ఉంది. సో మళ్ళీ 12ని కన్సిడర్ చేసుకోవద్దు. అండ్ దెన్ 15 అనేది మ్యూచువల్గా మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే 12 పర్టికులర్ నెంబర్స్. ఈ 12 నెంబర్స్లో ఈ పర్టికులర్ 12 నెంబర్స్లో అంటే అండర్లైన్ ప్లస్ రౌండ్ చేసిన నెంబర్స్లో ఏ నెంబర్ మనకు వచ్చినా ఓకే. సో 3 12 by 18 which is nothing but 1 by 3. Alright, now let's see the next question. Okay, in a lottery of 100 tickets numbered 1 to 100, 2 tickets are drawn simultaneously. Find the probability that both the tickets drawn have prime numbers. Okay, so prime numbers concept use చేశారు. Now it's not possible to write all the 100 numbers here, but you can use little bit of common sense in order to get the answer for this. What is that common sense? So total ga 2, 3, it goes on up to 100. Okay, 100 tickets with numbers, but try to understand we are going to draw how many tickets? 2 tickets. So look at the solution. Select చేసుకుంటున్నాను which is nothing but 100 C2. Fantastic. Now నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే ఈ 2 టికెట్స్ కూడా ప్రైమ్ నెంబర్స్ అవ్వాలి. 100 నెంబర్స్లో ఎనీ ప్రైమ్ నెంబర్ ఫస్ట్ 100లో మాత్రమే, నాట్ ఎవ్రీ 100 నెంబర్స్ నేను చెప్పట్లేదు. 1 నుండి 100 దాకా ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయంటే ఇట్స్ అ కామన్ సెన్స్, ఇట్స్ అ బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫండమెంటల్స్. 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటుంది. సో 100 C2, నేను 100 నెంబర్స్ టికెట్స్ 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 25లో ఏదన్నా 2 ఉండొచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే సో ఛాన్సెస్, సో అలా సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఎలా ఉంటుంది 25 C2 by 100 C2. Alright, I hope you understand this. Now let's see the question. A box contains 5 defective and 15 non-defective bulbs. So oka box lo 5 defective bulbs nunchi deviate avadu. Concept aithe same thing, but ikkada names different గా ఇస్తాడు. ఇక్కడ tickets అని ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ లో మీరు చూసినట్టయితే bulbs అని ఉంది. So a box contains 5 defective and 15 non-defective bulbs. 2 bulbs are chosen at random. Find the probability that both the bulbs are non-defective. ఓకే, సో ఆ రెండు బల్బ్స్ నాన్ డిఫెక్టివ్లో ఉండాలి. ఇట్స్ లైక్ వన్స్ అగైన్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ సేమ్, నో చేంజెస్ ఎట్ ఆల్. సో ఎన్ని డిఫెక్టివ్ ఎన్ని నాన్ డిఫెక్టివ్ ఉన్నాయి నోట్ చేసుకుంటే మీకు సరిపోతుంది. సో లెట్స్ ఏ బాక్స్, సో 15 నాన్ డిఫెక్టివ్ 5 డిఫెక్టివ్ బల్బ్స్ అండ్ 15 నాన్ డిఫెక్టివ్ బల్బ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో ఈ బాక్స్లో. నా హౌ మెనీ బల్బ్స్ యూఆర్ గోయింగ్ టు చూస్, అవుట్కమ్స్ ఏంటి, మీకు ఏం కావాలి సెలెక్ట్ చేసుకునే ముందు అవుట్కమ్స్ ఏంటి అని చూస్తే, సో ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ మీరు చూసినట్లయితే వీ హ్యావ్ టోటలీ 20 బల్బ్స్. ఈ 20 బల్బ్స్లో మీరు 2 బల్బ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు, కరెక్టా? 20 C2. నా హియర్
సో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే నేను సెలెక్ట్ చేసుకునే బల్బ్స్ రెండు డిఫెక్టివ్గా ఉండకూడదు, అంటే నాన్ డిఫెక్టివ్ అవ్వాలి. సో నాన్ డిఫెక్టివ్ దీంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి, టోటల్ బాక్స్ నుంచి 2 బల్బ్స్ మీరు తీశారు అంటే దాని యొక్క సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, నా ఈ పర్టికులర్ బల్బ్స్ అనేది నాన్ డిఫెక్టివ్గా ఉండాలి అంటే అది 15:2 అవుతుంది సెలక్షన్ ప్రాసెస్. సో ప్రాబబిలిటీ ఛాన్సెస్ ఎలా ఉంటుంది, ఇలా నాకు రావాలి, ఇలా నాకు జరగాలి అంటే ఛాన్సెస్ ఎంత అనేది విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 15C2/20C2. That's it. Okay, 15C2/20C2. Let's see the next question. Okay, this is going to be the last question for the day. From a group of 3 men and 2 women, 2 persons are selected at random. Find the probability at least 1 woman is selected. Okay, I repeat, from a group of, please make a note, please look at the screen, from a group of 3 men and 2 women. So this you have to make a note first, 3 men and 2 women. అట్లో మీ రిక్వైర్మెంట్ మీరు చూసినట్లయితే, ఐ మీన్ టోటల్ అవుట్కమ్ మీరు చూసినట్లయితే, ఫస్ట్ థింగ్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 5C2, కరెక్టా? సో 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు, 3 men and 2 women. సో ఇందులో 5 మెంబర్స్, ఈ 5 మెంబర్స్ టోటల్ 5 మెంబర్స్, ఇందులో మీరు 2 మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం విచ్ ఇస్ 5C2. బట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి చూద్దాం. 2 మెంబర్స్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ అట్ ర్యాండమ్. ఓకే, ప్రాబబిలిటీ, పర్టికులర్ ప్రాబబిలిటీకి ఏం రిక్వైర్మెంట్, ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ అట్లీస్ట్ 1 woman is selected. ఏంటి అంటే, సో అట్లీస్ట్ 1 woman సెలెక్టెడ్ అంటే మీరు చూసినట్లయితే ఒక ఉమెన్ కానీ ఉండొచ్చు, లేదు ఇద్దరు కానీ ఉండొచ్చు, అవునా? సో ఓకే, దీన్ని ఎలా, నీ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా నోట్ చేసుకోవాలి అనేది చూసినట్లయితే, సో హియర్ అట్లీస్ట్ 1 అంటే అట్లీస్ట్ 1, లేదు అంటే 2. సో అట్లీస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ 2 మ్యాక్సిమం, అంతే కదా? సో 2, ఇక్కడ 3 లేదు. 3 ఎందుకు లేదంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ అంతమంది విమెన్ కౌంట్ మనకు లేదు. అట్ ద సేమ్ టైం మనం సెలెక్ట్ చేసేది కూడా ఇద్దరు మాత్రమే. సో ఇక్కడ అట్లీస్ట్ 1 అంటే మీకు ఛాన్సెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే 1 woman, ఓన్లీ 1 woman సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది తీసుకున్నారు. ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు అట్లీస్ట్ 1 అని చెప్తే, అట్లీస్ట్ 1 అంటే మినిమం 1 అని, మ్యాక్సిమం 2 అని, అంటే టోటల్ ఎంటిటీస్ 2 అయినప్పుడు. సే మెన్లో నుంచి ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా అండ్ విమెన్లో నుండి ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. సో 2C1 ఇంటూ 2, ఐ మీన్ 3C1 ఇంటూ 2C1, అవునా? సో 3C1 ఇంటూ 2 అండ్ దెన్ ఈ 2 ఉమెన్ నుండి ఒకరు. ఓకే, లేదు 2 womenని అని చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఓన్లీ 2C2 డైరెక్ట్లీ. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 2 women మనం సెలెక్ట్ చేసేది టోటల్గా ఇద్దరే. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 2 women వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఛాన్స్ టు సెలెక్ట్ ఎనీ మెన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 3C1 ఇంటూ 2C1, కరెక్ట్, ప్లస్ 2C2, అంతే. సో ఇద్దరు ఉమెన్, ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇట్స్ 2C2 ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 way, కరెక్ట్. సో ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3C1 ఇంటూ 2C1, ఓకే, ప్లస్ 2C2. ఇది నా అట్లీస్ట్ 1 అయితే మీరు ఒక కేసుని తీసుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేస్తే కూడా ఏమవుతుంది తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ నేను ఓన్లీ 1 woman అని చెప్పాను. ఓన్లీ 1 woman అంటే ఒక మనం మేల్ని కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా మనం ఇలా తీసేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో 5 members నుంచి ఇద్దరిని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను. బట్ హియర్ దిస్ ఇస్ ఫర్ ఓన్లీ 1 woman లేదా 2 women ఆర్ కండిషన్. సో డోంట్ మల్టిప్లై హియర్, ఇట్ షుడ్ బి అడిషన్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ దీస్ వర్క్స్. ఆల్రైట్, గో బ్యాక్ యువర్ హోమ్, practice well. If you have any questions, please let me know. Please post in the comment sessions. This particular topic is very very important. And probability ఎప్పుడైతే మీరు డీప్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి, ఐ మీన్ క్వశ్చన్స్ని ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ ఆన్ permutation combinations, exclusively combinations. So I have done 3 sessions for permutation combinations. So be understand how the selection process works. So it is so easy if you understand. So solving the probability questions are so easy if you understand. So first thing, నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అనేది మీరు సెపరేట్గా నోట్ చేసుకోండి. నా ఫేవరెట్ ఏంటి అనేది, ఐ మీన్ నా రిక్వైర్మెంట్, నా ఫేవరెట్ ఏం కాబట్టి నేను ఇక్కడ లర్న్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. సో యూ హ్యావ్ టు బి రియలీ గుడ్ at combinations. If you have any questions, please post in the comment sections. See you in the next class. Thank you so much. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss with the pointer concept now. Unions, type def and enumerated data types.
Now today I want to discuss with pointer concept. Know about arrays, structures, unions, functions and control statements. Now see, pointers are need require memory addresses. What is the definition of pointer? Generally, what is meant by pointer? The variables. If I want to create integer occupied 4 bytes. Generally, every variable allocated some memory within the compiler. If I declare integer variable, how much allocates memory? 1 byte. If you declared as float variable, the compiler memory allocates 4 bytes. Now, what is the meaning of pointers? Whatever variables you created, the variable allocated which pointer is nothing but point out the address of the variable. What is meant by variable? Where you pointer becomes wherever the value stored, the memory address. The memory address will be described by pointers. Now see, while working of C programming language, you have to discuss one important concept of pointers. Before working of pointers, compulsory you have to understand about. If you want to learn for pointers, compulsory to understand about arrays, variables and structures which are previously identified. Pointer called as point out the address. Pointer is nothing but point out the address. I mean to say, wherever you created variable, the variable value stored under which memory address, the memory address recognized. The variable names are user defined. The variables also called as identifiers, where you store the value amount of memory, that memory allocated by compiler, that address to be find out, that is described with the pointers. In your programming memory, how much memory bytes completed, how much memory bytes are free. While working of more advantage of pointers, using pointers, dynamic memory can be allocates. What is meant by static memory? If the variable created, the variable allocated memory at a special amount of memory creates, it's called as static memory. If I want to create the memory at execution of the program or run the program, while execution of program or while run the program, static memory, once you allocate the static memory, that is fixed size. You can't increase the size, you can't decrease the memory bytes. If I want to grow up the size or if I want to decrease the size, that is possible with the help of dynamics, you can't decrease. And one more problem is memory wastages. If you are used also, unused also, memory will be wasted. After usage of that memory, after usage of that value, you can deallocate that memory, you can destroy that memory. At that time be deallocate. At that time memory bytes can be saved. Finally, what is the difference of static memory and dynamic memory? Static memory, while design time you allocate the memory, it's fixed. What is meant by dynamic memory? At execution time, you can extend the memory, you can increase the size, you can decrease the size. If you want to create the dynamic memory in the C programming language, advantages you have. What is the requirement of pointers? First advantage, the memory allocation to be identified, allocated, how many bytes used, how many bytes will be free, you can recognize. And what is one more advantage of pointers? Dynamic memory. That is possible with the help of pointers. Now in the C programming language, pointers are very important, compulsory to understand of pointers. Pointer variable creations very easy, pointers declarations are very easy, but the compiler memory addresses understanding is very difficult. Why you have to go for pointers? Now the completely compiler memory bytes, you want to recognize the memory addresses, that is the reason to go for pointers. Generally every programming variables are user defined. The variables are where it is stored, the value where it is. Suppose generally if I create any variable, how to create that? Int, I want to create some variable x. If I want to create any variable, what is the syntax of that? First
this statement called as data type. It's called as data type to be declared. This statement is called as identifier, or this is called as variable. Generally every C language program, every program, if I want to make a variable, what is the syntax? Data type space variable. Suppose when I declared x is a variable, that is integer type. When I mentioned x as a integer, the compiler reserved a special amount of memory. Whenever x as a integer, the compiler, now for the x allocated some address, suppose compiler memory address, suppose 2048. Now this memory number I am not decided, that is decided by compiler. This memory addresses will be allocated by compiler. Now in the 2000 range, x is called as what? Variable. X is nothing but variable. Now here 2048, it is called as what? Address, address of the variable. Now in this example, 10 is called as what? Value. When I declare x as a integer, the compiler allocate memory address. This address will be decided by compiler. Suppose 2048, x as integer I created, 2 bytes memory it will be allocated, 2 bytes. 2 bytes memory it's allocated. 2 bytes means how many bits allocated now? 16 bits. 1 byte equal to 8 bits, 2 bytes equal to 16 bits. How to create the data type, how to create the variables, and how to store the values. But in this program, the variables, where the variables are created, the values are created. But internally, how it is store the values, how it is store the variables. That to be understand with the help of, this is our understand. But when you go for address, %x, I mean if I want to refer this, address of x to be referred, that is called as pointers. Now you see in this example, check it, if I want to work with x value, what is the x value here? 10. X is a variable storing the value 10. Now I want to define with %x. %x. What is meant by ampersand symbol indicates address, address of x. Address will be allocated. What is the address of x? 2048. 2048. Now in this statement, two ways you can represent the value. What is the first way? X value is 10. This is our understanding method. X value is 10. This is our understanding method. What is one more way? 2048 address value is 10. It is called as pointer method. Now you observe here. What is a clear observation here? Whenever you can say x is 10, in the both cases 10 only value. In the both cases 10 only value. But our understanding x is 10. Compiler understanding method 2048 address is 10. Daily I am using with our understandable method, but the pointer means through address to refer the values. Every programming memory is important. Without memory you can't store the value 10. Now in this method also the value 10 only, in this method also the value 10 only, but which is our understandable, x is 10 is our understand, but this 2048 address value is 10, it's a compiler storage address. This is called as pointer technique. It's an indirect manner. Now you see how to declare the pointers. Generally normal variable declaration in text, but how to declare the pointers? How to declare the pointers now? You see the syntax of pointers, how to declare. What is a declaration of variable? After data type variable, this is normal variable syntax. If I want to work with pointers, variable before star symbol denotes. Variable before star symbol denotes. Now this star indicates pointer symbol. Whenever I putting a star symbol, this variable treated as pointers. If I am not given the star symbol, the variable denote as normal variable, store the value. Whenever the variable treated as pointer, you can store the value with help of address. Now this variable value storing with the help of address. You see, if I used with star x, generally here star x is a pointer variable I defined, and one more variable also I defined, a is a normal variable. Now in this statement two variables I declare, one is for star x, another one a is a integer normal variable, star x is a pointer. Whenever I mentioned as a is a integer variable, now the compiler allocated some memory.
A is a memory address, 2048 allocated by compiler. Suppose my value A is 10, under A variable I entered 10. What is my value of A? 10. Under A variable I entered the value 10. What is the address of A? 2048. What is my one more variable? X. But X is a which type of variable? Pointer variable. Whenever I defined as pointer variable, pointer itself create the address. Pointer also create the address. Every pointer create the address. 2046. Now X is a normal variable or pointer? Pointer variable, its created address. Every pointer variable calling of the another variable, calling the address of another variable. Now I want to call with a variable address. What is a variable address? That is the reason X calling to the A address. Ampersand A called as pointer, address of A. Address of A, what is the value? 2048. Finally, you see here I declare two variables. A is a normal variable, A is a integer variable. Now for the A variable 10 value giving, A is 10. Now for the A variable allocated some memory address 2048. Now this memory address I want to send to X. What is the X value? 20446. It's a pointer address. Now see here what are the values, how to refer. A is 10. It's a direct method. A is 10. It's a value method. Now I want to give an ampersand A. What is meant by ampersand A? Indicates address. Address of A. What is the address of A? 2048. This is address 2048. Now I want to print with X value X. Now here X is a normal variable or pointer variable? Pointer variable. Every pointer variable address of another variable calling. A address calling. A address is the value of X. What is the value of X? 2048. Now listen, here X is not a normal value, address. Now in that address which value is there? 10 is there. X equal to 2048. Now this 2048 ampersand A. 2048 equal to ampersand A, address of A. Now I want to refer this 10 value with X. I want to refer the A 10 value with X. How to refer that? You have to use one symbol, star X. What is the indication of star X? Value at address of. What is the meaning of star? Value at address of. Based on the address I want to call the value. That means what? Under X which address is there? 2048 is there. In that address what is the value? 10. That value will be prints. Star X is 10. What is the meaning of star X here? Star X called as X is already have the A address. A address value calling is 10. If I want to print the X address, ampersand X. What is meant by ampersand X? 204. You see, generally normal variables are referred based on the values. Whenever you go for pointer variables are referred based on the addresses. Why you have to go for pointers? What is the reason of pointers? Dynamic memory allocation. I mean, memory can be dynamically creates. And one more advantage of pointers, using pointers, how much quickly you can enter the values based on the memory. To understand three important symbols. Now in the C programming language, if I want to understand with pointers, most important three symbols to be understood. What is the meaning of ampersand symbol? Address of variable. Ampersand called as address of variable symbol. Mostly in C language, every scanf function I used ampersand. Before variable ampersand symbol indicates address as value at address of. It's a pointer variable. Value at address of. What is the meaning of star symbol? Star indicates pointer variable. What is the meaning of star? Value to be referred based on the address. What is the meaning of ampersand? Only address, not refer to the value. If I refer to the ampersand symbol, only for address will be displayed. If I want to refer to the value at address of, based on the address I want to refer to the value, it's called a type of symbol, double star. While working of pointers only, three symbols to be understand. First symbol based on the address.
What is one more symbol to be denotes? Double star. What is meant by double star? Indicates it's a double value. It is also pointer value at address of, again address of, value at address of, again address of. How many address of here represent? 2 address of. Value at address of, address of. It's called as double pointer. If you want to understand these are very important for understanding of pointer programs. What is meant by ampersand symbol? You can call only for address. Wherever you store the value, just you call the address. What is meant by star? Indicates if I want to refer the value based on the address. In which address you are storing the value, I want to refer the value based on the address. It is called as star. Star symbol called as double pointer. Pointer inside pointer. If I want to call the value inside of pointers, it's very easy to make the pointer programs. And what is one more important pointer? C language program pointer concept very important. Every programming pointer variables very important. Why? Because addresses. Without address you can't store any data. Without address you can't keep any data. Without address you can't manipulate the data. Pointers are very important. But pointers creations are very easy. I mean declaration of pointers. Because whenever you can refer with pointers, everything you have to remember the addresses. If there is no point, important of pointers. Now I want to discuss about these 3 symbols. One simple example. You see that one simple example how it is working of pointers. First I want to create with variables. I want to create an integer variable. My first variable is first variable A. I declared with A. It's a normal variable. After that comma star. It's a pointer variable. But this pointer is which type of pointer? Integer pointer. And what is one more important? As character pointer, it is referred to the character variable address. If I create as float pointer, it is referred to the float value address. Integer pointer refer to the integer values. Character pointer refer to the character value. What is meant by typed pointers? Those pointers indication of data types based on the typed pointers. What is meant by untyped pointers? That pointers can be referred as any data type. What is the difference of typed pointers and untyped pointers? Typed pointers refer to specific data type. Untyped pointer refers any type of data. It's like as a void. What is meant by void? Indicates void means no returns. You can use integer, character and float. Any type of pointer address to be referred void pointers. What is the meaning of int star b here? B is an integer variable address. Integer variable address refer. One more pointer variable I want to declare double star c. Now you see, you observe here. Here I am declaring with the 3 variables. A. Now that A is called as normal variable. Pointer, integer pointer. One more type of variable I declare. It is called as 2 stars. 2 star indicates double pointer. It's called as double pointer. Totally 3 types of variables I declare. A is a normal. Compiler allocated 3 memory holes. The compiler internally allocated 3 memory holes. Now here A is a normal variable. After that B is a pointer variable. After that C, double pointer variable. Now every integer, suppose 2 bytes occupied, every integer 2 bytes. Now here this is 2 bytes, this is 2 bytes memory allocated, this is 2 bytes. Now here also 2 bytes. This is now for the when I make a variable allocated some memory, suppose 2048. This memory address not our decide, it's decided by compiler. 2048. Compiler decided this value. Now here design with 10. At that time this address storing the 10. A is a variable, value is storing 10. Now the 10 is stored at 2048 address. Now I want to go for star B. Star B called as not a normal variable.
Now the star B called as which type of variable? Pointer variable. When I declare the pointer variable, every pointer variable address of normal variable calling. B by ampersand symbol indicates address. Every pointer variable to call the normal variable address, ampersand A. Now you see that ampersand A, what is the A address? 2048. A address is 2048. Now that is sending to the B value. Actually B is a pointer. Now what is the B value here? 2048. 2048. Now what is the B? Actually C is a double pointer. What is the difference of normal pointer and double pointer? Normal pointer keep the normal variable address. Double pointer can be keep the pointer variable address. Now this B pointer address of A, normal variable address. But C pointer call the address of B. It's a pointer address. Now C equal to ampersand B, address of B. Now you see here, what is the B address? 2046. Suppose B address is 2046. Now this B address, now the C is a pointer, C value is 2046. Now the C variable also allocated memory 2044. It's a memory address 2044. Now you see that how it is refer the values. Now whenever you understand of this program clearly, easy to you can maintain the pointer programs. Whenever you understand of this example clearly, easy to maintain the pointer programs. Now you see that how. Now I want to call ampersand A. What is the indication of ampersand A? A address to be called, address of A. What is the A address will be called? 2048. 2048 is not our defined, it's a compiler decided value, 2048 address. After that, now I want to call with the B value. Now I want to print the B value. Now what is the B value? Actually B is keeping to the which address? A address. B equal to 2048. Now this 2048 is which value address? A variable address. Now you see here A is 10, it's a direct value. Ampersand A called as A variable address, where it is stored in the memory, that compiler memory address. Now here 2048, that is a value of B, because B is a pointer. After that I want to refer with the star B. I want to refer with the star B. What is meant by star? Indicates value at address of. Value 10. How to refer with B? You want to call the A 10 star B. What is the star B? 10. What is the meaning of star B here? Star is nothing but value at address. Star ampersand A, the value is 10. Star indicates value. Ampersand A called as address of A. In that the value is 10. Now I want to print with ampersand B. What is the ampersand B? Address of B. Ampersand B, address of B. What is the address of B? 2046, address of B. Now I want to print with the C value to be print. What is the C value here? Actually C is also double pointer. Under C you are calling with the B address. Ampersand C value is 2046 and this is calling of address of B. With now I want to call with C equal to 2046, address of B. After that I want to go for now calling with the address of B. What is the address of B here? 2046. Under 2046 which value I want to call? 2048. In this address I want to call the value 2048. Now what is the value here? 2048 is the value of B and 2048 is address of A. What is the mean that star C is indicates 2048. What is the meaning of 2048? Here it will be given B value, that is called as under B what is the value it will be stored.
and this value will be referred to the ampersand A. It's a address of A. If I want to see 2046, it's a address of B. Under B 2048, it address of A. And star star indicates value at address of. Now here how many symbols I used? A 2 star symbol. Under C 2046 is the address of B. Under B 2048, it's a address of A. Under A address 10 value prints. Finally, if I want to print with now star star C called as star B. What is meant by star B? Value at address of, and this is also called as A, value of A. And finally, I want as C address. Now that is called as C address. What is the C address? We have 2044. Finally, you see variable, integer variable, star B. What is meant by star B indicates it's a pointer variable, single pointer variable, and one more is star star C. It's called as double pointer variable. Generally, normal variable you can call the values, but whenever you go for pointer variables, you can call the address of variables. Every pointer variable to call the another variable address. What is meant by star star C indicates it is calling address of double pointer refer to the pointer variable address. Now you see here A is 10, A value is 10 I assign. After that B address calling. One more variable C variable I have. For the C variable which is calling address of B, that means B variable address will be calling. Now see, when I declare integer, totally 3 variables I declare. That is the reason how much memory creates. A variable 2 bytes memory creates, B variable 2 bytes memory creates, C variable 2 bytes is allocated some memory 2048. Now this memory address will be referred into pointers. What is the A value here? 10. A is 10. Now I want to call with the address of A 2048. It's the address of A. Now I want to refer with the B. Actually here B calling with the A address, ampersand A 2048. What is the value of B? 2048. Now for the B is equal to what? Address of A. Now what is the B value here? 2046. But the C refer to the which address? Address of B. Address of B refers. Totally here 2 bytes, here 2 bytes, here 2 bytes. Totally 6 bytes. Now for the how to refer these values, check it. Address of A, it's a 2048. After that B equal to 2048. What is the value here? Ampersand A, address of A. Now here whenever I use the B equal to 2048, ampersand A, it's address of A. With help of pointer I want to refer. How to refer? Star B. What is meant by star indicates value at address of. Star represents value at address of. Star B equal to 10. Suppose I want to refer with address into C variable. Actually here C is a double pointer. Under C B address will be calling 2046. Now here by star C indicates here value at address of. Already under C 2046 will be there. This is the address of B. In that address what is the value? 2048, that will be ampersand A. After that star star C. What is meant by star star C indicates double pointer. Under C 2 reference star star C. It is equal to star B, the value of A, and A is also referred. Now what is meant by ampersand C? Ampersand C 20. Now every pointer variable discussions. Whenever you are using with the pointers, majorly 3 symbols to be understood, which is star indicates single point. Now see, generally what is the definition of pointer? Pointer called as point out the address of the variables. Why? Because every pointers you have to call the values based on the address. Generally every C program you are creating only variables, but with the help of pointers, the variables where it is stored you want to call the value. What is meant by dynamic memory allocations? Now you want to save the memory bytes, while execution time you want to pointers. What is one more advantage of pointers? Now how much memory completed in your compiler,
how much memory usage, you have to deallocate the memory. Whatever memory already created, that does easily you can call the value with the help of address. Now with the help of pointers only, the memory, static memory, fixed size electron. ఈరోజు అంశం ముస్లిం లీగు, మతత్వ అభివృద్ధి మరియు పార్టీషన్ ఆఫ్ ఇండియా, అలాగే భారతదేశంలో స్వదేశీ సంస్థానాల విలీనీకరణ. ముందుగా ఈరోజు భారతదేశంలో ముస్లిం లీగ్ అనేది ఎలా ఏర్పకు భారతదేశంలో అనేక కారణాలున్నాయి. ముస్లిం లీగ్ ఏర్పడకముందు భారతదేశం మనం చూసినట్లయితే అనాదిగా అనేక మతత్వాన్ని కలిగి ఉన్న దేశం. మన భారతదేశ చరిత్రను పరిశీలించినట్లయితే ప్రాచీన యుగం నుండి ఆధునిక యుగం దాకా అనేక మంది విదేశీ పర్షియన్లు, గ్రీకులు, కుషానులు, మహమ్మదీయులు ఇలా చాలా ముస్లిం లీగ్ స్థాపన ఎలా దారితీసిందని మనం చూసినట్లయితే బ్రిటిష్ వారు భారతదేశానికి వ్యాపారం కోసం భారతదేశానికి వచ్చారు, విధించారు. చివరికి భారతదేశం బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదానికి, బ్రిటిష్ వలసవాదానికి గురైపోయి అనేక అవస్థలను, ఇబ్బందులను కొన్ని కారణాలను మనం విశ్లేషించుకోవచ్చు. ముందుగా బ్రిటిష్ చరిత్రకారులు ఏం చేశారంటే భారతీయ సంస్కృతిని, చరిత్రను వీరు చదివిన మిల్ రాసినటువంటి ద హిస్టరీ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియా మనం చూసినట్లయితే భారతదేశ చరిత్రను అతడు ప్రధానంగా 2 యుగాలుగా విభజించాడు. ఒకటి ఏంటంటే ఇది ప్రధానంగా చదివిన వాళ్లకు హిందూ యుగం అంటే హిందువులు పరిపాలించారని, ఆ కాలమంతా స్వర్ణయుగమని, ముస్లింల కాలం వీళ్ళు విదేశీయులని భారతీసింది. అలాగే బ్రిటిష్ వారు భారతదేశానికి వచ్చినప్పుడు పెద్ద ఎత్తున తిరుగుబాట్లు, ఆందోళనలు చెలరేగాయి. తిరుగుబాటు ప్రధానంగా ఆ రోజున్న మొఘల్ చక్రవర్తి 2వ బహదూర్ షా నాయకత్వంలో పెద్ద ఎత్తున జరిగింది. బ్రిటిష్ వారి యొక్క పునాదులు కదలిపోయాయి. ఏంటంటే భారతదేశంలో హిందువుల కంటే ప్రమాదకరమైన వారు ముస్లింలు, అందుకే ముస్లింలను ఏ విధంగానైనా సరే దూరంగా పెట్టాలి, హిందువులను దగ్గరగా తీసుకోవాలని చెప్పేసి భావించారు. అప్పటి నుండి 1850 నుండి దాదాపుగా అలీగఢ్ ఉద్యమం వరకు, అంటే 1875 వరకు ముస్లింలను దూరంగా పెట్టారు బ్రిటిష్ వారు. హిందువులు అలాగే ముస్లింలు సహజంగానే విద్యా, ఆర్థిక, ఉద్యోగ రంగాల్లో వెలువడి ఉన్నారు. అందువల్లనే వీరు తమ యొక్క సాంప్రదాయ సమయంలో భారతదేశంలో ముస్లింలకు పాశ్చాత్య విద్యను అందించాలని చెప్పేసి కొంతమంది ప్రధానంగా ముస్లింలలో మత పెద్దలైతేనేమి సంస్కరణోద్యమ నాయకులు రావడం ప్రారంభించారు. అందులో మొదటిగా చెప్పుకుంటే మనం సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ లాంటివారు. సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ భారతదేశంలో పాశ్చాత్య విద్యకు కారకుడు. సరే, సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్కు చరిత్రకారులు ఈ విధంగా భావించారు. ఏం భావించారంటే ముస్లింలతో శత్రుత్వం కంటే మిత్రత్వం మేలని ఆ రోజు లార్డ్ లిట్టన్ చేయడానికి వారి దగ్గర అంత ధైర్య సాహసాలు లేవు. అందుకే వారిని దగ్గరగా చేర్చుకోవాలని విలియం హంటర్ రాసిన ఇండియన్ ముస్లింలను దగ్గరగా తీసుకోవాలని చెప్పేసి భావించారు. అందుకే ఉత్తరప్రదేశ్, పంజాబ్ రాష్ట్రాల్లో వీరు మతత్వానికి పునాదులు వేసి అనిపిస్తుంది. అట్లాగే భారతదేశంలో చరిత్ర వక్రీకరణతో పాటు సమరశీల జాతీయోద్యమాలు కూడా ముస్లింలను ప్రధానంగా, అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పడినప్పటి నుండి కాంగ్రెస్ చరిత్రను చూసినట్లయితే లాల్ బాల్ పాల్ గొప్ప జాతీయ నాయకులు, లాలా లజపతి రాయ్ అంటే హిందూ మతంతో కూడిన జాతీయ భావాలను ప్రచారం చేశారు. ఉదాహరణకు తిలక్, గణేష్, శివాజీ కలిగించడానికి కూడా కొంతవరకు సమరశీల జాతీయ పోరాటాలు ఆ రోజుల్లో కొంతవరకు అవకాశం కలిగించాయని చెప్పడానికి మనకు తెలుస్తుంది. ముస్లింలలో పాశ్చాత్య విద్యను అందించడానికి పూనుకున్నాడు. మనకు తెలుసు 19వ శతాబ్దంలో భారతదేశంలో సాంఘిక సంస్కరణోద్యమాలు వచ్చాయి. ఈ సాంఘిక సంస్కరణోద్యమాల్లో భాగంగానే మనకు బ్రహ్మ సమాజం కానీ, ఆర్య సమాజం కానీ, దివ్యజ్ఞాన సమాజం కానీ ఇలా వచ్చాయి. ముస్లింలు కేవలం సాంప్రదాయక విద్యను మాత్రమే తీసుకుంటే మనం వెనకబడిపోతాము, మనం పాశ్చాత్య విద్యలను నేర్చుకోవాలి. ఆయన అలీగఢ్ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించాడు. ముస్లింలలో ఇతడు పాశ్చాత్య భావాలకు కారకుడు. ముస్లింలు ప్రధానంగా ఆంగ్ల విద్యను నేర్చుకోవడానికి ముఖ్య కారకుడు అహ్మద్ ఖాన్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు.
అంతేగాక ఇతడు మొదట గొప్ప జాతీయవాది. చాలాసార్లు అన్నాడు ఆయన, హిందువులు ముస్లింలు అనేవారు ఒక అందమైన కన్యకు రెండు కళ్ళు లాంటి వారు. అటువంటిదే మన భారతదేశం. ఈ దేశంలో హిందువులు ముస్లింలు విడిపోవడానికి వీలు లేదు. వీరంతా ఒకే దేశంలో నివసించాల్సిన ఆలోచనలో మార్పులు రావడం కూడా జరిగింది. ప్రధానంగా అలీగఢ్ విశ్వవిద్యాలయంగా మారిన తర్వాత ఈ సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని అతని ఆలోచన విధానంలో మార్పు తీసుకొచ్చారు. వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, మీరు ముస్లింలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ హిందువుల పార్టీ, అది ముస్లింలను దగ్గరకు రానివ్వదు, కాబట్టి మీరు బ్రిటిష్ వారికి అనుకూలంగా ఉండి ప్రేరేపించారు. అందుకే తర్వాత కాలంలో సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ అంటే అంత గొప్ప జాతీయవాది, అంటే సమైక్యతను కోరుకున్న వారికి ప్రత్యేకంగా ఒక సంస్కృతిని ప్రేరేపించే ఒక రాష్ట్రమైనా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకున్నవాడు సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్. ముస్లిం లీగ్ పార్టీనే చరిత్రలో చివరికి భారతదేశ విభజనకు దారితీసి ఇండియా పాకిస్తాన్లు విడిపోవడానికి కారణమైన సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ లాంటి వారు, ఢాకా నవాబు సలీముల్లా, అలాగే అగా ఖాన్ వారు, వీరు ప్రధానంగా ముస్లిం లీగ్ పార్టీ ఏర్పాటుకు కారకుడు. ఢాకా నవాబు సలీముల్లా అలాగే అగా ఖాన్ ఇద్దరు కలిసి ఢాకాలో ముస్లిం లీగ్ పార్టీ 1906లో ఏర్పడి శుభసూచకంగా భావించారు. భారతదేశాన్ని పరిపాలించాలంటే ఇప్పుడు హిందువులు ముస్లింల మధ్య విభజన చాలా అవసరము, ఎందుకంటే వీళ్ళు కావాలని చెప్పారు. ఇది గమనించిన ఆంగ్లేయులు ఇస్లాం అంటే హిందువులకు ముస్లింల మధ్య తగాదా తీసుకొని రావాలంటే మాకు ప్రత్యేక నియోజకవర్గాలు కావాలా, ఒక మహమ్మదీ వర్గం వెళ్ళి మింటోను కలిసింది. దీనివల్లనే 1909లో లాలా కోర్టు వరకు కూడా మత ప్రాతిపదికపైన సభ్యత్వాన్ని ఇవ్వడానికి, అట్లాగే గవర్నర్ జనరల్ కౌన్సిల్లో కూడా ముస్లింలను తీసుకోవడానికి మొదటిసారిగా మత ప్రాతిపదికగా విభజనకు దారితీసిన అంశము మింటో మార్లే చట్టం. ఈ చట్టమే. అయితే 1909 తర్వాత భారతదేశ చరిత్రలో మనం చూసినట్లయితే పెద్దగా ముస్లిం లీగ్ ప్రభావం కనిపించదు. 1913 నాటికే మనం చూసినట్లయితే ఈ మధ్యకాలంలో మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చింది. 1914, 1918లో మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చింది. దీన్ని రద్దు చేయడానికి పూనుకున్నారు. ఆ సమయంలో ముస్లిం లీగు కాంగ్రెస్ పార్టీతో ఒక ఒప్పందం చేసుకుంది. అదే ముస్లిం లీగుకు కాంగ్రెస్కు మధ్య లక్నో ఒప్పందం జరిగింది. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం రాబోయే కాలంలో ఇద్దరూ సహకరించుకోవడానికి కూడా ఆ రోజు ఒప్పుకున్నారు. అయితే ఇంకొక అంశం ఏంటంటే, ఇక్కడ లక్నో కాంగ్రెస్ సమావేశంలో మతత్వం ఆధారంగానే అత్యంత ప్రమాదకరమైనది. ఎందుకంటే లక్నో కాంగ్రెస్ ముస్లింలకు కాంగ్రెస్కు మధ్య జరిగినప్పటికీ, ముస్లిం లీగ్కు కాంగ్రెస్ జరిగినప్పటికీ ఇక్కడ మతత్వం ఆధారంగా నియోజకవర్గాలను ఏర్పాటు చేస్తామని కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా హామీ ఇచ్చింది. అయితే ఈ సమైక్యత ఎక్కువ రోజులు కొనసాగలేదు. ఇతరనే 1910లోనే మనకు భారతదేశంలో ఒక హిందూ మహాసభ ఏర్పడాలని చెప్పేసి ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఏర్పాటు చేశాడు. ఈ ఏర్పాటు చేయడం మూలంగా భారతదేశంలో హిందూ మహాసభ కూడా హిందూ మత ఆచారాల ఆధారంగా లేదా హిందువుల యొక్క ఆలోచనలకు అనుగుణంగా ఒక పార్టీ లేదా సంస్థ ఏర్పడితే బాగుంటుందని భావించిన వారు హిందూ మహాసభ. ఈ హిందూ మహాసభలో అనేక మంది గొప్ప గొప్ప నాయకులు చేరారు. లాలా లజపతి రాయ్ కానీ, లేదా విడి సావర్కర్ కానీ, అట్లాగే మనకు మదన్ మోహన్ మాలవే లాంటి గొప్ప గొప్ప లీడర్లు ఈ పార్టీలో చేరారు. విడి సావర్కర్ 1938లో హిందూ మహాసభ అధ్యక్షుడయ్యాడు. దీనితో హిందూ మహాసభ ప్రభావం కూడా బాగా పెరిగింది. అయితే అంతకంటే ముందు జరిగిన హెగ్డేవార్ సేవక సంఘం ఇప్పుడు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘం హిందూ మహాసభ కంటే ఎక్కువగా హిందువులలో ప్రధానంగా ప్రచారాన్ని పొందింది. ఆ నాయకత్వంలోకి ముస్లిం లీగు వెళ్ళిపోయింది. ముస్లిం లీగ్ ఎప్పుడైతే మహమ్మద్ అలీ జిన్నా నాయకత్వంలో వెళ్ళిపోయిందో ఇక మతత్వ ధోరణులు ఇంకా ఎక్కువగా జరిగాయి. 19 ప్రజలు చంపివేయబడ్డారు. ఈ కాలంలోనే బ్రిటిష్ వారు భారతదేశానికి ఒక సవాల్ విసిరారు. మీరు రాసుకోవడానికి అవకాశం లేదని చెప్పాడు. ఎవరు? ఆ రోజు నుండి గవర్నర్ జనరల్. దీనితో కాంగ్రెస్ పార్టీ మోతిలాల్ నెహ్రూ అధానంగా ఆ రోజు ఈ ముస్లింలకు ప్రత్యేక నిధులు కేటాయించడానికి కూడా ఒప్పుకున్నప్పటికీ ముస్లిం లీగ్ దాన్ని కూడా వ్యతిరేకించింది. 1929 నుండి 32 వరకు రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు లండన్లో జరిగాయి.
లండన్లో జరిగిన ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలకు ముస్లిం లీగ్ పార్టీ హాజరైంది. సమావేశాల్లో కూడా ముస్లిం లీగ్ కోరింది ఏమిటంటే మత ప్రాతిపదికంగానే మాకు నియోజకవర్గాలు కేటాయించాలి, మా జనాభా రీత్యా బ్రిటిష్ ప్రధాని కోరడం కూడా జరిగింది. దానికి అనుగుణంగానే ముస్లిం ప్రాతినిధ్యంతో కూడిన నియోజకవర్గాలను కూడా రాష్ట్రంలో ఏ మంత్రివర్గంలోనైనా సరే బ్రిటిష్ ప్రధాని రామ్సే మెక్డొనాల్డ్ ఒప్పుకోవడం జరిగింది. ఇలా ఉన్నప్పుడే మనకందరికీ తెలిసిన గొప్ప కవి మహమ్మద్ ఇక్బాల్, భారతావనిని ప్రశంసించిన వాడు మహమ్మద్ ఇక్బాల్. ఇటువంటి మహమ్మద్ ఇక్బాల్ 1927 నాటికి మత రాజకీయాల్లో ప్రవేశించి ముస్లింలకు ఒక ప్రత్యేక స్వయం పాలిత రాష్ట్రాలు ఉండాలని కోరినవాడు మహమ్మద్ ఇక్బాల్. ముందుగా సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ గొప్ప విద్యావేత్త, రెండవవాడు గొప్ప విద్యావేత్త మరి కవి మహమ్మద్ ఇక్బాల్ కూడా సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ మహమ్మద్ ఇక్బాల్ యొక్క ఆలోచనలకు రూపునిచ్చారు. దీంతో ముస్లిం లీగ్ పార్టీ ఇంకా మహమ్మద్ ఇక్బాల్ యొక్క అనుచరుడైనటువంటి మహమ్మద్ అలీ జిన్నా, ప్రధానంగా ఇతడు కూడా ఇక్బాల్ యొక్క ఆలోచనలు, వీరి సంస్కృతులు వేరువేరు కాబట్టి వీరికి ప్రత్యేకంగా రాష్ట్రాలు కూడా ప్రత్యేకంగా ఉండాల్సిందే, ముస్లింల యొక్క సంస్కృతిని రక్షించుకోవడానికి ప్రత్యేక నియోజకవర్గాలు కావాల్సిందేనని మహమ్మద్ ఇక్బాల్ పిలుపునివ్వడం జరిగింది. కానీ మహమ్మద్ ఇక్బాల్ యొక్క ఆలోచనలకు రూపకల్పన ఇచ్చిన విజృంభించింది. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధము 1939 సెప్టెంబర్ 1వ తారీఖున పోలెండ్పై సెప్టెంబర్ 3-4 నాటికి ప్రపంచ యుద్ధంగా మొదలైంది. ఈ ప్రపంచ యుద్ధం మొదలైనప్పుడు భారతదేశంలో ఉండే ఆ రోజున్న కాంగ్రెస్ పార్టీని సంప్రదించకుండా భారతదేశం కూడా బ్రిటిష్ వారి తరఫున జర్మనీకి వ్యతిరేకంగా తెలియకుండా భారతదేశాన్ని యుద్ధరంగంలో దింపడం మేము సహించమని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ మంత్రివర్గాలన్నీ రాజీనామా చేయాలని పిలుపునిచ్చాయి. ఈ విధంగా కాంగ్రెస్ మంత్రివర్గాలన్నీ కూడా రాజీనామా చేశాయి. 1939 డిసెంబర్ 22వ తారీఖున కాంగ్రెస్ మంత్రివర్గాలన్నీ రాజీనామా చేశాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా రాజీనామా సమర్పించింది. అయితే ఈ రాజీనామాను ముస్లిం లీగ్ పార్టీ ఏమని చెప్పుకుంది? ఇది భారతదేశానికి గొప్ప విమోచనా దినము, కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క పీడ వదిలిపోయింది కాబట్టి విమోచన కలిగింది భారతదేశానికని పెద్ద ఎత్తున సంబరాలు చేసుకున్నారు. ఇది ఒక రకంగా తిరిగి హిందువులు ముస్లింలలో తిరిగి మత ఘర్షణలు చెలరేగానికి కారణమైన సంఘటన గొప్ప విమోచనా దినము 1939 డిసెంబర్ 22వ తారీఖు. గొప్ప కారకుడు లేదా పూర్తి కారకుడు ఎవరంటే మహమ్మద్ అలీ జిన్నా. మహమ్మద్ అలీ జిన్నా సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ ఇక్బాల్ యొక్క ఆలోచనలకు రూపకల్పన చేసి ద్విజాతి సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారం చేశాడు. దాన్ని మనం వీరి సంస్కృతులు వేరు, వీరి సాంప్రదాయాలు వేరు, అందుకే వీరికి ప్రత్యేకంగా ఒక దేశం కావాలి. కారకుడైన వాడు మహమ్మద్ అలీ జిన్నా. మహమ్మద్ అలీ జిన్నా 1940లో లాహోర్ సమావేశంలో ఒక తీర్మానం చేశారు. మార్చ్ 23వ తారీఖున సమావేశంలో తీర్మానం చేస్తూ ముస్లిం లీగుకు పాకిస్తాన్ ఏర్పాటు తప్ప ఇంకొక అంశం లేదు, పాకిస్తాన్ ఏర్పాటే జిన్నా. అయితే పాకిస్తాన్ అనే భావనకు రూపకల్పన చేసిన వాడు ఆ రోజు అలీగఢ్ విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుతుండే రెహమత్ అలీ అనే ఒక విద్యార్థి. రెహమత్ అలీ ఏం చెప్పాడంటే, ఈరోజు మనం పాకిస్తాన్ అనే పదం వింటాం మనం. పి అంటే పంజాబ్, ఏ అంటే ఆఫ్ఘన్, కే అంటే అలీ సూచించాడు. దీన్ని మహమ్మద్ అలీ జిన్నా కూడా స్వీకరించి పాకిస్తాన్ అనే దేశ ఏర్పాటుకు కారకుడైన వాడు మహమ్మద్ అలీ జిన్నా. మహమ్మద్ అలీ జిన్నా 1940 నుండి 46 వరకు క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం జరిగినప్పటికీ అతడు ఏమాత్రం పాలు పంచుకోలేదు. పాలు పంచుకోకపోగా ముస్లిం లీగ్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మత ఘర్షణలు రేకెత్తించిన వాడు మహమ్మద్ అలీ జిన్నా. 1943 మార్చి 23న పాకిస్తాన్ దినోత్సవంగా జరుపుకున్నాడు. అక్కడేమో పెద్ద ఎత్తున మనము భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ గాంధీ నాయకత్వంలో క్విట్ ఇండియా ఉద్యమాన్ని మనం నిర్వహిస్తుంటే ముస్లిం లీగ్ పార్టీ పాకిస్తాన్ డేగా ఆగస్టు 16వ తేదీన పాకిస్తాన్ తప్ప మాకు వేరే మార్గం లేదు అని ప్రత్యక్ష చర్యా దినోత్సవానికి చనిపోయారు. దీనితో భారతదేశంలో ఇక విభజన తప్ప వేరే మార్గం లేదని ఈ ప్రత్యక్ష చర్యా దినోత్సవం ఇంగ్లాండ్ ప్రధానికి వచ్చిన లార్డ్ అట్లీ
క్యాబినెట్ రాయబారాన్ని పంపి భారతదేశానికి తర్వాత లార్డ్ మౌంట్ బాటన్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత భారతదేశ విభజనకు అవకాశం కలిగి ఆధ్వర్యంలో ఉన్న ముస్లిం లీగ్ పార్టీ పట్టు విడవలేదు. దీంతో ఆ రోజు గాంధీజీ గారు కూడా అన్నారు, మౌంట్ బాటన్ ఏం చేస్తారు, ఇరువురు కూడా మహాత్మా గాంధీ గారు కూడా. అందుకే లార్డ్ మౌంట్ బాటన్ జూన్ 3 ప్రణాళిక ప్రకారం భారతదేశాన్ని 2 ముక్కలుగా చేయడం అనేది జరిగింది. ఈ విధంగా భారతదేశంలో మనం చూసినట్లయితే ముస్లిం లీగ్ ఏర్పడిన తర్వాత అంటే 1906 అనుకూలంగా ఉండి భారతదేశాన్ని 2 ముక్కలుగా చీల్చడానికి పూనుకున్నటువంటి పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే అదే ముస్లిం లీగ్ పార్టీ. రీజన్ ఈజ్ ఓపీఎం. ఆ విధంగా ఒక మతోన్మాదంతో కూడిన ఒక రాజకీయ పార్టీ చివరికి భారతదేశాన్ని విభజించడం జరిగింది. అట్లాగే ఆంగ్లేయులు ప్రధానంగా విభజించు పాలించు అనే విధానాన్ని తీసుకొచ్చారు. అంతేకాక చరిత్రకారు అంటాడు వలీ ఖాన్ అని, దేశాన్ని ప్రేమతో విభజించలేదు. అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో 2 దేశాలు ఉండడం చాలా అవసరం వాళ్ళకు. అందుకే భారతదేశం పాకిస్తాన్గా విడిపోతే 2 బలహీనమైన దేశాలుగా ఏర్పడతాయి. అప్పుడు కూడా మనం మన సామ్రాజ్యవాదాన్ని చలాయించుకోవడానికి అవకాశం కలుగుతుందని భారతదేశంలో ముస్లిం లీగ్ అనేది ఏర్పడి పాకిస్తాన్ అనే రాజ్యం ఏర్పడడానికి కారణమైంది. స్వాతంత్రం రాక పాకిస్తాన్ ఏర్పడడానికి అలాగే స్వదేశీ సంస్థానాల విలీకరణకు మధ్య మన అనేక రాజకీయ పార్టీలు ప్రయత్నించాయి. మనకు తెలిసిన భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీతో పాటు అనేక రాజకీయ పార్టీల వల్లనే మనకు ఇంకా తర్వాత అనేక విప్లవ పార్టీలు చూసినట్లయితే ప్రధానంగా మనం గదర్ పార్టీ కానీ హెచ్ఎస్ఆర్ఏ కానీ తరడం వల్ల అయితే దీనిలో లీడ్ రోల్ లేదన్నప్పుడు జాతీయ కాంగ్రెస్ యొక్క లీడ్ రోల్ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్. ఈ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ డబ్ల్యూసి బెనర్జీ అధ్యక్షతన బొంబాయిలో 1885లో సమావేశమై కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటుకు కారణమైంది. ఈ విధంగా మనకు జాతీయ కాంగ్రెస్ ఏర్పడడానికి కారకుడు ఎవరన్నప్పుడు ఏఓ హ్యూమ్ అనే ఒక బ్రిటిష్ సివిల్ సర్వెంట్. జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పడిన తర్వాత 3 భాగాలుగా చెప్పుకుంటాం ఇది చేసిన పోరాటాన్ని బట్టి. మితవాద దశ అని, అతివాద దశ అని, గాంధీ యుగమని. మితవాద దశలో మనం చూసినట్లయితే ప్రార్థన, విజ్ఞాపన, నిరసన. దీని ద్వారా తమ యొక్క అంటే తాము ఏమి కోరుకుంటున్నారో దాని ద్వారా సాధేశ రాయడానికి వయస్సును పెంచాలని కోరడం, ఇలాంటి సంస్కరణలు కావాలని మితవాద యుగం కోరుకుంది. అది కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉంటూనే విమర్శించాడు. సంవత్సరానికి ఒకసారి కప్పల్లాగా అరిస్తే బ్రిటిష్ వారు భారతదేశానికి లాలా లజపతి రాయ్ అన్నాడు. ఏమన్నాడంటే 20 సంవత్సరాల పాటు అంటే మితవాదుల ఆధ్వర్యంలో మనము పెద్ద ఫలితాలు పొందినప్పటికీ జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ పెరగడానికి దోహదం మాత్రం చేసింది. ఇక 1905 నుండి 1919 దాకా అతివాద దశ అంటాం మనం. ఈ అతివాద దశలో లాల్ బాల్ పాల్, లాలా లజపతి రాయ్, బిపిన్ చంద్రపాల్ మాత్రం ఉద్యమంలో ఇది తలొగ్గినంటే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం 1911 నాటికి భారతదేశ సమైక్యతను లేదా సమైక్యత 1911 నుండి 15 వరకు చూసినట్లయితే ఈ మధ్యకాలంలో మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం బయలుదేరాను. 1915 నాటికి మహాత్మా గాంధీ జనవరి 9న భారతదేశానికి రావడం జరిగింది. జనవరి 9 వచ్చిన మహాత్మా గాంధీ భారతదేశంలో చంపారన్, ఖేడా, అహ్మదాబాద్ మిల్లు సత్యాగ్రహాలను చేశాడు. ఈ సత్యాగ్రహాలను చేయడం మూలంగా గాంధీ గారు భారతదేశంలో ఆయన తన నాయకత్వాన్ని నిరూపించుకోగలిగాడు, కోరుకోవడం కూడా జరిగింది. ఈ కాలంలోనే మనకు 1916 నుండి గాంధీ గారి జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజల్లో ప్రధానంగా బాగా పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించింది. 1929 నాటికి జవహర్లాల్ నెహ్రూ సంపూర్ణ స్వరాజ్యము తప్ప ఇంకొకటి మేము కోరము. ఇంతకుముందు 1929 దాకా ఏమడిగా మనము
భారతదేశానికి అధినివేశ ప్రతిపత్తి కానీ స్వయం పరిపాలన కానీ కోరాం. మనం స్వరాజ్యం కోరాం. ఇందులో సంపూర్ణ స్వరాజ్యం తప్ప మాకు ఇంకొకటి అక్కరలేదని తీర్మానం చేయడం జరిగింది. ఇది ఒక గొప్ప చారిత్రాత్మక జరుపుకున్నాం. 1930లో మనకు దండి సత్యాగ్రహం లేదా ఉప్పు సత్యాగ్రహం జరుగుతూ ఉంది. ఇది 1934 వరకు జరిగిన ప్రధాన కారణము నాజీ పార్టీ లేదా హిట్లర్ నాయకత్వంలో ఉన్న జర్మనీ ప్రభుత్వం. ఈ జర్మనీ వారు పోలెండ్పై దాడి చేయడంతో యుద్ధం మొదలైంది. 1940లో ఆ రోజున గొప్ప జాతీయ నాయకుడు మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్, మనకు ముస్లిం లీగ్లో అందరూ ముస్లింలు లేరు, గొప్ప గొప్ప విద్యావంతులు ముస్లిం లీగ్ను వ్యతిరేకించారు. నవమారు ముస్లిం లీగ్ను వ్యతిరేకించిన వారు కూడా ఉన్నారు. మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ రామ్గర్లో సమావేశమై అతడు చెప్పాడు. ఏం చెప్పాడంటే, భారతదేశ సమైక్యత తప్ప, అంటే ఒకే భారతదేశం తప్ప ఇంకోటి కోరుకోము, మనకి ఇష్టము మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్. సరే, 1940 నుండి 46 దాకా మనం చూసినట్లయితే ప్రధానంగా ఈయనే వ్యతిరేకంగా ఉండడం వల్ల ఆ రోజున లార్డ్ లిన్లిత్గో లేదా ఆ రోజునటువంటి నైవేలి చాంబర్లిన్ ఉన్నాడు, ఇంగ్లాండ్ భారతదేశానికి వచ్చి భారతదేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీతో చర్చలు జరిపింది. అంటే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో బ్రిటిష్ వారికి భారతీయులు సహకరించాలా. దీనితో ఇంకా ఏం చెప్పారంటే, మీకు రాబోయే కాలంలో స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగిన రాష్ట్రాలను ఇస్తాం మీకు, అట్లాగే గవర్నర్ జనరల్ కౌన్సిల్లో ఎక్కువ సభ్యత్వాలు కల్పిస్తాం మీకు, మీరు పరిపాలించుకోవడానికి మీకు తగిన అవకాశాలు కల్పిస్తామని క్రిప్స్ రాయబారం ఒక వాగ్దానం చేయడం జరిగింది. దీని బ్యాంకు పేరు మీద ముందు తేదీ వేసి ఇచ్చిన చెల్లని చెక్కు లాంటిది అని విమర్శించాడు. అంటే క్రిప్స్ ప్రతిపాదనలు పనికిరానివని చెప్పేసి గాంధీ గారు విమర్శించారు. ఆ తర్వాత మనకు ఇంగ్లాండ్ ప్రధానిగా ఉన్నటువంటి మనం చర్చిల్ కూడా ప్రధానంగా భారతదేశం బ్రిటిష్ వారు సహకరించి కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశమై రాబోయే కాలంలో భారతదేశంలో పెద్ద ఎత్తున ఒక ఉద్యమాన్ని మరణమో లేదా సాధించు లేదా మరణించు, డూ ఆర్ డై అని అతన్ని తీసుకొచ్చారు. స్వాతంత్ర సముపార్జనలో మనం చనిపోయినా పర్వాలేదు, కానీ భారతదేశానికి స్వాతంత్రం మాత్రం కావాలని గాంధీ గారు క్విట్ ఇండియా ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించారు. అయితే క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం ప్రారంభంలో ఒక గొప్ప జాతీయ నాయకుడు, దేశ యొక్క ప్రతిభను నలుమూలలా చాటిన వాడు సుభాష్ చంద్రబోస్. ఈయన కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా పనిచేశాడు. అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసి 1942 నాటికి భారతదేశాన్ని వదిలి రష్యా, జర్మనీ, జపాన్, సింగపూర్కు వచ్చి సింగపూర్లో జాతీయ సైన్యానికి అధ్యక్షత వహించి భారత జాతీయ సైన్యాన్ని తయారు చేసి బ్రిటిష్ వారి వ్యతిరేకంగా సాయుధ పోరాటాన్ని ప్రారంభించిన వాడు సుభాష్ చంద్రబోస్. సుభాష్ చంద్రబోస్ చలో ఢిల్లీ అనే నినాదాన్ని నినదించి అతడు గొప్ప సైన్యాన్ని తయారు చేసి మణిపూర్ కాంగ్రెస్ భారతదేశ జాతీయ జెండాను ఎగరవేసి జై హింద్ అనే నినాదాన్ని ఇచ్చిన వాడు సుభాష్ చంద్రబోస్. ఒక పక్క క్విట్ ఇండియా ఉద్యమము, ఇంకొక పక్క ఈ విధంగా భారత జాతీయ సైన్యము ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ ఆధ్వర్యంలో సాయుధ పోరాటం జరుగుతూ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. సిమ్లా సమావేశంలో కూడా తిరిగి క్రిప్స్ ప్రతిపాదనల్ని మళ్ళీ ఇంకొకసారి నెమరు వేసుకున్నారు, కూడా వ్యతిరేకించాయి. ముస్లిం లీగ్ ఏం చెప్పిందంటే, ముస్లిం లీగ్ పార్టీకు ఏకైక రాజకీయ పార్టీ ముస్లిం లీగు మాత్రమే. ముస్లిం లీగు వీగిపోయాయి. ఇక 1945 నాటికి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం బ్రిటిష్ ప్రధాని అయ్యాడు. లార్డ్ అట్లీ భారతీయులు కొంతవరకు మిత్రుడు. ఈయన కామన్ సభలో ప్రకటన చేశాడు, భారతదేశానికి 1948 జూన్ నాటికి మేము స్వాతంత్రము ఇవ్వబోతున్నాము, దీనికోసం ఒక మంత్రిత్వ రాయబారాన్ని కూడా పంపుతాము అని తేల్చి చెప్పడం జరిగింది. ఇది ఎప్పుడైతే చెప్పాడో ఇక భారతదేశానికి స్వాతంత్రం తప్పదనే భావన అందరిలో. తర్వాత ఇక భారతదేశ విభజన ఇక జరుగుతుందనే భావన తీసుకొచ్చారు ముస్లిం లీగ్ ప్రతినిధులు. వేవేల్ తర్వాత లార్డ్ మౌంట్ బాటన్ అధికారంలోకి వచ్చాడు. లార్డ్ మౌంట్ బాటన్ జూన్ 3 ప్రణాళిక తయారు చేశాడు. ప్రణాళిక తయారు చేసి భారతదేశము ఇండియా విడిపోవడానికి చోట్ల పెద్ద ఎత్తున
వేలాది మంది ప్రజలు చనిపోయారు. అనేక మంది కాంతిసీకులుగా అటు ముస్లింలు పాకిస్తాన్కి వెళ్ళి మౌంట్ బాటన్ ఎంత ప్రయత్నించినప్పటికీ ముస్లిం లీగ్ విభజన తప్ప ఇంకొకటి కోరుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు. దానితో జూన్ 3, 1947 ఆగస్టు భారతదేశం విధితో ఒప్పందాన్ని చేసుకుంది. ప్రపంచమంతా నిద్రపోయే సమయంలో భారతదేశం బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదంలో బానిసలుగా మగ్గిన మనము ఇప్పుడు స్వేచ్ఛను, స్వాతంత్రాన్ని పొందుతున్నాము. ఒక గొప్ప నవభారత నిర్మించుకోవడానికి మనం వెళుతున్నామని చెప్పేసి నెహ్రూ గారు ప్రసంగించారు. అయితే ఈ ప్రసంగము దీంతోనే ముగింపలేదు. భారతదేశం ముందున్నది. స్వదేశీ సంస్థానాల విలీనీకరణ. భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత భారతదేశంలో ఒక ప్రధాన సమస్య ఏంటంటే స్వదేశీ సంస్థానాలను విలీనీకరణ చేయడం. ఏంటి స్వదేశీ సంస్థానాలు ఇవి? బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదం భారతదేశాన్ని పరిపాలించేటప్పుడు అంటే వీరు బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదంలో భాగంగా ఉంటూ బ్రిటిష్ సార్వభౌమతను అంగీకరిస్తూ స్వతంత్రంగా పరిపాలించుకోవచ్చు. అట్లాగనే మనకు బీహార్లో కుచ్ బీహార్ అని, గుజరాత్లో జునాగఢ్ అని, అలాగే కాశ్మీర్ అనే ప్రాంతాలు మనం చెప్పుకున్నట్లయితే కొన్ని ప్రధానమైనవి. ఇవన్నీ కూడా స్వదేశీ సంస్థానాలు, బ్రిటిష్ సార్వభౌమతను అంగీకరించి స్వతంత్రంగా పరిపాలించుకునేవి. అయితే ఈరోజు ప్రధానంగా ఆ జనాభాను కలిగి ఉన్న ప్రాంతాలే స్వదేశీ సంస్థానాలు. మౌంట్ బాటన్ ప్రణాళిక ప్రకారం భారతదేశ సమైక్యతకు పెద్ద ప్రమాదం ఏర్పడింది. అయితే లార్డ్ ఆ రోజు మౌంట్ బాటన్ భారతదేశంలో చేరాలని చెప్పేసి స్వదేశీ సంస్థానాలను కోరడం కూడా జరిగింది. దీనికి నాయకత్వం వహించిన వారు ఆ రోజున్న హోమ్ మినిస్టర్ మరియు ఉప ప్రధానిగా పనిచేసిన సిపి మీనన్లు కలిసి ప్రధానంగా స్వదేశీ సంస్థానాల విలీకరణ చేశారు. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఉక్కు మనిషి నాయకత్వంలో ఈ విలీనీకరణ ఉద్యమం పెద్ద ఎత్తున జరిగింది. దీనికోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రయత్నించింది. స్వదేశీ సంస్థానాలతో ఒప్పందాలు కూడా చేసుకోవడం జరిగింది. దానికోసం ఒప్పందాలు చేసుకోమని కూడా ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ స్వదేశీ సంస్థానాధీశులను కోరింది. అనేక మంది స్వదేశీ సంస్థానా అటు పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రాంతం గమనించవచ్చు. అట్లాగే ఈ రోజున ఈస్ట్ బెంగాల్, పశ్చిమ బెంగాల్ పక్క నుండి బంగ్లాదేశ్ అయితేనేమి, ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి హైదరాబాద్ సంస్థానాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా ఆ రోజున్న సంస్థానాలు. 562 సంస్థానాలు ఉండేవి. ఈ 562 సంస్థానాలు కొన్నిట్లో 6 కోట్ల జనాభా ఉంటే కొన్నిట్లో 10,000 జనాభా మాత్రం ఉంది. ఉదాహరణకు హైదరాబాదులో 6 కోట్ల జనాభా ఉంది. మహారాష్ట్ర ప్రాంతానికి విస్తరించిన ప్రాంతమే హైదరాబాద్ సంస్థానం. ఇలాంటి పెద్ద సంస్థానాలు కూడా ఉన్నాయి. బనగానపల్లి లాంటి చిన్న సంస్థానాలు కూడా ఉన్నాయి. అంటే 10,000 జనాభా లోపున్న సంస్థానాలు కూడా ఉన్నాయి. కానీ ఈ స్వదేశీ సంస్థానాలను విలీనీకరణ చేయడానికి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ చాకచక్యంతో రాజనీతి చెందించిన వాడు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్. సంస్థానాల విలీనీకరణలో ప్రధానంగా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ 2 పద్ధతులు పాటించాడు. ఒకటి శాంతియుత పద్ధతులు, 2 సైనిక చర్య. శాంతియుత పద్ధతులు అంటే ఎవరైనా స్వదేశీ సంస్థానాలతో ప్రధానంగా సంప్రదింపులు జరిగి వాళ్ళకి భరణం ఇచ్చేసి వారు భారతదేశంతో కలవచ్చు. ఎవరైతే శాంతియుతంగా ఒప్పుకోరో వారిపైన సైనిక చర్య తీసుకున్నాడు. ఆ రోజు భారతదేశంలో 3 ప్రధానంగా సమస్యగా తయారయ్యాయి. ఒకటి జునాగఢ్, 2 హైదరాబాద్, 3వది కాశ్మీర్. జునాగఢ్ నవాబు
మహమ్మద్ ఖాన్జీ థర్డ్ లేదా రసూల్ ఖాన్జీ అంటూ ఉన్న ప్రాంతం. భారతీయులు అందరూ కూడా జునాగఢ్ను భారత్ కలపాలని కోరుకుంటున్నారు. జునాగఢ్లో హిందువులు ఎక్కువగా చేశాడు. దీనితో జునాగఢ్ నవాబును వ్యతిరేకిస్తూ విలీనమయ్యింది. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అక్కడ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ చేస్తే 99% మంది జునాగఢ్లో. హైదరాబాదును 7వ నిజాం ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ పరిపాలిస్తున్నాడు. ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ పరిపాలన కాలం నాటికి తెలంగాణ దొర నీ కాల్మొక్తా అనే ఈ పదం మనం ఎక్కువగా వినిపిస్తూ ఉంటుంది. ప్రజలు బానిసల కంటే ఎక్కువ శాతం ఈ భూస్వాముల కనుసనల్లో ఉన్నారు. వేల ఎకరాల భూములు. అట్లాగే ఒకవైపు జాయిన్ ఇండియా అనే ఉద్యమం కూడా మొదలైంది. ఆ రోజు ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ యొక్క సంస్థానం చూసినట్లయితే ఈ పెద్ద సంస్థానం కర్ణాటక, అలాగే ఇప్పుడున్న ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర ప్రాంతానికి విస్తరించిన అతిపెద్ద సంస్థానం. భారతదేశ సంస్థానాధీశుల్లో అత్యంత గొప్ప ధనవంతుడు ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్. ఉస్మాన్ అలీ ప్రధానంగా హైదరాబాద్ విలీనీకరణ కోసం సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఆపరేషన్ పోలో అనే సైనిక చర్యను తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ ఆపరేషన్ పోలో ప్రకారం సెప్టెంబర్ 13, 17, 1948 నాటికి హైదరాబాదు భారతదేశంలో విలీనమై ఇది ప్రధానంగా గొప్ప సంస్థానం విలీనం కావడం జరిగింది. అలాగే నెహ్రూ కూడా ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్తో దిగిన ఫోటోను కూడా మనం గమనించవచ్చు. లాస్ట్గా కాశ్మీర్ విలీనీకరణ పెద్ద సమస్యగా తయారైంది. ఈరోజు కూడా కాశ్మీర్ సమస్య. 1947 నాటికి కాశ్మీర్ను రాజా హరిసింగ్ అనేవాడు పరిపాలిస్తున్నాడు. ఈ హరిసింగ్ భారతదేశంతో చేరకుండా, పాకిస్తాన్తో చేరకుండా చాలా కాశ్మీర్ యొక్క గొప్ప నాయకుడు, నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ పార్టీని స్థాపించిన షేక్ అబ్దుల్లా నాయకత్వంలో ప్రజలు ఆందోళన చేశారు. కాశ్మీర్ను భారతదేశంలో కలపాలి అని చెప్పారు. అందుకే షేక్ అబ్దుల్లాకు షేరీ కాశ్మీర్ అనే బిరుదు కూడా ఉంది. అబ్దుల్లా ప్రజా పోరాటం చేయడంతో హరిసింగ్ దిగొచ్చి నెహ్రూతో ఒప్పందం చేసుకున్నాడు. కాశ్మీర్ను భారతదేశం కలపడానికి పూనుకున్నాడు. భారతదేశం అని దాడి చేసింది. ప్రధానంగా కాశ్మీర్ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించుకోవడానికి పూనుకుంది. మనం ఈ మ్యాప్లో చూసినట్లయితే ఆజాద్ కాశ్మీర్ అనే ప్రాంతాన్ని మొత్తం ఆక్రమించుకొని కాశ్మీర్ ఒక భాగాన్ని ఆక్రమించే కాశ్మీర్ మన ప్రాంతంలో, మన ఆధ్వర్యంలో ఉండింది. ఇప్పటికి కూడా కాశ్మీర్ అంశం ఇంకా రగులుతూనే ఉంది. భారతదేశంలో అనేక అల్లర్లకు కారణమైన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ తన చాతుర్యంతో, అత్యంత ధైర్య సాహసాలతో చేపట్టి భారతదేశ సమైక్యతను 562 సంస్థానాలను విలీనం చేసి చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖింపదగిన పేరేదైనా ఉందంటే అతడి పేరే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అని మనం చెప్పవచ్చు. Welcome to Mana TV viewer. Very important probability distributions, essential for inferential statistics and applied statistics, and also operation research. Today's in the sessions there are 3 important distributions. First one is rectangular distribution. A random variable x is said to have a continuous rectangular distribution a and b. The PDF is 1 by b minus a. So rectangular over the x-axis and between the ordinates x equal to a and x equal to b. The cumulant distribution to be x minus a by b minus a. Both a and b, that CDF is not differentiable function. X is greater than or equal to b. The CDF value is 1. B minus a. The shape of the graph is rectangular. That's why it is called rectangular. So continuous distribution. The graph of the CD.
So continuously from starting point to ending point. The rectangular distribution is b plus a by 2. B is upper limit, a is lower limit, b plus a by 2. The mode does not exist because of the input values for each and every point from a to b, but that output is same, one by order or 0. Mu1, mu3, so and so on, mu1 dash, mu3 dash are zeros. Variance, so average square deviations taken from the mean b plus a by 2. Deviation about mean, that's very important derivation. Mean deviation about mean, b minus a by 4. Upper limit minus lower limit dividing by 4. So next one is measure of skewness. Measure of skewness, so nature of the distribution, nature of the rectangular distribution to 3. Third central moment is always 0 here for the uniform distributions. The next, to measure the peakedness of the rectangular distribution, measure of kurtosis. Measure of kurtosis denoted by beta 2. The value is the Pearson coefficient reveals that rectangular distribution is symmetrical and platykurtic. Platykurtic means below the follows uniform distribution, parameters 0 and 1. The distribution of the variates are as follows. The PDF of u is equal to that the function is defined 0 to 1 is u, 1 to 2, 2 minus u. The second one is difference of the two random variables IIDs. The PDF is f of v is equal to 1 minus v, 0 to 1, so 1 plus v minus 1 to 0. Using these techniques we can solve the problem. Let x follows uniform probability of the sum less than 0.5. To solve such type of problems is examination problem. So how can you solve this one? Suppose you have a additive property, so directly you can use additive property, easily we can solve the problem, but according to this standard uniform variance there is no additive property, does not satisfy the additive properties. Now here help of the PDF of x plus y, easily we can solve the problem. So now here let x plus y is equal to u less than 0.5. What is the PDF of u? F of u is equal to, so the u lie between 0 to 1, so 2 minus u, that u lie between 1 to 2, because x value is 0, y value 1, x value 1, y value 1, the maximum minimum is 0 to 2. That u is distribution, u less than 0.5. What is the lower limit of the u is here is 0. Now the 0 is the lower limit, upper limit is 0.5. Now f of u du. Now 0 to 0.5, f of u is equal to u du. Now the integration of u is u square 0 to 0.5. So now here that integration is u square by 2, that lower limit is 0, upper limit is 0.5. Now 0.5 whole square dividing by 2 minus 0. Now 0.5 means 1 by 2, 1 by 2 whole square means 1 by 4, 1 by 4 by 2 minus 0, that is 1 by 8. So that is value 0.125. The area under this 0.5 is 0.125. So this is the procedure to solve the our requirement. So second problem, now in this case also x minus y less than 0.5. So let x minus y is called here is v less than 0.5. So v is called minus 1 to 0, split into two parts here. First part is minus 1 to 0, second part is 0 to 1, that is the function is the PDF is 1 minus v, that is 0 less than v less than 1. Now help of this PDF easily we can solve our problem. So now here our requirement is v less than 0.5. So now that v lower limit is minus 1 less than v less than 0.5. So that lower limit is maximum minus 1 less than 0 plus next 0 to 0.5. Now
integration of minus 0 to 0.5 f of v dv. Now, what is the PDF of f of v from 0 to 1? That is 1 minus 1 plus v dv. So, now here is 0 to 0.5, the PDF of in this interval, so defined interval 1 minus v dv. Like you have to solve this problem like this here. There is no alternative methods are there here, but alternative methods are very advanced level. Now uniform variates. So, use this procedure, easily we can solve our requirements. Now, minus 1 to 0.5 1 minus v dv. So, go to the next step here. Next, here is integration of 1 is called v, integration of v is v square by 2, the limits are minus 1 to 0. So, next one is called so v minus v square by 2, the limits are 0 to 0.5. Now, what is the value of this one? Is a definite value. Now, here is first value is 0 minus, so minus 1 plus 1 by 2. So, next one here is 1 by 2 minus 1 by, here is minus of minus minus is called plus 1 by 2 plus 1 by 2 minus 1 by 8, LCM is 8, 4 minus 1, that is 1 by 2 plus, so 3 by 8. The LCM is 8, that is 4 plus 3, the result is 7 by 8. 7 by 8 is called 0.875. So, any student are interested to take this problem in an alternative way. So, our requirement is v less than 0.5. So, we can also take like this here, v is greater than, the limits are 0.5 to 1, easily we can solve. The result is also same thing here, 7 by 8. This is the aliter here. Next here, the importance of this property. So, very very important property to solve the such problems here. Okay. So, next distribution is our next distribution is normal distribution. So, normal variates are very very important variates. Normal variates are very very important variates. Now, go to the normal variates, that is normal distribution. Normal distribution first discovered by the de Moivre, derived by Carl Friedrich in 1809 and used for the study of errors in astronomy, statistics and also applied statistics. So, next distribution our next distribution is next continuation of the next one is normal PDF, normal variates. So, is follows normal distribution with mean mu. Mu is called location parameter and variance is so sigma square scale parameter. Is PDF is given by f of x equal to 1 by sigma root 2 pi e power minus of x minus mu by sigma square. The limits are minus infinity to plus infinity. The mu limits are also minus infinity to plus infinity. Sigma is always. So, the x follows normal distribution mu comma sigma square. Then z is equal to x minus mu by sigma. Z is called standard normal variate with mean 0 and variance 1. It also follows normal distribution, but PDF is given below. Phi of the PDF of standard normal variate denoted by phi of z 1 by sigma root 2 pi 1 by root 2 pi e in first quadrant and second quadrant. The CDF of z is very very important. The CDF is cumulative probability distribution function. We can find out the areas from minus infinity to up to required point of z here. So, minus infinity to z phi of u du, that is what is phi of u here, PDF of standard normal variate. Standard normal variates PDF and this one. Next one. So, the graph of the normal curves here, you see the graph here, different so structures are there. Actually, normal distribution is a symmetrical distribution, is also a bell shaped curve. So, now is equal to 0 and sigma square is equal to 1, that is called the, so indicate the green color is called standard normal variate. Remaining are the normal distribution curves, only green so color curve is called a standard normal curve. This is the shape of the normal PDFs, starting from minus infinity to up to required point of view. Some different parameters are considered here. The mu is equal to 0, sigma square is equal to 0.2 and mu is equal to 0 and sigma square is equal to 1.0. That is second one is called standard normal variate CDF.
So, different location parameter and scale parameters are considered, and draw these diagrams here. Diagrams, so based on using this diagram, easily we can observe the nature of the normal distribution. Z, phi means here CDF minus Z. The lower point of the Z is minus infinity to minus Z. What is the area of the minus infinity to minus Z? The area is same as to 1 minus. The probability of A less than or equal to X less than or equal to B, both A and B are real points, belongs to R here. What is the probability of that is mu by sigma, subtract mu and dividing by sigma, the total probability convert into in terms of CDF, upper limit minus lower limit. So, phi of B minus mu by sigma, phi of A minus mu by sigma. Normal distribution is a limiting form of the binomial and Poisson. First of all, here n is large, and second one is neither P nor Q small, success or failure. So, neither small or neither P or nor Q small here. Second one is normal distribution limiting form of the Poisson. So, this is another very important property. So, several properties are there here. The norm is clearly bell shaped curve here. The mean, median, mode coincide at a point. The normal distribution is symmetrical about the line here, about the line x equal to mu. So, based on the mean, median, mode, the 50% of the below area and 50% of the above area both are equal. The mean, median, mode of the normal distribution coincide at a point mu x equal to mu. Mu is called mean of the normal distribution. All order moments of normal distribution are 0. Mu 2n plus 1 is equal to 0. All the even order moments about mean, even order moments about mean, that is called central moments. Mu 2n is equal to 1 into 3 into 5 and so on 2n minus 1 sigma. So, find out the mu 2 and mu 4 values. So, next first 4 moments are of the normal distribution. Mean is equal to mu, variance equal to sigma square. These are the parameters of the normal distribution. Mu is always lie between minus infinity to plus infinity. Sigma square always greater than 0. Mu 3 is 0. Third central. Next, measure of skewness. Measure of skewness means to give the nature of the normal distribution, we observe the measure of skewness. To give the peakedness of normal curve here. So, beta 2 value 3. That is called a nature of the normal curve is mesochotic. So, curve and mesochotic. The relationship between the ratio of the quartile deviation, mean deviation, standard deviation is 10:12:15. The mean deviation is the 4/5 sigma approximately. That exact value is square root of 2/pi into sigma. The quartile deviation also approximate value 2/3 sigma. By using these two values, the ratio is 10:12:15. Next one is go to the generating functions. Generating functions generate the moments and cumulants here. So, now cumulant generating function and also characteristic function. First of all, we have to take the moment generating function. The moment generating function of the normal distribution is plus sigma half into sigma square it whole square. I square is minus 1, that is why. So, it is simplified format of sigma square t square. Suppose Z is normal distribution. To measure the sigma half t square, phi z of t is called e power minus t square by 2. So, another very important one. So, uniqueness property of the normal distribution, the sum as well as difference are not IIDs. The sum is also normal distribution, difference also normal distribution. So, sum of independent normal variates is also a normal variate. Here observe the 3 sigma limits. 3 sigma limits are very essential for the construction of the control chart. Approximately 68%, exact value 68.26%. So, next 2 sigma limits coverage 18.73% exactly. So, now approximately 99.73. Outside of the area is 0.0027 here. These are the 3 sigma limits are very important based on the area property. So, we calculated all these area values, variance sigma square. So, their mean x bar, sample mean x follows normal distribution mu comma sigma square by n. This is essential testing of hypothesis. Now, another one is very important application of the normal distribution is error function. Error function denoted by psi of h of x 1 by root 2 pi 0 to x e power minus h square x square h dx is known as error function, is a fundamental importance of the theory of errors in astronomy.
So, this is another very important application of the normal distribution for setting control limits. So, this is the properties of the normal distribution point of view. So, using normal distribution, how can find out this our requirements here. So, for example, with standard deviation 32 kilograms, assuming normal distribution, how many 1 acre plots in a batch of 1000 plots yield of the best 100 plots? These three are very, very important requirements. So, 62 kilograms, sigma square is called, so 32, so kilograms, here is sigma, now here sigma is given, sigma standard deviation is given, standard deviation is given. Now here the first problem, now over 700 kilograms. Now convert into x into mu z, x minus mu by sigma 700 minus 662 by 32. Now probability of x minus mu by is called z, z follows normal distribution. So now 700 minus 62, that is 38, 38 by 32. Now probability of z greater than, so 1.19, so dividing by this one. Now here to identify the probability value is more than 1.19, use always CDF table. Now convert into like this here. So using complementary law, z less than or equal to 1.19. Now this is denoted by phi of capital phi of 1.19. So based on the probability table values, that is CDF value is CDF value, this is 1.19, using CDF values, that is value point something approximately 89. So now our requirement x is greater than equal to 700 is equal to 0.117, like this. Our expected number of flats, expected number of plots. So out of these 1000 plots, 117 plots more than 700 kilograms is yielding is there. So second one here, similarly we have to solve the problem x less than, so 600, I think here is 50, below 600, here below means is less than case, is converted into z, z less than, so 650 minus 662 dividing by 32. Now probability of z less than or equal, z less than, that is minus 12 dividing by 32, that is probability of z less than minus, so this is value is here 12 by 32, that is value approximate 12 by 32, here dividing by 6, 3 by 8 less than minus 0.382. Using the table values, we have to solve this problem, 0.38 minus 0.38. Now probability of z less than or equal to minus 0.382, minus 0.382. So using the table values, the value 0.038 is same as to our value is 0.6480, that is 0.3520. So now this is the x less than 650. Now expected number of plots equal to 1000 into 0.3520. Now this is 352 plots. So this is the second problem solution. Now so out of this 1000 plots, 352 plots, below yielding is 650. So next go to the third problem. Now third problem is a very important model, that is what is the lowest yield here, that is k value is equal to out of 1000, 100 are best plots here, the probability value 0.1. Now is called Z1, Z1 is equal to 0.1. Now this is the area. So complementary law, Z less than or equal to Z1 is equal to 0.1. Now so CDF of Z1 is equal to 0.9. So from table values, the Z1 is equal to
So 1.28 from table values. Search the probability of CDF of Z1 is equal to CDF of Z1 to 1.28. The corresponding probability value is 0.9. Now comparing this to Z1 is equal to 1.28. Now Z1 is what here? K minus mu by sigma. Now so here is Z1 is equal to 1.28 is a positive value because Z1 falls in the right side of this one. So now here is Z1 is equal to K minus mu is equal to 662 to 1.28 into 32. K value is equal to 662 plus 1.28 into 32 is called, that is so 40.96. The total yielding here 600 and so 700, that is value is 702.96 so kg. So out of here is the out of 100, out of 1000, 100 plots are best plots here. In that best plots here, the least yield in this out of 100 is 702.96 kilograms. So this is the important model for the examination point of view and research works. Next here, so similarly how to solve this is another very important problem. So now that is in a normal distribution, exactly normal, 7% of the items are under 35 kilograms weight. 89% very important one, examination point of view. So here we have to calculate the mean and variance. Now first of all here x follows normal distribution mu comma sigma square. We have to find out mu and sigma square, very important model. First one is below here is under this problem below 35%, below 35% the weight is 0.07 is given. Now here is under the 63 here, that is 0.89 is given, 0.8 sigma is equal to 0.07. Here is z less than 63 minus mu by sigma is equal to 0.89. Now here is z less than z1 0.07. Here is z less than z2. Here one. What is why should we have take this minus z1? That the less than value, inequality is less than, probability value is less than 0.5. Definitely the z1 is 0.07. This is called the probability value is more than 0.5, but inequality is less than. Definitely z2 falls in the right side of the 0.05. Now z2 value is positive value. Phi of z2 is equal to 0. Normal CDF tables. So from the normal CDF tables, z1 is equal to minus 1.48, z2 is equal to, the value is called z2 is 2.33. z1 is what here? Z1 is what here? Z1 is called this is 7 minus z1 is 35. Here is 35 minus mu by sigma is equal to minus 1.48. So here is 63 minus mu by sigma is equal to 2.33. Here now mu minus 1.48 sigma is equal to 35. Equation 1 here. Next one is called mu. So mu minus mu plus 2.33 sigma is equal to 63. Solve 1 and 2. So mu is equal to, the mu value is equal to 45.8766. Sigma value is equal to 7.349. So this is a very, very important problem. So normal distribution is a very important distribution. Exponential distribution with parameters lambda greater than 0. If its PDF is given by f of x is equal to lambda. Euler distribution function is capital F of x equal to 1 minus e power minus lambda x. So here is the capital F of x is called distribution.
in queuing theory. So, the time gap between two successive arrivals follows exponential distribution. The service the length of time interval between successive occurrence of events follows exponential distribution. So, the very reliability. So, properties of the exponential distribution: mean equal to 1 by lambda, variance equal to 1 by lambda square, median is log 2 by maximum value. Now, here the graph of the exponential distribution, the cumulative CDF of the graph of CDF of the exponential distribution. In this graph here, you can observe the mean and median. So, log 2 by lambda is called the median. So, 1 by lambda is called the mean. So, 50% of the values below the median value, remaining 50% above the median value, but more than 50% values of below the mean. So, only less than 50% of the values above the mean values. So, here is moments of all order exist here. The first 4 central moments are mu1 is equal to 0, mu2 is equal to 1 by lambda square is called a K1, K1 is called the first cumulant, mu3, so mu2 is 1 by lambda square, so is called a Q2 not Q1, so mu3 is 2 by lambda cube is a K3, mu4 is equal to 9 by lambda power 4, K4 is equal to 6 by lambda power 4. So, lambda is equal to 1, lambda less than 1, mean is less than 1. So, skewness of the exponential distribution, skewness is denoted by beta 1. So, mu3 square by mu2 cube, so is equal to, by substituting the mu3 value and mu2 value, the beta 1 is 4, is a fixed value, is greater than 0, positive skewness. Measure of kurtosis is the peakness of the exponential distribution. The graph of the exponential distribution, PDF of exponential distribution with the different parameters. Lambda is equal to 0.5, lambda is equal to 1, lambda is equal to 1.5. So, lambda value is increasing, automatically the curve will deviate from the horizons. So, now here the lambda is small value is very close to the x axis here, but exponential curve is symmetrical, exponential curve is positively skewed and leptokurtic. So, another very important property, exponential distribution has the memoryless property. So, now exponential distribution is a uniqueness property, the geometric distribution in discrete case, the geometric distribution has a memoryless property, exponential distribution also memoryless property. So, now next one is not IIDs, xi's are not IIDs, then z equal to minimum of xi. So, minimum of xi is called the, x1 property is very important, essential for the theory of estimation and testing of hypothesis. Suppose not IIDs, this property is satisfied. So, next one, here we have to measure the central moments and non-central moments of exponential distribution. So, or obtain the moment generating function of exponential distribution, hence or otherwise obtain the mean and variance of exponential distribution. So, obtain skewness equal to lambda e power minus lambda x, x greater than 0 is missed here, actually the range of distribution. So, moment generating function of exponential distribution. So, mx of t, what is mx of t? Is a special function of the mathematical expectations, expectation of e power tx. So, integral 0 to infinity e power tx f of x dx, that is replace f of x by lambda into e power minus lambda x. So, base equal powers adding e power tx minus lambda x. So, here is x is equal to e power x by a. Using that formula, now the integration of e power minus lambda minus t x equal to e power minus, result is lambda by lambda minus t, that is 1 minus t by lambda whole power minus 1. Now, the expansion of this one here is a, so using the help of the 1 minus x whole power minus 1 expansion, 1 plus x square plus x cube and so on. So, infinite series, help of that expand lambda, that is called 1 plus t by lambda, t square by lambda square plus and so on infinity. Comparing left side and right side. So, now here mu r dash equal to, the recurrence formula is r factorial by, by lambda. So, this is the rth non-central formula r, in this format we get mu1 dash, mu2 dash, mu3 dash, mu4 dash. Help of these non-central moments, easily we can calculate the central moments.
the mu1 dash is 1 by lambda, mu2 dash is 2 by lambda, mu3 dash is 6 by lambda, mu4 dash is 24 by lambda. Now variance is mu2 is equal to, you know very well that formula is the relation between central and uncentral moments is a first year topic. The mu3 is formula is given here, relation is given by substituting the mu3 value is 2 by lambda cube 9 by theta power 4. Theta always greater than 0 here, the mu4 also greater than 0. So now here beta 1 is equal to mu3 square by mu2 cube is a measure of skewness. So now the skewness value is 4. Now beta 2 is mu4 by mu 9 is greater than 3. So that's why we can conclude that. So now here that exponential distribution is positively skewed and so leptokurtic. Another very important theorem. So show that exponential distribution lacks memory. So lacks memory equal to x given x greater than equal to k. Y is called additional time, x is called initial time. The both follows the exponential distribution. The PDF of the exponential distribution is given lambda into e power minus lambda. Now the CDF is should be based on probability of A given B formula, probability of A intersection B by probability of B. The numerator value by simplified here we get e power minus lambda k into 1 minus e power minus lambda k. This is the numerator value, simplified value. Help of the probability of x greater than x power minus lambda k. LHS equal to by cancellation we get 1 minus e power minus lambda x. That is pure CDF of the exponential distribution. Now the proved LHS equal to RHS. The initial time and additional time both follows the exponential distribution. So this is the importance of the exponential distribution and normal distribution and uniform distributions. In these sessions we covered 3 important continuous distributions. Thank you one and all. Hello viewers, myself P. Aruna, lecturer in microbiology from YA Government Degree College for Women, Chirala, Prakasam district. In this session, antibody is nothing but a large Y-shaped glycoproteins formed by plasma cells in response to antigenic stimulus. So when a foreign particle or an antigen enters into the body, the immune system responds and produces and starts the production of antibodies. These antibodies are produced by B cells of the immune system. It recognizes and immediately they bind the foreign particle which enters into the body and induces the response. The antibodies was revealed by the persons called Gerald Edelman and Rodney Robert Porter in the year 1952. They are called as light chains and heavy chains. The light chains are there are two light chains which are identical. I have given this structural analysis in the year 1952 itself. So according to their analysis, the antibody is made up of 4 polypeptide chains. On the screen, the region of the antibodies. These chains are bonded by interchain disulfide linkage. In any of the 2 chains, either it contains a kappa chain or it contains a lambda chain. These 4 linked polypeptide chains hinge region which gives the flexible nature to this antibody. So the antibody is having a capacity or it is capable of binding to the antigens which are maybe bivalent or multivalent. So this hinge region plays a Again, when come to the light chain, it has 2 successive domains called as constant domain and a variable domain. So these 2 domains, they help in maintaining the structure of the antibody with a variable domain and a constant region with 3 constant domains. The antibodies has 2 functional regions.
So, this region helps the antibody to react with antigenic determinants at antigen binding. So, this FAB region, that is crystalline fragment antigen binding region, helps to bind with the antigenic determinants present at the antigen binding sites. Here you can see the structure on the screen. So, this is the FAB region and this is the FC region. So, you see the variable region or heavy chains, the constant region, this is a hinge region. Here the chains are binded by disulfide linkage. Coming to the second region, molecule can bind to a cell. So, this site will help the antibody to bind to a antigen. It enables that each antibody generates an appropriate immune response for a given antigen. So, whenever an antigen enters, so the response is present on another functional sites present on the antibody, that is paratope. It is an antigen binding site of the antibody which is present at the FC region. So, paratope is nothing but a region present in the antibody which binds to the epitope of the antigen. So, this paratope is present in the antibody. Next region is an important region called hypervariable. Antibodies are having similar structures, but these number of antibodies can be shown a little variance at a particular region present at the tip of the chain, that is nothing but the hypervariable region. So, sometimes the folding at the hinge region may take place. So, while these pockets are the sites that are in close contact between antibody and antigens. So, they help in antibodies binds to specific antigens by hydrogen bonds, ionic bonds, hydrophobic interactions and van der Waals interactions. So, these are the different types of antibodies and the terminology given to the different antibodies. Allo antibodies, they are produced as non-self antigens. These non-self the antibodies which respond to these non-self antigens are called as allo the self antigens. Next, coming to the functions of the antibodies. Let us have a glance to the various functions of the antibodies. Since an antigen is totally inactivated and it is made and the final product is nothing but the phagocytosed product which is totally inactive. So, the targeting the particle is the complement system. So, the complement system is activated and the destruction of the bacterial cells is nothing but the body's response for the injury. Whenever an injury takes place, the body, the internal immune system responds and induces a set of reactions. These set of reactions, finally we have learned about the structure of the antibody, how it functions, the parts or the functionable areas of the antibody and various functions performed by the antibodies. So, we have learnt about structure of antibody. Now, coming to the different types of antibodies, before entering into the or before going to explain about the or otherwise called as immunoglobulins. So, let us study the various types of immunoglobulins. It is gamma, alpha, mu, delta and epsilon, according to which the immunoglobulins are divided into 5 classes. That is nothing but immunoglobulin G, immunoglobulin A, M, D and E. This is the most abundant immunoglobulin among the immunoglobulin pool, which is accounting to about 80% of the total immunoglobulin pool.
So, it is a bivalent antibody. It has a half-life of chain is made up of composed of 440 amino acids, and light chain is composed of 220 amino acids. I have already told to you that the main difference varies to each antibody is in this variable region itself at this immunoglobulin G, and it is called as a maternal antibody because this antibody can cross the placenta. Globulins are divided into 4 subclasses: IgG1, IgG2, G3 and G4. Crystallizable fragment portion of immunoglobulin G1 and G2, these two bind to the macrophages, and 1 and G4 helps them to cross the placenta and provides the immune response to the immunoglobulin G. 4 subclasses: G1, G2, G3 and G4. Coming to the biological properties of this immunoglobulin G. So, we have and offers a passive protection or passive immunity to the newborn, and this immunoglobulin G is having the property to activate the classical complement pathway during antigen antibody reactions, kills or destroys the antigen. Next, this immunoglobulin G can neutralizes the toxins and viruses. So, this is one of the important immunoglobulin which can neutralize the viruses and enhances the process of phagocytosis. So, when the process of phagocytosis is enhanced, the phagocytic components or the stepwise phagocytosis process will take place, and finally the pathogen is killed. Coming to the second class of the immunoglobulin, this is immunoglobulin A and the mucosal secretions. This IgA is observed mainly in body secretions and it acts as a paint on the mucosal surfaces. Here you can see fragment portion of the immunoglobulin A binds to the components of the mucus and contributes to the ability of mucus to trap microbes. So, it is I have already told you that is also called as a mucosal paint. Here you can see in the structure the secretory the microbes in this part. Coming to the considerable role in the generating the alternative complement pathway. So, it is also produces immune. So, when the baby is fed with the breast milk, it gives a protection from the intestinal pathogens as it is present in the colostrum of the milk. The third type of the immunoglobulin, third class of the immunoglobulin is immunoglobulin M. It is also largest antibody and third most antibody present in the human serum. It has a half-life of 5 days. It is so as it is having each monomer is having 2 heavy chains and 2 light chains. So, it is having 10 epitope binding. So, here you can see the structure of this immunoglobulin. It has 5 together by disulfide bonds and are linked by a special chain called as J chain. Here you can see in the structure is one of the giant immunoglobulin among the other types of immunoglobulins in the primary response. So, whenever the antigen enters into the body, the immune cell shows its response in a stepwise manner during the primary response itself. So, when this levels of the IgM is detected in the newborn baby, it gives an useful indication that the baby is suffering from an intrauterine infection such as congenital syphilis, rubella, toxoplasmosis, high functional affinity for multivalent antigen. In the structure itself, in the previous slide you have seen the structure. So, as it is having 10 antigens, it also shows the properties such as opsonization, complement fixation. The next class of the immunoglobulin is immunoglobulin D. It occurs in
very low concentration in the blood serum, that is only 0.2% of the total serum antibody pool. It is a monomer and has 2 epitope binding sites and acts as a receptor for antigens. It is abundant in memory cells and it is play an important role in secondary immune response. So, primary response, we have already seen that immunoglobulin M is the first antibody which responds during primary response itself, whereas immunoglobulin D, it responds D. Here is the antigen binding site and the variable part of the chain and the constant part of the immunoglobulin. Biological properties. Immunoglobulin D is associated with the surface of B lymphocytes along with IgM. So, in association with IgM, it acts as a receptor, antigen receptor, and binds to the antigens. And it plays a major role in antibodies and alloantibodies. So, it is having the capacity to generate the self-reactive autoantibodies. Next, coming to the immunoglobulin E. So, it occurs in blood serum in extremely low amounts, very low amount among the immunoglobulin pool. It has half-life of 2 days and with a molecular weight of 1,90,000 Daltons. It is a monomer and has 2 epitope binding sites, allergens. Whenever any allergen enters into the body, immediately the immunoglobulin E production takes the structure of this immunoglobulin E, same FAB region, FC region, heavy chain, light chain, variable region and so it binds to the crystallizable fragment receptors on the membrane of basophils and tissue mast cells. So, here the antibody, it binds to the mast cell and by the cross linking of the action of this mast cell leads to the vasodilation or causes dilation of the local blood vessels and resulting in allergic cells degranulate when 2 IgE molecules are cross linked by binding to the same antigen. The vasodilation of the blood vasodilated products are released. Biological properties. The high levels of IgE with time, high levels of IgE is secreted in the body and they play a protective role. So, also IgE mediates the type 4 hypersensitivity reaction. So, in this session we have learnt about the different classes of the immunoglobulins, their structure and the various functions they perform during an immune response. We have already seen the structure of the antibody, different classes. We have already seen in the previous slides about the various properties of the immunoglobulins is an indicator in diagnosis of many diseases. That is, example, increased levels of immunoglobulin M is an indication of viral hepatitis. So, not only M, when an increased levels of the various conditions in the body. So, it is used in most immunodiagnostic techniques, especially ELISA is nothing but a enzyme linked immunosorbent assay which uses multiple antibodies to detect specific antigens capable of causing infectious diseases. So, ELISA technique is causing specific different types of infectious diseases. So, increase whenever the immunoglobulin level increases in the patient's serum, it definitely helpful in pregnancy detection test kits in which the antibodies binds to the human chorionic gonadotrophic hormone. So, this during pregnancy. It can be detected in the early days of the conceiving given, multiple antibodies are given which can react with this human chorionic gonadotrophic hormone, and this is these immunoglobulins are used to treat
hypogammaglobulinemia. So, hypogammaglobulinemia is a condition in which when sufficient amount of globulins, immunoglobulins are not produced, then the body is unable to respond to different types of infections. It is a defect. So, by giving ready-made antibodies to these affected persons, it gives a passive immunity. Next application is Western blotting. It is a blotting technique in which the labeled antibodies are used to detect the protein nature of the antigen. It gives the lower rates of bacterial infection, that is the child is able to overcome some of the bacterial infections. Sensitivity diseases. So, various hypersensitivity diseases you can see myasthenia gravis, arthritis, treat those hypersensitivity diseases and also various inflammatory reactions. Next one is from non-specific immune cells. So, ADCC is induced by the immunoglobulins, so the antibodies which are coated with the antibodies and they are bombarded with the chemicals from non-specific immune cells. So, these are the few in identifying the pathogenic proteins or various pathogens. In this session, hope you understand and especially functions related to the diagnostic field. Body radiation. Mainly we will be concentrating on the Planck's law. So, what is Planck's law? What are its applications in the defining the black body radiation? So, first of all, we will be discussing what is meant by a black body. A black body is a body. Next, after absorbing this all the radiations, the temperature of the black body increases. According to Pravers's theory, if a body's temperature is greater than the absolute temperature, that is 0 kelvins, then the body will be emitting the radiations. So, the black body absorbs, first of all, absorbs all the radiations incident on it and as well as a good radiator. So, in this figure we will be clearly showing that all the emitted radiation is a function of the body's temperature. If the temperature is greater than 0 degrees kelvins, then any body will be emitting radiations from it. This is called as Pravers's theory of heat exchange. Next, there are no perfect black bodies in our day-to-day life, but we will be assuming that the lamp black as well as the platinum black are the nearest approaches to the black body. So, this is the lamp black and this is also platinum black. These are the nearest approaches to the ideal black bodies. Next, what are the different laws associated with the black body radiation? Different scientists have studied these laws. The second law is Stephen Boltzmann law, and third one is Wein's law, and the last one is Rayleigh-Jean's law. Govt's laws. It states that at a given temperature, the emissivity of any body and the absorptivity of the body will be of the black body. If E lambda is the emissive power of a body and A lambda is the absorptive power of that body, then the ratio of these two will be a constant, and this ratio will be equals to the emissivity of a black body. This is Kirchhoff's laws. And the second one is Stephen Boltzmann law. The Stephen Boltzmann law states that the total energy density emitted per second by any black body is equal to the is directly proportional to the fourth power of its absolute power 4, where sigma is a proportionality constant called as Stephen's constant. Next, the third law is Wein's law. So, Wein studied the black body radiation. He observed that
The black body radiation consists of number of wavelengths, and for each wavelength of that wavelength, the graph will be a continuous curve with a peak at any point. The peak maximum value and then again decreases with the wavelength. For the wavelength corresponding to that maximum energy is called as lambda m. So if the temperature of the body is in energy wavelength will be inversely proportional to the temperature, that is lambda m into T equals to constant, where lambda m is the wavelength associated with the maximum energy for a black body and T is its absolute temperature. In other words, this law can also be absolute temperature. So thus E lambda is proportional to T power minus 5, or the amount of energy 1 into lambda power minus 5 into E power minus b by lambda T, where lambda is the wavelength, T is the is stated by the two scientists Rayleigh and Jeans. So this, according to this law, the energy density in the thermal spectrum is given by E lambda equals to 8 pi kT by lambda power 4, where lambda is the wavelength, K is the Boltzmann constant, T is the absolute temperature of the body. So this, what is this Rayleigh-Jeans law? This is agrees for only longer wavelengths. Shorter wavelengths, the inconsistency between the observations as well as the predictions of the Rayleigh-Jeans law at shorter wavelengths is called as ultraviolet catastrophe. That means thus Wein's formula can be used at shorter wavelengths, while Rayleigh-Jeans law can be used for longer wavelength region. So there is the main drawback associated with the black body radiation. This drawback was eliminated by the scientist Planck. He used the Planck's quantum theory of radiation. So he proposed the Planck's radiation law, which is based upon the quantum theory, the form of discrete packets called as photons or quanta, but it is not continuous. So how he explained the black body radiation is, thus a black body consists of a combination of number of harmonic oscillators which are executing simple harmonic motion and having all possible frequencies. So these are the simple harmonic oscillators which are having different frequencies. The blue one is having a particular frequency, the green one will be having another frequency, while the black one is also having another frequency. Next, the second postulate is energy emission or absorption is not continuous. According to classical theory, the energy or emission or absorption takes place continuously. It takes place in the form of definite discrete packets, energy packets called as quanta or photons. Thus, according to third postulate, the energy of these oscillators is quantized. So if nu is the frequency of the simple harmonic oscillator which is executing simple harmonic motion, then the possible values of the energy will be E equals to nh nu, where n is any positive integer, that is n takes the value of 0, 1, 2, 3 so on, and h is the Planck's constant plus d nu is given by f equals to 8 pi nu square by c cube into d nu. This formula which has been obtained from the law of equipartition energy. సో దట్ ఈక్విపార్టిషన్ థియరం నుంచి మనం తీసుకున్న కేటీ అనే ఎనర్జీని ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తే మనకి Rayleigh-Jeans లా వస్తుంది. సో ఆ Rayleigh-Jeans లా ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ బిట్వీన్ న్యూ అండ్ న్యూ ప్లస్ డి న్యూ ఈస్ గివెన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు 8 pi nu square by c cube into d nu. Now we will be calculating the average energy of each harmonic oscillator. So for calculating this average energy, first of all we will be assuming that there are number of oscillators having the same frequency. As the frequency is same, oscillators having the same energy. So the number of oscillators having the same energy is given by Maxwell distribution law, which is given by nr equals to n0 into e power minus re by kt, where nr represents the number of oscillators which are having the same energy re. So now we will be calculating the average energy of each oscillators. So let us consider this table. The energies of the oscillators will be 0, h nu, 2h nu, 3h nu, 4h nu, so on, rh nu and so on. So let us suppose the 0 energy is named as E0, h nu energy is not oscillators. Corresponding to the h nu energy there are n1 oscillators. Corresponding to the 2h nu energy there are n2 oscillators. Similarly, corresponding to the RH nu, 2H nu, so on up to infinity. So there will be infinity oscillators. Next,
as each oscillator is having 0 energy and there are n naught such type of oscillators, the total energy of all these n naught oscillators will be n naught into 0, which is nothing but 0. Corresponding to the energy h nu, there are n1 oscillators and the total energy of these n1 oscillators is given by n1 into h nu. Similarly, corresponding to the energy 2h nu, there are n2 oscillators and the total energy of all these n2 oscillators will be 2n2 into h. The total energy of all these nr oscillators is given by r into nr into h nu. So the total energy of entire black body is given by adding up of all these terms in the last column, that is 0, n1 h nu is given by n equals to n naught plus n1 plus n2 plus n3 plus so on n4. Similarly, the total energy is given by n naught into e naught plus nr into er. So the average energy of an oscillator is given by epsilon equals to E total by n. So now we will be calculating this average energy and we will be multiplying with the number of modes of vibration, the number of oscillators having their frequency between nu and nu plus d nu. So substituting the Maxwell-Boltzmann distribution formula in n equals to n naught plus n1 plus n2 plus so on, n equals to n naught plus n naught into e power minus e by kt plus n naught into e power minus 2e by kt plus so on, nr into e power minus 2e by kt plus so on. So if we suppose that e power minus e by kt as x, then n equals to n naught into 1 plus x square plus x cube plus so on, where x equals to e power minus e by kt. So this is in the form of 1 plus x square plus x cube plus so on. So its value will be 1 by 1 minus x. So thus n equals to n naught by 1 minus x, where x equals to e power minus e by kt. Substituting this value, we will be getting the total number of oscillators n equals to n naught by 1 minus e power minus e by kt. Similarly, the total energy E is given by E total equals to 0 plus h nu into n naught into e power minus e by kt plus 2h nu into n naught into e power minus 2e by kt plus so on, rh nu into n naught into e power minus rh nu by kt. Thus, if taking out the common h nu into n naught into e power minus e by kt, the first term will be 1 and the second term will be 2 into e power minus 2 into e power minus 2e by kt e power minus e by kt plus 3 into e power minus 2e by kt plus so on. So let us suppose e power minus e by kt as x, then we will be having h naught into 2x plus 3x square plus 4x cube will be 1 by 1 minus x whole square. So thus the total energy E total equals to h nu into n naught into x by 1 minus x whole square, where x equals to e power minus e by kt. So we are having E total as well as the total number of oscillators. Thus the average energy of the oscillator is given by epsilon equals to E total by n equals to h nu into n naught into x by 1 minus x whole square whole by n naught 1 minus x. Substituting the x value, that is x equals to e power minus e by kt, we will be having x equals to epsilon energy distribution function. So substituting this Planck's energy distribution function in the number of modes, multiplying this Planck's energy distribution function with the, so E nu into d nu equals to 8 pi h nu cube by c cube into d nu by e power h nu by kt minus 1 lambda kt minus 1. This is called as Planck's radiation law. In terms of wavelength, this equation will be given by E lambda d lambda equals to 8 pi hc by lambda power 5 into d lambda by e power hc by lambda kt minus 1. This is the famous Planck's radiation law. The first one is in terms of frequency, whereas the second one is in terms of wavelength. So what is this application of Planck's radiation? As lambda is small, we can neglect 1 in the above equation. Thus Planck's law becomes E lambda d lambda equals to 8 pi hc by lambda power 5 into d lambda by e power hc by lambda kt minus 1. In the formula we will be having minus 1 and we are neglecting the 1 because as lambda is small, the power will be more and so the e power will be also more. Comparing to that power, we will be neglecting 1. Thus E lambda d lambda equals to 8 pi hc by lambda power 5 into e power minus hc by lambda kt into d lambda. Let us suppose 8 pi hc by a, 8 pi hc equals to a, where and hc by k as b. Then we will be having E lambda d lambda equals to a by lambda power 5 into e power minus b by lambda t d lambda,
where A equals to 8 pi hc and B equals to hc by k. This is called as Wien's formula. Now the second one is Wien's displacement law. So shifts to lower wavelengths, or the product of lambda m into T equals to constant. This is Wien's displacement law. So in this energy, lambda is maximum, so the first order derivative of this E lambda with respect to lambda will be 0, that is d E lambda by d lambda equals to 0. So there are two functions. First is here this function lambda power 5, and the other function is e power hc by lambda kt minus 1. So we will be using the formula derivative of uv, where u equals to 1 by lambda power 5 and b equals to e power minus hc by kt minus 1 whole power minus 1. So using that formula, the derivative will be this value, that is lambda power 5 into minus 1 into e power minus hc by kt minus 1 whole power minus 2 into e power hc by lambda kt into hc by lambda square kt minus 5 into lambda power minus 6 into e power minus hc by values. One is x equals to 0 and the other value is x equals to 4.9555. So if x equals to 0, then hc by lambda kt equals to 0 implies lambda equals to infinity. But Wien's displacement law is valid at shorter wavelengths, so lambda will be not equal to infinity. Thus we are having only, then we will be having 4.955 equals to hc by lambda kt, or lambda into t equals to hc by 4. hs will be a constant, thus lambda into t equals to constant, which is nothing but our famous Wien's displacement law. And it also explained the Rayleigh-Jeans law. This Rayleigh-Jeans law is valid at longer wavelengths. So the expansion of e power hc by lambda kt equals to 1 plus hc by lambda kt plus 1 by 2 into hc by lambda kt whole square plus 1 by 6 into so on. So as lambda is large, the higher powers hc by lambda kt whole square, hc by lambda kt whole cube, so on will becomes 0. As lambda tends to 0 and lambda tends to infinity and lambda is the denominator, so the entire fraction will be 0. So neglecting these higher powers of lambda, we will be having e power hc by lambda kt equals to 1 plus hc by lambda kt. Thus Planck's law will now becomes e lambda d lambda equals to 8 pi hc by kt into lambda power 4 d lambda, which is nothing but our Rayleigh-Jeans law. Technique for measuring the higher temperatures. So the techniques which are used for measuring higher temperatures are studied in this branch of science called as pyrometry. So what is this pyrometry mainly bases upon? It analyzes the wavelengths of the thermal radiations emitted. So the radiations of the emitted black body will be, or any other body which are having at high temperatures will be studied first and then analyzed. So in this process we will be using the laws of thermal radiation, mainly Stefan-Boltzmann law and Wien's displacement law. So what is meant by a pyrometer? It is a device used for measuring higher temperatures. We are also having thermometers as the temperature measuring devices. For measuring the temperatures with thermometers, we must be make a contact between the body and the thermometer. But here this is not the case. That is, pyrometer is a non-contacting device. This is a non-contacting device. So this is the main advantage of this device when compared with the thermometers. And the third one, it is based upon the principles of thermal radiation, and it measures the radiation energy first of all emitted from that body, and from that, by using this laws of thermal radiation, the temperature is determined. So where does this pyrometer word mainly originates? It originates from the Greek word. Here this word consists of two parts. First one is pyap, means fire in the Greek language, and metry means to measure. So the pyrometer is a device which is used for measuring the higher temperatures. Next, it can also be used for the bodies having high temperatures and they are in motion. That is, by using this pyrometer device, we can measure the temperatures of a Lee Chatelier. He used the thermoelectric pyrometer. In this thermoelectric pyrometer, he used Dater, Hallborn and Kerlbaum
improved this disappearing filament optical pyrometer. The optical pyrometer, so based upon this pyrometric devices, the pyrometers mainly classified into 4 types. First one is total radiation pyrometer, second one is thermoelectric pyrometer. So we will be discussing mainly with the optical pyrometers. So optical pyrometers measures the energy is determined by the eye, and human eye compares the radiation of in this optical pyrometer. So how this human eye compares the radiation? In this, the radiations, so here the standard body will be a electric bulb which is having a filament. So optical pyrometer, so this objective and eyepiece. In the telescope there will be crosswires, and the crosswires are removed, and in that place an electrical bulb is fixed. This electrical bulb is connected to a battery through a ammeter as well as a rheostat. So this is the arrangement of optical pyrometer. Now we will be discussing the various parts in this optical pyrometer. So the optic and a battery B, similarly a rheostat RH, and ammeter A, and diaphragm placed between the hot board electric bulb and the eyepiece. So how does it works? So this is this objective lens of the telescope, and these radiations will be allowed to fall on the optical lamp filament by means of the rack and pinion arrangement, and this filament is viewed with the eyepiece. In between the filament and the eyepiece directed towards the hot body whose temperature is to be measured. Next, using rack and pinion screw the image through the eyepiece. If the filament will be in the black color with red background, here we can see the filament. So the filament now becoming dull when compared with initially it was in black, now it was changing its color to dull red as the temperature increases. Now the filament which you are observing in the eyepiece will be changing into dull color. Now the current in the eyepiece. So in the field of view, when there is no filament, F can be observed, then the current in the ammeter is noted. This indicates that the filament F and the hot body are at the same temperatures. So first of all, if you see the red background, and the filament which is at cooler temperature will be in black color. When the temperature of the filament will be more bright. So when the filament is dark, it is cooler than the source. When the filament is bright, it is temperature is more than that of the source. When the filament just disappears, then the brightness between the hot body as well as the filament are same. That means the filament and the source are at equal temperatures. So in this animation we can clearly observe the working of the optical pyrometer. So as the temperature increases, the filament here also changes colors. So first of all it is black color, and when the temperature changes it will be changing into different color. So first of all it is black color, when the temperature increases the filament disappears in the red background. So that means both are at the same temperatures. So this figure clearly depicts the working principle of optical pyrometer. So how the temperature is calculated? The temperature can be calculated using the simple formula I equals to A plus BT plus CT square, where I is the strength of the current in the ammeter, 3 bodies whose temperatures are known. So from this I equals to the current is measured, and the constants A body whose temperature is to be measured. So what are the advantages of this optical pyrometer? It is flexible, next portable, and it can be easily carried to any other place. Next, convenient to use. Next, it is this pyrometer for measuring their temperatures, and it is also accurate with our plus or minus 5% errors in it. What are the main disadvantages with this optical pyrometer? So the optical pyrometer is very expensive, that it costs very much. Next, human errors may creep, because the human eye is used for comparing the radiations of the hot body as well as the electric bulb filament. So there will be some human errors, and it is not useful for measuring the temperature of a clear gas. When the gas is clear, we cannot able to measure its temperature by using this pyrometer.
Next, at high temperatures the filament erodes frequently, because when the temperature of the filament is increased, then the filament melts, so the filament will be destroyed, and by using this pyrometer we cannot get continuous values of energy. Continuous values of temperature cannot be measured even though at small intervals. So formula are of black bodies. The black body radiation formulas are devised for mainly for black bodies. So when we apply these laws to any other Clapeyron equation states and what is its importance. So mainly we will be starting with Maxwell's equations. Maxwell's are called as thermodynamic state coordinates or state variables. So the state coordinates are pressure P, volume V, temperature T, and the entropy S. In order to study the behavior of the thermodynamic system completely, Maxwell framed U, second one is Helmholtz energy F, third one is enthalpy H, and the last one is Gibbs free energy G. So while discussing with these four thermodynamic functions, Maxwell framed four equations. Those are called as Maxwell's equations. The first equation is dou T by dou P equals to minus dou P by dou S at V. The second equation is dou S by V, and the last equation is dou S by dou P at T equals to dou V by dou V at T equals to T into dou P by dou T at V. So now the T has been taken inside, thus T into dou P by dou T at V equals to dou Q by dou V into T, because dou Q equals to T into dou S. This is the second law of thermodynamics. So dou S indicates the change in entropy and the T indicates the temperature. So dou Q equals to dou T in T into dou S, where dou Q is called as change in heat energy. So the state changes, then the change in heat energy is called as latent heat. When the substance changes from solid to liquid, then the change in heat energy is called as latent heat of fusion. Similarly, when the substance changes from liquid to gaseous state, then mass m is converted from one state to another, then the change in heat energy will be dou Q equals to F2. The change in heat energy when the substance changes and the substance mass is unit. So dou Q equals to ml. Substituting this value of dou Q equals to ml in the equation 1, we get T into dou P by dou T equals to ml into dou V at T. So this is the term where we have final volumes during the state changes are V1 and V2. Then the change in volume will be dou V equals to V2 minus V1. Substituting this change in volume in the above equation, we get T into dou P by dou T at V equals to ml into V2 minus V1. Rearranging the terms in the above equation, we will be having dou P by dou T equals to ml by T into V2 minus V1. So changing the partial derivatives into ordinary derivatives, we will be having dP by change in pressure, dt is the change in temperature, ml is the change in heat energy, here V2 minus V1 is the change in volume, and T is the temperature at which the change of state occurs. So this is called as Clausius-Clapeyron equation. Equation clearly describes the variation of boiling point with pressure. So during boiling, volume increases, hence dV will be positive. As boiling during the boiling, the temperature increases and the distance between the molecule, the variation of dP by dt also will be positive as dV is positive. Thus boiling point of every liquid increases. So first of all, we will be dealing with how the pressure varies with altitude, that is the height from the sea level. At the sea level, the pressure is more, so the liquid boils at a temperature 100 degrees centigrade, or the pressure will be more. While we are going upwards or above the sea level, the air molecules above will be the volume of these air molecules will be increases, so hence the pressure decreases. So
will be more, while at the upper heights the pressure will be less. Similarly, now we will be observing the variation of boiling point. While you are going to the other heights, the boiling point varies. At a height of 6,000 feet, the water boils at 93 degrees centigrade. Similarly, when the height is increased to 10,000 feet, the boils at 79 degrees centigrade. Here the boiling point varies from 100 degrees centigrade to 79 degrees centigrade. Can be cooked easily when compared to the food in the other vessel. So in the cooker, pressure cooker which you are using, so the food will be boiled very easily when compared to the food which is not cooked in the cookers. Now, how the melting point varies with pressure. In some substances, during the melting, the volume increases. So in such substances, the change in volume will be positive. That means when the substance is in solid state, its volume will be less, and when it is converted into liquid, its volume will be more. Substances with increase in pressure, the melting point increases. So what are those substances? Wax and the other one is sulfur. In these two substances, with increase in pressure, the melting point increases. In some substances, the volume decreases during melting. That is, the final volume will be very much less when compared with the initial melting point. So the melting point of these solids decreases with increase in pressure. What are those substances? Ice. In ice, the final volume will be less when compared with the initial volume, that is, or the volume in the liquid state will be less when compared to their initial volumes. So this is a main phenomenon based upon the above discussion, regulation of ice. What is meant by regulation of ice? When two ice pieces are pressed together, they form a single piece. Why? This is where will be formed. Due to this liquid layer, piece. This is called as regulation of ice. So here we can see this regulation of ice. It consists of an ice block and a copper wire which is connected with two weights is placed on this ice block. Because the liquid near the copper wire, because the ice near the copper wire melts. While passing through this ice block, again the liquid layer will be frozening because of releasing of pressure. So the entire ice, the main application of this melting point versus pressure is can be used for discussing the glacier movements. So the upper layers of ice and snow crush down and the lower layers of the glacier. Thereby the pressure on the lower layer increases. When the pressure on the lower layer increases, the ice near the lower layer melts. Thereby it will become glaciers move only a few centimeters per day, while other glaciers move as much as 3000 centimeters per day. This is the main application of the variation of melting with pressure. The details of the general characters of enzymes for you. By the end of my lecture, you should be able to define the enzymes and other related terms like active site, apoenzyme, coenzyme, cofactors, prosthetic group, and enzyme specificity, etc. So these are the terms you might have known earlier in enzyme at the end of my lecture. So coming to the first of all, I wanted to, we are taking food
and this food is in the form of a carbohydrates, lipids and proteins. There is a system exclusively present in living organisms, that means animals, called as a digestive system. But taking of the food by the digestive system is unable to finish off this process, that is called digestion. So there are some substances by which the digestion process will be completed. For example, carbohydrates will be digested by a substance called amylases, etc., sucrases, like that, maltases. Several enzymes are present for the digestion of the carbohydrates. Similarly, proteases digest proteins, lipases digest the lipids. Like several enzymes aids in the process of the digestion. Take the process like photosynthesis, respiration in plants. We know that photosynthesis completed by two reactions, that is called is the physical phenomenon, whereas the dark reaction is completed by the biochemical reactions. So in this in all these reactions, that means in all the biochemical reactions, these substances helps in the completion of the processes. That's why enzymes are called as the biological molecules acting as a catalyst, which are proteinaceous in nature. So they catalyze all the chemical reaction without altering its structure at the end of the reaction. They also help increase in the rate of the reaction. Then there are also some other term, that is catalyst. We called enzymes as a catalyst, biocatalyst, but there are some other catalysts which are called as the chemical catalyst, helps in the finishing of the chemical reactions. So let us examine the differences between enzyme catalysts and chemical catalysts. Chemical catalysts are specific reaction, whereas chemical catalysts have different reactions. So they occur, enzyme catalysts occur via active sites of the enzyme. They does not return to the original state after a biochemical reaction. Generally, the biochemical enzyme catalysts are produced by living cells and acts inside only in living cells, not elsewhere. Whereas the chemical catalyst always returns to its original state and reacts outside living cells, only in the living cells, whereas the chemical catalysts are existing outside the living cells. So in chemical reactions, without the presence of these enzymes, the chemical reactions will not be finished off. That's why they play an important role in various metabolic processes like photosynthesis, respiration, nitrogen metabolism, lipid metabolism. All the biochemical reactions are enzyme catalyzed reactions in living organisms. That's why this to know, because it is used as a diagnostic tool nowadays. Because in the diagnosis of the disease like myocardial infarction, the enzymes are estimated in the form of a amylases, sucrases, lipases and proteases. So in the form of these enzymes also, that I am giving only a few for the convenience purpose. So coming to the structure of the enzymes, the already acids. So their structure is similar to the structure of the proteins, which is a three-dimensional structure. Whereas nowadays times, so they are very specific and they only work with a certain set of substances. So they must be fit into the active site of the enzymes. Otherwise the enzymes will be inactive and they will be inefficient and the reaction will not be finished off. So they must have a suitable substrate. Unless the suitable substrate, the enzyme will not work. So this is the structure of the enzyme. That means it is made up of a proteins. So there are coming to the types of the enzyme. Based on the structure of the enzyme, there are different types of the enzymes existing in all living organisms. Say simple protein enzymes and the other is a complex protein enzyme. Simple protein enzymes made up of simple proteins. The example is urease and our amylase, which aids in the digestive system. It is a simple protein enzyme. Whereas the complex protein enzymes
means it is made up of a conjugated proteins. That means along with the protein, some other part is enzyme. So the complex protein has two parts, that is a protein part and a non-protein part. The protein part is called that is non-protein part, then it is called as a holoenzyme, which will be the active enzyme. So with its non-protein component, it acts as a, along with its non-protein component, the enzyme acts on the substance and non-proteinaceous part. So this non-proteinaceous part, otherwise called as the prosthetic group. This prosthetic group is, it may be loosely bound or tightly bound to the protein part. So this non-protein active sites of the enzyme, and these are bind with the enzyme by a covalent bond. So these are non-organic molecule or inorganic molecule. The non-protein part, which is in the form of a organic molecules, is called as a coenzyme. For example, coenzyme A. This is the coenzyme A, which plays an important role in along with the, and the other one is cofactor, which is in the form of a inorganic form. So this non-protein chemical bond, which is in the form of a inorganic molecule, magnesium ions. So these without this magnesium ions, hexokinase will be inactive. So this magnesium ions are cytochrome oxidases, like that. There are inorganic substances, examples cofactors, that is for carbonic anhydrase, zinc is the cofactor, cytochrome oxidase copper is the cofactor, and this is the prosthetic group. Usually the prosthetic groups are in the form of a heme group or flavin. Example is TPP, that is a thiamine pyrophosphate, flavin mononucleotide, flavin adenine nucleotide FAD. NAD is non-proteinaceous moieties binded along with the protein part of the enzyme. So these are the examples. Enzymes already told they are proteinaceous in nature and helps in the biochemical reactions. But there are unique and special properties enzymes. For the enzymes. So because of these properties only, the enzymes, few things to mention, they are colloidal in nature, and they are catalytic in nature, and they are highly specific in performing the chemical reactions, and they need coenzymes for activity, and they work best at the optimum temperature and pH. Some catalyzes the reversible reactions. These are the general characters. Usually the enzymes are of giant in size, ranging from 12,000 to over 1 million in size, that is Daltons in size, because very larger when compared to the active sites and substrates, and they are having very low rates of the diffusion, that's why, and they are non-dialysable, but some of the enzymes are dialysable. So how these enzymes are becoming colloidal means, because of the low rates of the diffusion, the enzymes are becoming or exhibiting the colloidal nature of the enzyme, property of the enzyme. Coming to the catalytic nature of the enzymes, all the enzymes have a unique property. That means there is a virtual absence of the side chains, and this catalytic efficiency of the enzyme is explained based on the turnover number or molecular activity of the enzymes. Enzyme completely, the number of the saturated molecules converted into product molecules can be called as a turnover anhydrase, which is having a 6 lakhs turnover number. For example, this catalase, take the catalase example, chemical reaction in which the hydrogen peroxide molecules converts into the oxygen and water in a minute. So 50,000 molecules of H2O2 can be converted into water and oxygen in a minute. That is called as a turnover number, and also the molecular activity or catalytic efficiency of the enzymes. So these enzymes have varying degrees of the specificity because of the specific nature of the action. So these is substances. So they recognize and they catalyze a single substrate only.
So it cannot catalyze the other substrate. For example, sucrase acts only on sucrose, maltase acts on only maltose. So sucrase do not act on maltose. So maltase do not act on sucrase. So there are other, they do not only act on a single substrate, they can act also on a group of similar substrate. For example, they also act as a particular type of the bond. That means as 4 types. That is absolute specificity, that means they catalyze only a single substrate. For example, urease catalyzes only hydrolysis of urea. And coming to the group specificity, they catalyze a group of compounds for similar substrate. Fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate and glucose 6-phosphate are the similar substances called hexoses. But hexokinase adds the phosphate group to the other one is linkase, and they catalyze on the one of the 2 optical isomers or one of the 2 geometrical isomers of the compounds. For example, take the chymotrypsin, it catalyzes the hydrolysis of the peptide bond. So these are in the form of catalyzation on which it is acting. That means the enzyme is acting whether on the single substrate or on the group or on the linkage of the bond. These are the enzyme specificity existing in living organisms. And this chemical that is biochemical catalysts also speed up the chemical reactions. So this may be owing to the property of the 3-dimensional structure of the enzymes. So the enzyme is having a 3-dimensional structure. So not surprisingly, active site is also having the 3-dimensional structure. So this active site is made up of different amino acids. These, that means other means allosteric site, another site. It is called as another site is the catalyzing site, and it binds the substrate to the enzyme. And allosteric site means it is the next property, that is thermolability. So this, as these enzymes are made up of proteins are stored at the 0 degree centigrade or below degree centigrade, they become inactive. But this is reversible. The activity of the enzymes is increasing, but only at certain level it increases. After reaching to a certain level, the enzymatic activity decreases. For every rise of the 10 degree centigrade, the enzyme activity rises is 2 to 3. Q10 is 2 to 3 for enzymes. For every 10 degrees of the temperature, the activity is increased by the 2 to 3 degrees. Absorption of the hydrogen bonds is there. That's why they become weak and they become inactive at a higher temperature. The optimum degree centigrade for weeks, but above 30 degree centigrade it is hours. Above 50 degree centigrade it is inactive. Coming to the pH sensitivity property, pH also affects the rate of the enzyme substrate complexes. Most of the enzymes are optimum pH around 7, that is isoelectric point of the enzymes. When that is acid, when we add the acids to the solutions or in the acidic medium, they do not exhibit properly because they changes their shape. Coming to the reversibility of a reaction, the digestive enzymes are having this property. That means synthesis of fat from the glycerol and fatty acid, and this glycerol and fatty acid is synthesized into fat and catalyzed by the enzyme lipase. At the same time, the fats are dissociated into glycerol and fatty acid by the lipase. So this is called as a reversibility of a reactions.
Hi, good morning. Today through this presentation, I wanted to let you know about the regulation of the enzyme action. By the end of my presentation, you learn various methodologies that enzymes employ to control the metabolism. You can understand the various mechanisms present for the regulation of the enzyme activity. You also understand the mechanism of various processes like enzymes is essential in living organisms. We told that enzymes are very important for living organisms to finish off biochemical reactions. But there are several processes like photosynthesis, respiration, lipid metabolism, and other fatty acid metabolism, fatty acid synthesis, protein synthesis. Several biological processes are present in living organisms. All these processes are coordinated, or they are existing single like that? No, we can say that all are in only the various metabolic processes are coordinated, and they are also helpful in homeostasis. That means mechanisms to maintain the internal environment, this process is required. So there are generally two methods are there, that is for the regulation of the mechanism. That is, one is control of the enzyme quantity, and the other one is altering the catalytic efficiency of the enzymes. So these are the other things which will be affecting the control of the enzyme quantity and altering the quantity. It will be affected by the altering the synthesis of the enzymes. Enzymes are proteinaceous in nature. That means they are synthesized from the amino acids. So the quantity of the enzyme is depend upon the either increased synthesis of the enzyme or degradation of the enzyme. Increased in the synthesis of the enzyme actually occurs when there is an increase in the reaction rate. That means when there is a need. Otherwise, when we do not use also, there is an increase in the rate of the enzyme quantity. For example, after taking protein rich food, there is arginase increase in the liver. That means the arginase is synthesizing very rapidly in the liver after taking rich proteinaceous food. But in the starvation animals also, there is an increase in the enzyme quantity because of the non-use of the enzymes. So that means there is no degradation. Here is an increase in the synthesis. In the starvation animals, there is no degradation. That's why altering the synthesis of enzymes or degradation of the enzymes, we can control there is an increase in the enzyme quantity. That means these are the substances which increases the enzyme quantity are called as inducible enzymes. Constitutive enzymes depends upon the concentration of the enzymes. They do not depend on the inducers, whereas inducible enzymes, they depend on the presence of the that means inducers. For example, by the induction also we can increase the quantity of the enzyme. The other method is the repression. It is opposite to the process induction. In induction process, we are increasing the quantity of the enzyme, whereas in repression, it is molecular weight. Generally, they are produced at the end of the biochemical reactions. That's why it is also called as the feedback. It is a beta hydroxy beta methyl glucosyl CoA reductase, which is the key enzyme in the cholesterol synthesis. So if you take additional cholesterol in the food, it affects the main key enzyme in the cholesterol synthesis. So this is the repression process. And the other factor which is affecting the control of the quantity of the enzyme is substances like substrates, coenzymes and cofactors also changes the conformation of the enzymes by decreasing the rate of the enzymes and degradation of the enzymes, induction, repression, and based on the concentration of the substrate coenzymes. The second one, that is the catalytic, altering the catalytic efficiency of the enzymes. How this catalytic efficiency of the enzymes are occurring in the living organisms? That means first one is allosteric control.
Allosteric enzymes are made up of more than one protein. Generally, they are having two sites, that is a catalytic site where the enzyme binds, and the other one is a allosteric site, means another site. So, when there is a molecule, that means increase in the rate of the activity of the enzyme, then it is called as a positive effector or the allosteric induction. If effector is added to the allosteric site, then it is by allosteric regulation and allosteric inhibition, we can regulate the catalytic efficiency of the regulation. So, this is maybe due to the positive regulator brings the changes in the shape of the active site. So, in that way it increases the reaction rate, whereas in negative regulator it prevents the binding of the substrate and decreases the reaction rate. The other mechanism is feedback inhibition. Feedback inhibition is an enzyme which that is the end product which inhibits the enzyme early in the metabolic pathway. In the figure you are looking at it is a simple feedback loop where the final product is interfering with the enzymatic activity in the early pathway. So, this feedback continues in the similar way like negative effect and positive effect. Feedback regulation is there, feedback control is also there. Coming to the covalent modification, it is the modifications of the enzymes where covalent modification is reversible. That means a polypeptide chain is attached to the group by the covalent tissues or cells in the form of an inactive form and can be activated later. So, generally these zymogens are having extra power. So, these zymogens protects the tissues from auto-digestion. There are several zymogens existing in the body like a zymogen. Generally, these zymogens become inactive either with the presence of the hydrochloric acid or with the enzymes or auto activity. That means by themselves they become active. That means by the adding of the phosphate group to the substances, we can changes the properties of the enzymes or catalytic efficiency of the enzymes. And phosphorylation, this is the general process where it can be, so addition or deletion of the phosphate groups are also makes the enzymes and regulatory sites. So, here is a protein kinase enzyme made up of the two catalytic sites and two regulatory sites. So, in the form of a 2C and 2R sites, the pKa is inactive. By the addition of, so the 2R sites will be removed. So, by removing the 2Rs or 2 catalytic sites, the pKa will become active. So, these are the mechanisms. Through this mechanism, the enzyme activity can be regulated. Hi, good morning. Here is a presentation for you in which I am giving the details of the mechanism of enzyme action. By the end of my lecture, you are able to understand the activation energy and the knowledge about the enzyme substrate interactions and the formation of the enzyme substrate complex dissociating into the products, and there are other mechanisms which explains the mechanism of enzyme action. So, by the end of my lecture, you are coming through all these topics. So, coming to the enzyme substrate complex, so the enzyme substrate, that means the enzyme molecule and the substrate molecules in a chemical reaction. So, the enzyme substrate reactions will be finished in the two steps. In the first step, that is enzyme combines with the or collides with the substrate and reacts to form a enzyme substrate complex, which is intermediate complex.
Here I am showing that this is a reversible reaction, means at this point the enzyme substrate complex can be dissociated or can break apart into the enzyme and substrate. That is why the first step is a reversible reaction. In the next step, an enzyme product complex is formed. Enzyme substrate complex is converting into the enzyme product complex by the catalyzing property of the enzyme. When the enzyme substrate complex is ready, then enzyme product complex is formed by the catalyzing action of the enzyme. In two steps, that is, in the first step, enzyme combines with the substrate forming the enzyme substrate complex. Enzyme substrate complex converts into the enzyme product complex. Enzyme product complex finally converts into the products. So, this is only the enzyme substrate are only participating, or is there any factor which is mainly combines with the substrate molecule? It also finish of the reaction, biochemical reaction by chemical energy. It is the first push or to start the reaction, this energy is required, and this energy is an energy. So, by combining with the substrate, enzyme molecule, before converting into the products, they are also lowering the activation, that is dissociating into glucose and galactose. That means there is no activation energy without enzyme. Here only for the lactose, that itself is dissociating into glucose and galactose. But with the addition of the enzyme lactase, that is the same reaction is occurring. The lactose is dissociating into the glucose and galactose, but only the change is lactase is added to the lactose. See, there is a difference between the that is the activation energy from A to B. In that way, we can change the activation energy without the enzyme. So, through this only we can the enzymes are performing the biochemical reactions very efficiently, and that's why the substrate concentration is also very important for the biochemical reactions when there is in the enzyme. But after reaching certain points, it becomes saturated. Then the enzymes, that is a substrate concentration. So, by increasing the substrate concentration to reach the maximum velocity, for the perfect enzymatic efficiency, the substrate must be continuously added in the biochemical reaction. To explain the mechanism of the enzymatic activity, there are two models, that is lock and key model and induced fit model. That means it is not a process, it is a mechanism. Why it is meant for to finish off certain things. That is why we are calling it as a mechanism for enzymatic activity. It is not a enzymatic activity processes. Coming to the lock and key model, it is proposed by the Emil Fischer. In the lock and key model, we can say that there is a lock and key. The term itself, it is showing that there is something like a lock and key with a perfect into the active sites. So, there must be a perfect fit between the enzyme and substrate. Without this fit, the substrate only opens the suitable lock. That means a suitable key is compared with the enzyme, which will be fit into a that is a perfect hole, which is called as the active site, which opens the lock, that is the sub. So, in this way the lock and key model explains the enzymatic action. But in this mechanism, fitting, that is binding between the enzyme and the substrate, the enzyme substrate complex is forming, and it is no longer the substrate fit into the enzyme, it has to be dissociated. So, releasing the enzyme freely and converting into the products. So, there is a evidences also for existence of this ES complexes. The electron microscopic studies says that ES complexes are existing,
and the physical properties are also changing actions, and the spectroscopic characters are also changes while formation of the enzyme substrate complexes. The stereospecific. Apart from all this, the substrate and enzyme, the enzyme substrate complexes will not be formed, but this explanation will not be that means there is a mechanical interaction between the active site of the enzyme and the substrate. Of course, in lock and key model also there is a that is a mechanical interaction between the active site and enzyme. There we are saying that active site is a rigid structure, whereas in this induced fit exposure of the enzyme to the substrate, the enzyme itself changes the shape and the substrate is fit perfectly into the enzyme for forming the enzyme substrate complex. So, the analysis. So, here the shape is not rigid, where the shape is not rigid, and according to the need of in bringing of the substrate to the active site. So, there is a greater range for the substrate. Is a change in the conformation of the enzyme upon exposure of the enzyme to the substrate. In the first thing, the enzyme must undergo conformation first, then bind the substrate. In the second thing, substrate may bound first, later conformation change. This is the graphic representation. We can take the example induced fit theory. So, the magenta color, that is magenta molecule, that is the green color, where the enzyme protein is represented by green and cyan. Find the act. So, this pink color is fitting into the that is between the cyan and green colored structure because of the flexible structures of the protein. So, that is why in induced fit theory, the enzyme changes according to the induced fit model. The structures are not rigid and they are very flexible to act, that means to bind the enzyme and substrate to form the enzyme substrate complex. So, these are the two mechanisms existing, and the most acceptable model is and more preferable model to lock and key theory is induced fit model. Hello, my dear students. This is B. Ramesh Chandra Babu, lecturer in mathematics, PVK and Govt. So, if you observe this slide to understand the world of mathematics. Did you smile today? I hope. So, the best medicine without side effects is smiling. Keep it with you always. Let me share one incident which occurred in the life of Einstein. So, when Einstein was not so famous, he became very popular after an event occurred in the life of Einstein was when he was working on theory of relativity, traveling in his car, he was very much tired and he wanted to give his lecture in some other, he asked, I am not feeling well, replied by the Einstein. So, if you don't mind,
I will give lecture on behalf of you. Einstein was, the driver told that, sir, I have listened to your lecture so many times, so I can reproduce like a tape recorder whatever you taught in the previous lectures. So Einstein was a little bit deliver a lecture. So the driver sit in the back seat, and Einstein was driving to the university. Took him and highly honored him, and the lecture was started. That driver was giving, suddenly the people, those who are attended there are not compliant boys, they are complicated boys. That means they think critically. So one of the guy stood up and asked some doubt that car driver. The car driver was really became faint. Suddenly a miracle thought came into the mind of that car driver, and to memorize the lessons and try to understand the lessons. Okay, thank you. I hope you might have. So how many animals are in this figure? I hope all of you might have identified. One is rat, cat, dog, horse, elephant, and one chimpanzee. So there are 6 animals. Being a mathematics students, you come to the next riddle. You can understand this riddle also. So what is the 3/7 of chicken and 2/3 of cat and 1/3 of goat? You have to guess the city name. So there are 7 letters. 3/7 into 7, we get 3. So you have to take 3 letters, that is CHI. Similarly, there are 3 city name is Chicago. Okay. Now let us recall the father of geometry, Euclid, and the Cartesian geometry was invented by René Descartes. In front of his academy, stating that the people, those who don't have knowledge in geometry, don't step into my. In ancient days, now also the GPS, global positioning system, is working on the basis of understand. If you want to understand any subject, fundamentals are very much essential. So if you know the fundamentals, KNOW know, if you know the fundamentals, then you can make fun with the subject. Otherwise, you will get the mental with the subject. So first foundation stone of geometry is the point. First one is the definition of point is the first foundation stone for the geometry. So if you take point, how do you define the point? Point is one which represents a position, but it has no magnitude. So point is one which represents a position, it has no magnitude. Both media people are watching, so అవి పరిమాణం అనేటువంటిది ఉండదు. అంటే పరిమాణం లేకుండా స్థానాన్ని ఎలా అది నిర్దేశిస్తుంది అని మనకు ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఆర్ హైట్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ 0 to the point. So next, coming to the second definition, line segment, least. So here I have joined in 4 ways, but this red one is the line segment. I hope you understand about the line segment. Then coming to the surface, surface means an upper layer of any set of all points on the upper layer of any object is nothing but the surface. So if you take this, it is the upper layer, but you have to take assumption that this is a paper, it has no thickness. You have to take it like that. Next, coming to the plane surface. So what is the difference between surface and the plane surface? We suppose if a person is having some diabetic, how can he know that he is a diabetic or not? You have to do some blood test. So similarly, if you want to check whether the given surface is a plane surface or not, you have to do the following test. What is that test? You have to take any 2 points on the given surface. First, you have to take any 2 points, that is important. So you have to take anywhere on the given surface, you have to take anywhere 2 points and join them by a given surface, then that surface is called as plane surface. So let me give one example. So here I have drawn 2 figures. So in this, which one is the plane surface and which one is not a plane surface, we can understand by doing the simple test. You have to take any 2 points on the
given surface and you have to join them by a line segment. Sorry. So, if all the points on this line segment lies on the given surface, then it is a plane surface. You can take anywhere on the given surface. So, is it a plane surface or not? Yes, it is a plane surface wherever you take given surface itself. Suppose if you take another surface, this one here, if you take one point here and another point here, if you join them by a line segment, here all the points outside the so many points, usually we can we know that infinitely many points are in the on the line segment. So, there are infinitely many points like. Next, I want to show one more example. Suppose this is the this is also one of the surface. Is it a plane surface or not? This, all the points lies on this surface. But if you take one point here, but one more point here, if you join them by a line segment, but those points in between these two won't lie on the given surface. So, it is not a plane surface. But a graph paper, we will take the x axis and y axis and we will give the numbering, that means scaling is available in this plane. Next, coming to the third one, first of all we should know the what is meant by a 3-dimension space. 3 dimension means 3 measurements. What are those measurements? Length, breadth, height. If you take a point, it has no length, breadth, height. So, its dimension is 0. If you take a line segment, the length and breadth are available. So, 2 measurements are available. Therefore, it is a 2-dimension space, 2-dimension figure. If you come to this cube or cuboid, here there are 3 measurements: length, breadth, height. Therefore, it is a 3-dimension dimensions of any figure in geometry. So, coming to the 3-dimension space, I hope all of you know about the. This is second octant, third octant, fourth octant. Similarly, 8 octants. So, in front 4, back side like this. This is the first octant. So, this is the x axis and it is the y axis. Y axis, z axis. This is the first octant. I hope all of you know about the coordinates. Next, which equation represents the plane surface? Every first degree equation in x, y, z will represent a plane. So, what is the first degree equation in x? Ax plus b equal to 0. What is the first degree equation in x and y? Ax plus by plus d equal to 0. So, whenever you see this equation represents a plane surface. Now, we will prove how. Now, let us check this surface. This equation represents the plane surface or not. So, I have to do the same test with this equation. So, let us assume that this equation represents some surface. First, we do not know whether it represents a plane surface or not. Later, we will conclude that it represents a plane surface. Let us assume that the surface represented by the given equation is this one. So, how cleverly our mathematicians proved this theorem, we have to hats off to the is itself a tough job, but they took 2 points a x1 y1 z1 and b x2 y2 z2. So, these two may be anywhere in the anywhere on the given surface, and again we have taken 2 points and we join those 2 points by a line segment. Now, we have to check each and every point, because infinitely many points lies on this line segment. Therefore, it is a very tough job to check with brain of the first mathematician who proved this one. So, he took a point which divides this line segment in the ratio m is to n. That means, suppose if it is a 5 parts, suppose 5 centimeters length, this is 3 and this is 2. So, if you change and it should have the physical meaning. That means, if I ask you to give a 5 centimeter rod, your segment is a 5 centimeter, then it is okay. If you can we have a minus 5 centimeter length of line segment, it is meaningless. So, this m and n must be a positive integers.
if we change the values of m and n, we will get all the points on this line segment. So there lies the cleverness of that mathematician. Okay, now this point, these 2 points lies on the given surface. Therefore, we will substitute this point and this point in the given equation. If this point lies on that, this point should satisfy the plane equation. So we are having these 2 equations. Now I will find the point C, which divides m is to n in the ratio of this line segment. Those point is nothing but the mx2 plus nx1 m by 2 plus n by 1 by m plus n, like this. So this coordinates into the plane equation, in this plane equation. So I will get this after substituting this. M plus n is a denominator common, let us take it as a common factor, and we will have remaining, but here we have to take the n also common factor. So now if you take n as a common factor, ax1 here, b y1 here, c z1, we will have these are the remaining factors. And here while you are taking this m plus n, you will get m plus n here. So if you take n as a common factor, you will get d. So similarly this one, by taking the m as a common factor, we will get this one. If you observe this, this is nothing but in the previous slide, this is the 0, that is ax1 plus by1 plus cz1 plus d equal to 0. Similarly this one is also 0. So these 2 are 0, we will get 0. So 0 is equal to 0. Therefore ax plus by, this point, every point on this line segment lies on the given surface. Therefore the surface represented by this equation is a plane surface, that is nothing but ax plus by plus cz plus d equal to 0. So we will meet after the break. Let us know about the position vector and what is the difference between position vector and a coordinate of a point. In 3-dimensional geometry, if you take a point, this is the coordinates, and we should know about the DCs and DRs. If this is the straight line with the x axis and beta with the y axis and gamma with the z axis, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called the DCs if cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. So we can find all the DCs of the each x axis, y axis. This DCs with some constant, you will get a comma 0 comma 0. So if the length is numbers are not 1, then it is called DRs. So whenever you are looking this ax plus by plus cz plus d equal to 0, here a, b, c are the DRs of the plane. We will call this ABC as the DRs of the plane, where this ABC represents. Whenever I gave this equation, you can tell the DRs of the that plane. DRs of the plane means the DRs of the line perpendicular to that plane. 2 points, you can do all the equations in a plane. So what is that? If the condition for 2 vectors to be perpendicular is a dot b equal to 0. A dot b equal to 0 is the condition for the 2 vectors to be perpendicular. Similarly, if 3 vectors lies on the same plane, if 3 vectors lies on the same plane, then the scalar triple product will be 0. So these 2 concepts we will use while deriving the various forms of the plane. First one is normal form. So normal form means you must be able to show in the figure. So whenever you find the red figure, we are going to find the plane equation. So here in normal form, a plane is at a distance small p units from the origin, and the DCs of that plane is L comma m comma n. So we are given by a DCs of the plane and the distance from the origin to the plane. So here we use one formula, that is the orthogonal projection formula.
So, this is x1, this is x1 y1 z1 and it is x2 y2 z2, and this OM, the DC1 x2 minus x1 and m into y2 minus y1 plus n into z2 minus z1 mod within the mod. So, we use that formula. So, before that this P is any point on the plane. We are given by LMN and P. So, this is the distance, OM is the distance P, and this LMN is the distance of OM. So, we can write OM bar as a normal vector, that is n bar, that is Li plus Mj plus Nk. We have taken some point, any point on the plane, that is its position vector is xi plus yj plus zk. Now, we will find the orthogonal projection. So, that is nothing but the bar. So, n bar is Li plus Mj plus Nk, r bar is xi plus yj plus zk. So, P is equal to this one. If this plane does not passes through the origin, 0. So, P is equal to 0 and OM is also becomes 0. Here OM also becomes 0 bar equal to 0. In both the cases, the normal form of the plane equation is Lx plus My plus Nz is equal to P. Next, coming to the second one, one point form. One point form means if we are given by a point and drs of the required plane, the plane which we are going to find, the equation which we are going to find, then the formula is a into x minus x1 plus this one is the formula. So, how we get this formula? As I said, the soul of this session is only 2 points, that is a bar dot b bar is equal to 0, a b are perpendicular, and if 3 vectors lies on the same plane, then the STP will be 0. So, coming to here, given point A is here, that is x1 y1 z1, and the P is any point, that is x comma y comma z. We can find AP bar, that is x minus x1 I bar, y minus y1 j bar, z minus z1 k bar, and DRs are ABC. So, if you take a plane and the line normal, if you take the normal, this will be perpendicular. If you take any line on this plane, that line will be perpendicular to this one. So, these two are perpendicular, the dot product must be 0. So, this is nothing but the dot product, that is AI Bj Ck dot this x minus x1 I etc. So, we can obtain the first, let us assume that this is the first octant. So, this is x axis, y axis, z axis. Suppose if I want to find the equation of the xy plane, xy plane means the plane passing through the x axis and y axis. So, if you want to find this equation, this plane passes through the origin, and also z axis is the normal to this plane. So, dc of this plane, this line is 0 comma 0 comma 1, and this plane passing through the origin, the point is 0 comma 0 comma 0. So, 1 point form we can use the to x minus 0 and 0 into y minus 0, c into z minus 0. So, finally, we will get z is equal to 0. So, we can remember this just we are having x y z 3. If we want to find the equation of x y plane, the third one x and y you leave it and you will have only z only. So, z is equal to 0. Similarly, y z plane equation is x equal to 0, z x plane is y is equal to 0. Next, coming to the planes parallel to the coordinate planes. Suppose if you take this the xy plane, I want to find the equation of the plane which is 0 comma 0 comma 5. We can use this this plane, the plane which is parallel to the xy plane is passing through the point 0, we can take it as a DRs also. So, whenever you want to use a DRs, there you can. సో ఈ XY తలానికి సమాంతరంగా ఉండేటువంటి ఈ తలం సమీకరణం మనం కనుక్కోవాలంటే అప్పుడు ఆ బిందువు వచ్చి z is equal to 5 వస్తుంది. అలా సిమిలర్లీ వీ కెన్ గెట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ప్యారలల్ టు YZ plane is x equal to 5. Similarly, if you take the plane parallel to XY plane, that is z equal to 5. If you take the plane parallel to ZX, that is y is equal to 5. This is y is equal to 5, and this is if you take the plane parallel to YZ plane, that is x equal to 5. Suppose the green, whenever you find the green in the figure, that is given, and red is we have to find.
So, the equation of any plane which is parallel to the given plane will be ax plus by plus cz plus d equal to here d, here we are having these two are equal, only constant will change, and we are given by a plane perpendicular to the required plane. Now, I am going to find the equation of the plane which is passing through these 2 points and perpendicular to this plane. So, if you observe this figure, the green it is given. So, the red one I am going to find. This red plane is passing through a, x, y, z. So, you can find the drs of this one, that is nothing but the x minus x1, y minus y1, z minus z1. So, drs of AP is that one. Similarly, we can find the drs of this one also, AB. So, that is x2 minus a vector which is perpendicular to both the lines. This line will be perpendicular to the the required plane is perpendicular to this green plane. If you take the drs of this plane, the plane equation is given here, ax plus by plus cz is given here. So, the drs of the line perpendicular to the green plane is this black one. So, these two will be perpendicular. These two are cross product and this is the dot product. So, formula in proving all the next theorem also. So, here we will get the formula as x2 first one x minus x1, y minus y1 is the drs of this AP, and second one x2 minus x1 is the second row, and the third plane. Next, 3-point form. So, if you want to find, suppose if you are given by 3 points, the required plane is passing through these 3 points, then we are applying the same STP definition, the required plane. Next, we have to take 1 point anywhere on the required plane, that is p x comma y comma z. So, we will find the AB bar, AC bar and AP bar. So, these 3 vectors are lying on the required plane. So, the condition for 3 vectors to be a coplanar is nothing but STP of ABC must be 0. So, we will get the STP is nothing but this determinant. So, we will get the equation of this plane by using this formula. Next, intercept form, normal form, 1-point form, 2-point form, 3-point form. Here one more thing you have to remember here from this. So, passing through 2 points and perpendicular to the plane means the same it is this is same as the plane the line parallel to the plane parallel to the line with drs ABC. What I mean to say is if you are finding a plane equation which is perpendicular to the plane, he can give as a perpendicular plane or a parallel line with DCs. The same DCs we are taking here. So, here perpendicular to the required plane. If you are saying about the line that is nothing but the normal of this plane, so that will be parallel to the required plane means is same as the line with line which is parallel to the required plane. Okay. So, here also we have now we are going to prove the equation, that is intercept form. So, here intercept form means x axis, this length is nothing but the x intercept. Similarly, this is the y intercept. So, if you know the 3 intercepts, we can find the equation of the plane in intercept form. So, this is also suppose if we take the point where this plane meets the x axis, that is nothing but a comma 0. Similarly, the point of intersection of the required plane and the y axis is 0 b 0. So, we know the intercepts, so we can write the coordinates of these 3 points. So, if you know the 3 points, as just we proved earlier, using this same formula, we can find the equation of the plane in intercept form, that is nothing but the x by a plus y by a, y by b plus z by c is equal to 1. 2 planes and passing through the point. Now, we are given by 2 planes, that is a1 x1
b1 y1 etc. and a to x2 b2 y etc. So we are given by these two planes. I have represented this pink equation as a pink plane and this one is the green plane. So now I want to find the equation. Here he is given one more point also, and given plane is passing through the this point x1 y1 z1. So here a x1 y1 z1 is given here, and we have to take any point on the required plane, that is p x comma y comma z. We will we can find the drs of this AP line segment. So we know the drs of this one, and here it is given that a1 b1 c1. Similarly, this black line, the green drs of the green plane is a2 b2 c2. So we know these two. If you do the cross product, we will get the drs of this line, this vector. We will get the this vector. So this vector is perpendicular to this AP. So similarly, we have to, the dot product of these two must be 0. That is product with this. So you will get the STP as 0. So that means if you want to find the equation of the plane passing through one point and perpendicular to these two planes, we will get the formula like this. Plane, he can also tell that find the equation of the plane. Let us meet after the short break. So now let us discuss how to solve the problems. Suppose if we are given by a 2 points, if we are given by a 2 points, so that is a x 1 comma 2 comma 3 and b 1 comma 1 comma 2. So find the equation of the plane which is perpendicular, which is a now we have to find the equation of the plane which bisects the given line segment perpendicularly. So this is the plane which we are going to find. So if I want to use the one point form, which equal points are given, can we find a point on this plane? So that point is nothing but the midpoint of this line segment. So we can find the midpoint of these 2 points. So midpoint of this is nothing but C. Let us assume that C, that is 1 comma 3 by 2 comma 5 by 2. Okay. So this is the point and the line perpendicular to this required plane. So drs means x2 minus x1 0 comma a into x minus x1, b into y minus y1 plus c into z minus z1, like that. Next, so here we can find we can use the one point form. We used one point form only. Now we can use the 3 point or 2 point form. Suppose if you are given by the if you are given by a point 1 comma 2 comma 3 and one more point minus 1 2 1 2 points, you are given by 2 points and you have to find the equation of the plane passing through these 2 points and perpendicular to the plane, that is 2x minus y plus z plus 5 is equal to 0. So how can we find this one? Just using the formula, that is we are given by 2 points. So x minus x1, y minus y1, z minus z1. Determinant, just we discussed earlier. Another one is x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. The drs 2 minus 1 1. So if you solve this determinant, you will get the equation of the plane passing through these 2 points and perpendicular to
passing through these two lines, and the line with DRs 2, minus 4, 1, the required plane is parallel to the line with the DRs this one. Next, coming to the next problem, if you are given by 3 points, we can use directly that. Next, coming to the whenever you are studying about whenever you are studying about some formula, you have to analyze like this. So first you have to take the first what is given, what you are going to find, to find diagram also which is given and which is you are going to find. Like this you have to analyze each formula. First let us know what is given here. So here when do we apply this formula? 1 point form. So you have to analyze this one. All formulas you have to analyze like this, then you can remember all the formulas. Now let me show one. And now let me show one innovative thought which came to my mind. First one is, if you want to find the, let us take this plane, take 3 points, one is here and another one is here and one here. So we can write the coordinates of those 3 points, and basing on the coordinates of those 3 points we can find the equation of this plane. If you place this plane like this, again you can use the same formula to find the equation of the plane. Not only I can find the equation of this sphere. So how can I find? I can find the coordinates of center coordinate. Let us take this point. Then let us assume that this is 5 centimeters. This is 5 centimeters and this is 6 centimeters. This is 6 centimeters. So this is, let us assume that this is the x-axis. So this distance is 5 units coordinate, and this is 6. So this is the y coordinate, and the radius of this sphere can be found. So its radius is 3 centimeters, means the z coordinate is 3. So that point, the center of this sphere is nothing but if this distance is 2 and this is 3 and this is 4, so we can find the equation of this sphere. Similarly, we can find the equations of this cylinder and also the cone. We can find the equations of radius of the cone also. So there is one quote, then I may forget, if I see I may remember, if I do I can understand. So if you do by this activity, you can understand the concept of 3D concepts. You can find all the, you can understand all the 3D concepts. Next, now let us summarize the equations which we discussed now. Number 1, first one, drs of the line perpendicular to the plane. Next, coming to the second one, normal form, Lx plus My plus Nz is equal to P. P is the perpendicular distance from the origin to the required plane, and Lmn are the DCs of the plane, that means the line perpendicular to the required plane. Next, 1 point form. 1 point form means we will given by a 1 point and a plane in 1 point form, that is A into x minus x1 plus B into y minus y1 plus C into the plane passing through 2 points and perpendicular to the given plane. So this can be found by the formula y2 minus y1 z2 minus z1 ABC drs of the plane perpendicular to the required plane. We can use that formula. Here instead of asking like that, the question paper setter may ask like this also, that is, find the equation of the plane passing through the 2 points and parallel to the line whose drs are 2, 3, 4. So then also we can use the same formula. Next, coming to the equation of the plane passing through the 3 point, next one.
So we are given by 3 points. We have to find the equation of the plane passing through those 3 points. That is also nothing but the determinant formula. X minus x1, y minus y1, z minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1, determinant is equal to 0. So if I want to find the equation of this plane is nothing but it is perpendicular to, this plane is perpendicular to both the planes. So these two planes need not be perpendicular. So if I want to find that is x minus x1, y minus y1, z minus z1, and drs of this plane and drs of another plane. So with this let me thank the CCE for giving me this opportunity. Thank you one and all. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ డియర్ స్టూడెంట్స్. మీరు లంచ్ బ్రేక్ రెడీ అవుతున్నట్టున్నారు. టుడే ఇంటి దగ్గర మీకు లంచ్ ఏం పెట్టారు? కొంతమంది అయితే ఇడ్లీ తెచ్చుకున్నారు, కొంతమంది అయితే దోశ, చపాతీ అండ్ డిఫరెంట్ కర్రీస్, మేబీ కర్డ్ కూడా తెచ్చుకుంటారు. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి లంచ్ బ్రేక్లో మీకు సెలబ్రేట్ జ్యూస్ సెక్రెట్ అవుతూ ఉంటాయి, టైం వస్తుంది కాబట్టి. అయితే ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయేది కూడా ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కాను, ప్రోటీన్స్ కాను, లిపిడ్స్ కాను ఉంటాయి. వీటిలో మినరల్స్ అండ్ వైటమిన్స్ కూడా కలిసి ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి, అట్లాగే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కానీ ఫ్యాట్స్ కానీ ఉంటాయి. ఇది ఇప్పుడు మీకు కలిగి ఉన్న ఎలిమెంటరీ కెనాల్లో ఒక సిరీస్ లేదా గ్రాడ్యువల్గా ఒకదాని తర్వాత వైటమిన్స్ కావచ్చు, ప్రోటీన్స్ కావచ్చు, లేకపోతే లిపిడ్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ మీడియంస్లో, డిఫరెంట్ ఛాంబర్స్లో మనకి టిష్యూస్కి వెళ్ళటం అనేది, ఎనర్జీ రూపంలో వెళ్ళటం అనేది జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద అల్టిమేట్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ మీరు ఈ పిక్చర్ని గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక స్ట్రైట్ లైన్లో కనిపిస్తుంది మనకి మౌత్, ఈసోఫాగస్, స్టమక్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, కొన్ని గ్లాండ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని గ్రంథులు ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ గ్రంథులు ఏమున్నాయి మీకు అందరూ తెలిసిందే. లివర్, దిస్ ద బిగ్గెస్ట్ లో వెళ్తున్నప్పుడు రైట్ ఫ్రమ్ ద సెలైవరీ గ్లాండ్స్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయిన ఈ డైజెస్టివ్ ప్రాసెస్ అంతం వరకు కొనసాగుతుంది. ఆ విధంగా మైక్రోమాలిక్యూల్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి మైక్రోమాలిక్యూల్స్గా అవ్వటం, అల్టిమేట్గా కార్బోహైడ్రేట్స్ అయితే గ్లూకోజ్ గాను, ప్రోటీన్స్ అయితే అమైనో ఆసిడ్స్ గాను, ఫ్యాట్స్ అయితే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ గాను, గ్లిజరాల్ గాను అబౌట్ ద డైజెస్టివ్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఈ చార్ట్లో మనకి కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ ఒక పక్కన కనిపిస్తుంది, ప్రోటీన్ డైజెషన్ ఒక పక్కన కనిపిస్తుంది, న్యూక్లిక్ యాసిడ్ డైజెషన్ అండ్ ఫ్యాట్ డైజెషన్, రైట్. ఈ విధంగా మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఒక స్కిమాటిక్ డయాగ్రామ్ మీరు చూస్తారు. కార్బోహైడ్రేట్స్ ఒరిజినల్గా దీస్ ఆర్ అవైలబుల్ యాజ్ పాలీసాకరైడ్స్, డైసాకరైడ్స్ వాటి మనం చూస్తున్నాం. ఈ ప్రాసెస్ని నేను ఇప్పుడు రాబోయే స్లైడ్స్లో మీకు చెప్తాను. అలాగే ప్రోటీన్ డైజెషన్లో మనం చూసినట్టయితే ప్రోటీయేస్గా ఉండి అల్టిమేట్గా డైపెప్టైజెస్గా, కార్బాక్సిపెప్టైడేస్గా అండ్ అమైనోపెప్టైడ్స్
యొక్క ఎంజైమాటిక్ యాక్షన్లో మనకి అమైనో యాసిడ్స్గా కన్వర్ట్ అవ్వడం చూస్తాం. దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ డైజెషన్. అండ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ అండ్ డిఎన్ఏ, ఆర్ఎన్ఏ ఇవన్నీ కూడా న్యూక్లియో ఫ్యాట్ డైజెషన్, ఫ్యాట్ గ్లోబ్యూల్స్ లేదా దిస్ ఇస్ ద లిపిడ్ మాలిక్యూల్. ఈ లిపిడ్స్ అన్నీ కూడా డిఫరెంట్, ఈ లిపిడ్స్ అనేది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది. ద స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డైజెషన్, రైట్? Let us see the overview of the digestive tract. Actually, gastrointestinal tract, it consists of already intestine, large intestine, rectum and anus. ఈ స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్లో మీరు ఇవన్నీ కూడా గమనించవచ్చు. ఇది ఎందుకు చూపించడం జరుగుతుందంటే ఫ్రమ్ salivary glands, liver, pancreas as well as gallbladder. These are the major glands, right? Coming to the anatomy of the gastrointestinal tract. ఇక్కడ చూసినట్లయితే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ని క్రాస్ సెక్షన్ తీసుకున్నట్లయితే it is the section of intestinal wall. It is the section of intestinal wall. It is also called as villi. ఒక విలైలో ఏముంటుందంటే ఇక్కడ చూడండి బిల్లస్ అన్నీ కూడా లాక్టియల్స్ ఉంటాయి, బ్లడ్ క్యాపిలరీస్, గోబ్లెట్ సెల్, ఇంటెస్టైనల్ గ్లాండ్, ఆర్టియోల్, వెన్యూల్ అండ్ లింఫాటిక్ వెసల్. ఇవన్నీ కూడా యూ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ ఏ విలై ఆర్ ద క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద ఇంటెస్టైన్, రైట్? ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్, there are four major activities of GI tract. These activities are, one is motility, right? Motility ante propel ingested food from mouth toward rectum. Actually మీరు తీసుకున్న ఆహార ముద్ద ఏదైతే ఉందో ఈ ముద్ద నోట్లో బాలస్ లాగా తయారై అది అక్కడి నుంచి దాని జర్నీ స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఏ లాంగ్ జర్నీ. మనం ఒక ఎనీ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఒక డైజెస్టివ్ ప్రాసెస్ మొత్తం కంప్లీట్ అవ్వడానికి అట్లీస్ట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ 2 to 3 hours, రైట్? నెక్స్ట్ మొటిలిటీ తర్వాత సెక్రీషన్ ఆఫ్ జ్యూస్. ఇక్కడ నోట్లోకి ఆహారం తీసుకున్న వెంటనే అసలు మీరు రుచికరమైన ఆహారం అనే ఆలోచన వస్తేనే మీకు సెలైవా ఎయిడ్స్ ఇన్ డైజెషన్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్. యాక్చువల్లీ టోటల్ డైజెషన్ ఇక్కడ జరగదు, ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ఎయిడింగ్ ఫర్ ద డైజెషన్. కాబట్టి మొదట్లో కూడా ఇట్ ఎయిడ్స్. నెక్స్ట్ డైజెషన్. ఫుడ్ ఈజ్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ అబ్జార్బుల్ మాలిక్యూల్స్. మనం చెప్పుకున్నాం కదా మ్యాక్రో మాలిక్యూల్స్. టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు తీసుకున్న దోశ కానీ, మీరు తీసుకున్న రైస్ కానీ, మీరు తీసుకున్న ఇడ్లీ కానీ ఇవన్నీ కూడా యు ఆర్ టేకింగ్ యాజ్ ఎ మ్యాక్రో మాలిక్యూల్. కాబట్టి మ్యాక్రో మాలిక్యూల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా డైరెక్ట్గా డైజెస్ట్ కాలేదు కాబట్టి దిస్ హ్యాస్ టు బి బ్రోకెన్ డౌన్. ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, మెకానికల్గా మీరు ఏం చేస్తున్నారు, బ్రేక్ డౌన్ చేస్తున్నారు యూజింగ్ యువర్ జాస్, రైట్? కమింగ్ టు ద ఎక్కడ అబ్జర్వ్ అవుతుంది, ద న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అండ్ వాటర్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఫ్రమ్ lumen of gut GIT to blood stream. కాబట్టి these four are various functions of a gastrointestinal tract, right? Coming to the schematic diagram of వర్క్ వెళ్తుందన్నమాట. కాబట్టి మీరు ఏం చేసుకున్నారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైజెస్టివ్ ట్రాక్లో ఫుడ్ వెళ్ళింది, ఇంజెక్షన్ అయింది, డైజెస్టివ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది, మొటిలిటీ స్టార్టెడ్. కాబట్టి ఇక్కడ అయిన తర్వాత అబ్జార్ప్షన్ అనేది ఇలా వెళ్ళి బ్లడ్లోకి అబ్జర్వ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్, రైట్? దీంతోపాటు ఈ మొటిలిటీ ఆఫ్ ద ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఏదైతే ఉందో దాంతోపాటు అండ్ చర్నింగ్ ఆఫ్ ద డైజెస్టివ్ మెటీరియల్ includes the secretion also. There are secretory glands are there. Secretory glands secreted juices sub the mouth. Two types of motility. One is chewing or mastication. It is a reflex in nature, right? Significance. ఇక్కడ చూసినట్లయితే breaks the food into small pieces to be easily swallowed and exposition of the starch. ఇక్కడ salivary amylase only starch digestion start చేస్తుంది. Help digestion of all types of food, especially cellulose containing. Motility in the mouth. Chewing or mastication, రైట్? ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్టుగా నెక్స్ట్ కమింగ్ స్టెప్ ఏంటంటే స్వాలోయింగ్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ మౌత్ టు స్టమక్. స్వాలోయింగ్ ఏంటంటే మింగుతాం అనమాట. ఎక్కడి నుంచి మింగుతున్నాం, మౌత్ నుంచి స్టమక్లోకి మింగుతున్నాం. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 phases ఆర్ స్టెప్స్. వన్ ఈజ్ బకల్ ఫేజ్, అంటే బకల్ క్యావిటీలో ద ఫుడ్ ఈజ్ పుష్డ్ బ్యాక్ ఇంటూ ఫారింగ్స్ ఫ్రమ్ మౌత్. నోట్లోంచి ఫారింగ్స్లోకి ఫుడ్ని పుష్ చేస్తాం. ఏ విధంగా, టంగ్ ద్వారా పుష్ చేయడం అనేది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సెలవరీ లూబ్రికేషన్, రైట్? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏ విధంగా హార్డ్ ప్యాలెట్ ఉంటుంది, సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ ఉంటుంది, టంగ్ ఉంటుంది. ద ఫుడ్ వెన్ యూ chew and when it enters, when it mixes with the salivary juice, it becomes a bolus. ఆ bolus నుంచి ఈ విధంగా పుష్ చేస్తుందో it triggers the swallowing reflex, right? చూడండి, this is the beauty of the swallowing movement. ఏ విధంగా ఉంటుంది చూడండి. ఓపెన్ అయిన తర్వాత సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ అక్కడ మళ్ళీ క్లోజ్ అవుతుందన్నమాట. సో అక్కడ ఏముంటుంది, ఈసోఫాగల్ స్పింక్టర్ ఉంటుంది. ఆ ఈసోఫాగల్ స్పింక్టర్ ఎప్పుడైతే పైన క్లోజ్ అవుతుందో దట్ ఫుడ్ విల్ నాట్ బి ఎంటర్ ఇన్ టు ఎయిర్ వేస్. లేకపోతే మనకేమవుతుంది, నాసికారంధ్రంలోకి వెళ్ళి మనకి ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అక్కడ కూడా దెర్ ఈజ్ ఎ స్పింక్టర్. సో ఫుడ్ పాస్ త్రూ ఫారింగ్స్ టు ఈసోఫాగస్
ఇక్కడ ఈసోఫాగస్లో ఏమవుతుంది, ఫుడ్ మూవ్స్ డౌన్వర్డ్ ఇంటూ ద ఈసోఫాగస్ ప్రొపల్డ్ బై పెరిస్టాల్టిక్ వేవ్. కాబట్టి ఈ విధమైన మూమెంట్స్ అనమాట, ఈ విధంగా ఈ మూమెంట్స్. సో దిస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్స్. కమింగ్ టు ద మొటిలిటీ ఆఫ్ ఈసోఫాగస్. ఈసోఫాగస్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇది ఈసోఫాగస్ జనరల్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. స్పింక్టర్ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిందో ఫుడ్ ఇక్కడ క్లోజ్ అవుతుంది. ఇట్ రిలాక్సెస్ ఈసోఫాగస్ మజిల్స్. రిలాక్స్ అవుతుంది, కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది, రిలాక్స్ అవుతుంది. రిలాక్సింగ్, కాంట్రాక్టింగ్, రిలాక్సింగ్, కాంట్రాక్టింగ్. మీరు చూడండి ఇక్కడ ఆ విధంగా అవ్వటం వల్ల ఇట్ పైలోరిక్ స్టమక్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ దీస్ 3 parts. Contracts weakly and infrequently. Holds large volumes of food to store food because receptive relaxation. It is called receptive relaxation. And a distal area. What is distal area? The pylorus or pyloric part has a thick wall with strong and frequent peristaltic contractions for contraction and relaxation. Right? Also, distal area is responsible for gastric emptying into the duodenum. కాబట్టి duodenumలోకి అది ఫుడ్ని పాస్ చేయాలి. దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ మూమెంట్స్ ఇన్ ద gastric part. రైట్, ఇక్కడ పైలోటిక్ స్పింక్టర్ ఉంటుంది. దిస్ క్లోజెస్ వెన్ ఇట్ ఎంటర్స్ నుంచి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ మెటీరియల్స్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్. రైట్, ఇంత మనం బకల్ క్యావిటీలో లేకపోతే సెలవేరీ గ్లాండ్స్ దగ్గర ఒక రకమైన ఆహారం, స్టమక్ దగ్గర లిమిటెడ్ టు వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్, వెరాజ్ ఇన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ కెన్ బి డైజెస్టెడ్. 2 basic motility patterns exist, segmentation and peristalsis. ఇక్కడ segmentation apart from the peristalsis, segmentation అనేది కూడా జరుగుతుందన్నమాట. The motility of the small intestine serves 3 functions. One is mixing content with the enzymes, other secretions that help in digestion, and maximizing so propulsion of contents into the large intestine. Small intestine secretion of gastrointestinal. ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ఫిజికల్ మూమెంట్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు సెక్రేషన్స్, ఏమేమి సెక్రేషన్స్? The total volume of GIT secretions is about 6 to 8 liters per day. Right? Secretions arise from specialized cells lining of gastrointestinal tract, the pancreas, liver and gallbladder. Technical layers also, and sterilized HCl can sterilize. The beauty of HCl, ఇక్కడ మీరు స్టమక్ చూసినట్టయితే even it can digest small enzymes, right? So these are 3 pairs of salivary glands, right? Sublingual, lingual and the parotid glands are there. Parotid, sublingual and submandibulary. Functions of saliva: lubricates, it cleans, dissolves, suppresses bacterial growth. It is very important. Digestive starch with amylase. Regulation of salivary secretion. So this is a regulatory part. There is autonomous regulation is there, unconditional and conditional reflexes are there. With this, the salivary secretions will be released, right? And the mucus is physical barrier between lumen and epithelium, and bicarbonate. It buffers gastric acid to prevent damage to epithelium. And parietal cells ఉన్నాయి. Parietal cells లో gastric acid and intrinsic factor. Activates pepsin and kills bacteria. Complex with vitamin B12. It stimulates gastric acid secretion also. And then chief cells are there. The pepsin and gastric lipase. It digests proteins, digests fats also. The gastric lipase digests fats. It secretes gastrin, stimulates gastric acid secretion. సో మీకు ఆకలి అయినప్పుడు రిలీజ్ అయ్యేది గ్యాస్ట్రిన్, మీరు తిన్న తర్వాత రిలీజ్ అయ్యేది సోమటోస్టాటిన్. ఓకే, provides optimum for pH for action of pepsins, denatures protein denaturation, helps in digestion and kills bacteria in food, helps iron ion and cation for absorption, promotes pancreatic, small intestinal bile secretion. Right, so this is actually the action of pepsin. Pepsinogen actually stomach లో 2 to 3.5 pH ఉంటుంది. It becomes pepsin and it digests the pepsinogen or the protein into peptone. Right, the function of mucus and intrinsic factor. Mucus secretion soluble and a protective barrier against the high acidity of the stomach content. Right, intrinsic factor helps absorption of B2 vitamin. So this is the schematic diagram of gastric secretion. ఒకసారి తర్వాత చూద్దరు కానీ మీరు endocrine function that secretes insulin and glucagon from islets of Langerhans. Right, exocrine function secretes of అనేది వస్తుంది కూడా మీకు తెలుసు. So pancreatic is very important gland in terms of digestion as well as endocrine function. So can be under the influence of lipase or colipase can be converted into monoglycerine and fatty acids. The trypsinogen in the presence of enterokinase acid. Right, this is the different food substances that will be ultimately converted into glucose, amino acids as well as fatty acids.
in the presence of trypsinogen it becomes a trips juices, the secretin, cholecystokinin, ఇవన్నీ కూడా రెగ్యులేషన్లో అండ్ సెక్రెటిన్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ ద సో దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ 20 minutes. So this is the function of liver. Quickly I go to the very important functions of the small intestine enzymes. So dipeptides under the influence of dipeptides become amino acids. Maltose under the influence of maltase will become glucose, and lactose under the influence of lactase will become glucose and galactose, and sucrase under the influence of sucrase enzyme it will become glucose and fructose, and nucleotides under the influence of nucleotides will become nucleosides, sugars and bases, and di and monosaccharides will become under the influence of lipases will become fatty acids as glycerol, right. So these are different secretions in large intestine, and ultimately the digestion and absorption will take place in the small intestine and villi, and the digested food will be absorbed in the intestinal mucosa, and that will be converted into energy in the blood cells. This is about the digestion of the carbohydrates, proteins as well as lipids. So this is again the digestion of carbohydrates. Ultimately you will find the sucrose will be converted into glucose and fructose, the maltose will be converted into glucose, and the lactose will be converted into galactose in place, and like here, and ultimately this is the digestion of fats, right. So the cholesterol, chylomicrocytons in the venous system, and the absorption of fats in small intestine you can observe from this schematic diagram. You can go through these slides. Anyway, chemical digestion, the carbohydrates will ultimately become, the nucleic acid ultimately become the what you called nuclease, right. You can also play the video later. This is about the process of digestion in man. Thank you. Good morning friends, welcome back. Just we completed the process of digestion. Now the next part is the pulmonary ventilation. మనం దీన్నే ఊపిరి పీల్చుకోవడం లేదా శ్వాస పీల్చుకోవడం అంటాం. ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే బ్రీతింగ్, మీరందరూ ఒకసారి గట్టిగా శ్వాస తీసుకోండి, ఇన్హేల్ చేయండి. సో యూ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద ఫిజికల్ మూమెంట్ ఆఫ్ యువర్ ఎక్స్టెన్. సో ఇక్కడ మనకి 2 ప్రాసెస్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ ఇన్స్పిరేషన్, మీరు ఇప్పుడు గాలి పీల్చుకున్నారు, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్పిరేషన్. జనరల్గా మనం దాని మీద ధ్యాస పెట్టినప్పుడు మాత్రమే మనకు తెలుస్తుంది గాలి పీల్చుకుంటున్నామా గాలి విడిచిపెడుతున్నామా అనేది. అట్లా కానప్పుడు ఇట్ విల్ బి ఆటోనమస్గా జరిగిపోతుంది అన్నమాట, రైట్. సో ద హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అలౌస్ వన్ టు అబ్టైన్ ఆక్సిజన్, ఎలిమినేట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఇక్కడ మనకి చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఈ డయాఫ్రమ్. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ లేదా శ్వాస ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుందంటే పల్మరీ వెంటిలేషన్, బ్రీతింగ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇంటూ అండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద లంగ్స్. అండ్ ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ లంగ్స్ అండ్ బ్లడ్, సిస్టమిక్ బ్లడ్ వెసల్స్ అండ్ టిష్యూస్. దిస్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ వన్, రైట్. కాబట్టి దిస్ కెన్ బి డివైడ్ ఇంటూ ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. కమింగ్ టు ద కాంపోనెంట్స్ ఇన్ పల్మరీ వెంటిలేషన్. కాంపోనెంట్స్ ఏమి? శ్వాసనాళిక, లంగ్స్, ఉపరితిత్తులు, వాయుగోనులు. These are different components. The function, it warms, moistens, filters air, it is inhaled. For example, మీరు చాలా కోల్డ్, ఇప్పుడు వింటర్లో ఉన్నారు, వింటర్ లోపల ఏమవుతుంది, ఇంటర్నల్గా దేర్ మస్ట్ బి సప్లై వార్మ్ ఎయిర్, రైట్. అండ్ moistens ఆల్సో, ఇట్ ఆల్సో మ్యూకస్ అనేది అక్కడ సెక్రెట్ అవుతుంది. ఫారింగ్స్ గ్రసని, పాసేజ్ వే ఫర్ ఎయిర్ లీడ్స్ టు ట్రాకియా. లారింగ్స్ ద వాయిస్ బాక్స్ వేర్ vocal cords are located. Trachea వాయునాళం keeps the windpipe open.
Trachea is lined with fine hairs called cilia, which filter air before it reaches the lungs. And Swasanala, lung. Bronchioles, Swasanalikalu, a network of smaller branches leading from the bronchi into the lung tissue endpoint, right? And a trachea, windpipe, and bronchi, lined with ciliated mucous cells. You can observe this. All శ్వాస అలా పీల్చుకున్నప్పుడు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో కొడుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఎక్స్పెల్ మ్యూకస్ లోడెడ్ విత్ డస్ట్ అండ్ అదర్ డెబ్రిస్ అవే ఫ్రమ్ లంగ్స్. మీరు చూస్తున్నారు స్ట్రైటర్ దెన్ లెఫ్ట్. ఎడమ కంటే రైట్ బ్రాంకస్ అనేది వైడర్గాను షార్టర్గాను స్ట్రైటర్గా ఉంటుంది. బ్రాంకస్ సబ్డివైడ్ ఇంటూ స్మాలర్ అండ్ స్మాలర్ బ్రాంచెస్ కాల్డ్ బ్రాంక్యూల్స్, రైట్? The top of the lung is the apex, the bottom is the base. It is called as apex and it is called as base. The left lung has 2 lobes, whereas the right lung has 3 lobes, because the heart is on the left side, right? Observe the bronchioles and alveoli. Bronchioles, the smallest branches of the bronchi, and alveoli, the site of gas section. These are called alveoli. Actually, this is alveoli. This is the cross section of alveoli, right? Where actually the gas exchange, oxygen transport exchange takes place here. Respiratory membrane, air blood barrier. This is called as air blood barrier. Upsa tvachamu, right? There is endothelial cell, right? The macrophages, respiratory membrane, alveolar pores, red blood cells, alveoli, gas field. Here the oxygen. What is the respiratory cycle? Swasa volume. Respiratory rate is the number of breaths per minute. Human respiration rate is controlled by a part of the brain called the medulla. Sends signals to adjust levels of oxygen. Even inspiration rate kuda perugutundi, right? Inspiration and expiration, mechanical process that depend on volume changes in thoracic cavity. The volume changes include the pressure changes. The pressure changes gives rise to gases flow to equalize pressure, right? During the inspiration, the thoracic volume increases, intrapulmonary pressure drops, right, to 1 mm mercury. A lung stretched and interpulmonary volume increases. Adainappudu intercostal muscles anedi contract until it is P is equal to P atmosphere's pressure, right? Inspiration, ikkada chudandi. Ippudu మనం చెప్పుకున్నది ఏ విధంగా, this is external intercostal contract, external intercostal muscles ఇక్కడ ఉంటాయి. అవి కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ ఎలివేట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, లోపల వాల్యూమ్ కూడా పెరగడం వల్ల బయట ఉన్న ఎయిర్ లోపలికి ఇక్కడ రిబ్కేజ్ అనేది రైజ్ అవుతుంది, రైట్? థొరాసిక్ క్యావిటీ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజెస్, దానివల్ల ఏమవుతుంది, వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్ లంగ్స్ ఆర్ 1 mm mercury. సో ఎయిర్ flow into lungs down its pressure gradient until pulmonary pressure is 0, equal to atmospheric pressure, right? That is about inspiration. But expiration lo emoutundi chuddam, leda niswasamlo. Quiet expiration normally passive process. Inda manam cheppukoncham active process ani cheppunnappudu it is a passive process. Inspiratory muscles relax అవుతాయి. ఇప్పుడు thoracic volume, yes, intrapulmonary volume అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, తగ్గుతుంది. ఆ విధంగా ప్రెజర్ ఇంక్రీజెస్, అక్కడ ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు పల్మనరీ రైజెస్ టు +1 mm per mercury, రైట్? ఆ విధంగా అయినప్పుడు ఎయిర్ ఫ్లోస్ అవుట్ ఆఫ్ లంగ్స్ డౌన్ ఇట్స్ ప్రెజర్ గ్రేడియంట్ అంటిల్ ద పల్మనరీ రెస్పిరేషన్ విల్ బికమ్ ద పల్మనరీ. ఇక్కడ స్టెప్స్ చూసినట్టయితే ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్కోస్టల్స్ రిలాక్స్. ఇందాక ఏమైంది, ఇన్స్పిరేషన్లోనేమో కాంట్రాక్ట్ అయింది, ఇక్కడేమో రిలాక్స్ అవుతున్నాయి. ఓకే, రిబ్స్ అండ్ స్టెర్నమ్ ఆర్ డిప్రెస్డ్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్కోస్టల్స్ రిలాక్స్. ఇవి రెండు ఓపెన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇన్స్పిరేటరీ మజిల్స్ రిలాక్స్, డయాఫ్రమ్ రైజెస్, రిబ్ కేజ్ డిసెండ్స్ డ్యూ టు రికాయిల్ ఆఫ్ ద కోస్టల్ కార్టిలేజ్, రైజెస్ టు +1 mm mercury. ఎయిర్ ఆర్ గ్యాస్ flows out of lungs down its pressure gradient until pulmonary pressure. Explains the ease of air passage and the amount of energy required for ventilation. One is airway resistance, second one is alveolar surface tension, third one is lung compliance. ఇది ఒకసారి మీరు చూసినట్టయితే స్కెమాటిక్ డయాగ్రామ్, రిఫ్లెక్స్ కంట్రోల్ ఆఫ్ వెంటిలేషన్. అంటే ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఇక్కడ ఈ కలర్ కోడ్ని ఇక్కడ కీలో ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ఎల్లో కలర్ ఉంటే కీ, ద స్టిమ్యులై, సెన్సరీ రిసెప్టార్స్, ఈ విధంగా సెన్సరీ రిసెప్టార్స్, all these will automatically control and reflects the process of ventilation, right? For example, emotions, even emotions and they will trigger the higher brain centers and limbic system. Carbon dioxide and pH also they will have control, right? Kabatti both somatic and
న్యూరోనల్ afferent అండ్ efferent nerves కూడా దీన్ని కంట్రోల్ చేస్తాయి అన్నమాట. There we have a video. You can just I want to play this video. Please observe this. రావట్లేదు, వాల్యూమ్ వస్తుంది. Respiration you can observe. The air from mouth from nostrils enters into bronchus. Now you can observe that enters into the bronchioles, and from bronchioles it will air enters into alveoli, right? Here you can observe the capillaries lie within walls of alveoli, right? The alveolar wall and capillary wall, right? The oxygen carbon dioxide diffuse between alveolus and capillary. You can observe the oxygen molecules and carbon dioxide diffuse. The purple color is oxygen, whereas white is carbon dioxide. This is the RBCL, right? The carbon dioxide is eliminated during the expiration. Respiration, right? This is about the ventilation process. వెల్కమ్ బ్యాక్. ఇప్పటివరకు మనం ద ఫిజికల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ చూస్తాం. కమింగ్ టు ద వర్క్ ఏ విధంగా జరుగుతుందో మనం ఈ స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్ మొత్తం చూడొచ్చు, రైట్? సో ఆక్సిజన్ ఏ విధంగా ఎంటర్ అయ్యి అల్వియోల నుంచి పల్మనరీ సర్క్యులేషన్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది, సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ అండ్ సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్, రైట్? ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఆక్సిజన్ ఎక్స్చేంజ్ స్టెప్ బై స్టెప్, ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్పోర్ట్, అగైన్ ఆక్సిజన్ ఎక్స్చేంజ్ అట్ సెల్స్, రైట్? ఇక్కడ సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్లో ఇట్ విల్ బికమ్ the nutrients will be converted into cellular energy, right? Like this, carbon dioxide from tissues, carbon dioxide transport and carbon dioxide exchange at alveolar capillary ఆ విధంగా బయటికి వెళ్ళటం చూస్తున్నాం. ఇది యాక్చువల్ ఓవరాల్ పిక్చర్. లూజ్లీ బౌండ్ టు ఈచ్ ఐరన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్. కాబట్టి ఒక హిమోగ్లోబిన్ మాలిక్యూల్లో ఒక ఐరన్ మాలిక్యూల్లో 3 మనకి ఆక్సిజన్స్ బైండ్ అయి ఉంటాయి. This is the partial pressure of oxygen, partial carbon dioxide and pH in arterial as well as venous. So ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఆర్టీరియల్ బ్లడ్లో 95 mm/Hg ఉంటుంది, ఇక్కడ వెనస్లో 40 mm/Hg. ఇక్కడ పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆర్టీరియల్లో 40 mm/Hg ఉంటుంది, ఇక్కడ ఏమో 46 Hg. whereas pH is 7. Coming to the next slide, the gas exchange. The gases move from areas of high partial pressures to areas of low partial pressure. This is a basic principle, right? So ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఆక్సిజన్ డిఫ్యూజన్ అండ్ కార్బన్ డిఫ్యూజన్. ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ హై పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆక్సిజన్కి ఎక్కడ ఉంది, అయితే కార్బన్ డైఆక్సైడ్
carbon dioxide diffusion and oxygen diffusion. Oxygen transport, 98% of oxygen is bound to hemoglobin and the other 2% is dissolved in plasma, right? Binds oxygen and dramatically increases the amount of blood in the plasma. Oxygen can travel bound to oxygen, bound to hemoglobin or to be dissolved in plasma. Oxygen and hemoglobin, oxyhemoglobin, in combination with hemoglobin it will become oxyhemoglobin. The loading and unloading of oxygen facilitated by change in space shape of hemoglobin. As oxygen binds, hemoglobin affinity for oxygen increases. As oxygen is released, hemoglobin affinity for oxygen also decreases. The fully right. This is the structure of a hemoglobin molecule. The amount of oxygen bound to hemoglobin depends on the partial pressure of oxygen of plasma. Diagram. The factors influencing hemoglobin saturation: increases in temperature, increases with temperature, with hydrogen carbons, hydrogen ions, partial pressure of carbon dioxide, and 2,3 diphosphoglycerate. Right. The modifies structure of hemoglobin and decrease its affinity for oxygen. Occur in systematic capillaries, enhance oxygen unloading from shift the curve to left. Decreases oxygen unloading from blood. This is actually the oxygen dissociation curve. If you choose the partial pressure of oxygen will be maximum at 80% of saturation. The normal arterial carbon dioxide at partial pressure of carbon dioxide 40 mm. Ikkada increased carbon dioxide partial pressure of 8, right. So dissociation of curve hemoglobin. In vitro testing reveals a varying amount of oxygen saturation depending on oxygen partial mm, whereas in alveoli it is a 100 mm, right. The maximum will be at 80 mm. Oxygen in the lungs. Release more oxygen at pH 7.2 during exercise than 7.4. So ikkada 7. So higher temperature also decreases saturation shifting curve to the right. Higher temperature. For example, 43 degrees centigrade దగ్గర it decreases saturation curve, right. Atlage increased carbon dioxide and decreased oxygen saturation. These are the different factors affecting the oxygen dissociation, right. And 2,3 diphosphoglycerate alters the hemoglobin's affinity. The release like this, right. And this is very interesting fact, that is a difference in oxygen binding properties of maternal as well as the fetal hemoglobin. The fetal hemoglobin has a greater affinity than the maternal hemoglobin. It has a greater affinity. So this is a schematic chart describing the oxygen binding. Factors contributing to the total oxygen content of aerial blood, you can observe this, right. The factors that increase release of oxygen by hemoglobin, these are different factors, that is all cells mobilize glucose and use oxyhemoglobin bond weakens. Oxygen unloading where needed is more, where the requirement is, that is Bohr effect. As oxyhemoglobin releases oxygen, it more readily forms bonds with carbon dioxide to form hemoglobin, right. Please observe this video once. Oxygen transport. Here you can observe how oxygen, right. So these are RBC cells. The capillaries from where it enters in the alveoli. This is hemoglobin molecule and improves the affinity of oxygen dissociation, right. Here it is a iron molecule. Okay, there is some problem with audio. So you can observe that from here. Just I skip this video and coming to the next part. 7%, although carbon dioxide is more soluble in plasma than oxygen, only a small amount is dissolved in it. A converter to bicarbonate ion, at about 70% of an enzyme converts the carbon dioxide in RBC into bicarbonate,
It is bound to hemoglobin 23%. Hemoglobin also binds hydrogen ion. Hemoglobin acts as a buffer binding hydrogen to resist the pH changes. So hemoglobin as well as carbon dioxide will be carbaminohemoglobin formed with carbon dioxide. Hemoglobin bind, it decreases the affinity for carbon dioxide, right? You can observe this diagram. Said will be through in plasma form of bicarbonate, right? You can observe this, and the bicarbonate split carbonic anhydrase into carbon dioxide and water. Carbon dioxide diffuses into alveoli, right? And hydrogen again bicarbonate, right? It splits into hydrogen ion as well as bicarbonate. It occurs primarily in RBCs where carbonic anhydrase reversibly and rapidly catalyzes reaction acid, right? We can observe from here. The carbon dioxide transport in the blood, the carbon dioxide plus hemoglobin, carbon dioxide and water, it will become carbonic. The outers of bicarbonate from RBC balanced as chloride moves into the RBC from plasma. అలాగే ఊపిరితిత్తులో వాయు మార్పిడి ఎలా జరుగుతుందో చూస్తున్నాం. Now this is again entire summary of gas transport. So gases move down their pressure gradients at the lungs and it enters into systemic circulation. So the oxygen enters here, the carbon dioxide releases. This is the total picture of the gas transport, the summary of the gas transport, right? And again here there is a video on carbon dioxide transport, right? So respiratory system, the carbon dioxide from our lungs exchange oxygen and carbon dioxide, right? You can observe the oxygen molecules. Our cells take in oxygen, right? So the oxygen is entered into our cell. You all know that. The carbon dioxide will be released from cells and they will be sent out. Carbon dioxide moves into blood. Some carbon dioxide carried in the blood plasma, that is 7%. And carbon dioxide diffuses into red blood cells. So you can observe this. Carbaminohemoglobin, right? It is carried by hemoglobin. Most of the carbon dioxide in blood is carried in the bicarbonate as bicarbonate ion, right? Now carbon dioxide, observe clearly the removal of hydrogen ion. The chloride ion will be coming down. This is hydrogen ions. You can observe here there is influence of pH also. Hydroxyl ion and hydrogen ion. Blood can become acidic in respiratory, it is called as respiratory acidosis. If too much of carbon dioxide is lost from blood, the blood becomes alkaline, respiratory alkalosis. So you can observe on the pH scale, right? Thank you. As well as the carbon dioxide transport. We can sum up this schematic diagram. That is gas when enters oxygen, both oxygen as well as carbon dioxide, the main factor is the partial pressures, right? It all influences the internal diffusion of gases in the RBC, right? Thank you very much.
Good afternoon, everyone. Welcome to today's session. I hope you had a great festival back home. So we are talking about communication skills. You can either watch it on the satellite television, Mana TV, as well as the YouTube channel of Mana TV. You can watch it live on YouTube, and in case if you have missed, you can look it up in the playlist of Mana TV and you can watch the program and pose your questions. Now, this program, as a part of the initiative of AP State Skill Development Corporation, is meant to bridge the gap between what the students have in terms of the skills and competencies and what the industry is looking for. 4 fundamental pillars of oral communication. I am on the first pillar, which is pronunciation. Today we'll talk about the last segment of pronunciation, and then we'll move on to grammar. As the first segment of pronunciation, we learnt the sounds. We learned how there are 24 consonant sounds and 15 vowel sounds, how they are different from vowels and consonants. Now, the importance of this vowel sound, I had been talking about in detail, the importance of consonant sound, vowel sound, everything in detail. The last session we did some practice around words, how to break it into syllables, how to break it into consonant and vowel sounds. And today we'll look it up in detail when it comes to syllable, and we'll also learn something new, which is syllable stress. So syllable is a beat of a sound, like I explained in the last segment, a unit of pronunciation carrying one vowel sound with or without surrounding consonants, forming the whole or part of word. So what I mean to say is, when it says pronunciation carrying one vowel sound, which means every vowel sound will constitute a particular vowels itself, its vowel sound. Let me show you an example, and that will help you understand. You can see it clearly. Alright. Take for example, I have a word which is country. I am only talking about consonants and not consonant sounds. So I have C, N, T, R, Y. So C, N, T, R, Y, these are consonants, and vowels I have O and U. Now let's look at how many consonant sounds we have. We have just 4 consonant sounds. And how many vowel sounds you have? We have, so number of vowel sound will define number of syllable. So how do I break it into syllable? If I have to break this word, country. Okay. Now I may have a word where there are multiple, or look at one such example. It's actually pronounced as photography. Now how many consonants do I have here? I have P, H, T, G, R, A, P, H, Y. These are the consonants. What are the vowels? I have O, then I have O again, then I have A. So O, O, A. Okay. Now if I have to break it into syllables, how many syllables do I have? I have 4 syllables, but I have only 3 vowels. So number of vowels doesn't signify number of syllable. Number of vowel sound. So I need to break it into all the sounds. It's photo, G, R, A, F, E. All sounds do I have? 1, 2,
So photography. Please remember, this is where most of us make mistakes. Vowel sounds are equivalent to number of syllables. So we have 1, 2, 3, 4. We have 1, 2, 3, 4. Photography. When you master this entire art of understanding, pronunciation will be absolutely perfect. The reason people fail to understand when somebody else is speaking is because of 2 to 3 reasons. One is you do not have the right pronunciation. One word may sound like something else, and we make a mistake in terms of comprehension. Grammatically, you may not be saying the right thing, and again in terms of tense, in terms of verb, singular, plural, you make a mistake and it conveys a different meaning. You may not be using the right word in terms of vocabulary. When I talk about vocabulary, I'll give you a lot of examples where we end up using wrong words without understanding the context. And then we have fluency. Now fluency will come when you have the right pronunciation, right grammar, and the right vocabulary. Okay, let's continue. So we looked at example. So pen has 1 syllable, pen. Then we have pencil, 2 syllables. Then we have technology, it's technology, and there are 4 syllables here. Okay, the point that I was making in terms of the last, some of the word may have the same spelling, but it needs to be pronounced. Let me give you example that will help you understand. We have a word which is PS. Please project the presentation on the screen. It's not in the screen, it's on the screen. Color so that you can understand that this is an example. Or I can say, please sentences, right? This is what we are talking about. Now when I'm using the first sentence, I'm supposed to pronounce this with a stress where I say PRO syllable. There are 2 syllables, right? But I need to stress on the second syllable. When I do that, it means it's a verb. Now that's a rule of pronunciation. When I'm stressing on the second syllable, it's a verb. Okay? When I'm stressing on the first syllable, say for example, I'm stressing on this particular syllable, the first syllable, which is pro, that becomes a noun. This particular rule applies to every word which is spelt the same, but the shift of stress, I can either stress on the first syllable or the second syllable. So let me move this down so that we have the second example as the first one. So when I'm stressing on the first syllable, it becomes a noun. That means please submit the project. I say project. This here I say please submit the project. So when I say project, that becomes a noun. When I say project, that becomes a verb. So when you're shifting it, and there is a when I say project, I'm using per a o. So when I have project, it's an o sound. When I have like project and project, there are other examples. For example, subject. Okay, I'm going to move this down so that. So let me use the example. Biology is an interesting subject. I'm stressing on the first syllable. So I say biology is an interesting
please don't subject the students to any tests. So here my stress has moved to the second syllable. For example, when I say the exam is scheduled at 4 o'clock, the timings is subject to change depending on the circumstances. So that becomes a change in the meaning. It could mean a noun, it could mean a verb. Alright. Now one word where a lot of us make mistake, where we do not have complete clarity, is this particular word. Okay. Now when now let me get rid of this example here. Let me explain what are the two different types of pronunciation. I can pronounce this as now first of all there are two syllables, right? Alright. Now I can either pronounce this as K or N, then T-E-N-T. I can either pronounce this as content or I can pronounce this as content. So content, pronounce this as content, the meaning content. Let me change the color here. Being happy. For example, are you content with the training? Two syllables. When I pronounce this as content, it means ingredient or index. When I pronounce this as that means happiness or being self-satisfied. So these are the aspects that you need to clearly remember when you pronounce the words. Okay. Now this is what syllable stress is all about. In linguistics, stress is the relative emphasis that may be given to certain syllables in a word. So whenever you are stressing on a particular syllable, and there is something called antepenultimate. So I'll talk about antepenultimate later. What I want you to do is draw this diagram on your notebook to make a note of it. Penultimate means last but one or second last, right? So this is the word ending. What do we mean by word ending? So these are the word endings. There are a lot of English words. Word ends with these as ending. The stress should be on the second last or the last but one syllable. Let me show you an example that will help you understand. Okay, we are learning about, let me bring this down. Which rule we are looking at? We are looking at penultimate rule. When you have any word that's ending with IC, IOUS, EOUS, SION, TION, the stress should be on the second last syllable. So let's take a quick look at it. Okay. I will quickly change the format so that you can understand this better. Any more words that ends with IC? Picnic. Okay, on the last but one syllable. So let's break this. Panic is panic, which means stress on tra. Magic, I will stress on ma. Picnic. Now what if I have a word which has more than two syllables? Then what happens? Let's take a look at it. Geographic. How many syllables do I have?
Is if I have a word ending with IC, I need to stress on the second last syllable. So I'll somebody has a photographic memory. So what are the syllable break? It's photographic. And since it's ending with IC, I will stress on gra. So whatever is the word ending, like you saw, look at the word ending and stress on the previous one. So this is the word ending syllable, this is the previous one. Pious. Now since this itself is conscious, how many syllables do I have? 2. And I will stress on conscious. Okay. Precious. How many syllables again? Precious. I will stress on pre. Same thing applies for EOUS as well. For example, I have a word 2 syllable, I will stress on gore. SION. How many syllables in tension? 2. Tension. I will TION. Again the same example. Station. Information. First I will break it. Information. So where do I stress? I will stress on may. Information. If I have the word question, alright, and I will put 1. The second rule is anti-penultimate. Now what do we mean by anti-penultimate? In penultimate we have one from the right. Now what are these sounds? Let's quickly take a look at it. These are the word endings. Alright, so let's take a look at certain words where it ends with CY. For example, policy. How many syllables? 3. Which means I will stress on paw. I just bought an insurance policy. Okay. What if I have a word which is city, which only has 2 syllables? It will still take the stress on. Geographical. How many syllables do I have? G coming up to 2 syllables, right? But this will still be combined as word ending, and this is the stress. Geographical. PHY. My favorite word. Photography. How many syllables? Photography. Technology. How many? This is the ending. So I leave 1, then I go to the next, and I pronounce this as technology. Thermometer. Thermometer. It's not thermometer. It's thermometer, right? Now meter is pronounced as meter. It's thermometer. It's not thermometer, it's thermometer. So I will pronounce, or I will stress here, because meter itself has 2 syllables. Clear? So when you work on these aspects of syllable structure, what I want you to do is make a note of these word endings. Number 1, write down as many words as possible you can recollect out of your general knowledge of English communication. For example, I have the word which is ending with IC. Like I said, picnic, traffic, magic, tragic. Like word endings, I want you to write at least 15 to 20 words for each word ending. IC, IOUS, EL, PHY, GY, meter. I'm going to pause here so that you can make a note of this. And when you work on these words, that will also become a part of your assignment, and you will learn vocabulary as well.
communication tree, how we need a language, language broken into sentences, sentences into words, words into sounds. We learnt about consonant sound. We have 24 consonant sound and 15 vowel sound. We also learned syllable, which is a unit of sound in every word, and syllable stress. So we are done with the first pillar. Now we move on to the second pillar, which is grammar. Now what do we mean by grammar? It's a system of a language, rules of a language. Now why do we face problem in terms of grammar? That is because of mother tongue influence. For example, if I'm thinking this, the word order gets changed. When the word order is changing, it leads to grammatical issues, it leads to comprehension issues, whoever is hearing you or listening you. So when we are thinking in a language, we cannot directly translate or literally translate to any other language. That it doesn't work like that. For example, I spoke about this particular Telugu word, which is Yendukante. I hear a lot why because. When people talk, they keep using why because, why because, why because. That why because they use, because they are using a Telugu word directly translated name or bad name. It's just a name. So this happens because of mother tongue influence, and mother tongue is a language which will do a change in word order. It leads to loss of sentence integrity, misinterpretation and miscommunication. Now we need to understand the parts of speech. So we need to follow. Okay. Now common issues that we face in terms of grammar, like I said, mother tongue influence. Now we need to understand the parts of speech. These parts of speech exist in every language. So we have parts of speech. I have written down the parts of speech along with examples. The first one is noun. Noun is name, place, animal, thing. Now a city name or a person's name is all noun. Then we have pronoun. Pronoun is something that replaces a noun. Instead of using the noun again and again, I can use a pronoun. Adjective is something that qualifies the noun. For example, now passionate leader. Verb is anything that is an action. So he is driving his new BMW car. Like adjective qualifies the noun, adverb qualifies the verb. How is he driving? He is driving very fast. So here the position in terms of geography, that means the place, also the time. So basically time and place. Ravi will leave for London at 8 p.m. So whatever you see is underlined in these examples are basically the parts of speech. An expression, and then you have conjunction, anything that joins two independent sentences or phrases. For example, Ravi and his director will go to UK. It could be Ravi will go to UK and his director will go to UK, but instead of writing that, I can just say Ravi and his director will go to UK. So these are the parts of speech. Now let me explain the types. Common noun, for example, the mountain is too high to climb. Sorry, the mountain is too tough to climb. I'm sorry, I read it incorrectly. So something that is very common in nature, that's common noun. Proper noun are names. Now these names are little complicated because these are pronounced differently in different parts of the world because of regional influence. So New Delhi is a capital city. In Hindi, New Delhi is pronounced as Nai Delhi, right? In English, the country Turkey is pronounced differently. For example, the name April, it's a month, right? In French, it's pronounced as Avril. The name Clement is pronounced as Clement in French. So the names are pronounced differently. That's why don't focus on something which you can't touch and feel. That's a noun. For example, fear is an obstacle. So fear is an abstract noun. Count, the bottle is filled with water. Anything that you can touch, anything that you can count easily is a count noun. In these cases, to count a non-count noun, you need to take the help of, this is non-count noun, which is a count noun.
in order to measure water or to count water, please buy 3 bottles of water. Now I can add the number 3, that's because I am using a count noun here. Alright. Collective noun, something that is in group, for example, the team wants to celebrate. Okay. Now collective noun, you also need to understand the singular and the plural forms. There are certain word which doesn't have a plural form. For example, let me make it simple for you, since we are talking about the reason I use a PowerPoint, because it's easier to display quickly rather than a board. Say for example, I have a word chair, just say computers. If I have data, can I say datas? No, it remains data. If I say furniture, it still remains furniture. So there are a lot of words which doesn't have a plural form. For example, luggage. Luggage will remain as luggage. For example, this is where a lot of people make mistake. Hair, it remains hair. If I have the word people, now people itself is a plural form. Lot of people make a mistake. Peoples, I met lot of peoples. Now people itself is a plural form. You cannot add another s to a plural form. Like child, the plural form of child is children. There cannot be a plural of a plural. It cannot be children's. So please keep that in mind, and you will learn that the more you dig into vocabulary. Okay. So singular, plural, I just gave you the example. She won a lottery for 1 crore. Plural, they are going to the market. So they is plural, she is possessive noun. There will always be an apostrophe. Okay. Compound noun is basically a word. When you combine the word, it leads to a third meaning. For example, the ceiling fan is not working. Now ceiling is a different word, fan is a different word. When you combine this, then you get a third word out of it. So that's compound noun. Okay. Alright, now let's quickly check if we understood this. I missed the bus because I was late. Identify the noun. What is the noun here? Bus. The queue was very long, so I didn't wait. The noun is queue. The distance was too long to cover. Of course, the distance is a noun here. The singular and the plural form, I just gave you certain examples. Of course, it is traffic. There cannot be a plural form. I have to cut my hair or hairs. It's hair. There are so many different type of people or peoples. Now it should be, I need help to carry all the luggage. It's not luggages, it's luggage. Likewise, it's garbage, not garbages. Okay. Now pronoun is something that will also test you. So in tomorrow's session, I will come with a lot of quick tests that's going to be especially on noun and different kinds of noun, and we'll see if we can have an interactive session tomorrow through phone lines. If some, please understand these programs are meant only for you and only for your benefit. So please make use of this. Whatever questions or concerns you have, if you need clarification, please post it on the YouTube channel. I'll take a look, announce. Various topics related to subnet mask and the IP address classes, their ranges, and also about protocol like address resolution protocol. So in the last session, we just touched upon the concept of
subnet mask. Subnet mask identifies the network portion and the host portion. The network portion value will be as represented as ones and host portion will be represented as zeros. And it is very important to differentiate between the network portion and the host portion of an IP address. And we have discussed about the three different as network and the remaining 3 octets as hosts. And class B has network, network and host, host, and whereas class C has network, network, network and host. Now, by substituting these values in the formula, we can see that this is the subnet mask for each class. So, you can see here class A, and this is the format of class A. The first octet happens to be network, and then the second, third, fourth octet happens to be host. So, wherever there is n bit or n bits, network bits, so we have 8 bits set to ones and the remaining 3 host octet values are set to 0. So, this is the default subnet mask. And when we convert this in the decimal format from the binary format, we get the value 255.0.0.0. This is the default subnet mask. And since there are 8 bits used as a network portion, we also can represent the subnet mask in a slash notation called /8 for class A. So, in short, if we have to represent an IP address in class A including the network portion, we represent it as 10.0.0.0/8. So, this represents it is a default class A network. And in the similar lines, when we substitute value 1 for these network octets and 0 for these host octets, we get this value 255.255.0.0. So, this is the default subnet mask for class B, and in the slash notation it is represented as /16. So, this is an example of class B and it is represented with /16. So, we have 255.255.255.0, which is the default subnet mask, and it is 82.168.1.0/24. So, this is a class very important for an IP address. When we assign an IP address to a computer or any network device, most times the subnet mask is. In this session we will learn about the concept of subnetting, where this default subnet mask will be further divided into smaller networks. The class A, we only took the range, but how did we get the range and how many networks are available in class A and what are the number of hosts available for each of this class A network? We substitute the network bits and host bits into the corresponding formula to calculate the total number of class A networks. The formula is 2 to the power of value is 0, but only 1 bit was used. So, 2 to the power of 8 minus 1 is 2 to the power of 7, and the value of 2 to the power of 7 is 197.0.0 as reserved networks, and they are not valid. We have seen in the last session they cannot be used. So, effectively different networks in class A, but each network in the class A, how many hosts or how many IPs are possible? So, we have 24 host bits. So, the value is 2 to the power of 24 minus 2, and why we have to substitute about the network ID, broadcast ID and valid IP address. So, network ID and broadcast ID are those which we cannot use. IP addresses or hosts available for each class A network. In short, we represent this as 16 million IP addresses. So, in each of the class A network there are 16 million IP addresses. This is the scope for a class A network, and hence see we get to know the range of the number of class B networks, and in each class B network how many hosts are possible. And let us have a look at the class B network now. So, in the class B, substituting these values accordingly, we have 16,384. This is the class B values.
So this is used for medium sized organizations. Class A is used for large organizations, class B is for medium sized organizations. And then finally we have class C, and in class C we have close to addresses, and hence this is used in small networks. Small organization networks use class C. So this, the IP addresses and the network addresses. So the range of addresses that are reserved for private, the IP version 4 addresses are divided into two categories called public IP addresses and private IP addresses. And these private IP addresses are reserved, meaning they are not meant for internet usage because these IP addresses are not valid. The private IP addresses are not valid or not routable on internet. And these IP addresses are free for anyone to use. Any organization, any individual, any college, university can make use of these IP addresses as per their requirement. Computer labs, majority of the labs use these private IP addresses because these are free to use and anybody can use these IP addresses. This is 24 here, 24/24. Just now we have learned for class A the mask is /8, for class B the mask is /16, and for class C it is 24. So it's 24/24 means default class C network. So now we have seen that the private IP addresses, and they are free for any organization to use, and majority of organizations within their computer networks they use private IP addresses. But remember, without public IP address we cannot access internet. So other than these IP addresses that we have mentioned in the private IP addresses, other than these, the rest of them are all public IP addresses. So let's see the public IP addresses in use, and this is the list of public IP address in each class. And these public IP addresses are assigned by the internet service provider. Internet service provider. In the last session we did quick review of how the IPs were allocated. So the global IP addresses are managed by an organization called Internet Assigned Numbers Authority, INA, and under INA we have regional internet registries, and under internet registries we have ISPs, and these provide IP. So by excluding those private IP addresses, the rest of them are all public IP addresses. So we can see by excluding 10, the rest of them are all belonging to public range of IP addresses. So this is the scope for each class and the public IP addresses allocated by the ISPs. So having known about the private and public IP addresses, it's important. In the later session we will learn about how to convert these private IP addresses into public IP addresses. Was that millions of users are accessing internet and we do not have that many number of public IP addresses. So in order to save those public IP addresses, the concept of network address translation was introduced, wherein the private IP address in the local LAN will be converted into public IP address assigned by the ISP. Let us suppose in your college, in your computer lab, if you are able to get internet, you must observe your local computer will have a private IP address, but you will still be able to access internet. But according to the rule, with private IP address we cannot access internet. But how do we get this? Because of the solution called network address translation. Because of the shortage of public IP addresses, ISPs will allocate one public IP address for the whole organization network, and the router, on the router we will configure the concept called network address translation, and that will translate the private IP address to public IP address and vice versa. So it is important to know that to access internet we must have public IP address, and without a public IP address we will not be able to access internet. But because the private IP addresses are free, n number of users can use these private IP addresses. But having a private IP address, also people would want to access internet, for which we have the solution called application, through which we can build networks. A small network we can build and just assign the IP addresses and check the communication. And anybody can download this application from the internet, from the website called netacad.com. So this is the application. The name of this application is Cisco Packet Tracer. I repeat, the name of this application is Cisco Packet Tracer.
So using this application, we can build small networks and enable communication between these networks. So it's a very simple application to use. We can create small local area networks, routers. So we can use all these network devices, even the cables that we have discussed in the earlier sessions, the straight cable, the crossover cable, all these can be used in this application. So let's look at this application and how to build a small network. Okay, so let's see the application usage. On the bottom left hand corner, we have these various objects called routers on the left hand side, and next to that we have switches. You can see these are the various switches available, and the third and fourth object we will not be using. The fifth object, if you click, then we get the cables, different types of cables here. The straight cable, the crossover cable we will be using now. So what we're going to do now is take few computers. So to select the computer, we have to click on this object. So click once, and then you can see an orange color circle appearing there. So just click on the open space, the computer appears here. So similarly, we can create few computers, at least 2 or 3 required to set up a small local area network. And then to establish data communication between these computers, we would require a switch. So on the first line, we have this second object called switches. We can select the next. We require the cables to connect between the switches, switch and the computers. So we have the ones. It will display the ports available on the computer. So we have to connect this cable to the fast Ethernet port, the various ports available on the switch. Now you can see this is a 24 port switch, and there are 24 ports available. We can connect this PC on, and similarly we have to select the same straight through cable and click on the second computer, select the port fast Ethernet, and then click on the switch and select the second port, and similarly select the cable. We also have an option to enhance the size of the objects by just clicking this plus sign. So you can make this LAN. Okay, so this is a simple LAN, and we have connections available between these computers. So let's question ourselves that we assign an IP address to this computer as well as this computer and this computer. And let's suppose we are going to assign IP address like 192.168.1.1 for this computer. So let's assign. So you just have to click on this computer, a pop-up window will appear. In this, you have to choose the desktop tab. You can see the third tab here. Click on this desktop configuration and click on this object, and you get another window to assign the IP address. So you have two options. One is static IP address manually to this computer, and the IP address is going to be 192.168.1.10, let us suppose. And subnet mask are essential for the LAN communication. This default gateway is required when you want to communicate with a computer. You just have to press the X button here and it closes. Then we have to go to this fourth option called command prompt, or you can see the run here. Just click on this. So we want to check what the IP address was assigned to this computer with the command ipconfig, one single word, ipconfig, and you can see the IP address that was allocated to this computer, 192.168.1.10, and this is the default subnet mask. Similarly, we have to assign IP address to the second and third computers as well, and then want to check communication from computer 1 to computer 2. So from computer 1, we will know the IP address of computer 1 know whether computer 2 or computer 3 has the IP address of 192.168.1.20. So just having the IP address alone is not enough for communication in the network. You must have both IP address as well as MAC address to communicate with each other. So we have the next protocol to discuss called address resolution protocol. This address resolution protocol is very important for the actual data communication. So this is basically providing a matching between the MAC address and MAC address. So this is a very important protocol in the LAN communication. Without the ARP,
the two computers in the LAN will not be able to communicate with each other. So this has two different types of messages. The ARP protocol uses two different types of messages called ARP broadcast message and ARP broadcast is sent as a broadcast to all the computers or devices in the network, in the LAN, and then only the device, all other devices which have received this broadcast will discard this message. So the ARP reply is the message which we have just created in the network. Computer A is given an IP address of 192.168.1.10 and computer 2 we have not yet assigned the IP address. At this point of time, if you verify the ARP table on this computer, there is a table called ARP table and we can verify using the command ARP space -A. When you look at, there are no entries at this point of time because our computer 1 did not send or receive any data to the second or third computer. So there are no entries. So the ARP table will be empty initially. Only when there is a communication, the ARP entries will be built. So let us look at the ARP table information. What does an ARP table contain? The switch, and as and when the user send data, the entries will be filled in the MAC address table. The router will maintain the routing table. This we will see shortly in the next sessions. We will be watching the routing table output. Whereas these computers and servers, end devices, they maintain ARP table, and we have just observed in one of the computers it was empty. But as and when you send and receive data, the ARP table will be built. IP address to which you communicate and its corresponding MAC address. And remember, this is available or applicable only for local area network within the network only, because router is a device which stops the broadcast and ARP is a protocol which works based on the broadcast. So will stop that broadcast. Router is a layer 3 device and layer 3 device has a capability to stop the broadcast. So let's get back to find out the ARP table. So you can have the ARP table on Windows operating system. We just have used this command ARP space -A is the command to verify entries. You can see here this is the command we have executed and this is the entries that we have at this point of time. But when we checked on the local computer here, there were no ARP is not permanent. There is a certain time interval. Why I have not assigned the IP address to the second computer was so that we can check the communication and then the ARP table will be built. So now to verify this ARP, we are going to assign the IP address to the second computer and then check communication from computer 1 to computer 2 and then verify the ARP table. So let's assign the IP address to the second computer and then assign the IP address 192.168.1.20. We have assigned 192.168.1.10 for the first computer, and for the second computer we have assigned the IP address of 192.168.1. and we can see the IP address being assigned to this computer. And then also on the first computer we have assigned the IP address and we have also seen the ARP table. But now I want to ping from the local computer 1 to the computer 2 with this corresponding IP address. The local PC IP address is 192.168.1.10. The second computer IP address is 192.168.1.20. So when I generate the request from the local PC, you can see that there is ARP table. Previously, when we checked the output, the ARP table did not have any information. But now we have established data communication, and let us verify the output of the ARP table with the command ARP space -A. So you can verify now the IP address of the destination computer and its corresponding MAC address. So this table was empty earlier, but now we are able to get information. In a similar way, I am now going to assign the IP address to the third computer. Observe here, click on the computer, go to desktop option, go to IP. Within a local area network, every computer should have a unique IP address. This has to be manually assigned by the administrator. So next we go to the command prompt wherein we verify the
IP config of this computer 192.168.1.30. So now we go back to the first computer. And ping 192.168.1.30. So this is the communication from the first computer to the third computer, and it is communicating. So now when we verify the output of the ARP table, we have two entries. This is the first computer, we have the IP address of the second computer and its corresponding MAC address, and that's the third computer IP address, and it is the MAC address of the third computer. So ARP table contains the IP address of the device and its corresponding MAC address. Without knowing the MAC address of the computer, the PC cannot send or receive data. So this is the importance of the ARP table and its functionality. And it all happen in the background. We don't use ARP manually. We are using the ping application or command. Ping is a command used for troubleshooting. Suppose there is a problem in the network, how do we troubleshoot? We use ping as one of the important command or utility. So with this we get to know whether that destination computer is reachable or not. Suppose at the same time if I try to give another command called ping 192.168.1.40, let us suppose, but I have not assigned this IP address to any computer. My computer does not know, so he's going to try, he's going to check, he's going to send the broadcast asking, hey, I am looking for the IP address called 192.168.1.40, but nobody responds. Suppose for example you are in the class and you call a person by name who is ABCD here in the classroom, nobody will raise the hand because that name does not belong to anybody. So similarly here, when we try to communicate with a computer IP which is not available, so this is the output we get, request timed out, it will not be able to respond. So we get a message called request timed out. So in network communication, if there is communication between the source and the destination, we get a reply like this, which has information of, see, we are trying to communicate with the IP address, we get reply from the same IP address, and the number of bytes of data that was sent in the packet, and the amount of time the packet has taken to go and come back. This is the time interval taken to the packet to go and come back. And TTL stands for time to live, though the name is time to live, is not related with a time object or time. From the source to the destination, every time the packet is crossing the network, the router will decrement the value by 1, and the final destination value cannot be less than 1. In case if the value goes less than 1, which is like happens to be 0, which means the destination is not reachable, and the computer or the router will display a message that time exceeded, cannot. So in this session we have so far discussed about the subnet mask, the default subnet mask, how it is represented in the 2.0 for class B, 255.255.255.0 for class C, and its corresponding slash notation, that is discussed about the options of the allocation of the IP address and checking the communication. And IPv6. IPv4 is very widely used, commonly used everywhere, but IPv6 was introduced that it is there to overcome the limitations of IP version 4, because IP version 4 addresses are finished, they are no longer available. All the IPs which are available have been allowed IPv6 now. The future is going to be about IPv6 for network communication. So this IPv6 address has 100 IPv6 addresses are represented in hexadecimal notation. So we can look at here of an IPv6 address, full length IPv6 address, where here X represents one hexadecimal number, and there will be 8 quartets, each of them are 4 hexadecimal values. When you multiply 8 into 4, you get 32 hexadecimal bits. And also there is a representation that one hexadecimal bit equals to 4. So 32 hexadecimal into 4, we get 128 bits, which is the actual length of the IPv6 address. So an example of IPv6 address is represented here for your 15C:0000:00:09C41300.
So you can see how long or how lengthy this IP address is when compared with an IPv4 address. Traditionally IPv4 shows small when compared with the IPv6 address. And since it's hexadecimal values, the values here, there are rules available in IPv6. We can make this IPv6 address look smaller by using these rules. This is rule number 1. So we had in the second quadret 4 zeros, they have become one single zero. So that's one. We can substitute with one single zero, and if you have multiple quadrets successively with zeros, we can represent with just a double colon by applying those rules. Okay. And another benefits of IPv6 is there are no classes like in IPv4 removed. So these are the advantages of IPv6. Apart from the length of the IPv6 address, there are billions of IPv6 addresses which are not available in IPv4. And some of the IPv6 addresses you can see here: global unicast addresses. This is similar to public IP addresses of IPv4 used on internet. IPv6 public IP address starts from the IP address 2000. And if an IPv6 address starts from FC00, this is link local address, or also called as automatic IP address. This is automatically assigned by the computer, loopback, and this is also called as default. This is called as default IPv6 address. This is a loopback address similar to 127 series in IP version 4. I can show you quickly on the computer on my local. So you can see we get a reply from the operating system, which means the local computer has IPv6 support available. And when we check IP config on the local computer, we can see the IPv6 address support available or not from this. So we can see in the network properties, we go to the connections, and here, so you can see here from the properties IPv6. So you have IPv6 here, it's not available, so you can just enable it. So now when we come back after enabling IPv6 to the command prompt, you can see systems right from Windows XP, Service Pack 2 and 3 onwards, IPv6 is available. But operating system like Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server operating system, they all come with default support of IPv6. So this is the discussion today, where we have learnt about the concept of a simple network, how to assign IP address in subnet mask, check the communication, and have the protocol ARP gather the information about the MAC address of the device addresses. Okay, so in the next session we will be learning more about how the routers work, how to configure the routers, routing protocols, and check the communication with the practical sessions on the router. Okay, thank you for watching this session. Hello, welcome back to the Google IT course. Today we're going to discuss about various protocols, various services that are used in the network layer, and we also looked at how the network communication network. So today we're going to discuss about networking services. What are networking services? We use internet today for various applications, for various services. We use one branch to another branch of the same bank. So then we need some applications of the bank so that we can complete the transaction. So similarly, you want to verify or check your email. So what we do, we make a request using the browser. So we provide the username and password, and then we get to see the emails that we have received, or is able to send the email as well as receive the email. So basically, network services are nothing but applications.
But what is in the background? Who is providing the web pages to us? So there is a web server available in the internet, and it is with the help of the browser we are able to connect from the computer, from the PC, or from the mobile phone to the web server. So there is a client component, there is a network component, and then there is a server component. So these three facilities or facilitates us, it is for web access or for any banking applications, or even for our day-to-day communication. We use the social media like WhatsApp, sends a message or a picture, and this goes from using the help of the network, it goes to the server, Facebook server or WhatsApp server. From there, it networking service. So let's quickly have a look at the applications that is available here. Layer. So we have in the previous sessions learned about the OSI model and the TCP/IP model, and the top application, with the help of the application layer, we are able to send and receive the data for the various applications. Then some of the applications we use, as in the network layer also we have discussed about certain protocols like routed protocols and routing protocols, and they are very limited in here. There are numerous applications or many different applications, because all these network services work based on a client server model. So some of the examples of the browsers, web browsers, we use some of them. Maybe there's a popular one is Google Chrome or maybe Internet Explorer. For some of you, you may be using Firefox. There are so many different web browser applications, and all these are basically the client application helping the user to communicate with the remote server. And similar to web application, we also have FTP, File Transfer Protocol. FTP stands for File Transfer Protocol. Of data or files from the source to the destination, and some of them are available here: FileZilla, ServView. Applications like for web access or for web services, we have applications like IIS, Windows operating system. Microsoft Windows Server operating system has IIS, and we also have an open source called Apache Web Server. So these web pages have to be hosted on these servers, web server applications, and the client would be using a web browser to access these web pages. So these are all the various networking services, and then we're going to look at today how to establish a data communication between these two networks. So this is one of the offices in, let's say, Amravati city, and this is another office, and these are all the other users in another network. And you want to enable communication, like this user here should generate a request. Network of Hyderabad sends a request to a user in Amravati. The request should go all the way and reach the destination. A local area network in another office. So in the previous session, we had briefly set up just network services to work. We are using internet, and let's suppose this is one of your office network and this is the remote network in two different networks. So to understand this, we are going to look at the way of a network in Amravati and another network in Hyderabad, and then we will see how the data moves from the local area network just to assign IP addresses, to check the communication between them, as well as to see how the ARP protocol works. But that application using the various networking protocols or routing protocols as well as network services. So to build this network, we are going to use the same application like last time, that is Cisco Packet Tracer. So let's start by creating application. So in this session, we will also be configuring the Cisco router so that the data can be forwarded from one network to another network. So let's get to see this software. This is the software that we have used in the last session to set up a small local area network, and today we're going to establish a wide area network. So we are going to consider one of the routers here and then use it in the open space. We can increase the size of these objects. And then we need another router in another city. So let's say this is the two different routers,
And then we have a local area network, so we require switches in each office. So we use a switch in both these office networks. And then we need few computers, so we go to the end devices here and then create some objects, end device objects. On the remote side as well, some computers and one server. So now we need to establish the physical connectivity between these. So we have, this is the connection wizard, so we can go to the connections, switch and the PCs and the server. So one by one, using the same concept that we did last, then we will check the communication between this local network and the remote local network. So we have the LAN ready now, and similarly on the remote side also the switch to the router. But to establish the connection from one city to another city, we require wide area network, for which we have two options. We can choose to use the Ethernet interface, or we can choose to use the serial interface. But if you observe that in the picture we had discussed about the connectivity using the serial interface or WAN interface. So we have multiple types of interfaces available routers. So we need to add additionally. So the question is, how do we add the serial port module? So just click on the router once, C2T, this particular module. We have to click on this module and drag it to the open space. We have to click and then go to the next router. On this router also we have to perform the same task. Just click on the power button and then select the WIC2T module, click on this and drag it to this slot here, and then we have the module set up. So we need to turn on this router back and then minimize available on these two routers now, and we have to establish the connectivity. So we have to select this option called serial DCE cable. This is the cable that we have to select. Okay, so just click on the serial DCE cable and then click on this route. So let's choose serial 0/0/0, the first serial port, and then we should take the other end to the other router and then click on this router, and we can see that there is serial ports also available on this router. So select one of them. We can connect any port of the router to any other port. So we have now a physical connection available between the local area network in one city and local area network in another city. So we can create labels just to represent that this belongs to so and so city. So let's give the city name as Amravati, and then we'll call this as, let's say, Hyderabad, from this local area network to the remote local area network. So let's use our reference diagram here, and in this, so we will have to assign IP address to these computers as well. So the IP addresses that we have to use in these two different networks, 3, 4, 5, for various network devices. Similarly, the IP address that we are using on the Hyderabad network is different from that. We have different unique IP addresses. So let's follow the same structure in our example. Go to the desktop tab, and then we have IP configuration settings. Just click on the IP configuration settings. We could assign the IP address to this PC, 192.168.201. Some number, let's say 10, and then the subnet mask. So last time also we just assigned the IP address and subnet mask. We did not use the default gateway. But remember, to establish communication from one local area network to a remote local area network with the help of the router requires us to define the default gateway. So the default gateway is an important parameter. We have discussed in the previous sessions as well, that the default gateway is always the router's IP address. At this point of time, the router is not yet IP address of the router, 192.168.201.1. This is going to be the router's IP address by using the command IP config. So we have the IP address, the subnet mask, as well as the default gateway. All the three parameters, that is Hyderabad LAN computer IP address, 192.168.202.10.
So we have the IP addresses assigned, as well as the default gateway on this computer is supposed to be 192.168.202.1. This is the router IP address of Hyderabad. So we have assigned the basic parameters. All we need to do now is check whether there is communication possible. So we have the IP address of the PC and the subnet mask, as well as the default gateway. All the three parameters are present. So now we are going to generate a request or traffic to the remote computer that is in Amaravati network. The IP address is 192.168.201.10. This IP belongs to the computer in Amaravati network, and this IP belongs to the between the two computers. Though they are in two different networks, there is no communication. So to enable this communication between two different networks, we have to use the routers, and on these routers we have to enable the routing protocols. So that's our next step. So let's look at how to configure the router. So you can see these ports on the router, they are all in red color or orange color. You can see here, means they are not yet been enabled, whereas here on the computer and the server to the switch, the ports are representing green, means they are operational. Of course, we have used only one IP address on the first computers on both sides, but even though we don't assign the IP address, the physical connectivity is operational. So to configure the router, click on this object and a pop-up window appears. We need to choose the option called CLI. So this is the option we have to choose to configure the router. So just click here, and then we have the information that is available to configure the router. So normally on a new router, when you're configuring for the first time, you will see this message called system configuration dialog, and you will get a message that would you like to configure yes or no. Normally at this point of time we would choose yes, but technically it is recommended to use the option no. So the moment you choose no, you get a message called press return to get started, where that return is nothing but the enter key. So just press the enter key and you get some prompt. So this is called as Cisco routers operating system of commands that are to be used, mentioned in this presentation that we have just had a look. So to configure this, we have taken two different networks. One is called Amaravati and other is called Hyderabad, two different networks. If we check the communication between the two networks and we verified that they were not able to communicate already. So now what we have to do is on the routers, we have to configure the router and then enable the routing protocols. So from once we configure these two routers with the routing protocols, then the data from one network would be allowed to go to the remote network. And I've learned so far, we're going to routing protocols. One is static routing, two is dynamic routing, and the third is default routing. So to start with, we will look at how to configure static route and the commands that we have to enable on the router, so that the network in Amaravati network can communicate with network in Hyderabad of the router to be configured. So we have already got to this stage. We have mentioned that here. So once we choose the no option, we have this symbol. Now we need to give this command called enable, as mentioned there. Once you give the command enable, the prompt will change from greater than symbol to hash symbol. So we are changing the mode from user mode to the privilege mode. So we cannot do any configuration here in this privilege mode also. So we have to go to the next level called configure space the configuration commands, one per line. So it's a name of the router, which is default is router name. We want to change that to Amaravati, just a short called host name followed by what name we wish to give. You can see that the prompt which was router earlier has got changed to Amaravati. This is a short form. Okay, so we have changed the name. So next what we have to do is assign the IP address to the router's interfaces. Fast Ethernet space 0/0, and then we need to give the command IP
address followed by the IP number that is allocated to this Amravati router, that is 192.168.201.1, followed by the class C subnet mask, which is default subnet mask. And since by default all the ports are in the shutdown state, we must give the command no shutdown. We must give the command called no shutdown. And the moment we use this command no shutdown, you will find a message that pops up on the screen saying that the fast Ethernet port, which was in the down state by default, has now come to the up state by giving this command no shutdown. And we must mandatorily give this command no shutdown as well as the IP address for every interface which we wish to send and receive data. So this is the command that we will be using. And then the next, we have to also enable router. We have to configure the WAN port or the serial port. Remember, serial port is required to connect to the remote network or called as WAN. Maybe you may be connecting this to the internet as well. You may have to connect this interface to the internet as well. Maybe also we should consider another situation. In place of serial interface, you may be using the fast Ethernet interface 0 was connected to the local area network. We can have, and that remote network interface also requires an IP address, and we must give the command no shutdown. So we have now configured 22.16.0.1. This is the class B IP address, and the subnet mask is 255.255.0.0. And remember, we must give the command no shutdown every time we are configuring. But once we configure the remote router, then we will get to see the second message as well. So at this point of time, we have tell the Amravati router how to reach the network of Hyderabad. And this is the different destination network. This is called as what is the next router's IP address which will guide to reach the destination. And then we have, this is called as the path from Amravati to Hyderabad. And we will be doing the similar thing from Hyderabad router to Amravati router as well. Okay. So, .202.0. This is the network ID. Remember, in one of the earlier sessions of IP address, we discussed about computer, single printer or server, etc. Whereas network ID is something we represent for the whole organization LAN or the whole organization network. So whenever we create a static route, the static route must be done from the local network to the remote network. So we must have the knowledge or information about the remote network. So we have done the static route on the Amravati router, and now it's time to configure the Hyderabad router. After which we can check the communication that the local computer in Amravati will be able to access the remote server in the Hyderabad network, and similarly the local network in Hyderabad should be able to access the remote network server in Amravati. Okay, so let's look at this configuration. 255.255.255.0 configuration of the Amravati router, and then we have to check the communication, before which we do not have the information of Hyderabad at this point of time because we have not configured the Hyderabad router yet. So let's quickly get to configure the Hyderabad router, and as discussed, we have to choose the option called CLI mode, and then we have the option called do you wish to configure the router, yes or no. So we should choose the option no, and then we come to this basic prompt where we give the command enable, and then give the command conf name, and then we give the keyword to represent the name of that particular office network router, and then we give the command interface fast Ethernet 0/0, and then assign the IP address to the, and then the subnet mask 255.255.255.0, and then the command no shutdown. This will activate the interface fast Ethernet 0/0, and then we go to the interface serial 0/0/0, assign the WAN interface IP address 170 shutdown.
So with this, the basic assignment of the IP addresses to the interfaces is complete, and we have to create a static route from Hyderabad to reach Amravati network. So let's complete that as well to verify. So the IP address 168.201.0 followed by the subnet mask and then the next hop IP address. Now with this, if you verify the routing table called show IP route, you can see a static, S for static. So we just created a static route from Hyderabad to Amravati, and then we can see in the output that there was a static route created, and this is the path, this is a route available from Hyderabad to Amravati network. At the Amravati network, there is a different output now. There is a path available from Amravati to Hyderabad. This is a local area network of Hyderabad network. So now if we go to the computer, this is the computer from which we could check the reachability. So remember, this is the IP address of Amravati network. So we want to check the reachability to the Hyderabad network 202.192.162.202.10. So you will find that there is communication available from this network to the remote network. You can see here there is a successful to check the reachability from source to destination. So now there is reachability. So now let's go to the Hyderabad network and check the communication towards Amravati network. So there is communication possible, which was not possible earlier because we have enabled the routing in the Hyderabad router as well as Amravati router. Static route has been defined. You can see the ports are green. Sides we have created the static route and there is communication possible. So let's create a web server here, a quick web server. We need to assign the IP address to this web server as well, 192.168.201.100. This is the IP address of the web server in Amravati network. We need to provide the default gateway IP address as well, which is a router IP address, and we need to check that the IP is configured properly. Go to the command prompt and give the command IP config. So you can see the parameters is assigned. Now we go to the services and then go to HTTP services. In this there is a message already available. So just to create some message here, we give welcome network. So we created a small message and then we're going to save it .100, and then you can see that there is a message, welcome to Amravati network. So you can see there was a message arrived from Hyderabad requesting the web page relating to Hyderabad network 192.168.202.100, and then the default one, I'm sorry, this is the DNS server, yeah, here, correct. So we have config, so we have got to see, sorry, yeah, here we have the IP address of the server as well as of the default gateway. So now we go to the services, and in the services we give the command welcome to Hyderabad network. We access from Amravati network, we want to access this server. So we go to the PC in the Amravati network, close this window, go to the web browser, this is the object, web browser object, and then we will type the IP address of the server of Hyderabad 192.168.202.100. This is the server IP address, and then we can see the web page. So you can see here the message welcome to Hyderabad network. So this is how we could verify that we have the access from one local area network. So this is a local area network of Amravati, and we want to access the remote
network of Hyderabad as well as the local network of Hyderabad should be able to access the remote network of Amaravati. So we were able to provide this communication because of the help of the router as well as the routing protocols that we have enabled on the router. So this requires an important of the LAN, IP address of the WAN as well as enabling the routing protocols. So we have seen there were 3 different methods of routing, that is static routing, dynamic routing and default routing. So we can use any of these methods which is suitable for the organization, but for small organization networks with few branch offices we prefer to use the static routing, and this static routing has to be enabled both on the source router as well as on the destination router. So both the routers should have knowledge of the remote network, and that information is manually provided by the administrator. But if the network is big, let's say an ISP or let's say a bank which has hundreds of branches all over the country, so we will not be able to use the static route. So we have to use, these ISPs use dynamic routing protocols. For small organizations we use static routing, for large organizations and ISPs we use 2 branch offices, and how to assign IP addresses and the default gateway, and we also have seen the important concept of how to configure the router, Cisco router, using this Cisco Packet Tracer Simulator. So you can download this application from netacad.com. It's a free registration, and then you can download it, and then you can set up this on your own PC, on your own laptop. You can run this application and learn how to build or set up networks and enable communication with the help of the router. So today, to summarize, we have learned about the applications, networking services, the client application, the server application, and we also have learned about how to configure the router and verify the communication between the PC and the web server. So we can enable many more such applications like FTP, email, and in the next session we will learn about how to actually connect to the internet and what are the other protocols and services required to enable internet. Thank you. Hello, good morning. Right, in yesterday's class we have discussed about what sales orders and purchase orders. So what is a sales order and what is a purchase order? So sales orders and purchase orders nothing but same. So purchase order is nothing, it's a document issued to the supplier that we need some material or goods. So we are giving a document to him and we are putting an order, okay, that we want this in order. So in some companies what happens is, without a formal document no material will be issued. సో మామూలుగా మనం ఒక షాప్కి వెళ్తే మనకు కావాల్సిన ఐటమ్స్, సూపర్ మార్కెట్ అని ఎక్కడ వెళ్తే కనుక మనకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ తీసేసుకొని లిస్ట్ పెడితే వాళ్ళన్నీ చూసేసి మనకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ మనకి డిస్పాచ్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో ఎందుకు పర్చేస్ ఆర్డర్ చేయాలి అంటే దే ఆర్ సెవరల్ రీజన్స్ ఫర్ దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఆర్ సమ్ ప్రోడక్ట్స్, మన 2 types ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ మేక్ ఫర్ ఆర్డర్, వన్ ఈజ్ మేక్ ఫర్ స్టాక్. మేక్ ఫర్ ఆర్డర్ అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన విధంగా, వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆర్డర్ని ప్రకారం మనము చేస్తామన్నమాట. మేక్ ఫర్ స్టాక్ అంటే ఫస్ట్ మనకు కావాల్సిన బల్క్ క్వాంటిటీలో ప్రొడక్షన్ చేస్తాము. సపోజ్ పెన్స్, ఇంకేమన్నా XYZ మొబైల్స్ అట్లా ఉన్నాయనుకోండి. ఇప్పుడు మేము ఒక మొబైల్ చూస్తున్నట్టయితే సామ్సంగ్ కానీ ఇంకేదైనా మొబైల్ తీసుకోండి, ఒక మోడల్ వచ్చేస్తుంది మార్కెట్లో. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ మోడల్ కొన్ని ల్యాక్స్లో ప్రొడ్యూస్ చేసి పెట్టేస్తారు. దెన్ ద రిలీజ్ ఇన్ ద మార్కెట్ అండ్ సెల్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఓకేనా, ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఎవరికైనా యూస్ఫుల్ అవుతుంది, ఎవరైనా పర్చేస్ చేయవచ్చు. బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ ప్రోడక్ట్స్ విచ్ ఆర్ డన్ ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ those people, that is called make for order. For చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మన ఇంట్లో మన ఒక ఫాల్ సీలింగ్, అలాంటి ఫాల్ సీలింగ్ కానీ లేదా ఫర్నిచర్ కానీ చేస్తున్నాం. సో ఈ ఫాల్ సీలింగ్ కానీ ఫర్నిచర్ కానీ
మనం చేయించాలంటే వాటి యొక్క కంపెనీ ఇంటీరియర్ డిజైన్ వాళ్ళ కంపెనీస్ పిలిపించి మనం చెప్తాం, సార్ నాకు ఇట్లా ఈ ఫాల్ డిజైనింగ్ కావాలి, ఈ సో అండ్ సో మెటీరియల్ యూస్ చేయాలి, దీనిలో ఫర్నిచర్ సో అండ్ సో కలర్ యూస్ చేయాలి, సో అండ్ సో టేక్ వుడ్ యూస్ చేయాలి, లేకుంటే ఇటాలియన్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటుంది. అంటే ఆ పర్టికులర్ ఆర్డర్ అనేది వాళ్ళ గురించే మనం చేస్తున్నాం. మేక్ ఫర్ స్టాక్ లో అయితే ఈ ప్రోడక్ట్ ఇంత ఉంటుంది, ఈ మొబైల్ ఇస్ 10,000, దిస్ మొబైల్ ఇస్ 15,000, దిస్ మోడల్ ఇస్ 5,000, దిస్ మోడల్ ఇస్ 10,000, అది ఎవరికైనా 10,000 ఉంటుంది. బట్ మేక్ ఫర్ ఆర్డర్లో వచ్చేటప్పటికి ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది డిఫరెంట్ అంటే మన క్లయింట్స్ మన క్లయింట్స్కి టేస్ట్కి అనుకుంటారు. సో మనం దాన్ని బట్టి మనకు కావాల్సిన రా మెటీరియల్స్, కావాల్సిన వుడ్ కానీ ఆ ఫాల్ సీలింగ్ కావాల్సిన సంబంధించిన మెటీరియల్ కానీ తెచ్చి పెట్టుకుంటాం. ఇప్పుడు సడన్గా అది అండర్ ప్రాసెస్లో ఉన్నప్పుడు తన ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ చేసి నాకు వద్దు అని అంటే వీ విల్ ఇన్ లాస్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ విల్ టేక్ అండ్ డాక్యుమెంట్ పర్టికులర్ సైన్ చేస్తాం. సో ఆ ఫ్యూచర్లో కేస్ లీగల్గా పోవాలన్నా కానీ ఈ డాక్యుమెంట్ అనేది యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అదే తను ఒక మెయిల్ పెట్టేసి ఆర్డర్ పెట్టేసి ఫార్మల్ ఫోన్లో ఆర్డర్ పెట్టేశారంటే అది మనకి లీగల్కి యాక్షన్ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. సో అందుకనే ఈ ఆర్డర్స్ అనేది పెడుతున్నారు. ఓకే, సో మెనీ పీపుల్ ఆర్డర్ తెచ్చేసుకొని ఆర్డర్ పెట్టేసి స్టాక్ తెచ్చేసుకుంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఆల్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ టాలీ ఆల్సో. ఓకే, మామూలుగా చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఈ యొక్క ప్రొసీజర్ సరిగా టాలీలో చేయడం తెలియక వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వర్డ్లోనో లేదా ఎక్సెల్లో ఒక పంపించడం, సో దిస్ ఆల్ని చేస్తారు. సో ప్రింట్ చేసి స్కాన్ చేసేంతవరకు బాగానే ఉంది, కానీ ఆ పర్టికులర్ ఆర్డర్లో మనకు ఆర్డర్ ఎంత పెండింగ్ ఉంది, ఇంకా ఎంత మెటీరియల్ రావాలి, అసలు ఇది వస్తుందా రా అంటే స్టిల్ వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్, అంటే ఆర్డర్ ఒక స్టేటస్ ఏంటి, మనం ఎన్ని ఆర్డర్ పెట్టాము, ఆర్డర్లో మనం ఈ యొక్క ప్రొసీజర్ పెట్టేసి టాలీలో మనం సేల్స్ ఆర్డర్స్, పర్చేస్ ఆర్డర్స్ ఎలా చేయాలి, ఒకవేళ ఆర్డర్ మనం క్లోజ్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మనం వాళ్ళ క్లాస్లో తెలుసుకుందాం. సో ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్ నౌ, వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ దట్. ఓకే, sales orders. So right now see the screen, purchase order, right? What is the service etc. It's a document given to the supplier to purchase the raw material or finished goods or services, right? Now order from the customer అంటే వాళ్ళకి purchase order మనకు sales order. ఓకే, అది రెండిట్లో క్వాంటిటీ. ఓకే, ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఓకే, వాళ్ళు మన అంటే ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏదైనా చేయాలి అనుకో, ఒక ప్రోడక్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ప్రోడక్ట్ కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఏమేమి కావాల్సి పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఇస్తారు. పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఎక్కడ పెట్టాలి, ఈ ప్రోడక్ట్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది, ఏ రేట్లో దొరుకుతుంది, వాళ్ళకి కావాల్సిన క్వాంటిటీ ఏంటి అనేది వాళ్ళు నెట్లో సర్చ్ చేసి వాళ్ళకన్నా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, సో వెన్ యూర్ గోయింగ్ టు ద రియల్ టైమ్ ఆల్సో దే విల్ నాట్ కాల్డ్ యాజ్ పర్చేస్ ఆర్డర్ ఆర్ దే మే నాట్ కాల్డ్ యాజ్ పర్చేస్ ఆర్డర్ ఆర్ దే మే నాట్ అనుకోవాలి. అంటే మనం వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేదైనా పర్చేస్ ఆర్డర్ అనే మాట్లాడతారు, వేరే వాళ్ళు మనకి ఇచ్చిందైనా పర్చేస్ ఆర్డర్ అనే వాడతారు. అంటే భాష మొత్తం వాళ్ళు అలాగే వాడతారు. సో మనం అర్థం చేసుకోవాలి, పీఓ పర్చేస్ ఆర్డర్, మళ్ళీ పర్చేస్ ఆర్డర్ అనేది సేల్స్ ఆర్డర్ ఎలా అనుకోవాలి. సో హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు థింక్ దట్ ఈస్ అ సేల్స్ ఆర్డర్, పర్చేస్ ఆర్డర్. సో ఆ క్లయింట్ నేమ్ ఉంటుంది కదా, అంటే సపోజ్ గోద్రేజ్ అని కంపెనీ ఉంది, మనం ఆయనకు పర్చేస్ పెడతాం. సో గోద్రేజ్ పర్చేస్ ఆర్డర్ అంటే మనం ఏమనుకోవాలి, ఇది మనం ఆయనకు పెట్టిన ఆర్డర్ అని అనుకోవాలి. సో మన క్లయింట్ ఉన్నాడు, ఇప్పుడు సపోజ్ బాండియా ఫర్నిచర్స్ ఉన్నాడు, బాండియా ఫర్నిచర్ అనే మన ఆయన క్లయింట్, మనం ఆయనకు సేల్ చేస్తాం. ఇది P1 అర్థం చేసుకోవాలి, ఇది కస్టమర్ పార్టీ అయితేనేమో కస్టమర్ PO అంటేనేమో అది సేల్స్ ఆర్డర్ అని అజ్యూమ్ చేసుకొని ఎంటర్ చేయాలి. సో సీ ద స్క్రీన్. ఓకేనా, సో ఆర్డర్ పెట్టిన తర్వాత ఆర్డర్ ఎక్కడ వస్తుంది, మన వచ్చిన స్టోర్స్, మన స్టాక్ అంతా ఎక్కడికి వెళ్తుంది, వాళ్ళు వచ్చి మన ఆఫీస్లో పెట్టారు కదా, అంతా స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటుంది. సో స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ వచ్చిన స్టాక్ అంతా అన్లోడ్ చేసుకొని మనకు సంబంధించిన PO అగెన్స్ట్గానే మెటీరియల్ వచ్చిందా, మనం పెట్టిన PO ఎంత, మన POలో ఏ POలో ఈ స్టాక్ మెటీరియల్ రిసీట్ నోట్ MRN, కొందరు MRN మెటీరియల్ రిసీట్ నోట్ అంటారు, కొందరు ఓన్లీ రిసీట్ నోట్ అనే అంటారు, RN అంటారు, కొందరేమో స్టాక్ రిసీట్ నోట్. ఇన్ టాలీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ MRN మెటీరియల్ రిసీట్ నోట్. ఈ మెటీరియల్ రిసీట్ నోనే వేరే వాళ్ళు వేరే భాషలు వాడవచ్చు. దాన్ని DC అనొచ్చు, డెలివరీ చలాన్ అనొచ్చు, MRN మెటీరియల్ రిసీట్ నోట్ అనొచ్చు, SRN అంటే స్టోర్ రిసీట్ నోట్ అని కూడా అనొచ్చు. Okay na? So once the intent is given to the purchase department what they do is they put the order to the parties, and when the order is put, it will go to the
it will go to what? It will go to the stores department. Once the stores department receive the material, so ఎంతైతే సపోజ్ 100 పంపించాడు అనుకోండి, 100లో మనం 1000 ఆర్డర్ చేసాం, 1000లో మనకు 100 వచ్చింది, సో బిల్ మనకు 100కే రావాలి కదా. సో అది ఫ్రమ్ పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్, when the purchase order is raised, then the stock will come into the stores department, then when the stock is come to the stores department, it will come to the accounts department, and accounts department ఎంట్రీ చేయాలి కదా, మనకి ఎంత వచ్చింది స్టాక్, ఏంటి మన పర్చేస్ ఆర్డర్ కరెక్ట్గా వచ్చిందా, మనం ఇచ్చిన వాల్యూతోనే వచ్చిందా లేదా అనేది వాళ్ళు వెరిఫై చేస్తారు. ఓకేనా, వెరిఫై చేసి ఎంత మన ఆర్డర్ పెట్టిన దానిలో ఎంతైతే స్టాక్ వచ్చిందో దానికి మాత్రం పర్చేస్లో ఎంట్రీ చేస్తారు. So it will do purchase, so they will post and purchase here. From purchase it will go to finance department, అంటే పర్చేస్ అయింది అంతా కరెక్ట్గా ఉందని ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తుంది. సో ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ పేమెంట్కి వెళ్తుంది, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ పేమెంట్ అవుతుంది, సో క్లయింట్ విల్ రిసీవ్ ద పేమెంట్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద ఇన్ రియల్ టైమ్ హౌ ద సినారియో గోస్ ఆన్. ఫస్ట్ ద ఇండెంట్ విల్ గో ఫ్రమ్ ద పర్చేస్ ఆర్డర్, అంటే ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి కావాల్సిన మెటీరియల్ కావాల్సిందంతా పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇస్తారు. పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్లో పిఓ రేస్ చేస్తారు, అంటే పర్చేస్ ఆర్డర్ రేస్ చేస్తారు. ఆ పర్చేస్ ఆర్డర్ రేస్ చేసిన తర్వాత స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్లోకి స్టాక్ వస్తుంది, సో వాళ్ళు స్టాక్ వచ్చినట్టు ఎంట్రీ చేసుకుంటారు. ఈ స్టాక్ వచ్చిన తర్వాత అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఆ వచ్చిన స్టాక్కి పర్చేస్ వాల్యూస్ వేస్తారు. ఓకేనా, వచ్చిన తర్వాత అంత కన్ఫర్మ్ అయిన ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి అప్రూవల్కి వెళ్తుంది, ఆ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అప్రూవల్ చేసేసి పేమెంట్ చేస్తారు. సో దిస్ ఇస్ ద సైకిల్ గోస్ ఆన్ ఫ్రమ్ ఇండెంట్ విల్ గో టు ద పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్, పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్ go to the stores department, stores department go to the accounts department, accounts department go to finance department, then for payment. సో ఈ పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ ఇలా జరుగుతుంది. సో ఇంకా వేరే ఆర్గనైజేషన్లో ఇంకా కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఒక్కోసారి డైరెక్ట్గానే అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళే పర్చేస్ ఆర్డర్ రేస్ చేస్తారు, అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళే స్టాక్ రిసీవ్ చేసుకుంటారు, అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ దెన్ దిస్ పర్చేస్ ఆర్డర్ యూ హ్యావ్ టు సీ ద 3 types of things. One is we have to enter the purchase, అంటే మనం పర్చేస్ ఆర్డర్ ఒక ప్రాసెస్ కంప్లీట్గా మన టాలీలో చేయాలి అనుకుంటే మనం 3 documents ఇష్యూ చేయాలి. వన్ ఈస్ పర్చేస్ ఆర్డర్, సెకండ్ వన్ ఈస్ జస్ట్ ఒక ప్రాసెస్ కంప్లీట్ కావాలంటే మీరు టాలీలో 3 vouchers పోస్ట్ చేయాలి ఉంటుంది. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు మేక్ 3 postings. వన్ ఈస్ పర్చేస్ ఆర్డర్, one is receipt note, one is what you say purchase bill. So this 3. So first we have to know activate the purchase order. So what is how to activate this purchase order? So gateway of tally, offline features, inventory features, in this order processing lo enable purchase orders, yes, enable sales orders, yes, other features lo use tracking numbers, yes untundi. So this is the path how to do. Now we will open the tally and see how to do this. Okay, so we have done here. Okay, tally lo ela cheyali. So go for offline features. Okay, in that offline features, okay, go for inventory features. Okay, in inventory features you can see that enable purchase order, ikkada enable purchase order processing, yes, enable sales order processing, yes. Okay, use tracking number, just go to offline features, go for inventory features. Okay, select the company. Okay, enable purchase order, yes, enable sales order, yes, use tracking numbers, yes. The transaction only accounting vouchers, inventory vouchers రెండే మాత్రమే ఉండేది. ఇప్పుడు ఈ ఆర్డర్ వోచర్స్ అనేది కూడా ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయింది. ఓకే, నా హౌ టు మేక్ అంటే దీనికి ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చేశాను నేను. లెట్ వి సీ దట్ మేక్ ఏ పర్చేజ్ ఆర్డర్ టు గోద్రేజ్ అండ్ కంపెనీ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ ఐటమ్స్, వైడ్ పిఓ నంబర్ అంటే పర్చేస్ ఆర్డర్ నంబర్ 251/18. మనకి పర్చేస్ ఆర్డర్ చేయమని అడుగుతున్నారు. దెన్ we go to the purchase order in tally. Okay, so already we have activated. Now we have to make the purchase order. So go for order vouchers. In the order vouchers select purchase order. The shortcut is alt F4, single line undi kada, alt F4. Okay, name of the party Godrej. I'm selected the Godrej. Okay, and address kuda ikkada automatic manaki icheste vachestundi. Terms, okay, terms, mode of terms of payment, cash or check or 15 days of payment or 15 days. Okay, from the
date of dispatch. అదర్ రిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇక్కడ ఇస్తాము. టర్మ్స్ ఆఫ్ డెలివరీ అంటే మనకు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ పెడతాం కదా. ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ కండిషన్ ఏంటి ఇక్కడ రాస్తాం. ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ కండిషన్. ఓకే ఓకే ఏముంటుంది టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ రాస్తారు ఇక్కడ రైట్ హియర్. సెకండ్ వన్ ఓకేనా, the rates for the కోచ్ అనమాట. ఓకే రిసిప్ట్ డీటెయిల్స్ డిస్పాచ్ టు ఎలా వెళ్తుంది ఆటో. ఓకే దిస్ సో పిఓ నెంబర్. సో పిఓ నెంబర్ ఇక్కడ మనం మార్చుకునే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇక్కడ పిఓ నెంబర్ ఏమంటున్నారు మనకి. సో వాట్ ఈస్ ద పిఓ నెంబర్? PO/251. పిఓ నెంబర్ ఏమని చెప్పారు మనకి? పిఓ నెంబర్ ఇస్ PO/251/1819. ఓకే సో పార్టీ నేమ్ పర్చేజ్. ఓకే పార్టీ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసిన పర్చేజ్. ఇప్పుడు ఏం ఐటమ్స్ అన్న. ఓకే క్వాంటిటీ వాట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ 100. రేట్ ఎంత 5000. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ టేబుల్స్ తర్వాత చైర్స్ క్వాంటిటీ ఎన్ని 1000. రేట్ ఎంత 500. ఓకే నెక్స్ట్ అల్మారా ఎన్ని క్వాంటిటీ 10. రేట్ ఎంత 8000 each. ఓకే దిస్ ఇయర్ సో 10,80,000 ఉంది. సో 10,80,000 is the order price. Okay now so this is how we have to order. So once again I am repeating. Go for order vouchers, select the purchase order. Okay purchase order, purchase ledger, tables. సో క్వాంటిటీ ఏముంది రేట్ ఎంత ఉంది. పర్చేస్ ఆర్డర్లో ఒకేసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్స్ మనము 100 పెట్టాం. సో 100లో 50 ఒక డేట్. సో డ్యూ ఆన్ 1st April 50 ఇవ్వచ్చు. మళ్ళీ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ ఇంకొక డేట్ వచ్చింది. ఆ డేట్ రోజు ఇంకో 50 అట్లా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అంటే 100లో April and 10th April అగైన్ ఐమ్ పుట్. సో ఇది ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. సో వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ 1st May. ఐఎమ్ ఆల్రెడీ దట్ ఐ హావ్ డన్ 750. అలాగే చైర్స్ కూడా 1st April కి ఒక 500 పెట్టాను. ఓకే 1st May కి ఒక 500 పెట్టాను. ఓకే అల్మారాస్ 5 numbers on 1st May 5 numbers. Okay and I am saving it. Now how to take the print of this? Go for page up and press Alt P. So Alt P ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి విత్ ప్రివ్యూ ఉందా అని చూసుకోండి. అంటే ప్రివ్యూ లేకుండా డైరెక్ట్ ప్రింటింగ్ వెళ్ళిపోతుంది. సో ఫస్ట్ గో ఫర్ ప్రివ్యూ అండ్ ప్రెస్ ఎంటర్. నౌ యూ క్యాన్ సీ హియర్. See so purchase order document. Okay terms of delivery. So transportation charges paid by you, the rates of the for the. So this you can send a mail or you can take a print of it, scan and send him, or there is a separate option called if కింద కన్వర్ట్ చేసేసుకొని వచ్చి పీడిఎఫ్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది కదా, ఇది మీరు మెయిల్ చేసేయచ్చు అనమాట. ఓకే లైక్ దట్ ఆల్సో యూస్ ఆర్డర్. నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ ద పర్చేస్ ఆర్డర్ రైట్. నౌ ఇన్ దిస్ ఆర్డర్ వీ హ్యావ్ మేడ్ సమ్ పర్చేసెస్. ఒక పర్చేస్ ఆర్డర్ పెట్టాం. ఓకే టేబుల్స్ కూడా ఏం లేవు ఎందుకంటే రాలేదు. తర్వాత చైర్స్ పెట్టాము. చైర్స్ వచ్చా చైర్స్ కూడా రాలేవు. సో ఆర్డర్ పెట్టాము కానీ స్టాక్ రాలేదు కదా. ఓకే సి లెట్ వి చెక్ పర్చేస్ అకౌంట్ ఆల్సో. సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇక్కడ పర్చేస్ చూస్తే చూడండి పర్చేసే ఉంది. ఓకే ఇంకేం రాలేదు మనకి ఇక్కడ పర్చేస్ బిల్స్ నథింగ్ రైట్. సో ఫస్ట్ వీ హావ్ మేడ్ అన్ ఆర్డర్. ద నెక్స్ట్ ఈజ్ స్టాక్ ఇన్చార్జ్. Okay, we go for inventory vouchers. When the stock is coming in, it is called material receipt note. That is called receipt note in tally. Receipt note. So ఇక్కడ ఏమైంది ఏ రోజు మనకి స్టాక్ వచ్చింది 4th April రోజు స్టాక్ వచ్చింది మనకి అవునా. On 4th April we have received the stock right. On 4th April we have received the stock. Now enter that date. Okay F2 4th April right. It does not change because it's an educational mode, so I am putting on the same date. Reference number. So what is the reference number? MR number enta DC 54. So put as DC 54. This is the reference number. Okay
అండ్ పార్టీ నేమ్ ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది, మన స్టాక్ గోద్రేజ్ నుండి వచ్చింది. ఓకే, వాటి పర్చేజ్ ఆర్డర్ నంబర్ ఎంత, ఇక్కడ చూసారా మన ఏదైతే పర్చేజ్ ఆర్డర్ అగైన్స్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ నంబర్ ఇది అన్నారు కదా, PO251. సో PO251 యూ కెన్ సీ హియర్ ద పర్చేజ్ ఆర్డర్. సో జస్ట్ సెలెక్ట్ దట్ వన్. ఓకే, ఆ సెలెక్షన్ ఆటోమేటిక్గా మనకు కావాల్సినవన్నీ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఆ పర్చేజ్ ఆర్డర్లో మనం ఏవైతే స్టాక్ పెట్టామో అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. ఈ పర్చేజ్ ఆర్డర్లో మనం ఏం పెట్టాము, 100 టేబుల్స్ పెట్టాము, 1000 చైర్స్ పెట్టాము, ఓకేనా, 10 అల్మారాస్ పెట్టాము. చూడండి అదే ఆటోమేటిక్గా వచ్చిందా. ఓకే, 150, 1000, 10, ఇట్స్ 150 రైట్. సో అక్కడ మనం ఆ డేట్స్ కోసం చేంజ్ చేసాం కాబట్టి ఓకే రైట్, 150, 1000, 10. సో 150, 1000, 10. ఇందులో మనకి ఎన్ని వచ్చాయి, సో ఈ 150లో 75 వచ్చాయి. ఓకే, సో ఆ పర్చేస్ ఆర్డర్లో 75 వచ్చింది కాబట్టి సో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ PO నంబర్. దిస్ డేట్స్ వచ్చాం 50, 50 ఇచ్చాం కదా. సో ఫస్ట్ వన్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఓన్లీ 50. సో ప్లీజ్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో యూ చేంజ్ ఇట్ 50 రైట్. మనకి 50 వచ్చాయి అంతేనా. సో 50 అక్కడ వచ్చాయి రైట్. నౌ మేక్ ఇట్ ఈస్ ఎండ్ ఆఫ్ లిస్ట్, ఎండ్ ఆఫ్ లిస్ట్. ఓకే, మళ్ళీ చైర్స్ ఇంకెన్ని కావాలి, 500లో సారీ 500 ఇంకా 350 అంటే ఇందులో ఉండి 350 ఎన్ని అన్నాము, 10 అన్నాము, 10కి 10 వచ్చేసాయి. సో ఐఎమ్ పుట్టింగ్ 5 ఫ్రమ్ దిస్, ఐఎమ్ టేకింగ్ 5 ఫ్రమ్ దిస్. ఓకే, సో జనరల్గా రిసీట్ నోట్లో వాల్యూ ఉండదు. సో ఇక్కడ వాల్యూ ప్రింట్ అయింది. ఒకవేళ మీకు వాల్యూ వద్దు అని అనుకుంటే Alt P కొట్టేసి కాన్ఫిగరేషన్కి వెళ్ళండి. రైట్ సైడ్లో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ప్రింట్ అమౌంట్ కాలం ఉంది కదా, ప్రింట్ రేట్ కాలం అమౌంట్ కాలం హైడ్ చేయండి. హైడ్ చేయడం వల్ల మనకి ఓన్లీ క్వాంటిటీ వస్తుంది. సో జనరల్గా రిసీట్ నోట్లో కానీ డెలివరీ ఛానల్లో కానీ క్వాంటిటీ ఇస్తాం, రేట్ ఇవ్వం, ఎందుకంటే ద రేట్ షుడ్ నాట్ బి డిస్క్లోజ్ టు అదర్స్. సో టోటల్లీ టేబుల్స్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ 50, chairs we have received 850 and almaras we have received 10. Okay na, 50, 850, 10 right. So this is how to enter the receipt note. Then the what happened under purchase department should make the purchase bill. So you know how to make the purchase bill. So go for F9 purchase, select the supply invoice number. రోజు సప్లై అక్కడ నంబర్ ఏదైనా ఉంటే నంబర్ మామూలుగా ఇచ్చేసేయండి. పార్టీ ఏవదంచాలి గోద్రేజ్. ఓకే రైట్. సో బిల్డింగ్ రావాలి కాబట్టి అది మీరు ఎంట్రీ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఆ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే పర్చేస్ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ కూడా మీకు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ వచ్చింది. పర్చేస్ ఆర్డర్ వాళ్ళు మాత్రమే ఎంత వచ్చింది ఏంటి అనేది వాళ్ళు టోటల్గా ఎంత ఆర్డర్ పెట్టారని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. వన్స్ ద పర్చేస్ ఆర్డర్ ఇస్ పోస్ట్ ఫుల్లీ, దెన్ ద స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ అగైన్ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు ఎంటర్ ఆల్ ద ఐటమ్స్, జస్ట్ ఎంటర్ ద party name and select the order number. So automatically the items comes there, and whatever the items we have received, that we have to do, that we have to enter ante, just we have to order the items. సో మళ్ళీ మనం డబుల్ చేసే అవసరం కూడా ఏం లేదు. ఒకవేళ సేమ్ వచ్చేస్తే ఆటోమేటిక్గా దాన్ని సేవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఫస్ట్ మనం ఆర్డర్ పెట్టాము రైట్. ఆర్డర్ పెట్టాగానే దేర్ వాజ్ నో స్టాక్ ఇన్ స్టాక్ సమరీ, అవునా, స్టాక్ సమరీ లేదు చూడండి, లేదు. ఇప్పుడు మనం ఆర్డర్ రిసీవ్ చేసుకున్నాము అవునా. సో ఇఫ్ యూ ప్రెస్ ఎంటర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఓకే 10 వాజ్ రిసీవ్డ్. ఓకేనా రైట్, అంటే రిసీవ్ చేసుకున్నాం స్టాక్. అంటే స్టాక్ రిసీవ్ చేసుకోగానే ఏమవుతుంది అంటే వెన్ యూ సీ ద ఇక్కడ చూసిన అబ్జర్వ్ చేస్తే పర్చేస్ బిల్స్ టు కమ్ అంటే అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్లో హైలైట్ అవుతుంది. ఏమైనా హైలైట్ అవుతుంది, స్టోర్స్ వాళ్ళకి స్టాక్ వచ్చింది కానీ మనకి ఇంకా పర్చేస్ బిల్ రాలేదు. సో వీ క్యాన్ ఫాలో అప్ దెమ్ ఆల్సో. సో వన్ ద పర్చేస్ ఆర్డర్ ఇస్ రీచ్డ్, when the stores department will get the stock right, then it reflect in accounts department that they have received the stock but bill is not received. Then how to see that? Okay, that you can see in profit and loss account, purchase account. So see the screen now, I will show how to do that. Okay, so if you show that, go for profit and loss account, and if you press so that from whom the stock has received. ఓకే, అంటే ఎంట్రీ చేయని వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది అనమాట ఎవరి దగ్గర నుండి వచ్చింది. గూడ్స్ రిసీవ్ అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్, అండ్ దే విల్ ఫాలో అప్ విత్ ద స్టోర్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ గెట్ ద పర్చేస్ బిల్ ఫ్రమ్ గోద్రేజ్. Just they'll say the DC number, then all the details will appear and just they'll say okay, page up Alt P.
దిస్ ఇస్ ద పర్చేస్ బిల్. సో జనరల్గా పర్చేస్ బిల్ అని మనం ప్రింట్ తీసుకొని పెట్టుకోము, ఎందుకంటే మనకి ఏదైతే ద సప్లయర్ మనకి ఏదైతే బిల్ ఇస్తారో అదే మనం వోచర్ కింద పెట్టేసుకుంటాం. సో స్టూడెంట్స్, వీ హ్యావ్ సీన్ నౌ make the purchase order, how to make the material receipt note and how to make the purchase. Now the process is completed, right? Now come to the reports of purchase order. అంటే ఈ పర్చేస్ ఆర్డర్ రిపోర్ట్స్ ఎలా చూడాలి, రైట్? సో పర్చేస్ ఆర్డర్ చూస్తాము, అంత బాగానే ఉంది. ఒకసారి ఏమో ఆర్డర్ అని, బట్ హౌ టు క్యాన్సల్ దట్ ఆర్డర్ ఇన్ టాలీ. కానీ మనకు మెయిల్ కమ్యూనికేషన్ అయిపోయింది, రిటర్న్ డాక్యుమెంట్లో కూడా అయిపోయింది, రాసేసి పంపించేస్తాము. సో వీఆర్ ఆర్డరింగ్ ద క్యాన్సల్ అండ్ ఆల్రెడీ మనం రీజన్ కూడా మెన్షన్ చేస్తాం. దెర్ మే బి ఎనీ రీజన్. అంటే ఒక్కోసారి మనకి క్వాలిటీ నచ్చక రిజెక్ట్ చేసామా, లేదా ఒక్కోసారి మనకి ఆ తెచ్చిన రా మెటీరియల్ మన ప్రొడక్షన్ అవ్వకపోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఒకసారి ఆర్డర్ పెట్టేస్తాం ఇంత అని, సో మనకి కన్సంప్షన్ వచ్చేసి మనకు 10,000 ఆర్డర్ క్వాంటిటీ రేజ్ చేసాము పర్చేస్ ఆర్డర్, బట్ మన కన్సంప్షన్ 9,500 or 9,800కి క్లోజ్ అయిపోయింది, ఇంకా మనకి అది ఇంకా అవసరం లేదు ఇంకా పార్ట్. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మళ్ళీ మనం క్యాన్సల్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రీ క్లోజ్. వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రీ క్లోజ్ ఇన్ టాలీ. సో ప్రీ క్లోజ్ అంటే ముందే క్లోజ్ చేస్తున్నాము, అంటే ఆర్డర్ కంప్లీట్ అవ్వక ముందే మనం క్లోజ్ చేస్తాము, దాన్ని ప్రీ క్లోజ్ అంటాం. సో ఇందాక మనం చేసిన ఆర్డర్కి then how to see that? Okay, so you can go for display. So all the reports are available in display. Okay, display lo statement of inventory, statement of accounts and accounts related. This is purchase orders and sales orders is totally related to inventory. So come for statement of inventory. In this you can go for purchase orders outstanding. We have received and we have done. Okay, so indaka మనం ఏం చేసాము, పర్చేస్ ఆర్డర్లో ఇక్కడ పెండింగ్ కూడా కనబడ్డది కదా మనకి. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఆ 7,50,000 పర్చేస్ అకౌంట్లో యాడ్ అయిపోయింది అనమాట. లెడ్జర్ అంటే పర్టికులర్ గోద్రేజ్ అంటే గోద్రేజ్ లెడ్జర్ది మాత్రమే కనబడుతుంది. ఓకే, గ్రూప్ వైజ్ అంటే గ్రూప్ అంటే సండే క్రెడిటార్స్ ఉంటారు కదా, ఆ సండే అల్మారీ కనబడుతుంది. అల్మారా ఏం చూపెట్టలేదు, ఎందుకంటే 10 ఆర్డర్ చేసాం, 10 ఆర్డర్ వచ్చింది. బుక్ షెల్ఫ్స్ ఏం లేదు. ఆర్డర్ ఎంత చేసాము, 500 ఆర్డర్ చేసాము, బ్యాలెన్స్ క్వాంటిటీ 150 పెండింగ్. ఓకే, సో ఆర్డర్ ఈజ్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ ఇస్ 500 బ్యాలెన్స్. ఓకే, సో అట్లా ఐటమ్ వైజ్గా తీసుకోవచ్చు. ఆల్ ఆర్డర్స్ అంటే అన్ని ఆర్డర్స్ కనబడతాయి మీకు. ఆల్ ఆర్డర్స్ డ్యూ ఓన్లీ, ఇక్కడ డ్యూ ఓన్లీ ఎందుకంటే కొన్ని మనం వేరే డ్యూలో పెట్టాం కదా, అందుకని కనబడట్లేదు. సో జస్ట్ యూ మేక్ ఇట్ అండ్ చేంజ్ అని అక్కడ చూపించలేదు అనమాట. ఓకే, సో గో ఫర్ ఆల్ ఆర్డర్స్ అండ్ చేంజ్ ద డేట్. ఓకే, మేక్ ఇట్ 1st July తీసుకున్నాం కదా, సో అందుకనే మనం చూస్తుంది ఏప్రిల్ రోజు, అంటే యాజ్ పర్ ఏప్రిల్ దే ఆర్ నాట్ డ్యూ. ఓకే, నౌ యూ క్యాన్ సీ దిస్ ఇస్ ద అమౌంట్ యూ రిసీవ్. నౌ ద ఆర్డర్ ఇస్ క్లోజ్డ్. హౌ టు క్లోజ్ దాట్? సేమ్ ఇన్ ద సేమ్ స్క్రీన్ యూ క్యాన్ సీ దట్ దెర్ ఇస్ ఆప్షన్ కాల్డ్ ప్రీ క్లోజ్. సో క్లిక్ ఆన్ ప్రీ క్లోజ్. ఇక్కడ ఎంత కావాలి అనేది ఇక్కడ ఇవ్వండి. సో ప్రీ క్లోజ్. సో చైర్స్, సో చైర్స్ అవుట్డేటెడ్ అయిపోయిండొచ్చు. చైర్స్ ఆర్ అవుట్డేటెడ్. ఆ రీజన్ ఇస్తున్నా యాజ్ నో ఆర్డర్. టేబుల్స్, సో ఇలా కావాల్సిన క్వాలిటీ పోర్. సో జస్ట్ నీకు ఒక నార్మల్గా రీజన్స్ రాశాను, ఇట్ మే బి ఎనీ రీజన్, you can write that. Okay, go for display, go for statement of inventory, go for purchase order outstandings, go for all orders, right? Now if you observe, now no one is coming. Closed అంటే ఇప్పుడు కొత్త అకౌంటెంట్ వచ్చాడు, ఆయన వచ్చి చూసుకుంటే అక్కడ ఆర్డర్స్ ఏం లేవు అనుకుంటాడు, బట్ మళ్ళీ ఆ ప్రీ క్లోజ్ చేసిన ఆర్డర్ సో అండ్ సో ఆర్డర్లో ఉన్న క్వేరీ వచ్చింది మనకి, అది ఎలా చూడాలి, అది ఏంటి అని ఎలా చూడాలి. దెన్ హౌ టు సీ ద ప్రీ క్లోజ్డ్ ఆర్డర్స్ నౌ. సో కమ్ టు ద క్లియర్డ్ పర్చేస్ ఆర్డర్, ఇట్ ఇస్ క్లియర్డ్, రైట్? సో ఐఎమ్ పుట్టింగ్ yes. Show pre-closure of order details, yes. Show the reason and see the orders which are pre-closed. అంటే ఏవైతే మనం ప్రీ క్లోజ్ చేసామో, ఏవైతే మనం ఆర్డర్స్ క్లోజ్ చేసామో, ఏదైతే ఆర్డర్స్ మనం క్యాన్సిల్ చేసామో అవన్నీ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో నౌ హీ విల్ టేక్ ఎ ప్రింట్ అనమాట, చూడొచ్చు అనమాట. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ద టోటల్
cycle of purchase, right? So students, if you want to maintain a purchase order procedure, then you have to maintain that. Okay, then you want to maintain purchase orders, right? Then first you have to record a purchase order in Tally, then you have to make the receipt note, and then you have to make the purchase order. These three you have to follow. You are making only purchase order and recording only, okay, and you want to maintain the delivery challans, and you want to maintain only the maintain all these reports. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ జస్ట్ మన ఆర్డర్ ఇచ్చేసి అక్కడ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మై సజెషన్ ఈస్ ఆల్వేస్ మెటీరియల్ రిసీట్ నోట్, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ యువర్ వాట్ యు సే పర్చేస్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద పర్చేస్ ఆర్డర్. సో యాక్టివేషన్ ఒకటేసారి పర్చేస్ ఆర్డర్ సేల్స్ ఆర్డర్ చేసేసాము. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ హౌ టు డూ ద సేల్స్ ఆర్డర్. సో ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్. నౌ ద సేమ్ వే అగైన్ యూ గో ఫర్ ఆర్డర్ వాచెస్. సేల్స్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి? వేరే వాళ్ళు మనకు పెట్టినారు ఆర్డర్. సో యూ టేక్ బాంటియా ఫర్నిచర్, ఓకే, ద టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆల్ యూ క్యాన్ మెన్షన్ హియర్. ఓకే, ఇందాక మనం చేసి చూపించాను కదా. సో అదే విధంగా టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అన్ని ఇక్కడ మీరు ఎంట్రీ చేసేయండి. సో సేల్స్ ఆర్డర్ నంబర్, ఎస్, సో ఐఎమ్ పుట్టింగ్ సంథింగ్ లైక్ 001 థింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సేల్స్ లెడ్జర్, ఓకే, చైర్స్ అయిపోయింది. తర్వాత టేబుల్స్ ఆయన ఒక 40 పెట్టాడు. ఓకే, it is 10,000. okay, this is the sales order which we have received from our customer. okay, this is how you make the sales order. అక్కడ పర్చేస్ ఆర్డర్, ఇక్కడ సేల్స్ ఆర్డర్. అక్కడ మనం ఏం చేసాము? మెటీరియల్ రిసీట్ నోట్ చేసాం. ఇక్కడ డెలివరీగా మనం డెలివరీ చలాన్ డిసి అని అంటాము, బట్ ఇక్కడ టాలీలో డెలివరీ నోట్ అని ఉంటుంది. సో డెలివరీ నోట్ డిఎన్ సంథింగ్, డెలివరీ నోట్ కాబట్టి డిఎన్ అని పెట్టేసి చేస్తే సరిపోతుంది. సో సేల్స్ ఆర్డర్ లింక్ చేసేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ పర్చేస్ ఆర్డర్లో ఏవైతే ఉన్నాయో ఆటోమేటిక్గా క్వాంటిటీ వచ్చేసి. ఇందులో ఐ వాంట్ టు టెల్ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్ ఈస్ ద ట్రాకింగ్ నంబర్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ గివింగ్ హియర్, అంటే ఏదైతే మీరు రిఫరెన్స్ నెంబర్లో ట్రాకింగ్ నెంబర్ ఇస్తున్నారో అదే ట్రాకింగ్ నెంబర్ కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేయండి. ఓకే, అదే క్వాంటిటీ అదే ట్రాకింగ్ నెంబర్ కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేయండి. ఇక్కడ నాట్ అప్లికబుల్ న్యూ వచ్చారనుకో అది మళ్ళీ వేరే దగ్గర అయిపోతుంది, మళ్ళీ మీకు పర్చేస్ ఆర్డర్స్కి దానికి లింక్ ఉండదు, ట్రాకింగ్ కరెక్ట్గా ఉండదు. సో మీకు ట్రాకింగ్ కరెక్ట్ అవ్వదు, రిపోర్ట్స్ కరెక్ట్గా రాదు. సో యూ బెటర్ ఫ్రమ్ దిస్ 750 ఐఎమ్ గివింగ్ యాజ్ 650. ఓకే, అగైన్ ఫ్రమ్ టేబుల్స్ like 40, 35. ఓకే, అల్మారా 8K8. ఓకే, ఇట్స్ అ డెలివరీ చలాన్. సో జనరల్గా ఈ డెలివరీ చలాన్ మనము బయటికి పంపిస్తాం అనమాట డాక్యుమెంట్. సో హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ హైడ్ దిస్ రేట్ అండ్ క్వాంటిటీ. హౌ టు హైడ్ ఇట్? ఆల్ టు పి ఎఫ్ హైడ్ చేస్తాము. అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా? సో ఎవరు పంపిస్తున్నారో, బయ్యర్ ఎవరు, ఓకేనా, క్వాంటిటీ ఎంత, అమౌంట్ కూడా హైడ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ కెన్ సీ దట్ ఓన్లీ క్వాంటిటీ క్యాన్ బి అపియర్డ్ ఇన్ యువర్ డెలివరీ నోట్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. సో డెలివరీ నోట్ ఈ విధంగా మనం చేస్తాం. నౌ ఇక్కడ డెలివరీ నోట్ చేయగానే సో మీకు అల్మారీ ఉండే స్టాక్ మైనస్ అయిపోతుంది. సో ఆబ్వియస్లీ ద స్టాక్ విల్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ యువర్ దిస్ థింగ్. నౌ కమ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అండ్ సీ దట్. అంటే గూడ్స్ పంపించాం కదా, ఇప్పుడు మన ఇక్కడ అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఏమవుతుంది, వాళ్ళు గూడ్స్ పంపించారు, దానికి మనం బిల్లు పంపించాలి అని ఇక్కడ వాళ్ళకి ఒక మెసేజ్ లాగా అలా బిల్స్ టు మేక్. నౌ హ్యావ్ టు మేక్ ద సేల్స్ ఇన్వాయిసెస్. ఓకే, నంబర్ టు whom you are selling Bantia furniture, then here it comes delivery note. Select the delivery note. Okay, then automatic comes for the tracking number, right? Just you make the entry. Exported or it is printed, signed and scanned and sent to the party name, party mail ID or courier, right? This is how to make the sales in. Now how to అందులో అవుట్స్టాండింగ్ సేల్స్ ఆర్డర్స్ అవుట్స్టాండింగ్ ఇందాక చూపించినట్టు లెడ్జర్ వైజ్ ఆల్ ఆర్డర్ ఎట్లాగానే చేసుకోండి. ఐ వాంట్ ఆల్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ హియర్ అండ్ రీజన్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ బై ద పార్టీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రీ క్లోజ్ 5 same, not required by the party.
right? Again, if you want to see that, press F12 and you can make sales orders, yes, cleared orders, yes, okay, pre-closure on quantity, yes, show reasons, yes. Now your orders which are pre-closed, now you can see here, right? So students, the total cycling we have seen. So purchase, receipt note and purchase bill, sales order, delivery note, okay, and sales bill, and how to order the cancels also we have seen. So any doubts you have, you can comment on the YouTube channel, I can reply you back, okay. So as we are going to see about debit notes, credit notes, as well as bills receivables, payables and all. So students, hope you understand the class for today. In the next class we are going to see some other debit notes, credit notes and all. So as of now, bye. We again will see you on Monday. Hello everyone, welcome to today's session for TCS pattern. We are continuing to talk about the TCS selection process. Like I had been repeating, I'm going to talk about it again in terms of the entire pattern. So we have TCS recruitment drive that's going to happen very soon across certain cities and districts in AP. So the selection process is divided into two stages. The first stage is the online written assessment in order to go to the interview segment or interview stage. So interview stage will have two segments, one is HR interview and one is technical round, and the online assessment will have 4 different categories. These categories are, there is an email which you need to write, then there is quantitative aptitude which is a multiple choice question. You will have 20 questions that needs to be answered in 40 minutes. You will have multiple choice question for C program you need to write with a permitted time being 20 minutes. The extreme right column says number of star mark questions. In quantitative aptitude, you will have 2 questions which will be marked as star. What it means is, in quantitative aptitude, there is negative marking for every single question. Every time you give a wrong answer, you will lose 0.33% of the marks allocated for that particular question. However, the star mark questions, the negative points will double up, which means instead of losing 0.33%, you will lose 0.66%. But the positive aspect is, if you answer this question correctly, you will also score double the negative marking. So you got to be very careful for these 2 questions. The topics that will be covered for quantitative aptitude is probability, permutation and combination, time and distance, time and work, equations, ratios and proportions, allegations or mixtures, series and progression, average, percentage, profit and loss, reasoning. Now as far as email is concerned, your email question will mention in terms of a scenario, and you need to write an email keeping in mind the outline. The outline basically means the keywords that needs to be used in the entire email. There are certain rules. For example, all the keywords, the first keyword you have here is housing loan. It cannot be house loan. Account cannot be accounting. Okay. Branch cannot be branches. So you have to use the exact word which is mentioned in the outline. Besides this, there will be certain other rules which will be mentioned on the email itself. For example,
let me show you the sample here. It is compulsory to use all the specific words mentioned. Every email will have a name of a sender and receiver. For example, in this question, the receiver cannot go wrong with that. The email must contain a minimum of 50 words. If you use below number of 50 words, you will be disqualified. It should be over and above the number of words. That's why it says minimum. The outline is, if the outline is strictly not followed, which means if you miss any of the keyword, if you make any spelling mistakes, grammatical mistakes or punctuation mistakes in the email, you will lose points. To make it easy, I have put together a list of do's and don'ts for the email. So let's go through this. Read the topic carefully. Read and if you miss one of the keyword or phrases, the email will be invalid. Ensure the keywords are used in the same form as mentioned in the topic, which means buy cannot be changed into bought. Keywords should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. Next set of do's, entire email should be left indent. Do not leave a gap on the left when you start a new paragraph. Use the receiver's name and the sender's name as mentioned in the topic. Or there should be a salutation in the end, closing in the end, thanks and regards or just regards or thanks. Ensure at the 10th minute mark, you may not be able to submit. If you exceed the 10 minutes, you may not be able to submit. So please submit it before 10 minutes. And the word count should be over and above what is mentioned in the instruction. Now here are the don'ts. Do not miss even a single keyword or phrase. Do not change the tense or the verb form of the keyword. Do not address the email as hi. Do not make any spelling mistakes, grammatical mistakes or punctuation mistakes. Okay. Now here is the question again. As a loanee is a person who's taking the loan. The bank manager of Andhra Bank, Mr. Kiran Kumar, requesting him to start ECS, which means Electronic Clearing Services, for paying the monthly installments of your housing loan. Sign off the email as Anil. Now ECS basically means every month you don't have to go to the bank. You can give an instruction. It's called a standing instruction. Once it's approved, the amount of the bank every month. The keywords that you need to mention are housing loan, account, easy, hassle-free, anytime, schedule, request, initiate. Okay. Now let me show you how to write this email. Now I'm starting the email with hello Mr. Anil Kumar. List Mr., Miss, Doctor, Professor, DOC for Doctor, PROF for Professor. So when I use a title, I need to use a full stop and there should be a space after that. That's a rule. After writing the greetings, the first one is introduction, the second one is the body, and the third one is a summary. Okay. And when I start a new paragraph, it should start with a new line. Okay. Now a lot of people make a mistake. They leave a gap like this. This is incorrect. The entire email should loan, housing loan account,
Okay, now it should be Kiran Kumar. Okay, now the rule says it should be a minimum of 50 words. So let's quickly check if I've used 50 words. It's section, I have the main body, and then I have the summary. I have the closing, I have the greeting here, everything is fine. Second one, account. Third, monthly installments. Fourth, branch. Then travel, challenge, services, easy, hassle free. Hassle free means trouble free. Anytime, schedule, request and initiate. This is request, then I have initiate. The punctuation, I'm going to zoom in to show you what are the points you need to take care of. So after full stop there should be a space. Now I started a new paragraph in a new line. Every time I use a full stop, the next word should start with a capital letter. And if I use a comma, there should be space. Okay? Kindly accept my request and initiate the process. Then closing regards, I don't have topic. So here is my entire email, and I've written within 10 minutes. I've also checked. It meets all the criteria. Okay? So email is the section where a lot of students have failed in the past, and these email. One more question for you right away. So this will be a new question which I am preparing for you, and I would request you to write the email so that you can practice. Okay, as a fresher, write an email to the HR manager, Miss Pooja Verma, in Tata Consultancy Services, seeking any open position in the organization. Sign off the email with your name. Now I am going to write the keywords. These are going to be the keyword. Okay, so here is the question. Let me increase this font. Fresher, write an email to the HR manager, Ms. Pooja Verma, in Tata Consultancy Services, seeking an open position, seeking any open position in the organization. Sign off the email with your name. The keywords: graduated, BSc, specialization, university, keen,
aspire, career, internship, full-time, platform. Okay, minimum of 60 words, 60. I'm going to pause here so that you can make a note of this. Then I'll quickly check the YouTube video if anybody has any questions. So please make a note of this. So those who are watching on YouTube, you can post your question here. All right, let me begin. So these are the 10 keywords you will have to use. I hope this is clearly visible now for everybody. There you go, that's it. So I have an introduction, I have the main body, then I have the summary as well. Now let's count how many words I have used. Hello Miss Pooja Verma, I am writing to you to seek out, sorry, this out is not needed, to seek any open position for freshers in your esteemed org.
I've enclosed my updated resume for your reference. I'm very keen to start my career with an organization where I aspire to grow professionally. I would be happy to know if there are any opportunities for internship, or even that's my name. Now let's see if we have used all the words. Graduated, BSc. Now instead of BSc, I've used Bachelor of Science. Now what happens is I will get stream, so I will just use BSc specialization. So I made that correction. University, career, intern, platform, okay, which is mentioned in the topic. Writing will be conducted on paper or on system. Now email writing is a part of online assessment, online written assessment, and hence it will be written assessment will be online examination. Okay, so it will be online, not on paper. So let me quickly respond. Okay, if you have any further questions on this, feel free to ask. You can post your comment on the YouTube channel. I just want to take you through the pattern again. This is for the benefit of those who came in late. This is an online test. Whatever you see here is going to be online. So one email within 33% for each question. Multiple choice question on program language C, you have 10 such questions, and coding test only one, you have 20 minutes. So that's the entire pattern of the online assessment, to look at the question and provide you the answer. Okay, so I hope to see you guys again tomorrow. Have a great day. Bye bye. Welcome back to Web Technologies training program. In the today's lesson, we are going to understand about Angular pipes part 2. That means also just a syntax introduction to custom pipes. Today we are going to complete the all built-in pipes, and also we are predefined pipes. Before that, I try to recollect what is pipe. Pipe is a class which is receiving a value and doing some that is going to be displaying in the output directly. For example, I am going to give the number 100 as input to the pipe, and the pipe is receiving such a value and adding the digit grouping. For every 3 digits, comma is being added, and the final value is being given to the corresponding pipe, corresponding output. This is the general functionality of a pipe. Yesterday particularly we have discussed about the last class practically. So we have not discussed about two built-in pipes, that is a JSON and a slice. So check it, slice. It is used to, and you want to get a part of the string. That means you are going to get a small portion of the string. For example, you are going to get, we have a, okay, so we want to get only this part of the particular text. So as a result of this pipe put, which is a part of the Microsoft. But how do we specify the specific number of characters? We can specify the same example practically. So inside the about component, the company name as it is, we are going to take one td company name, and in the second td we are going to display the actual company name like this. Okay, that's right. So presently we are displaying the company name as it is. If you have a look at once about the output, so we are currently displaying the name as it is, that is Microsoft. Okay, now I want to get only the part of the string by using slice, means cutting. Getting a part of the string is called a slice. So you want to get the starting from which 2 is the index for C. Index starts from 0, right? So we are going to provide the
argument value, that is 2. Number 2 is at C, so it automatically starts with C. But C onwards up to ending we are getting by default. But you want to get only the 3 characters, right? 3 characters means what is the count? So C is already 2 as we know. R is 3. O S is 5. Which means that up to less than 5. Less than 5 is nothing but up to C or O. So I will show this graphically to understand this. So let's write the characters called Microsoft. This is the string what we have, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so this is the existing string actually. So Microsoft totally 9 characters, index will be 0 to 8. But we have provided 2 comma 3. The arguments, 2 comma 5 we have provided as inputs. So what do you mean by 2 and 5? So it 5, that is 4. That is 2, 3, 4 only it will consider. 2, 3, 4 position number characters are C or O, right? 4. If you want to get including 5, we have to provide a 2 comma 6. If you want to get including 6, 2 comma 7. So we have to add plus 1. Suppose you want to get up to 7, so we have to provide the argument like 8. So this is the consideration that you should have. Okay, so as I want to get CRO, so I am providing 2 and 5. Okay, that's fine. Next, so this is all about the slice. Next one, fifth one, JSON. So about JSON we have discussed already in the the JavaScript lessons. So JSON stands for JavaScript Object Notation. Particularly JSON is useful for storing the data and retrieving the data from the local storage, and also JSON is particularly useful for sending the data to server as a submittable data and retrieving the data from the server back to the client. So particularly servers like PHP or Node.js or .NET or A1, based on hall ticket number I want to get the corresponding mark sheet. The list of marks like subject code, subject name, marks, grade, all these details will come in the form being converted into object or object array by using JSON.parse, and then we are going to display in the respective place. This is already we have seen practically in the earlier lessons of jQuery and JavaScript. But coming to this one, so for example we have last name, email, whatever it is. We are going to print the object as it is in the output by using interpolation binding, but it will not what is methods it may be inside the object. It is going to print the output like object space object. It is not printing actual details or methods. So if you want to display the list of properties or methods inside the particular object, we have to convert this data into JSON pipe. In Angular, JSON.stringify can be done by using JSON pipe. JSON pipe is used to receive an object, that means a JavaScript object, and convert the same into JSON and return the same back to the output. So this is all about the JSON pipe. Let's see the same practically here. For example, here we are going to add some details about the person. So address details, it is any, that means an object. It is not a string data type, it is not a number data type, it is any, which includes door number, suppose 1-2-3 for example. Street is ABC street, city is XYZ street. I just provide some details, and I would like to display this address as it is to the user. So if you are displaying the address like this with a TD address, we are expecting actual data to display, but it is not displaying the actual data. It is going to display object, which we don't expect. If you want to convert this address into in a JSON, we have to give JSON pipe.
So now the address is being converted into JSON format. The JSON format is going to be displaying in the output. Now you can see as it is JSON, it is having the JSON, we have to use JSON pipe. So what you can write here, it is used to convert the object. So that's all. Like this we have completed all the types. In the yesterday lesson we have discussed about uppercase, lowercase, number and date, and the different types have been completed. Now we are going to understand the custom pipes. Yesterday at last, the last moment we have created a new pipe. Anybody remember? Otherwise I will delete the existing. So let's understand the context first. What is a custom pipe? A pipe is a class which is used to convert the value before printing. Instead of printing the value as it is, we are going to give this value to the pipe. Apart from the actual value, we can also pass additional value. For example, in the date pipe we are giving the date value, at the same time we are giving the date format. That means two inputs, length, converting the length. For example, you are converting the inches to feet. So I want to convert the inch. So we have to create a new pipe. Before that, let me delete the existing pipe. If you can check the tree, there is an existing pipe called salary converter pipe. So we are going to delete it because I want to show the same practically from the scratch. And also we have to remove the respective lines in the abbreviate CD C: Angular 3 p.m. app 1. Now we are going to apply ngg. What you are going to generate? Pipe you are going to generate. Name of the pipe is length converter. Here length converter is name of the pipe. We can provide any name in this case. Okay. So the length converter and salary converter has been added automatically. Okay, it's not added automatically. We have to add it. So import salary converter from salary converter pipe. Okay, I think it is going to show the error. Okay, now let us recreate the same. Yeah, now the salary converter has been created. Now it works. So the salary converter pipe we are going to declare declarations. So the step number 1 is we are going to import the salary converter pipe from the so and so file, and then we can open the source code of the salary converter and write the essential code. For example, in the salary converter pipe, as we discussed, have a special type of method called transfer method. So every pipe must and should have a method called transfer method. So what is the reason? What is the guarantee that it will not work? So that guarantee is provided by the pipe transform interface. Generally, an interface is a collection of methods. Whenever we are implementing the interface, all its methods must be implemented in the respective class. Okay, so we are going to import the pipe transform interface from the Angular/core package, and we are going to implement the pipe transform interface, and we are going to create a method called transform method, which is a part of pipe transform interface. This method will get called automatically when we invoke the pipe converter pipe. In the about component, exactly like this, invoke the salary converter pipe. Automatically this salary value, that is in our example salary something, suppose 1000 we are providing, this 1000 will be supplied as input to the transform method. It will come to the value argument. There is a method called value argument. This value argument is representing the actual value of the salary as it is. There is no change actually, but we can make any changes. We can add any custom logic in this. Before returning, we can just, that is, we are going to get 12,000 instead of 1,000. So that's what the benefit of the pipe is. So the pipe is used to do some calculations. We can also do one thing. We can create a dummy variable value into 12. Then we can return the annual salary.
we can also write any custom variables and custom logic. So whatever, one thing is for sure, whatever you written here, that is going to be displayed in the corresponding output over here. So this is one type of pipe, and also we have created another custom pipe, right? So let's talk. If you can check there, length converter is a pipe. How do we say it actually? Still it's having pipe transform interface, it is having a suffix called pipe, it is having a transform method, but still it's not a pipe because it is must be having a pipe decorator which specifies that this class is qualified as a pipe. Then automatically this implements pipe transform and the transform methods gets added to the same. And here that name specifies the calling name, with which name you want to call this particular pipe, that is declared as a name here. So for example, I want to call the pipe here. So we have a new property, for example, the length is, for example, I mean I'm going to print inches. So it is going to print the 6 inches as it is. I don't like this. So there is a requirement of converting the inches to pipe, inches to feet, right? So that is done by the length converter pipe. So what is the name here we have declared? Length converter. So we have, so whenever we have mentioned the name of the pipe, this length value will go in the value as it is. Means whatever we have given as it is will be come out from the pipe. So there is no any change. So that's all. So what happens now? 12 inches are is equal to 1 feet. So we are getting the output like sorry. Now, so we are getting the output like 1.3333, 1.3 inches. So I want to print the output like 1 feet and so remaining inches, for example maybe 4 inches. So I want to print like 1 feet and 4 inches. So we have tried such a logic. Instead of simply writing by 12, we can write like feet is equal to value by 12, and you would like to get only the integer value. That's why we are going to get math dot floor 133 some change. You will get only the just 1 into 12. So value means, for example, 16. In our example 16. So 16 minus feet into 12. What is feet? 1 into 12 is nothing but 12. So 16 minus 12 is equal to 4. So final answer is 4. 4 in string saying that S is equal to feet plus feet. This is actual value and this is going to be just a string value, and so and so inches, then the string value inches, then we are going to return the same. So n number of feet and n number of inches. This is going to be the actual variable, this is also variable, remaining are string values. Now we can see the output exactly we got, and let me delete this value as value argument, and we are dividing by 12 and taking the floor value into the feet, and we are going to write like also inches. The same whatever we written here, same will be as it is printed in this place. So we can so whenever the value is exactly 12 or 24 something like that, if it is exactly divisible by this, it has to exactly display 1 feet, and this part end of 0 inches should not be added, right? So we are going to take something that is
whenever the inches is greater than 0, this value as it is, no changes. Whenever the inches value is equal to 0, just we have to concatenate only the feet. Only feet we have to concatenate. So we have to remove the inches. Now if you can check, presently in this case we got 1 feet, but the 13 instead of 12, so we are automatically getting the full value, that is 1 feet and 1 inches. So we can also write any other custom logic. For example, whenever it is 1, it has to just display 1 inch, not inches. And like else if inches is equal to 1, then we can add one more, that is instead of inches it has to concatenate like inch. So we can write any number of conditions. This is what the meaning of, that is okay, is inches is equal, let me check, inches is equal to 1 to show. Let me print the console.log of inches. Whenever we got some problem of some evidence, yes, we got 1 inch, else yes. Okay, there may be some problem. So it is going to display this value like this. Suppose we are providing the inches value maybe 14, then it is displaying 2 inches. Okay, so this is how we prepare the custom pipes. We have created 2 custom pipes. One is the length converter, which is converting the inches into feet, and other one is converting the monthly salary into annual salary. Like this we have understood how to create the custom pipes, and there is one more step to understand: how to pass custom arguments to the custom pipes. But I want to pass some additional value to the transfer method. For example, in the date predefined pipe, date format we are passing values to the particular pipe as an argument. So how do we pass and how do we receive that value? How do we do some process based on that? Let us try it on. Here, if you can have a requirement, sometimes you want to in this place that you want to pass from here. So we can pass, that is passed as argument here, args. Okay, this args is nothing but the argument value what I am passing here, then concatenate. Okay, so let me give the same for this. Okay, we okay, so this is I think correct. So whatever arguments we have, that value is being displayed here. Now instead of printing like a and it is printing the ampersand symbol. So which was the symbol you would like to display, that we can concatenate in the HTML file. For example, I want to print some hash symbol or arguments and utilize that argument value in the corresponding pipe. Okay, so what you can bring some value and doing the conversion and printing the corresponding output. This is what the duty of the pipe. And the custom pipes development we have seen, the custom pipe is used to convert the value. Let me show one more example on custom pipe. So we have uppercase and lowercase predefined pipes already we know, but I want to convert something like title case. For example, first letter capital. So let's understand the title case pipe development. NGG pipe title case is, if you can check there, we have title case pipe. So this title case pipe is already having export keyword,
and the same will be part of the module here. See, the same class is going to be part of the declaration section of the app module over here, which means that we are eligible to use the pipe called title case in the entire module. So in this one we have a method called transfer method, and it's having a value argument. So I would like to convert the first letter as capital. So where first letter is equal to value of 0. What do you mean by value of 0 here? It must be string. The input must be string. Value of 0 will be a single character. So that value of 0 should be converted as a letters is equal to value dot so let's understand with an example how this solves. For example, the input is Harsha. So I want to convert H caps. Here, how do we get only the single character like H? To get it, we are going to say value of 0. Okay, so the value of 0 indicates the exact first letter, that is H. Okay, so this H value must be converted inside the variable called first letter. Okay, that's leave it. And value dot substar of 1, which means that substring of 1 except the 0th character, the starting from index number 1, all these value we are getting, that is ARSHA. This part we are going to get. So first letter plus remaining letters is equal to H caps, remaining normal. So that is going to be written as a final. So let's apply this title case to any file. For example, we have a city name, for example. This is by default in lowercase. I would like to convert the same into title case. So in order to do so, just we are going to add the tr. New tr is being added. We are going to display the city as it is. Presently this city value as it is being displayed, that is Mumbai in completely lowercase. So the fully lowercase value is being displayed there. But I want to convert the same into title case. In order to do so, what are we trying to do? In the HTML file, we are going to write title case. Here title case is a custom pipe that we have created already, and we are going to invoke the particular custom pipe as mentioned here. So finally the city value is being converted into title case. Irrespective of the original case, whether it is maybe lowercase or uppercase or whatever, it is being converted into the title case. So let's do some enhancements in this particular menu bar. Maybe for example, board page or contact page, whichever we have selected, the corresponding item should be highlighted with some different style, maybe bold or color should be changed, something. Presently, as we are in the home page, the home should be highlighted. So in order to do so, what we have to try to do is that go to the styles.css file, add a class called item. We are going to add a class called active menu item, which means the color should be yellow color, for example, yellow color. We are going to apply this active menu item class dynamically to this. Statically, if you can apply, for example, if you go to the app.component.html, that is active menu item, if you can apply statically, what happens is by the setting, so
Okay, active menu, color equal to yellow. So we are going to apply this class, but it is going to apply the color equal to yellow, but the problem is it is statical. That means even though we go to about or contact or register whatever, it is not changing, it is constantly being applied. Now what I would like to try to do is that I want to change this automatically depending on the requirement. So let's do it. So instead of giving the color equal to yellow or whatever as a constant, we are going to store this value inside a property of a service. So let's create a service first of all. NG, we have understood how to create a service. Service is a class which contains some reusable methods. Whenever you feel that okay, this property or this method may, and we can inject the same service from anywhere, so that you will be able to access the same property or same method from any component. That's what exactly we are trying to do here. Here we have to apply the color dynamically, right? The color is going to be applying dynamic. So that's why we have taken the services here. So the name of the service that we have taken is menu service. So the menu service is having a property called color property. So menu item color is the name of the property, is a string data type. By default it is going to be white color. So the default value we are providing like white, and it should be able to be changed. So this menu service must be injected into the app component. So go to your app component development, menu service, and then we menu service dot menu item color. So this menu item service, this menu item color is being applied here dynamically. So we are applying the menu item color dynamically. Otherwise we are going to set like style dot color is equal to this particular value. So this menu item color is being assigned into the style dot color whatever. So whenever we have entered into the home, in the home component, we have to inject here, right? So @menu service, and we are going to maintain this as a private yellow. We are going to update this as yellow. In the about component, here also we are going to inject @inject of menu service private menu service is of which type menu service. Here we are going to maintain this as a yellow color. So in the all the components we can menu components we have to add the service and we have to set the color. So finally what happens is if we can update the code for all the color to the particular menu item dynamically. So today mainly we have understood about the predefined pipes, like yesterday we have understood about pipes, 2 or 3 custom pipes we have created. So this is all about the pipes development. In the next class we are going to understand the for the next topic. Thank you. Have a look at the screen. All right, so
we need to understand what does mean by the ratio. All right, see, this particular topic which we have studied in our school days, if I'm right, మీరు థర్డ్ స్టాండర్డ్లో, ఫోర్త్ స్టాండర్డ్లో, ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్లో ఈ పర్టికులర్ ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేసి మీ గ్రాడ్యుయేషన్కి వచ్చేసరికి ఈ బేసిక్స్ అనేది మీరు మర్చిపోతున్నారు. ఆల్ రైట్, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు give you the basics along with the concepts here. So before I get into the questions, I want you people to learn the basics. All right, so for that, if you look at the screen, you can see the definition. Ratio is the comparison of two quantities of same kind in terms of magnitude. This you need to understand. Magnitude, please make the underline. Ratio is a comparison of two quantities of same kind in terms of magnitude. A ratio is denoted by A is to B, where A is called as antecedent. So leftmost term, A is nothing but antecedent and B is called as consequent. Let's discuss in detail how this works. So as I told you, a ratio is a comparison of two quantities of same kind. All right, what is that? See, let's say, let's take a boy, let's take a girl. So majority of us still we don't understand what is the exact difference between a ratio, how it works. I mean, what is the difference between a ratio and a fraction and how this works, how we can get the ratio initially. Let's say I'm going to take, or can I form a ratio which is known as boy is to girl? No, there is nothing as such. We cannot form a ratio, or we cannot denote a ratio with the help of a boy, with the help of a girl. What's the definition? Ratio is a comparison, but there is something called in terms of magnitude which you need to make a note. In terms of magnitude, in the sense, let's say I have helps us to write. If you are going to take a ratio, let's say pen is to pencil, once again you cannot do that. You're not supposed to do that. Pen is to pencil is not a ratio. Why? So simple. When we are doing this, most of us forget to understand magnitude. So how this works? Simple. Let's say if a boy, let's say there's a class, and this particular class has 20 boys and 20 girls. Now from this, how I'm going to get number of girls? This is how you have to form a ratio. All right, so you cannot consider boy as girl. Boy is to girl. Boy is to girl, no. Magnitude is nothing but the count. You can consider total number of boys in the class is to total number of girls in the class. This is how a ratio is. This is how you have to express or denote a ratio. So if I say pen is to pencil, as I pens is to number of pencils. Magnitude has to be there in the ratio. I hope you understand. Let's look at the difference between a fraction and a ratio. Fraction versus ratio. What is meant by a fraction? See, most of us, we are confused. We are not same. If you ask me, no. Of course, both are same, but not exactly. There is an exclusive difference between a fraction and a ratio. 1/2. We have something called 1/2. If I ask you, is this a ratio or a fraction, what's going to be your answer? I'll give you 3 to 5 seconds to understand. I repeat the question. There is something called 1/2. Is this a ratio or a fraction? What's going to be your answer? Majority of the people going to say this is a fraction. And few people they're going to say this can be considered as a ratio. This is a fraction. And minority they're going to say this can be considered as a ratio. If you ask me, no, we cannot define it. We need the context. If there is something called 1/2, if you ask me whether is it ratio or a fraction, unna vishayam teliste gaani adi ratio form lo unda or else fraction form lo unda anedi manam check cheyalem. Telusukolem. All right. If you ask me, can I write this 1/2 as 1:2? Yes, of course I can. But once again, this we can do based on the context, not directly, which you need to understand. I'll tell you another example. By B. Same in the case of A by B. Let's say, so A by B. Now my question once again, is this a ratio or a fraction?
my answer is going to, it's going to be same. All right, we cannot consider this. We cannot say whether it's a ratio or a fraction without knowing the context. So what does the context means? నేను ఇంతకు ముందే చెప్పినట్టు ముందు వెనక టోటల్ క్వశ్చన్ ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అసలు దేని నుంచి ఈ ఏ ఇస్ టు బి ఈ ఏ బై బి చెప్తున్నారు అనేది మనకు తెలియాలి. లెట్స్ సే now I'm going to differentiate what is mean by a fraction, what is mean by a ratio. What is mean by a fraction and what is mean by a ratio? How this works? So simple. Let us consider a pizza. Let us consider a pizza. Now I'm going to slice this pizza into two equal parts. I'm going to slice this pizza into two equal parts like this. దీన్ని రెండు పార్ట్స్గా నేను కట్ చేశాను. కట్ చేసి ఫస్ట్ పార్ట్ ఎవరికి ఇచ్చాను? ఏ. అండ్ సెకండ్ పార్ట్ ఎవరికి ఇచ్చాను? ఫ్రాక్షన్. సో సింపుల్. ఇప్పుడు లెటస్ టాక్ అబౌట్ ఏ. ఏ నేను ఎంత ఇచ్చాను? 1 part. Am I right? This half. నేను ఎన్ని పీసెస్ చేశాను ఈ పిజ్జాని? 2 pieces. You have to remember. 1 pizza cut chesam 2. So this is nothing but the fraction. So the same happens with B as well. Fraction. So fraction of A here is nothing but 1/2. Fraction of B here is nothing but 1/2. Then AB. So here it is nothing but A is to B ante enti A ki enni pieces ochindi enta pizza ochindi 1/2 is 2. B ki enta pizza ochindi it's 1/2. Am I right? So which is nothing but 1/2 gets cancelled. 1:1 ante 1:1 అనే రేషియోలో ఇద్దరు పిజ్జాని పంచుకున్నారు. సో దీనికి ఇంకో మీనింగ్ ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే ఏ ఒక పీస్ అంటే టు బి 1:2 అంటే ఈసారి పిజ్జాని నేను 3 పీసెస్గా కట్ చేసుకున్నా. 1:2. A has got 1 part of the pizza and B has got 2 parts of the pizza. So A is to B ఏమవుతుంది ఇక్కడ 1:2 parts చేసుకున్నాను అంటే 1 plus 2 which is nothing but 3 parts. This is the basic difference between a fraction and a ratio, and in certain cases we can consider ways which you have to keep it in your mind. So A by B అనేది ప్రతిసారి A is to B అనేలాగా మీరు రాయలేరు. Then another difference which you have to understand, A by B లో A is nothing but numerator. A by B లో A is nothing but numerator and B here is nothing but denominator. సో ఓవరాల్గా దీన్ని నేను ఏం చెప్పచ్చు అంటే ఒక ఫ్రాక్షన్ అంటే P by Q ఫామ్ అని చెప్తాం. సో P by Q ఫామ్లో మనకి ఇక్కడ ఏముంది? A by B ఉంది అంటే A is nothing but the numerator. అవునా? A is to B. సో ఈ ఏని మనం ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ ఉంది కదా, ఈ ఏని మనం ఏమంటాం? ఫస్ట్ టర్మ్. ఈ డిఈ అంటే యాంటిసిడెంట్. సో ఈ B విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెకండ్ టర్మ్. ఈ సెకండ్ టర్మ్ని మనం ఏమంటామంటే కాన్సిక్వెంట్. సో న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ form is nothing but P by Q form ante it is in terms of fractions. If it is in A is to B, then A is called as antecedent, B is called as consequent. These are the basics of ratios and proportion, and particularly the difference between the fraction and the ratio which you need to understand. Let's have a look at this example. In a group of 5 students unnaru in which there are 4 boys and 1 girl. 4 బాయ్స్ ఉన్నారు, ఒక గర్ల్ ఉంది. am I right? ఒక అమ్మాయి. how? first, second, third, fourth, fifth. So as I said, in a group of 5 students there are 4 boys and 1 girl. Now the fraction of the group that is female is, so ఇప్పుడు fraction, try to understand fraction. I'm not talking about the ratio initially. నాకు fraction, we know that clearly the total number of students in the group is how much? 5. Am I right? Just have a look at the screen. The total number of students in the group is 5. Am I right? So 4 boys, 1 girl.
నా గర్ల్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ ఏంటి? సో సింపుల్, 1 is nothing but ఈ గ్రూప్లో ఎంతమంది గర్ల్స్ ఉన్నారు? ఒకరు మాత్రమే ఉన్నారు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 బై టోటల్గా ఎంతమంది ఉన్నారు? 4 బాయ్స్ ప్లస్ 1 గర్ల్, అవునా? సో టోటల్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 5. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఫ్రాక్షన్. ఇది మీకు ఫార్ములా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. దీన్ని నేను డిఫైన్ చేయాలి అంటే సో సింపుల్, గర్ల్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ ఏంటి అంటే టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్, total number of girls అంటే total number of girls in that group అని, by total number of students. total number of girls ఎంత? 1 and total number of students ఎంత? 5. ఇప్పుడు నాకు బాయ్స్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ కావాలి. సో నాకు బాయ్స్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ కావాలి అంటే సేమ్ total number of boys by total number of students. Total number of boys by total number of students. Just have a look at the screen. The fraction of the group that is female is 1 by 5. Avuna? So if you look at the second one, the fraction of the group that is male is 4 by 5, as we discussed, same. Ippudu manam chustunnadi kuda ade. So what's the next one? The ratio of the girls to boys, exactly. So first 2 points manam chusnatlaithe it's all about the fraction. So last point meer chusnatlaithe the ratio of the girls to boys is 1:4. Malli cheptanu, girls to boys antunaru. Alright, remember when it comes to ratios and proportions, A is to B is not is equal to B is to A. Remember, so we need to follow the order in ratios and proportions. A is to B is not is equal to B is to A. So girls is to boys yokka ratio adugutunnaru. So simple, is to boys. If I say boys is to girls, so order change chesanu nenu. Boys is to girls ante it is going to be 4:1. If you look at the screen, the same. So ikkada nenu derive chesanu, akkada nenu answer direct ga ichchanu. All right, the ratio of the girls to boys is 1:4 and the ratio of boys to girls ratio and a fraction. You cannot represent 1/2 or A by B as 1:2 always. It depends on the context. Am I right? Let's see the proportion. So we all understood how ratios work. Now we need to understand what is meant by a proportion. Proportion is so simple. Just look at the definition now. The equality of 2 ratios is called proportion. రెండు రేషియోస్ ఈక్వల్ అయితే దాన్ని మనం ఏం చెప్తాం? ప్రపోర్షన్. లెట్స్ సే ఈ రెండు రేషియోస్ ఉన్నాయి, ఈ రెండు రేషియోస్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు మనం వాటిని ఏమని పిలుస్తామంటే ప్రపోర్షన్ అని చెప్తాం. అండ్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై లెట్స్ సే మీకు ఆ సింబలే మనం ప్రపోర్షన్ చెప్పి కాల్ చేస్తాం. ఈ ప్రపోర్షన్ సింబల్ ఇక్కడ తప్ప మీకు ఎక్కడ కనపడదు. ఓకే, రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ రెండు రేషియోస్ సేమ్ అయినప్పుడు మీకు ప్రపోర్షన్ అని చెప్పి. ఆల్రైట్, హియర్ అండ్ ఏ అండ్ డి ఆర్ కాల్డ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్. ఏ అండ్ డి ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటే ఒకసారి మీరు చూసారు అంటే సో see here, A is to B అనేది ఒక రేషియో, C is to D అనేది ఒక రేషియో. ఈ రెండు రేషియోస్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు మనం ఏమని చెప్తాం? ప్రపోర్షన్లో ఉంది అంటాం. అంటే A is to B is equal to C is to D. ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు దీన్ని మనం ప్రపోర్షన్ అంటాం. సో ప్రపోర్షన్ని ఈక్వల్ టులా కాకుండా సో A is to B 4 dots. This represents proportion. C is to D. It means ఈ రెండు రేషియోస్ సేమ్ అని చెప్పి, అవునా? అండ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, యాజ్ వి డిస్కస్డ్, కొన్ని టైమ్స్ A is to B ని మనం A by B గా రాసుకోవచ్చు అట్ సర్టన్ కేసెస్. అది ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఇదే. ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ మీరు ఒకసారి చూసినట్లయితే A is to B ని నేను A by B అని మార్చుకుంటున్నాను. అంటే antecedent is to consequent form ని నేను to C by D. We can cross multiply. AD is BC. ఇందులో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే సి ఈ ఈక్వేషన్ మీరు చూడండి, A is to B ప్రపోర్షన్ C is to D. ఈ A అండ్ ఈ D అంటే ఇది లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్, ఇది రైట్ ఎక్స్ట్రీమ్. వీటిని ఏమంటారంటే ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటారు. ఈ B అండ్ ఈ C, ఐ రిపీట్, ఈ B అండ్ C మధ్యలో ఉన్నాయి కదా, వీటిని ఏమంటారు? మీన్స్ అంటారు. ఏమంటారు? మీన్స్ అంటారు.
ఈ ఈక్వేషన్ నుండి నేను డిరైవ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీసీ. ఏడీని మనం ఏమంటాం, ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటాం. బీసీని మనం ఏమంటాం, మీన్స్ అంటాం. సో ఏని డీని మల్టిప్లై చేస్తే మీకు వచ్చే ఆన్సర్ ఎంత ఉంటుందో, బి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఏ డి ఏమవుతుంది, ఎక్స్ట్రీమ్స్ అవుతుంది. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్. మీరు స్క్రీన్లో చూసినట్లయితే అదే మీకు అక్కడ ఇచ్చి ఉంటారు. హియర్ ఏ అండ్ డి ఆర్ కాల్డ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్స్. ఎస్, అవును, లాస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అని చెప్పాము. ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్. ప్రపోర్షన్ అంతే ఇంతే. దీంట్లో మీరు కొత్తగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిందో రీసెర్చ్ చేయాల్సిందో ఇంకేం లేదు. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. లెట్స్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఇస్ ఫోర్త్ ప్రపోర్షనల్. ఈ ఫోర్త్ ప్రపోర్షనల్ ఏంటంటే ఈ ప్రపోర్షనల్ అని నేను మీకు చెప్పచ్చు. సో ఇక్కడ మీకు ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, ఏ బి సి డి, 4 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఏ ఫస్ట్ ప్రపోర్షన్, B second proportion, A is to B is equal to C is to D, then D is called the fourth proportional. Fourth proportional, it's not proportion, proportional. Let's see what is the third proportional. Simple, this is A, B. ఈ రెండు ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ప్రపోర్షన్ అయితే C ఏమవుతుంది, థర్డ్ ప్రపోర్షనల్ అవుతుంది. Then main proportional of A and B is AB. So A and B మాత్రమే ఉంది. దీంట్లో A is to B అని ఉంది. ఈ రెండిట్లో మీన్ ప్రపోర్షన్ అంటే ఏమవుతుంది, లెట్స్ సీ వాట్ డస్ మీన్ బై కాంపౌండ్ రేషియో. కాంపౌండ్ రేషియో సో సింపుల్. సి కాంపౌండ్ రేషియో అంటే లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ 3 డిఫరెంట్ రేషియోస్. ఈ 3 డిఫరెంట్ రేషియోస్ని మీరు మర్జ్ చేసినప్పుడు మీకు కాంపౌండ్ రేషియో ఫామ్ అవుతుంది. హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్. A is to B, B is to C, A is to B, C is to D and E is to F. 3 డిఫరెంట్ రేషియోస్ ఉన్నాయి. దీంట్లో కాంపౌండ్ రేషియో మీరు ఎలా తీసుకుంటారు, C is to D లో యాంటిసిడెంట్ ఏముంటుంది, C ఉంటుంది. E is to F లో యాంటిసిడెంట్ ఏముంటుంది, E ఉంటుంది. సో A అండ్ దెన్ C అండ్ దెన్ E, అవునా. is to what is the consequent, A is to B లో కాన్సిక్వెంట్ ఏంటి, B. C is to D లో కాన్సిక్వెంట్ ఏంటి, D. అండ్ E is to F లో కాన్సిక్వెంట్ ఏంటి, F. సో if you integrate all this 3 together, మీ యొక్క యాంటిసిడెంట్స్ని మీ యొక్క కాన్సిక్వెంట్స్ని ఇండివిజువల్గా తీసుకొని వాటిని ప్రోడక్ట్ చేసి మళ్ళీ ఒక రేషియో ఫామ్ చేస్తే విచ్ ఇస్ ద థింగ్ బట్ ద కాంపౌండ్ రేషియో. ఐ హోప్ యూ కెన్ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్. లెట్స్ సే దెన్, and this is more important when it comes to the basics, duplicate ratios. Let's go through one by one. Duplicate ratio of A is to B is nothing but A squared is to B squared. So దీన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే ఏకి స్క్వేర్ చేసి మళ్ళీ బీకి స్క్వేర్ చేసే రేషియో తీసినా అవి నార్మల్గా ఏ ఇస్ టు బి మీరు రేషియో తీసినప్పుడు ఎంత ఉంటుందో ఏ స్క్వేర్ ఇస్ టు బీ స్క్వేర్ రేషియో. సబ్ డ్యూప్లికేట్ రేషియో అంటే సింపుల్. డ్యూప్లికేట్ అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు స్క్వేర్ ద వేరియబుల్స్. సబ్ డ్యూప్లికేట్ అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆపరేషన్. సో sub duplicate operation of A is to B is nothing but square root of A is to square root of B. So A is to B కి మీరు స్క్వేర్ రూట్ అప్లై చేసి మళ్ళీ రేషియో తీసుకున్నా అవి సేమ్గానే ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ సబ్ డ్యూప్లికేట్ రేషియో. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ట్రిప్లికేట్ రేషియో ఆఫ్ A is to B. Triplicate, TRI. So try what we call, so triplicate is nothing but it. Sub triplicate ante cube root. So just look at the screen. Sub triplicate ratio of A is to B is nothing but cube root of A is to cube root of B. I hope you understand what is meant by duplicate ratio, compound ratio and duplicate ratio. Let's go with the question number 1. And for you, I'm going to, first question, I have prepared the illustration for you. It's a kind of PowerPoint illustration. I hope this is going to help you to understand how the operation work. How we are going to perform the operation instead of writing it on the board. First 2 questions I have prepared the illustration. You can have a look at it and understand how the operation, how we have to perform the ratio operation. What's the first question? A is to B is equal to 1 is to 2. I repeat, A is to B is equal to 1 is to 2 and B is to C is equal to 2 is to 3. So we need A is to B is to C. I repeat, I need A is to B is to C. How we are going to do this? A is to B is equal to 1 is to 2. B is to C is equal to 2 is to 3. So A is to B is to C is equal to question mark. I hope you understand. Alright, so for the second input given, B is to C is equal to 2 is to 3. These are the 2 inputs given in the question. A is to B is equal to 1 is to 2, B is to C is equal to 2 is to 3. Am I right? Let's see
in order to get the answer for this A is to B is to C, I repeat, in order to get the answer for this A is to B is to C, how we are going to get the answer? I mean, how we are going to, there is a duplication. Avuna? A duplication emundi? A is to B, B is to C. So, our duplication is nothing but B. B anedi first A 1, good. B anedi first ratio lo any parts undi? 2 parts. So, second ratio lo B ki any parts undi? 2. A is to B, B is to C. Avuna? So, ఈ B value రెండు రేషియోస్లోనూ వాల్యూ సేమ్గా ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు కాపీ దట్ వాల్యూ విత్ నో నీడ్ టు డూ. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ ద ఆన్సర్ లైక్ A is to B is to C, A వాల్యూ 1, B వాల్యూ రెండు ప్లేసెస్లోనూ 2నే ఉంది. సో B is to C is equal to 2 is to 3. సో దీంట్లో నుండి మీరు ఎలా ఆన్సర్ తీసుకొస్తారు? A is to B is to C అంటే యూ నీడ్ టు చెక్ ద డ్యూప్లికేషన్ ఫస్ట్. డ్యూప్లికేషన్ ఎక్కడ ఉంది? Bలో ఉంది. Bలో డ్యూప్లికేషన్ ఉంది కాబట్టి వాటి యొక్క వాల్యూస్ కూడా మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్కి మీరు చూసినట్లయితే వాల్యూ సేమ్గా ఉంది. సో నో మ్యానిపులేషన్, మీరు అలాగే కాపీ చేసి రాసేయచ్చు. A is to B is to C is equal to 1 is to 2 is to 3. I hope you understand the first question. Let's go with the question number 2. B is to C is equal to 3 is to 4. అవునా, స్క్రీన్ మీద మీకు క్వశ్చన్ కనబడుతుంది. A is to B is equal to 1 is to 2, B is to C is equal to 3 is to 4. Now I need the answer for A is to B is to C. సో ఇప్పుడు మీరు చెక్ చేసినట్లయితే ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ ఎలా ఉంటుంది? ఇక్కడ మనం వన్స్ అగైన్ ఐ మీన్ ఆపరేషన్స్ని మల్టిపుల్ కలర్స్లోనూ మీకు నేను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. ఆల్రైట్, ఫస్ట్ రేషియో ఎలా ఉంది? A is to B is equal to 1 is to 2, which I made it in the saffron, I mean orange color. Now, what is the second ratio given? B is to C is equal to 3 is to 4. As I told you earlier, first check the value of B. What is the value B? I mean, what's the value of B in the first equation, first ratio? 2. Now, what is the value of B in the second ratio? 3. So, differ avutundi kada. Now, we need to perform certain A is to B is to C kavali. A is to B na daggara undi, B is to C na daggara undi, A is to B is to C nenu find out cheyali. Whereas B duplicate undi, but at the same time, then your values are completely different. How I'm going to get the answer for A is to B is to C? So simple. What is the first operation? Can you see the arrow mark? Yes. Now, you need to multiply A, which is in the first ratio. So, multiply A, which is in the first ratio, along with B, which is in the second ratio. So, which ratio? 3. Am I right? For that, 1 into 3. First step, 1 into 3. So, A, B ని మల్టిప్లై చేయాలి. A ఫస్ట్ రేషియోలో ఉంది, B సెకండ్లో ఉంది, మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, నౌ ద సెకండ్ స్టెప్. సో ఇట్స్ అ డయాగ్నల్ వన్. ఇఫ్ యూ సీ, ఇట్స్ అ డయాగ్నల్ వన్. సో మల్టిప్లై B విచ్ ఇస్ ఇన్ ద సెకండ్ రేషియో with B which is in the first ratio, or vice versa. Ella chesna is in the second ratio along with B which is in the first ratio, or first ratio with second ratio. However, A into B is equal, I mean 1 into 2 is equal to 2 into 1 kabatti meer ela multiply chesna. Okay, this comes around 3 into 2. Now A is to B is to C ki 1 into 3 is to 3 into 2 is to, we have a last step to perform, which is nothing but exactly. So multiply B which is in the first ratio with C which is there in the second ratio. I repeat, multiply B with C. So A, I mean ikkada meer product kabatti meer ela into B cross and then B into C. So you can have a look at the colors as well. Multiply B which is in the first ratio along with C which is there in the second ratio. Now what are the corresponding values for this? 2 and 4. 2 and 4. That's going to be the third part. So 2 into 4. Now what's the answer? 1 into 3, it is 3. 3 into 2 which is 6. 2 into 4 which is 8. So the final answer is going to be 3 is to 6 is to 8. I hope you understand. Final answer is 3 is to 6 is to 8. We cannot reduce this operation anymore, so final answer is 3 is to 6 is. So here if you look at the screen, I have given you 4. సో రెండు రేషియోస్ నేను మీకు ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా మల్టిప్లై చేయాలనే క్లారిటీ మీకు ఉంది. ఇప్పుడు మీకు ఏముందంటే A is to B is equal to 1 is to 2, B is to C is equal to 3 is to 4, C is to D is equal to 5 is to 6. Now A is to B is to C is to D, ela find out. The operation is going to be same. First
I'm going to multiply all the values which is there in the first column and then the diagonal multiplication and variables which is there in the first column. I'm just going to put like this. Okay, done. So this is the first column, this is the second column. ఈ ఫస్ట్ కాలంలో మీరు చూసే వేరియబుల్స్ ఏమున్నాయి? ఏ, బి, సి. అవునా? ఫస్ట్ మీరు ఈ 3ని మల్టిప్లై చేస్తారు. రిపీట్, ఫస్ట్ కాలంలో ఉన్న వేరియబుల్స్ ఏంటి? ఏ, బి, సి. ఈ 3ని మీరు మల్టిప్లై చేస్తారు. మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత గో విత్ ఈస్ 2. సో ఇట్ ఈస్ వన్ టర్మ్. మెథడ్ మీకు 3 రేషియోస్ కానీ మోర్ దెన్ 3 రేషియోస్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఇలానే ఫాలో అవ్వాలి. ఇంతకుముందు ఇచ్చిన రూల్, ఈ రూల్ ఒకటే, కాకపోతే ఇంతకుముందు జస్ట్ వీ హ్యాడ్ ఓన్లీ 2 రేషియోస్. ఇట్ వాస్ ఈజీ ఫర్ us to get the answer, but here we have 3 and further we'll get more than 3. So I'm going to leave this A into what is next term here? C into what is the next term here? B. B, C, B. Or 3 రేషియోస్ కాబట్టి 3 టర్మ్స్ని మాత్రమే మీరు మల్టిప్లై చేస్తారు, మళ్ళీ 4th టైం చేయరు. హోల్డ్. ఈ బి క్లోజ్ అయింది కాబట్టి మీరు దీన్ని వదిలేసేయచ్చు. నెక్స్ట్ వేరియబుల్ లాస్ట్ ఏముంది? సి ఉంది. సో లాస్ట్ ఇది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏంటి? సెకండ్ కాలంకి వెళ్ళాలి. సెకండ్ కాలంలో ఏముంది? బి. ఆ తర్వాత ఏముంది? సి. అక్కడితో క్లోజ్ చేయాలి. ఒక సి క్లోజ్ అయితే ఇంకేం మిగిలింది మీకు? సెకండ్ కాలం మిగిలింది. సెకండ్ కాలంని మీరు బి, సి, డి అని మల్టిప్లై చేసి క్లోజ్ చేసేయచ్చు. A, B, C, A, B, C, and then I left A, I started with B, C, B, B, C, B is to which is nothing but B, C, D. అవునా? సో సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు ఎలా చేసాము, వీటి యొక్క టెస్ట్ ఎగ్జామ్లో మీకు టైం కన్స్ట్రైన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు, మీకు ఈ ప్రొసీజర్ తెలిస్తే సరిపోతుంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డైరెక్ట్లీ మల్టిప్లై ద నంబర్స్. మీకు స్టెప్ డ్యూప్లికేషన్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు ఆల్ఫాబెట్స్ని యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా నెంబర్స్ వెళ్ళిపోండి. 1, 3, 5. ఐ రిపీట్, 1 into 3 into 5 is to నెక్స్ట్ ఏంటి? నెక్స్ట్ ఏంటి? 5. 5 into 2 into 4. 5 into 2 into 4. సో ఈ నెంబర్స్ని మనం ఇంతకు మించి రెడ్యూస్ చేయలేం, ఎందుకంటే ఇదేమో 3 మల్టిపుల్ ఉంది, 15 అనేది 3 మల్టిపుల్, 30 అనేది 3 మల్టిపుల్, 48 అనేది 3 మల్టిపుల్, బట్ 40 అనేది 2 మల్టిపుల్. సో ఇది ఇంతకు మించి మనం రెడ్యూస్ 30 is to 40 is to 48. That's it. I hope you understand the question. Let's see the next question. Question number 4. Just have a look at the screen. A is to B is equal to 1 is to 2. మీ స్క్రీన్ మీద చూసారంటే is to 4, C is to D is equal to 3 is to 1, D is to E is equal to 2 is to 1. And A is to B is to C is to D is to E కావాలి. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు ఫాలో సేమ్ ప్రొసీజర్. జస్ట్ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్. ఇది మీకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మీరు బోర్డుని చూసిన ఈ పర్టికులర్ కాలంలో ఉన్నవన్నీ మల్టిప్లై చేయండి. 1 is to 3 is to 3 is to 2. ఇది 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 1 is to 3 is to 3 is to 2 మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత 1 వదిలేసారంటే స్టార్ట్ విత్ 3. 3తో స్టార్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఈ 3తో స్టార్ట్ చేయండి. ఈ 3 ఏమవుతుంది? 3 into 2 into 2 into 4. 2 into 4 is to లాస్ట్ ఏమవుతుంది? 2 into 4 into 1 into 1. అవునా? సో 1 3s are 3, 3 3s are 9, 9 2s are ఎంత? 18 is to 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 2s are 36, 3 2s are 6. సో మనం దేంతో రెడ్యూస్ అవుతుంది? మీకు 2తో రెడ్యూస్ అవుతుంది. 2 9s are 2 18s are 2 24 times and then 2 4 times. సో ఇక్కడ కొన్ని 3 మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని 4 మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయి, ఇవి ఇంతకు మించి మీకు రెడ్యూస్ కాదు. సో ఏ సమ్ ఆఫ్ మనీ ₹2600. A sum of money ₹2600 is to be distributed ₹600. I read the question, repeat the question. A sum of money ₹2600, I mean 2600 is to be distributed among A, B, C, D. ఇక్కడ A, B, C, D alphabets అంటే నలుగురు personalities in the proportion of 5 is to 2 is to 4 is to 3. 5 is to 2 is to 5 is to 2 is to 4 is to 3. So a sum of money ₹2600 is to be distributed among what is the share of A, B, C and D. So వీళ్ళ యొక్క షేర్స్ ఎంత?
అనేది మన నేషన్ మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఏబిసిడి మీకు 4 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి 5:2:4:3 అనే ప్రపోర్షన్లో మీని 2600 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు? సో సింపుల్. నా లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఏ. ఫస్ట్ ఏస్ షేర్. ఏస్ షేర్ ఎంత అనేది చూద్దాం. సో చూసినట్టయితే 4:1 మీకు గుర్తుంది కదా, సేమ్ నేను ఫస్ట్ నేను ఫ్రాక్షన్ తీసుకొచ్చి ఈ రేషియో నుండి నేను ఫ్రాక్షన్ తీసి ఆ ఫ్రాక్షన్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఐల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఏ అనే పర్సన్కి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది? 5. గ్రేట్, 5 పార్ట్స్. 18 ఇంటూ ఎంత షేర్ చేయాలి? 2600 షేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది, అవునా? 13 1s 13 2s. సో విచ్ ఇస్ 5 into 200 which is 1000 rupees. ఏ షేర్ ఇందులో నుండి ఎంతంటే 1000 రూపీస్. ఇప్పుడు బీస్ షేర్ ఎంత అనేది చూద్దాం. ఇప్పుడు బీస్ షేర్ ఎంత ఉంటుందంటే, బీకి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది? 2 పార్ట్స్. బి యొక్క పార్ట్స్ ఏంటంటే రేషియోలో 2 బై మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్? 5 which is 2 into 200 how much it is? 400 rupees. C's share. C's share ఏమవుతుంది? C యొక్క నెంబర్ ఎన్ని పార్ట్స్? Cకి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది దీంట్లో? 4 పార్ట్స్. సో 4 by 13 into 2600. D's share. D యొక్క పార్ట్ ఎంత? 3 పార్ట్స్. ఈ రేషియోలో D యొక్క వాల్యూ 3 పార్ట్స్. సో 3 పార్ట్స్, మొత్తం టోటల్ పార్ట్స్ ఎంత? which is 13 into 2600. 13 1s 13 200 which is 600 rupees. మీరు స్ప్లిట్ డివైడ్ చేసి ఇచ్చారు అంటే A will get 1000 rupees, B will get 400, C will get 800 and D will get 600. And all salaries of Ravi and Sumit are in the ratio 2:3. I repeat, salaries when the salary of each is increased by 4000. So ఇద్దరి యొక్క salaries అంటే రవి యాజ్ వెల్ as సుమిత్ ఇద్దరికి సాలరీ ఏమైంది? ఇంక్రీజ్ అయింది. సో సాలరీ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 4000 రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇంక్రిమెంట్ తర్వాత వాళ్ళ యొక్క సాలరీ రేషియో ఎలా ఉంది అంటే, జస్ట్ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్. న్యూ రేషియో బికమ్స్ 40:57. 40:57. వాట్ ఇస్ సుమిత్ సాలరీ? సుమిత్ సాలరీ ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. మీరు బోర్డు చూసినట్లయితే, సో ఫస్ట్ ఇది ఓల్డ్ రేషియో. ఓల్డ్ రేషియో అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సాలరీ ఇంక్రిమెంట్కి ముందు ఉన్న రేషియో. ఫస్ట్ రవి అండ్ సుమిత్ వాళ్ళ రేషియో, సాలరీ రేషియో ఎలా ఉందంటే 2:3 అని ఉంది. ఇది న్యూ రేషియో. వాళ్ళ సాలరీస్కి ఇంక్రిమెంట్స్ వచ్చాయి. ఇంక్రిమెంట్ అంటే వాళ్ళ జీతం పెరిగింది. వాళ్ళ జీతం ఎంత పెరిగింది? వాళ్ళ కొత్త సాలరీస్కి రేషియో తీస్తే 40:57 ఉంటే అప్పుడు సుమిత్ యొక్క సాలరీ ఎంత ఉంటుంది అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. సో సింపుల్. ఇది మనం ఎలా స్టార్ట్ చేస్తామంటే, ఫస్ట్ వాళ్ళ యొక్క ఓల్డ్, ఇది అలా పక్కన పెడితే వాళ్ళ యొక్క ఓల్డ్ రేషియో ఎంత తీసుకుందాం? 2:3, అవునా? ఇది వాళ్ళ యొక్క ఓల్డ్ సాలరీస్ రేషియో. ఇప్పుడు నేను రవీస్ సాలరీ ఎంత ఉంది? 2 పార్ట్స్. సో ఇందులో నేను ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే, A:B 2:3 అని ఉంటే A is equal to 2 అని వాల్యూ ఆఫ్ A ఏమవుతుందంటే, నాకు టోటల్ ఎంత అని తెలియదు కాబట్టి నేను x అనే ఒక వేరియబుల్ని తీసుకుంటాను. వాల్యూ ఆఫ్ A ఏమవుతుంది? 2x. వాల్యూస్ అనేది నాకు టోటల్ అమౌంట్ ఎంత అని తెలియదు కాబట్టి సో నేను x అనేది కన్సిడర్ చేసుకుంటాను. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ రవి సాలరీ నేను ఎలా కన్సిడర్ చేసుకుంటానంటే 2x అని తీసుకుంటాను. 2 కాదు 2x. సుమిత్స్ సాలరీ నేను ఎలా తీసుకుంటున్నాను? సుమిత్స్ సాలరీ ఓల్డ్ సాలరీ విచ్ ఇస్ 3x అని తీసుకుంటున్నాను. సో ఇది వాళ్ళ యొక్క ఓల్డ్ సాలరీస్. ఇప్పుడు యాజ్ పర్ ద క్వశ్చన్ దే హావ్ గాట్ ద ఇంక్రిమెంట్. ఇద్దరి యొక్క సాలరీస్ ఇంక్రిమెంట్ అయింది. ఇవి రెండు ఏంటి? వాళ్ళ యొక్క ఓల్డ్ సాలరీస్. అప్పుడు న్యూ సాలరీస్ ఏమవుతుంది? న్యూ సాలరీస్ వచ్చేసరికి ఇద్దరికి క్వశ్చన్లో 4000 ఇంక్రిమెంట్ అయిందని ఇచ్చారు, అవునా? అప్పుడు మీరు ఎలా తీసుకుంటారు? రవీస్ న్యూ సాలరీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు, ఆల్రెడీ తన సాలరీ ఎంత ఉంది? 2x. ఇప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ ఎంత వచ్చింది? న్యూ సాలరీ ఏమవుతుందంటే, ఆల్రెడీ తన ప్రీవియస్ సాలరీ తన యొక్క పాత సాలరీ ఎంత ఉంది? 3x ఉంది, ప్లస్ తనకి డివిజన్ ఎంత వచ్చింది? 4000. క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారు అంటే, ఈ కొత్త సాలరీకి రేషియో తీస్తే 57. సో న్యూ రేషియో అంటే 40:57 అంటే న్యూ సాలరీస్ మనకు తెలియాలి కదా. న్యూ సాలరీస్ మనకు తెలుసు. సో న్యూ సాలరీస్ ఏమవుతుంది? 2x ప్లస్ 4000 అనేది రవి యొక్క న్యూ సాలరీ బై 3x ప్లస్ 4000 అనేది
So 2x plus 4000. 2x plus 4000 అనేది రవి యొక్క కొత్త శాలరీ ఈజ్ టు 3x plus 4000 అనేది సుమిత్ యొక్క న్యూ శాలరీ. దీనికి రేషియో తీస్తే క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు 40:57 ఈక్వల్ టు C:D అనే ఫామ్లో ఉంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ ఇన్ అ ప్రపోర్షన్. ఈ ప్రపోర్షన్ మనం ఎలా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు, A/B అని రాసుకోవచ్చు. అవునా, A/, is equal to 40/57. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. ఈ క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 57 2x plus 4000 is equal to 40 3x plus 4000. సో దీన్ని కొంచెం సింపుల్గా సాల్వ్ చేయడానికి నేను ఎలా చేసుకుంటున్నానంటే, సో 57 into 2 ఏమవుతుంది 114 అవుతుంది. 114x ప్లస్ 57 into 4000 అండి. 57 into 4000 ఇది కూడా అంతే. 40 into 3x ఏమవుతుంది 43s are 120. 120x ప్లస్ 40 into 4000. అవునా, ఇప్పుడు వేరియబుల్స్ అన్ని ఒక సైడ్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది 120x మైనస్ 114x దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 57 into 4000 minus 40 into 4000. 7 minus 40. Fantastic. So ఇదేమవుతుంది 6x is equal to 4000 into 4000 yes into and ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది 7. Am I right? 17. సో దీన్ని ఇలాగే తీసుకొస్తే x is equal to 17/6. ఇది మీకు ఇప్పుడు సాల్వ్ చేసినట్లయితే మీకు ఇది పాయింట్స్లో వస్తుంది. ప్లీజ్ సాల్వ్ చేయదు, ఇది అలానే ఉంచండి. మనకు స్టార్టింగ్లో తెలిసిన విషయం ఏంటంటే రవి సాలరీ 2x అని అండ్ సుమిత్ సాలరీ 3x అని. మీరు క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఒకసారి జస్ట్ హ్యావ్ అ క్వశ్చన్. సాలరీస్ ఆఫ్ రవి అండ్ సుమిత్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 2:3. అవునా, సో 2:3 రేషియోలో ఉంది. దాన్ని మనం బ్రేక్ చేసినప్పుడు ఇనిషియల్గా వాళ్ళ సాలరీ రవి యొక్క సాలరీ 2x అని, సుమిత్ యొక్క సాలరీ 3x అని తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు వాట్ డస్ సుమిత్ సాలరీ అన్నాడు. సుమిత్ సాలరీ is equal to 3x. సో ఈ s is equal to 3xలో మీరు ఈ x వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 3 into x వాల్యూ ఏమవుతుంది 4000 into 17/6 అవుతుంది. ఇది మీరు ఇక్కడే సాల్వ్ చేస్తే పాయింట్స్లో ఆన్సర్ వెళ్ళిపోతుంది. మీ క్యాల్కులేషన్ కూడా చాలా హార్డ్ అవుతుంది. అవునా, సో అందుకని నేను దాన్ని అక్కడ సాల్వ్ చేయట్లేదు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది 3 1s are 3 2s are 2 1s are 2000. Salary of Sumit is nothing but 34,000. సో అన్ఫార్చునేట్గా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి మీరు చూసారు అంటే షార్ట్ కట్స్ ఏమీ ఉండవు. వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. ఆల్రైట్, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ద క్లాస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. The companies used to conduct. Am I right? So the first one, obviously, it was numerical reasoning test and abstract reasoning tests, which are used by most of the companies. Now have a look at the screen. So there is something called cognitive reasoning test. All right, what's the difference between cognitive reasoning test and other tests? It is so simple. It's going to be here yesterday. Numerical reasoning, verbal reasoning, abstract reasoning, spatial. What are the tricks to pass your cognitive reasoning test? It is so simple. First and foremost, it is going to be fast and accurate calculations. Guys, as I told you yesterday, it is going to be, then it's going to be easy. Alright, you can solve a question within 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, and it goes on. Alright, but as I told you, approximately, so to solve this question within 45 seconds, your calculations, మీ యొక్క calculations అనేది చాలా accurate గాను, correct గాను, చాలా fast గాను ఉండాలి. Am I right? Have a look at the second point, which is practice through online only. Pen and paper test అనే కాన్సెప్ట్ ఇకపైన ఉండదు మీకు. Alright, in such case, see, direct గా exam కి వెళ్ళి అక్కడ మీరు ఒక let's say మీకు ఒక 30 questions మీకు ఇచ్చి, alright, 40 minutes లో మిమ్మల్ని సాల్వ్ చేయమని చెప్తే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హార్డ్ వితౌట్ ప్రాక్టీస్. ఐ రైట్? ఈ 30 questions 40 minutes without practice, it is going to be hard for free in the internet. Alright, look at the third point, get all the tools right. So what does mean by get all the tools right? It is so simple. It's nothing but your must, like you can have. So you need to have the proper white paper, pen,
pencil and etc. before you sit for the practice. And look at the fourth point, what you need to do, and more practice more tests. I mean, see, as I told you, అన్ని మీకు చాలా వెబ్సైట్స్ లో మీకు ఆన్లైన్ టెస్ట్ అనేది ఫ్రీగా అవైలబుల్ ఉంటుంది. Am I right? So try to practice as many tests as you can. Alright, let's look at the next point. It is going to be comfortable environment for practice. See, I can see students, who are preparing for the on-campus drive, they used to practice, talking to their friends and WhatsApp. Please don't do that. While you're practicing aptitude, you need to spend some dedicated time. Dedicated time ante, see, 30 minutes మీరు daily practice చేయాలనుకుంటే you have to dedicate that 30 minutes. Alright, please don't use your mobile phone. Please don't watch TV. Don't do any other activities. There are for 30 minutes, even for 20 minutes, that is okay. Alright, మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నారు కాబట్టి 20 minutes మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినా దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. బట్ ఆ 20 minutes అనేది మీరు డెడికేట్ విచ్ ఆర్ రైట్. డోంట్ get a friend to sit with you, to sit your aptitude test for you. Exactly. See, usual ga group discussion or concept ఉంటుంది where you sit, where you discuss and do, right? See, this is not a group discussion. Please keep it in your mind, this is an aptitude. So you are not supposed to discuss with anyone, and even you are practicing, I suggest you to go alone. Alright, so please don't point. It's going to be read the guideline or instructions provided before sitting your assessment. In the sense, see, for example, మీరు ఒక కంపెనీ డ్రైవ్ అటెండ్ అవుతున్నారు. ఆల్రైట్, లెట్స్ సే ఎనీ కంపెనీ XYZ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సి XYZ కంపెనీకి their instructions are going to be different, questions are going to be same. Am I right? But for example, ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే కంపెనీస్ దే యూస్ టు హ్యావ్ డిఫరెంట్. కొన్ని కంపెనీస్, as I told you, they'll give 20-30 questions and they'll give 80 minutes time. Alright, and some companies they'll give 40 questions and they'll ask you to solve this particular 40 questions within 15 minutes time. And some companies, they'll give you 74 questions and they'll ask you to solve within 74 minutes. Alright, so this and all, here if you see the time taken, the time taken to solve place lo chusarante 40 questions 15 minutes. Alright, approximately like 1 minute. Alright, 1 minute or more, just like 1 minute 10 seconds ala meer teeskochu. So when it comes to this particular third one, 74 questions 74 minutes. So ilanti time lo daniki meaning entante very simple, ee 74 questions ni meer 74 minutes in the sense just 1 minute. Alright, మీరు నన్ను అడిగారంటే 1 minute సరిపోతుందా అంటే, of course, you, as I told you, don't get bogged down on a question. Don't get bogged down on a question అంటే very simple. See, let answer రాకపోతే అంతే, they'll not go to the second question, and third, fourth, fifth అంతే. They'll sit in the first question and answer వచ్చేంత వరకు ఆ question ని సాల్వ్ చేస్తుంటారు. Whereas the probability of getting selected, the probability of passing in that particular test is very less. Alright, if you bogged down in a question, మిమ్మల్ని టెస్ట్ రాయమని చెప్తే కట్ ఆఫ్ 15 ఉండదు. ఆల్రైట్, ఇట్ డిపెండ్స్. ఇంటర్నల్ కట్ ఆఫ్ అనేది కంపెనీ పాలసీస్ తగ్గట్టు ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో దే మైట్ కీప్ 35, దే మైట్ కీప్ 40. సో 50 out of 50 అనేది ఉండకపోవచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ మీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రావట్లేదు అంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఇఫ్ యూ మూవ్ ఆన్ టు ద సెకండ్ క్వశ్చన్ అండ్ ట్రై టు సాల్వ్ ద అదర్ క్వశ్చన్స్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసి మళ్ళీ మీకు టైం ఉండేటప్పుడు మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వచ్చి దాన్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్, డోంట్ గెస్ వైల్డ్లీ. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సి, మీరు క్వశ్చన్ ని సాల్వ్ చేసేటప్పుడు చాలా వరకు నేను చూసే డోంట్ డూ దట్, డోంట్ గెస్. ఐ వాంట్ యూ పీపుల్ టు సాల్వ్. ఆల్రైట్, పెన్ అండ్ పేపర్తో మీరు క్వశ్చన్ చూసి సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ తీసుకొచ్చినప్పుడు మాత్రమే అది ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఉంటుంది. జస్ట్ హ్యావ్ ద నెక్స్ట్ వన్, గెట్ యూజ్డ్ టు వర్కింగ్ ఆన్ ఎ పేపర్. As well as spend a few seconds familiarizing yourself with the graph, pie chart, table. Alright, see, ఇది మనం previous session లో discuss చేసినట్లే. See, there is a test called a numerical reasoning test. Alright, numerical reasoning లో it is going to be full of graphs, pie chart. It's completely a mistake. Alright, and next one is going to be get used to working on a paper. Yes, of course, like see, మీ test online లో ఉన్నా, ఆల్రైట్, రిమెంబర్, మీ టెస్ట్ మీరు ఆన్లైన్లో తీసుకుంటున్నా, మీరు ప్రాక్టీస్ మాత్రం పెన్ అండ్ పేపర్లో మాత్రమే చేస్తారు. రఫ్ వర్క్ చెప్తున్నాను. ఆల్రైట్, మీరు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్లైన్లో సాల్వ్ చేస్తున్నా, ఆన్లైన్లో సాల్వ్ ఏం చేస్తారు, క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఫాలోడ్ బై ఆప్షన్ A, B, C, D ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. వైట్ పేపర్లో దాన్ని సాల్వ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఆన్సర్ మాత్రమే స్క్రీన్లో పెడతారు. Isn't it? So this is how it works. These are the key points which you need to have. Alright, guys, so let's have a short
Welcome back. So as we're discussing, so we have gone through certain points, tricks. I mean, in fact, points kuda kaadu. It's like a tricks. What are the important tricks, to crack the examination? Avuna. So ee cognitive test anedi employers ki ela use avutundi. Employees ante evaraithe mix jobs istunaro, companies ni mana employees antunam. Am I right? Just have a look at the screen. What are the benefits of the employers? So ee benefits enti anedi telusukovali. So ee measure work related cognitive capacity. So మీ యొక్క కెపాసిటీని తెలుసుకోవడానికి ఈ పర్టికులర్ టెస్ట్ అనేది యూస్ అవడానికి, అట్ ద సేమ్ టైం ఆబ్జెక్టివ్లీ కంపెనీ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు జాయిన్ అవుతున్నారు, మీరు జాయిన్ అయ్యి మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా ఈ టెస్ట్ ద్వారానే తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళకి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చూసంటే ఆబ్జెక్టివ్లీ కంపేర్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్స్. ఒక 100 మెంబర్స్ ఈ టెస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టెస్ట్ని ఒక 100 మెంబర్స్ రాస్తున్నారంటే కంపారిజన్, ఐ మీన్ ఎవరి స్టూడెంట్స్ యొక్క స్టాండర్డ్స్ కూడా వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా హై లెవెల్లో ఉండాలని వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. సో దీనికి బాగా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్ మీరు చూసారంటే ఇంప్రూవ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ హైరింగ్. Alright, so the 1000 people, so obviously they use particular this, I mean filtration కోసం దీన్ని మీరు యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ చూస్తారంటే effectively filter out candidates from a large pool. So as I told you, so in order to improve their effectiveness of hiring, they used to do this. Next point మీరు చూసారంటే identify training needs. So దీంట్లో మీరు ఈ టెస్ట్ రాయడంతో మీ capability benefits for the employers in order to conduct this cognitive reasoning test. Alright, so if you look at the next one, benefits for the స్టూడెంట్స్. ఆల్రైట్, సో ఈ మే కాదు, సో మీరు స్క్రీన్ పైన చూస్తున్న ఈ పర్టికులర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఇవి యూస్ అవుతాయి. ఎల్ఐసి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, రైల్వే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్, యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కామన్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ క్యాట్ అనేది మీరు వినే ఉంటారు, అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఏదైనా మీరు తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మీరు చూసారంటే కెరీర్, కంపెనీస్కి ఎస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్, అండ్ బ్యాంక్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. సో చాలా మంది బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవుతుంటారు, వాటికి ఈ ఆప్టిట్యూడ్ క్లాసెస్ మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు. యూపీఎస్ వాళ్ళు కూడా ఈ ఆప్టిట్యూడ్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఎస్ఎస్సి, అండ్ ఇట్ ఇస్ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్స్ అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి సెంట్రల్ వైడ్. అండ్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ కోర్స్, ఇండియన్ ఆర్మీలో వెళ్ళడానికి, ఇండియన్ నేవీలో వెళ్ళడానికి ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అన్నిటికీ మీకు ఫస్ట్ లెవెల్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ టాపిక్స్ని మీరు వాటికి కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రైట్, సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ వాట్స్ మీన్ బై యావరేజ్. ఆల్రైట్, ఇన్ వన్ వర్డ్ యావరేజ్ మీన్స్ ఈవెన్ స్ప్లిట్. ఆల్రైట్, ఈవెన్ స్ప్లిట్ అంటే సరిసమంగా పంచడం. The average of a set of values is measured as a central tendency. Average is referred to as a arithmetic mean. అంటే ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. Very simple. See, let's say I have 5 numbers. Alright, let's say I have 5 numbers. ఆ numbers ఎలా ఉంది అంటే 3, 4, 5, 6, 7. So I have 5 numbers, 3, 4, 5, 6, 7. So దీంట్లో నేను I'm going to find out this average of 5 numbers. Alright, so average of 5 numbers అంటే which is nothing but నేను ఫార్ములా ఏది యూస్ చేయకుండానే 5 అని నేను చెప్తాను. ఆల్రైట్, సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద మిడిల్ నెంబర్. ఈ 5కి ముందర ఒక 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, ఈ 5 తర్వాత 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఆల్రైట్, ఫార్ములా యూస్ చేయకుండానే చెప్పచ్చు జస్ట్ బికాస్ 5. సో జస్ట్ నథింగ్ బట్ ఈ 5 అనేది సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటారు. ఆల్రైట్, సో 3, 4, 5, 6, 7 ఈ 5 నెంబర్స్కి యావరేజ్ అనే నెంబర్ ఏమవుతుంది, దీన్ని సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటారు. బట్ సి ఇది ఒక చిన్న లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్, జస్ట్ ఒక 4-5 నెంబర్స్ ఉంది కాబట్టి మీకు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. బట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ది యావరేజ్ ఫార్ములా వర్క్స్. జస్ట్ హ్యావ్ అ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్. Alright, so this is the formula for the averages. Alright, see మీరు స్క్రీన్ లో చూస్తున్న 3 డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ వేరు కాదు. It is so simple, it is only one formula. Alright, so what is the first formula? Average is equal to sum of quantities by number of quantities. Alright, ఈ ఫార్ములా నుండి మిగతా 2 ఫార్ములాస్ కూడా డెరైవ్ చేస్తున్నారు. Alright, so let's have average is equal to sum by total. Alright, this is the shorter form of the average. Average is equal to sum of quantities by total number of quantities అనేది నేను సింపుల్ గా ఎలా రాసుకున్నా అంటే average is equal to sum by total. Alright, see we are going to consider this as the first equation or the first formula. From this నాకు యావరేజ్ కి ఫార్ములా వద్దు, దీంట్లో నేను టోటల్ కి నాకు ఫార్ములా కావాలి అని నేను అనుకుంటే సింపుల్, మనం యావరేజ్ ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కి, టోటల్ ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కి ఇంటర్చేంజ్ చేసుకున్నాం అంటే విల్ గెట్ ఇట్. సో ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి సమ్ బై యావరేజ్. Alright, this will be considered as the second equation, and we have one more equation which is nothing but ఇప్పుడు నాకు sum కావాలి. So I know average. So this is going to be the third equation. So ఈ ఈక్వేషన్స్ ఏంటి, దీంట్లో సమ్ అంటే ఏంటి, యావరేజ్ అంటే ఏంటి, టోటల్ అంటే ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు ఇన్ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద బేసిక్.
అని కూడా అంటాం. సో ఎగ్జాక్ట్గా సెంట్రల్ టెండెన్సీని కన్సిడర్ చేసేటప్పుడే మనకి యావరేజ్ అనేది వస్తుంది. am I right? సో ఈ పర్టికులర్ 3 formulas కాకుండా we have some more points to discuss, right? Just have a look at the screen. So I want you people to please make a note of these particular formula, and these are going to help us. All right. So in order to save these formulas helps us to save our time. All right. What's the first formula? The average of first n natural numbers is equal to n plus 1 by into 2n plus 1 by 6. All right. What's the third one? The average of the cubes of first n natural numbers is equal to n of n plus 1 whole square by 4. And what's the fourth one? The average of the first n even numbers is equal to n plus 1. And what is the fifth one? The average of first n in order to save the time. All right, let's have a look at the first question. Question number 1. All right, let us solve the questions one by one. So what is the first question given? Find the average of first 97 natural numbers. So మొదటి 97 natural numbers ki manam em find out first 97 natural numbers. All right, so average of first 97 natural numbers. So this is what the question. So we are going to find out the average of first 97 natural numbers. Guys, manam ee 97 numbers ki average find out chesek mundu first natural numbers ante emani manaku teliyali. Welcome to the viewers. This is Suryanarayan Raju. Before going to start C language, what is mean by program, what is mean by language, what is mean by software, the basics to be understand. C++, Java, .NET, COBOL, Pascal. Now before going to start a C programming language called as software. What is mean by program? Program is nothing but set of instructions or a set of statements is called as program. Now see, now in the market 2 types of softwares are there. Software understandable by the machine instructions, that software called as system software, application software. Now for the system software, operating systems. Now in the system softwares, what is meant by application software? Which software understandable by the user instructions, that software is called as application software. Now in the market different types of application softwares. Like in the daily life you are using different type of applications like Google Picture. Now these all softwares are developed based on programming languages. Generally what is meant by language? Language is nothing but it's a communication between user and the machine instructions. The system does not understand the communicate the binary instructions, you require some language. That language is called as programming language and the user language. Now here different type of programming languages are there, program to be understand. Now see, before going to start C language, I have to define some definitions. It is a collection of programs. Software is nothing but it's a collection of programs. What are the software types you have? Software types. What are the types of softwares you have? First category of software, system software. What is meant by system software? Which is software understandable by the machine instructions? Which is software understandable by the Now you see which are the systems. System is one of the system software. Suppose if you want to install any softwares, which is the basic software to download first? Operating system. Operating system is a which category of software? System software.
Now, which are the types of MS Windows? Windows is also operating system from the Microsoft. Unix operating system, DOS, Windows, Unix, Linux, Mac. But mostly number of programmers or number of users mostly used which operating system? Windows operating system, mostly used Windows. Now, the Windows operating system developed by which company? Microsoft. What is one more category of software you have? Which is software understandable? Which is software understandable by the user instructions? Application software. That software is called as application software. What is the meaning of application softwares? Which are understandable. Daily life you are using different type of applications. Like if I open any machine, desktop application. What is meant by desktop application? Which application can be run only on single machine? That application called as desktop application or standalone application. Which application can be executable only single machine? That application called as standalone or desktop application. Like if you are using with the Paint, that is also which category of application? Desktop application. MS Word, MS Excel. If you are using with the Gmail, Gmail is a which type of application? Web application. It is web app, web application. Open the Gmail application, compulsory which is required? Browser required. Through the browser only to open the application, Internet Explorer. If you want to open any web application, through browser only to open that application. Gmail, Facebook. What is one more category of application you have? Mobile, smartphones or tabs to be run. Finally, what is my conclusion? In the market, all softwares are developed different type of programming languages. All types of softwares developed. Now see, what is mean by system software? Actually, I discussed it's a machine understandable softwares. System softwares developed based on which programming language? System softwares are developed basically C, C++ programming languages. C, C++ programming languages, system softwares are developed. If you want to develop with application softwares, which are the programming languages in the market now? Application softwares how to develop based on which programming languages? .NET or Java. Java is a programming language. .NET also programming language. Finally, what is my conclusion now? Every system softwares are developed based on advanced programming language. Now in the market, which are the advanced programming languages? Java programming language, .NET programming language. But actually, if you want to learn the Java programming language, C is a basic language for all programming languages in the market. Now listen, before going to start the C programming language, now in the market, which are the programming languages available before C language? Now that you have to discuss now, generations of programming languages. Generations of programming languages you have. You see that already what is meant by program? Program is nothing but it's a communication between the user and the machine with the help of programming languages. Of programming language you have machine programming or machine level programming. Which language? Complete program you have to write into machine codes. What is the meaning of machine language? The program completely you have to write into binary instructions. What are the binary instructions? Zeros and ones. If I want to work with machine language, compulsory which to be understand? Binary numbers. What is meant by machine level programming languages?
these programming languages, these programmings to write machine codes, completely machine codes like 0, 1. Now this programming language is completely machine understandable language. It is not a not for a user understandable. And what is one more type of programming language? Now in this programming language you can write the machine codes plus English language programming. Like see, if you go for machine language program, if you work with machine language program, I want only 10 is our understandable number, 5 is our understandable number. But when you go for machine language, the 10 first to convert to the binary, then only you can run the program, you can write the program. What is the 10 binary number? 101. That means what? If I want to work with machine language, compulsory your instruction should be main difficult to understand. It's completely machine understand. There is no English here. What is meant by mid-level? It's a assembly language. What is meant by assembly language? It's a mixed code of assembly language called as mixed code of machine language plus machine also there plus more understand. Now this language called as assembly language, it is also machine understandable. It is not complete user understand, it is not complete machine understand. It's a 50-50, 50% machine, 50%. Want to add the 10 plus 5, add is a mnemonic word, you have, it's a English. After that 1010, it's a binary number, 101, it's a binary number. What is the meaning of that? Add is English, 1010101, it's a binary. The mixed code of instructions will be typed with the help of mid-level or assembly language. What is the third generation of programming language you have? High-level programming, high level. What is meant by machine user? What is meant by high level language? Is completely user understandable language. Which language is completely user understandable language? High level language. Now this language to write the code in English language. Directly you can write the code English language. In C language, C is a high level language, C++ also high level language, Java also high level language, .NET also high level programming. Now in the market 125 plus programming languages are there. It's a high level languages. 125 plus programming languages, these all are high level languages. Finally, what is my conclusion? C is a high level. First one is machine level, it's called as low level program. Second one is mid level, it's called as assembly language program. Third level or third generation called as high level program. The complete program you have to write into English. Now this is completely user understandable. This language completely user understandable. User followed that. This language understandable by the user code. Understandable by user code. Which language to use the compilers? High level language. Under high level language you have to use one translator, it's called as compiler to be used. You can convert your program code into machine language, again that is converted into our understandable language. What is the definition? Our understandable language. This work done by which processor? Compiler. Compiler can be done. Which is mean by translator. Which is mean by translator? You have translator. Compiler is used to convert your complete program to the machine language line by line or step by step. Line by line or step by step you want to use. Compiler also one type of translator and interpreter also one type of translator.
Compiler also one type of translator, interpreter also one type of translator. What is the difference of compiler and interpreter? Compiler, all lines of machine language step by step. It is completely step by step convert to the machine language, but this is complete all lines at a time convert to the machine language. But anyway, both are called as what? Translators. You want to convert source code into machine code, again that is translated to our target code. This is the work of translators. Now in the market, which are the compiler based languages? C, C++, and COBOL, Pascal. These are the compiler based languages. Many languages you have compiler based. Which are the interpreter based languages? HTML, hypertext markup language, CSS, Cascade style sheet, and JavaScript. JavaScript also interpreter based language. Some languages are interpreter based. Which are the compiler based languages? C language, C++, COBOL, Pascal, Ada. Which are the interpreter based languages? HTML, CSS, JavaScript. These are the interpreter based languages. Now you see, whenever you are working with a C programming language, you have to idea about some basic definitions, like what is meant by program. Before going to start the C program, what is meant by program? A set of instructions, a set of instructions is called as program. What type of instructions you can run? Input instructions, output instructions. Every program consists with a set of instructions, input instructions, output instructions. What is meant by input instructions? Which instruction? You are inputting some value, after processing you are expected some output, that is called as output instruction. Which is the output instruction to be run? Output device. Input instructions are inputting through the keyboard, output instructions are receiving through the monitor, that is called as output device. Now see, every program set of instructions can be maintained, set of programs called as software, set of programs, that is called as software. Program is nothing but set of instructions. Now finally, in C language, what to be developed? Programs. In the C language to be developed the programs. Now for the program consists with input instructions and output instructions. But listen, generally if you are learning the C programming language, whenever you write the C programming language, what type of softwares can be developed? Which type of softwares can be developed? System software can be softwares. That means using C language program, which type of softwares can be developed? System softwares can be developed. Which are the system softwares? Example, check it. DOS, Unix, Windows, Linux, Mac. Now in the market, Unix operating system originally developed based on the C language. Unix operating system actually developed C programming code. And now in the market, some applications also there, database applications like Oracle. Oracle also developed based on the C programming code. Finally, what is my conclusion now? Using C language, what type of software can be developed? System software. What are the example of that? Operating systems can be developed. Now you see, using C language, which operate code only Unix software developed. Now see, before going to start for the C language, what is the history about the C language? History about C programming. What are the programming languages available before C? History of programming languages. Now in the 1960s, one program is introduced. In 1960s, one programming is introduced. Which programming is introduced? BCPL. BCPL programming is introduced. What is meant by BCPL? Basic Combined Programming Language. In 1960s, BCPL programming language is introduced.
who is the author of BCPL program? Martin Richards, also high level. Martin Richards started the basic combined programming language, where it is developed in at AT&T company will be there. AT&T company, that is nothing but American Telegraph and Telecommunications, AT&T company. Then you see AT&T company, American Telegraph Telecommunications. At that AT&T company, Bell PL programming language developed. This programming developed by Martin Richards. He is the author of the BCPL language. And see that after 1960, one more language is also came in the market. One more language is also came in the market. That is on 1966. 1966, one more programming language is started. That programming is called as 1966 B programming. B language programming started. B language. Before that B language, which language is very famous language? BCPL, Basic Combined Programming Language. But that name is changed by B language. Some features are added. Some features are added to the BCPL, to the B language. Who is the author of that B language? Ken Thompson. Ken Thompson started the B programming language. Where it is started again same. AT&T company, American Telegraph Telecom only started the B programming language. Now coming to the C language history, coming to the C language, actually C language started in 1972. Which is the year of C programming language introduced here? What is the name? 1972 started the C programming language. 1972, who is the author of C programming language? Dennis Rich. He is one of the American. Dennis Rich. Dennis Rich started the C programming language in 1972. Where it is started again same. AT&T company. AT&T company, Bell Laboratories, C programming language is introduced. 1972, Dennis Rich, AT&T conclusion. C language before, which is the very famous language? BCPL language. C language before BCPL language is very famous. After BCPL, which languages came in the market now? B languages came in the market. After that B language, which languages came in the market? C language. Advanced of C, one more language is coming in the market after C. C++ programming language. After C, C++. After different type of programming languages now in the market. The first it is used BCPL programming languages used. After that B language programs are used. After that C language programs are used. C language advanced is C++ programming. C++ advanced is Java programming. Now see what is the abbreviation of C? Actually C. C language, C programming language. How to abbreviate the C? C called as what? Combined programming language. C is nothing but combined programming language. Under C programming, which programming features are combined? A language, before B A language also there, before B A language. What is meant by A language? Assembly language. Assembly language programming plus B language. What is meant by B language? It's a basic programming language, basic combined programming language. These are there, A language and B language. Both programming features added into the C language. That is for C language. And one more is, you can abbreviate like C. C is compiler based, meant by compiler. Compiler called as, it's one type of translator, what I discussed. All programming lines convert to the machine language. Again that is converted to the, in the market which are the famous compilers are there, compiler examples are there. You see some compilers. Turbo C, TC compiler.
TC called as Turbo C compiler, and TC++, Turbo C++, Turbo C++, it's also one compiler, and CC, it is also compiler. These all are many compilers. Now these all compilers you can run with the C language programs. Install compiler to be installed. All these compiler, any one to be installed, then only you can run the programs. Now see, while working of C programming language, you see that C programming language you have, generally if I want to understand English programming language, English is nothing but it's a communication between user and user. Suppose if I want to communicate machine with the help of C programming language. If any language you don't know that, how to learn further languages? Suppose you don't know the English, or if you don't know the Hindi, or if you don't know that other languages, how to learn for that languages? First you have to start with the alphabets. First you have to start for learning alphabets. Suppose if you want to learn the English, suppose English language, how to start for learning? A to Z to be understand alphabets. After learning of that, what to be understand? Once you are learning the English language basic character set, what is the next step to be follow? What to be understand? Making of words. Making of words. Step to be move on. Words learning. What is meant by word? Word is nothing but a set of characters, a group of characters. It's called as words. Once you are learn the words, after learning of words, what is the next step to be move on? Sentence creations. Sentence creations. Words is called as sentence. Every sentence terminated by dot. Every sentence terminated by dot. Whenever you are learn the sentences, what is the next to be move on? Whenever you learn the sentences creations, what is the finally to learn? Paragraph creations. Finally to learn paragraph. What is meant by paragraph? Paragraph called as what? A collection of characters. That means what? If you want to understand any language, first you have to know about some basic characters. If you want to understand for the English, this is called as character set. Once you have learned the character set perfectly, you have to go for words creation. What is meant by word? A set of characters. It's called as what? Whenever you perfect the words, then what to be learned? Sentence. What is meant by sentence? A set of words or a group of words. But every sentence terminated by full stop. Whenever you perfect in the sentences creation also, you can write the paragraphs. Your own, you can write the paragraph. You can make a story also. A set of sentences called as paragraph. Similar way, coming to the C, these are the steps to be followed. Similarly, if you want to understand C programming language, you have to go for some steps. But what is the difference of C language and English language? C is also language, English also language. But what is the difference of C and English? English is nothing but user to user communication, people to people communication. But C language is communication between the user and the machine. Machine understand. Not only C language, C++, Java, .NET, you want to communicate the machine. Because machine does not understand, communicate the people, C is the language to communicate the machine, programming language. If you want to understand the C language program, you have the steps. You have the steps. What is the step number 1? When you go for English language, what to be understand? Just alphabets. A to Z. In English language, how many alphabets? 26. A to Z to be understand. Capital A to Z. You want to work with the capital letters also here. Capital letter to be start.
capital letters, and small a to z, after that a capital A to z, and one more E. In the keyboard you have some different type of symbols, special symbols. That means what? If you want to understand the C programming language, these are the characters to be followed for the C programming language. Lowercase letters A to Z, uppercase letters capital A to Z, 0 to 9 digits and symbols. This is completely called as what? C language ASCII characters. It's called as, the name is ASCII characters name. What is meant by ASCII? American Standard Code Information Interchange. American Standard Code Information Interchange. It's completely ASCII values. In English language only for alphabets, but for the C language totally small letters, capital letters, digits and symbols. How many ASCII values in the C language? 256 characters. 256, capital A to Z and 0 to 9 and remaining symbol, all are. This is completely 256 characters. These characters are called as, if you are entering with small letters, American character, some code will be there. Code. What is the code of that small letters? 97 to 122, it's a coding of small letters. 97 to 122. If I enter the small a, 97. If a code 65 to 90, that means uppercase ASCII values are 65 to 90, lowercase ASCII values are 97 to 122. 0 to 9 also ASCII values, 48 to C language. Now these characters set not only for C language, if you learn for the Java, C++, .NET, COBOL, every programming this character set to be followed. 256 characters, this is compulsory to follow American Standard Code Information Interchange. Once you are learning of these ASCII characters, what is the next step to be move on? Keywords, keywords learning. What is mean by keywords? Which words are already defined by C language author? C language author defined some meanings. Those meanings are called as keywords. How many keywords defined by C language author? 32 words. Teacher, CHAR, character, some meanings already defined. Done is which already defined, some meanings. Those words are called as keywords or reserved words. Once you have learned the keywords or reserved words, what to be next to be move on? Variables. Keywords are nothing but author defined, variables are nothing but user defined. These are the user defined words. Any value, if I want to manipulate any value, variables to be used, our own defined. What is one more to be understand? Constants. I mean which value you want to fix the value, you don't want to change. It's a constants. Suppose if I want to calculate the pi area of the circle, pi r square, what is the pi value? 3.14, it's fixed value. I don't want to change of that value. That type of values can be enter constants, that is called as constants. Whenever you understand these keywords making, variables making, constants making, what is the next step to be follow? Statements, statements to be follow. Statements creation. What is meant by statements? A set of keywords, a set of variables, or a set of constants. You want to define as one of constants, you make a line. The line called as statement. Every C language statement terminate, in English language means every sentence ended by full stop, but C language means every statement ended with a semicolon to be used. Finally, what to be developed once you learn of these? Programs to be developed. Finally, program. A set of statements is called as program. Now you see, this is the way of learning ASCII characters, which are the characters used in C language. After that, to learn the keywords, I mean which words are already defined, author defined, which are the variables, I mean our defined words which can store the values,
constants. Constants means which are the fixed values, you don't want to change of that values. Once you are learning of these keywords, variables, constants, you make a line, the line called as statement. Every statement ended by semicolon. What is meant by program? A set of statements. Finally, that is for a way of learning C programming language. Finally, what is my discussion about that this C programming language? Whenever you learn the C programming language, what type of softwares can be developed? System softwares can be developed. Now in the market, which are the system softwares are there? Unix operating system, Linux, DOS, Windows. Unix operating system basically developed from C programming language. Application software means our understandable softwares. Those are developed based on the Java, .NET and advanced programming languages. But C is used only to develop the system applications, console applications. Get it or not? That is for structure. Structure I continue. The tomorrow session I will continue. Language, why you have to use the C programming language, what is the history about the C programming language, which kind of softwares can be developed based on the programming languages. Actually, C is a high level programming language and this can be developed. Now in the market, which are the system softwares are there? DOS, Windows, Unix, Linux. Now for the what is the history about the C language? In 1972, AT&T company, American Telegraph Telecommunications, Bell Laboratories, C language developed by Dennis Rich. Before C language, which are the famous programming languages? First programming language is BCPL, Basic Combined Program. Another language program name that is called as B language, developed by Ken Thompson. Later B language of 1972. Now in the market, all programming languages, which is the basic programming language to be follow? C programming language. Now which are the advanced programming nowadays? Java, .NET, PHP, these all programming languages. Discussed the basics about C language. That means how to learn the C programming language. How to learn the C programming language? Suppose if we want to learn the English language, which are the basics are there? First, after learning of alphabets, words creation. After learning of words, sentences creation. Programming language also, steps will be there. How to develop the C programming language, you have some steps. Generally English language, which is the basic character set A to Z, 26 alphabets. Key characters are there. That is called as American Standard Code Information Interchange. In English language A to Z, 26 alphabets. If you want to understand the C programming language, 256 characters to be learned. Those characters are called as American Standard Characters, symbols and digits. Finally, what is my conclusion? C programming language, which is the basic character set to be follow? Alphabets, numbers and symbols. The step to be move on, how to work with keywords. What is meant by keywords? Which words you go for C programming? Int. Int means integer. It's already developed by author. Char means character. Float means decimal. Double means long float. Like that, you have many keywords are there in.
Once you learn the keywords, what is the next step to be move on? Variable creations. Keywords, which words are defined by you? Whenever you learn the variables, what constants? Which value can changeable, that are called as variables. Variable value can changes, but the constant value cannot be changes. Suppose in your program you want to change the values, variable can be used. In your program, area of circle, what is the formula for area of circle? Pi r square. What is the pi value? 3.14. That is fixed value, you can't change of that pi value. Radius value can be changed, pi value cannot be changed. Those values are called as constants. Which value cannot changeable, that is called as constants. Once you learn the keywords, variables and constants, what is the next step to be move on? Statement creations. What is mean by statement? A set of keywords, a set of variables, a set of constants, you make a line, the line called as statement. Every C programming statement terminated by full stop, but C language every statement ends with a semicolon. Different type of statements, maybe variable declarations, or maybe expressions, or maybe initializations, or maybe input statements or output statements. A statement is consists of variables, keywords, constants or expressions. Every statement ended by semicolon. Whenever you learn what is mean by program, a set of statements or a set of instructions is called as program. Every C language what to be developed? Programs to be developed. The programs are defined based on the statements. Constants, which is the basic character set, ASCII character set. American Standard Code information interchange. Work under C++ also. You can work under Java, you can work under .NET also. The same character set you can work under Java also, .NET also, PHP also, other programming also. It's a basic character set. Now you see that when you see the what are the steps to be move on for the C language, you see that steps alphabets, digits, special characters. Whenever you create that alphabets, digits and special characters, you learn keywords, variables and constants. Then after that you have to make a instruction or statements, finally to develop the programs. Now you see which is the C language character set. Which is the C language character set you have? C is a case, use the small letters, that you have to use only the small case letters. If you are use the capital letters, everywhere the capital letters, small letter, that variable everywhere to use the small letters. If you are using the capital letters, that variable can be used everywhere, capital letters. You can't convert upper to lower, lower to upper. C language is a case sensitive programming. Nowadays all professional programming languages are case sensitive. Java also case sensitive, C++ also case sensitive. We learn either lower case or upper case. But the professional languages are followed by case sensitive. Because of security reason you have to use. Now you see C is a case sensitive programming language. That means there is a difference between the small and capital letters. You see that when you go for ASCII values, uppercase A 65 is the starting of ASCII value. Small a, which is the ASCII value, 97. But these are not our defined, it's already predefined. Actually you are enter with a, it is understand the 65, but internally machine convert to the binary number. 65 converted to the binary internally. If I enter the small a, 97, 97 also internally convert to the binary number, ones and zeros. And what to be remember, every C programming compulsory this 65 to 90 to be understand, to be follow, compulsory to remember this, not only C language, C++, Java, .NET also, because it's a ASCII values. Like when you go for small letters,
small a to small z 97 to 122. Small a ASCII value 97. If I enter the 97, it is converted to the zeros and ones, binary numbers. 90, if I enter the 0, our entered the 0, but it is internally convert to the ASCII 48. The 48 convert to the binary. If I enter the 9, our entering number 9, but the digit convert to the 57, that is convert to the ASCII binary value 65 to 90, that should be remember. Lowercase ASCII value 97 to 122, that should be remember, and 48 to 57, that is called as 0 to 9 digits ASCII value. The remaining all are special symbols like hash, dollar, @ cap, star, but these symbols no need to remember, that is also available. C language character set to be understand. Now you see, once you learn of the C language character set, what is the next step to be move on? You see that constants. Constants to be developed. What is mean by constant? Constant called as what? Which value cannot changeable. Suppose I am defining pi. Pi is a variable I define. Inside of the pi for plain numbers. That is also I want to fix that. Which values cannot changeable while designing of the time, that is called as constants. Which value can changeable, that are called as variables. That is our requirement based on the program requirement to use. If I want to calculate the area of circle, pi value should make it as constants, radius value should make it as variables. You can enter the any radius. Now you see the constants, generally two types of constants you have. Character constants are there. What is mean by character constants? Whenever you are entering with the single letters within the quotation, that is called as characters. What is mean by character constants? Which value enter within the single quotation, it treated as characters. Maybe alphabets you can enter, maybe it means any letter, only the single quotes, single letter only allowed, not for multiple letters. When you move on the strings, what is meant by string? Multiple characters. You can store multiple characters. Character is nothing but single character, string is nothing but group of characters. It's called as 5. Actually 435 as a number, but if I put in the quotation, it treated as string. Without quotation, it treated as number. Within the quotation, it treated as string. If I enter the RAMA, Rama, it's a name, it's a string, group of characters. String consists with the alphabets also, string consists with the digits also, string consists with symbols also. Like email ID consists with @ symbol, that is also you can treat it as strings. These two categories are character constant categories. The next category, numeric constants you have. What is meant by numeric constants? Whenever you want to enter the numbers, then go for numeric constants. If I want to enter the numbers, numeric constants. Under C language, which are the numeric constants? Integers. What is meant by integers? You can enter only for plain numbers. Integer value, don't put the quotations, direct number, no quotation, no double quotes, direct number, plain number, there is no decimals. The integer allowed negative value also, integer allowed positive value also. Signed integer, what is meant by signed integer? Negative value can enter, unsigned integer means only positive value. There is no sign, it's called as unsigned. Real number constants you have. What is meant by real number constants? If I want to go for decimal points, number with decimals, number with decimal points. You see that fraction forms, fractions, 435.67, 2 decimals you have, 345.3054, you have the 5 decimals, decimal points, maybe 2 points, maybe 6 points based on our type. Exponential forms. What is meant by exponential forms? E power values, 0.02,
expansion of fraction, exponent value will be there. E for exponent 10 to the power of value, single character constants, multiple character constants, constants called as strings. Under number constants, two types are there, integer constants and fractional forms, I mean decimal constants. Exponential forms also allowed. These are called as constants to be understand, how to work off that constants. Now, when you go for what is the next step to be move on? You see that what is the next step? Variable called as, which is user defined word, which can store the value, and which can, variable is nothing but our defined word. Keywords are nothing but other defined. Suppose if I use any word, maybe your name, or maybe your marks, or maybe your phone number, that is called as variables, which can be changed, which value can be changed during the execution of program called as variables. Which value cannot change, that is defined as constants, as name of the cell, I mean memory, where you store in the memory, that cell called as variable. In that memory you can hold the value, any value can be held. To use any variable, it must be declared. If I want to use any variable, it must be declared with it. If I want to use a marks, suppose marks is a variable, I want to enter the student's marks. Actually, student marks are which type of data? Student marks are numbers. Numbers means C language, which is the data type to define int. Int means you can enter the numbers. Suppose I want to define character variable. Character variable means you can store the characters. Suppose if I want to store the attendance, student attendance, 45.6 attendance or 79.6 attendance, which is the data type to be defined? Float data type. That means what? Every variable proceeds data type to be defined. You see that whenever you are declaring any variable, first it's followed by data type before first executable statement, and then can be initialized. What is meant by initialized? If I want to, before initialization, compulsory the variable to be declared. The variable should be data type to be proceed. That is called as variable to be discussed now. Finally, what is my conclusion of variables? It's called as user defined words. You can store the value based on the data types. If it is integer, if it is float variable, you can store the decimals. Based on your type only, you can store the values. Variable is also called as memory container. If I want to store the value, compulsory memory, compiler allocated some memory, that memory cell name called as variable. Wherever holding the value, that memory cell called as variable. Now see what is the next step of the C language program. If I want to move, if I want to create the variable, some rules are there, rules for the variables. You see the rule number 1, the variable name must starts with either alphabets or underscore, or may contain alphabets, digits. What is the meaning of this rule? Every variable must started with letter starts with alphabet, or see that what is one more rule you have, the minimum length of variable is 1 character, maximum there is no limit of this, actually there is no limit, but recommended length is up to how many characters? 31 characters. 31 characters. What is the mean that? Actually variable name minimum 1 character should be there, maximum there is no limit actually, but mostly compilers recommended 31 characters. Mostly all compilers, C language all compilers recommended 31 characters. More than 31 also you can enter, it's not shown any error. What is one more rule you have?
whenever you create the variable, that must not be any blank space or special symbols in the variable name. Every variable name between, there is no blank spaces, there is no special symbols in the variable name. What is the meaning of that? If you are defining a variable, in between you don't use for any spaces and there is no special symbols, but underscore is allowed. Except of underscore, remaining symbols not allowed in between the variables. Which are the special symbols? Like space, dot, hash, but which is allowed? Underscore is allowed. Now see, every variable name must not be a keywords. The variable should not be taken as keywords. The variable names should be our defined, user defined, any word, but don't take it as keywords. What is meant by keywords? Other defined words are called as keywords. Every variable name must be unique name. What is meant by unique name? There is no duplicate variable names in the single declaration. That means what? If I declare int x, x is a variable, int is a data type, just once you declare. Again same statement, you can't declare the same variable. In another declaration you can allow. In the same declaration, the variable name should be unique, no duplicates. What is one more rule? Every variable names are case sensitive. What is the meaning of variable names are case sensitive? Suppose my variable is small x I created, entire program the small x only to use, small to capital, capital to small. The variables are case sensitive. Finally, C program everywhere case sensitive. Function also case sensitive, keyword also case sensitive, variable also case sensitive. You have to follow that rules only to follow to make a program. Now see, these are the majorly 6 rules you have. What is the rule number 1? Once I repeat that, every variable name start with either alphabet or underscore. Remaining maybe contain alphabets or digits. Every variable name minimum length 1 character should be there, but maximum there is no limit. It recommended up to 31 characters. It is recommended, but it is not compulsory. More than 31 also you can exceed. Every variable name in between, don't take the blank spaces or special symbols. You can't use the space, you can't use the special symbol like dot, hash, but you can define the underscore. Underscore is allowed. Every variable name must not be a keywords. Actually keywords are author defined. Author defines, you can't, there is no duplicate variables. Same variable 2 times cannot be declared. Single declaration it is not allowed. Variable names, the last one, variable names are case sensitive. If I defined as lowercase, lower only to follow. If I defined as uppercase, uppercase only follow. These are the rules to be follow to making of variables. See that what are the rules? Rule number 1, every variable, but recommended C compiler 31 characters. Rule number 3, in between special symbols not allowed, like space, must be unique name. What is meant by unique name? There is no duplicate variables. Once I define the variable name must be not a keyword. It is not a keyword. Variable names are our defined. Any word can be used, like Ravi, Raju, serial number, marks, X, Y, I, J, any names. But don't take it as keyword as a variables. Only to use. Capital means capital only use. These are the rules to be followed to making of variables. You see which are the valid variables and which are ENO. I defined as variable ENO. Yes, it is okay because this variable started with alphabet and this is no problem. You see that invalid variable EMP space name space I giving. Spaces are not allowed. In between variable no space. EMP name, here it is valid without space. EMP bracket, it is invalid because of special symbol. EMP hyphen also valid, and here 45, I started the digit 45, it is invalid. Int, it's a keyword, you can't define as variables, it's a keyword.
underscore ABC, yes, and I, it's also valid, because as a first letter alphabet, remaining letter may be alphabets, may be digits, no problem. But here only it's like already I discussed the keywords. What is the definition of keyword? Keyword called as what? Which words are already defined by followed the 32 keywords. These are fixed, you can't change of the keywords. These are also called as reserved words or keywords, totally 32 keywords. Every keyword some meaning is there, the meaning already defined, you can't change of the meaning, already defined. But every keyword followed as a case also. Is it keyword is small letter or keyword is capital letter? That should be remember. Mostly C language, all keywords are followed by small letters, mostly small letters. Very few keywords are capital letters, mostly all keywords are upper lower case letters, not a uppercase. You see that what are the keywords we have? Keywords are also called as preserved, not only keywords, some more also there. Here I defined only few keywords, many keywords are there. Auto, double, inter, structure, break, else, these all are the keyword. These are only few keywords. Totally how many keywords you have? 32 keywords will be there. Mostly used that all keywords every program may be used, may not be used. And see that whenever you learn the keywords, what is the next you want to move off that? Data types. Whenever you learn the keywords, then data types. Now listen, till whatever I discussed, if whenever you start for learning of C language program, what is my first point? ASCII characters to be understand, American characters, that is called as C language, those are keywords. 32 keywords are there. And what is one more I discussed? Constants. What is meant by constants? Those are called as variables. And one more also I discussed, one more also to use various rules to be followed, then only you can develop the C programs. What is one more discussion? Data types. In C language, one more important concept, data types. Data types are there. Actually, what is mean by data? Data called as information. What is mean by data type? By data type. Suppose if I want to store the numbers, integer can be used. If I want to store the which type of information stored in the variables, that is decided by data types. C language data types are two types. You have basic data types, derived. Basic data types also called as built-in data types, predefined. Derived data types also called as user-defined data types. It's a user-defined. Basic is built-in. Derived types are called as user-defined. You see the basic data types: int, float, char. Basically, under the some more subtypes also there. Actually, these are the major types, but under that sub data types also there. Like array can be defined, array can be create. Structures, it's a user defined. Union, it's also user can be defined or derived. Type def, it is also user can be defined. Finally, what is my conclusion? Data types are two types of data types. C programming language, data types are two categories. First one called as basic types, second one called as derived types. What is meant by basic types? Which data types are already defined by our programmer to create based on the requirement to create the types. Now see, under basic data types, integer, main one is integer data type, character data type, and one more is float data type. These are major. And for the user defined, which are the types are there? Arrays, structures, unions, type def. Those are the user defined data types. Now see, under this basic data, if you want to work with C language program, data types are most important. How to use of the data types? You see the data types. Suppose if I go for integer type, in C programming language, how to use the integer type? Int. What is the syntax of that? Int.
What is meant by int? Int called as integer. It's a keyword. Author defined. Variable. Variable means our defined, user defined. It is called as statement. Int is a data type. Variable. Int a serial number. Serial number is a variable. Int is a data type. Serial number is a variable name. Our the serial number equal to C. It's a character. Don't allow this. It's invalid. If I enter the serial number 10.45, it is also invalid because decimal. Decimal also invalid. If I enter the minus indicates signed integer. Signed also allowed. When I mention the integer like Windows, DOS, you have to use based on the 32-bit or 64-bit 2 bytes. And some data, some operating systems like Unix, Linux, you can take it as 4 bytes. Now you see, if I use the 2 bytes of integer, what is the maximum number can be defined? 2 bytes. 2 bytes means how many bits? 1 byte equal to 8 bits. The range of that minus 2 power 15, I mean 16 minus 1. And if I use the 4 bytes, 4 bytes means 32 bits. Minus 2 power 31, it's a fixed. 2 plus 2 power 31 minus 1. Finally, integer type means which only can store. Numbers only store, digits only store, cannot store the characters and cannot store the symbols. Now see, what is meant by integer data type? Under basic data types, integer is the first data type. What is meant by integer data type? The special symbols, only plain numbers alone. Integer means how much memory occupied, 2 bytes or 4 bytes. Why? Because if you are using with the Windows operating system, 2 bytes. If you are using with the 32-bit or 64-bit, if you are using Unix or Linux, maybe changes of your integer data type memory 4 bytes. If it is 2 bytes, what is the range? 2 bytes means how many bits? 16 bits. 2 plus 2 power 31 minus 1, that is 4 bytes. If it is 2 bytes means minus 2 power 50. That range is predefined range based on the memory. Now for the integers, allowed only numbers. 2 bytes means minus 2 power 15 to plus 2 power 15 minus 1. 4 bytes means minus 2 power 31 to plus 2 power 31 minus 31 minus 1. Up to that numbers only allowed, more than that not allowed. Is it integer allowed the signed values? Yes, integer allowed the signed values. Negative. One more type of integer also there, the type of integer called as unsigned integer. What is meant by unsigned integer? Unsigned indicates only for positive values. Whenever you defined unsigned, also how much memory? 2 bytes. What is the range can be defined? Every unsigned range 0 to be start, 0 number, there is no negative. 0 only to start, 0 to 2 to the power of 15 minus 1. If it is 4 bytes means 0 to 2 to the power of 32 minus 1. Finally, what is the difference of int and unsigned int? Int means only, int means positive and negative values. Unsigned means only positive values. Now these are the integer data type I discussed under C language data types. Thank you for Today, the topics to be covered in today's session: data structures, algorithms, linked list, representation of linked list in memory, traversing in linked list. The data structure definition.
data may be organized in many different ways. So the logical or mathematical model of a particular organization of data is called data structure. Logical or mathematical organization of particular data is called data structure. So first of all, the need of data structure, we will discuss the need of data structure. Right, the need of data structure, as applications are getting complex and the amount of data is increased day by day. So for data is getting increased day by day, we will face some problems. What are the problems? Means the processor speed is high speed processing. So that if the data is in structured manner, then the processor will immediately fetch the data that is required. And another thing is data search. For suppose if we have 106 records, to find 100 record from 106, we need data search very fast and accurate. For that purpose also, the data must be in proper order, and multiple request. Okay, multiple request means when the user or a client accessing the web server with a request, so the server has to be respond to that user immediately. For suppose if we consider there are 1000 clients at the same time attacking the server, at the same time 1000 number of clients are attacking the server has to be respond to that 1000 clients immediately. So for that purpose also, the data contents in the server has to be in proper structured. So we need data structure for all these purposes. Advantages of data structure. Advantages means when the data is responding immediately, that means the response is coming from the server immediately, then we will say that as the program is efficient program, or the data is efficient data organized. So and reusability is one of the advantages of data structure. That data structure may useful for another person to organize their data in proper order. Classifications of data structures. There are two classifications in data structures, namely linear data structure and non-linear data structure. And in linear we have two categories, static and dynamic. The static part is array. Why array is static? Array size of an array will not increase at runtime. The size of an array will not increase at runtime, but linked list, stack and queues, their size will increase automatically at runtime. So we call that as dynamic. The array size will not increase at runtime, and linked list, stack, queues, their size will increase automatically at runtime. And coming to non-linear data structures, there are trees and graphs. Operations on data structure. Operations: traversing, insertion, deletion, searching, sorting and merging. So what is traversing? Visiting or accessing each element exactly once. Note down the definition if you want. Visiting or accessing each element exactly once. Exactly once is the very important note, because the traversing is telling us that is it visiting each element or each node exactly once. So repeated visiting is not recommended thing, and repeated accessing is not recommended thing. And next one is insertion operation. Insertion is adding a new element to the data structure. Adding a new element to the data structure, and deleting is removing an existing element from the data structure. And sorting, arranging the elements in
ascending or descending order, arranging the elements in ascending or descending order. And the next concept is merging. Merging means come to sorted arrays. Note that they must be in sorted order, right? One array must be in sorted order and another array must be in sorted order. They must be combined into a single order, and that is also in sorted order. The merging array must be in sorted order. So knowingly or unknowingly we are doing a sorting operation in merging also. So once again I am repeating, traversing means visiting or accessing each element exactly once, and insertion operation is adding a new element to the data structure, and deletion operation is removing a element from the existing from the data structure, and sorting, arranging the elements in ascending or descending order. Merging, sorting two sorted arrays must be combined into single array. Algorithm. An algorithm step by step list of well defined instructions for solving a particular problem. Here we have to consider the sentence finite number of steps. What the finite statement indicates means, finite means limited number of steps. Finite means limited number of steps. Algorithm is a finite step by step list of well defined instructions for solving a particular problem. Here the word finite indicates limited number of steps. If there is any problem means the problem has to be solved. So the problem has to be solved means there must be a finite number of steps, not infinite number of steps. And when we are writing the algorithm, I will explain the definition once again. And complexity of an algorithm. Complexity. For suppose మన క్లాస్లో ఒక 5 స్టూడెంట్స్ని తీసుకుని ఆ 5 స్టూడెంట్స్కి కూడా నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయమని ఇచ్చేసాను. ఏంటి ఆ ప్రోగ్రామ్ అంటే, ఇచ్చిన నెంబర్ వరకు కూడా ప్రోగ్రామ్ని కరెక్ట్గానే రాసుకొచ్చారు. సో ఐ వాంట్ టు అప్రిషియేట్ ఆర్ ఐ వాంట్ టు అవార్డ్, ఐ వాంట్ టు గివ్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, రిజల్ట్ ఇస్తుంది. ఇచ్చిన వరకు కూడా రిజల్ట్ వస్తుంది, మనకి బాగానే వస్తుంది. సో ఎవరిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, రాసుకొచ్చిన వాళ్ళ నుంచి ఎవరిని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఒక పర్సన్ విన్నర్గా ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. ఇప్పుడు పర్సన్స్ ఉన్నారనుకోండి, ఆ పర్సన్స్ యొక్క ఎఫిషియన్సీని, సామర్థ్యాన్ని కొలవడానికి మనకి బల పరీక్ష పెట్టవచ్చు. ఎఫ్ఆఫ్ఎన్ ఎలా మెజర్ చేయాలి ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎఫిషియన్సీని అని మనం చూస్తే, ప్రోగ్రామ్ ఎన్ని లైన్స్ ఉంది, ఎంత మెమరీని ఆక్యుపై చేస్తుంది, ఎంత టైంలో రన్ అవుతుంది. సో ద కాంప్లెక్సిటీ ఫంక్షన్ f of x is defined as storage space plus running time. ఎంత మెమరీని ఆక్యుపై చేస్తుంది, అలాగే ఎంత టైంలో నాకు స్పీడ్గా స్పాంటేనియస్గా రెస్పాండ్ అవుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. ద కాంప్లెక్సిటీ ఫంక్షన్ f of x is defined as storage place plus running time. So we will calculate complexity and we will measure the efficiency. ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎఫిషియన్సీని మనం ఈ కాంప్లెక్సిటీ ఫంక్షన్తో మెజర్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ లిస్ట్ డెఫినిషన్. List. Generally, the list refers to a linear collection of data items.
what is linear here? What is linear? Linear means same kind of data. Same kind of data. So, ask me that what is the difference between array and list. Here the nature of accessibility, the difference is in the nature of accessibility. Arrays can accessible randomly and sequentially, whereas list can accessible only sequentially. Only sequentially list can be accessible. So that is list. A linked list or one-way list is a linear collection of data elements called nodes, where the linear order is given by means of pointers. The linear order is given by means of pointers. So why we call this as one-way list? It has only one direction, and the first part is called as information part or data part, and the second part is called as link part. In the node, if we divide that node into two parts, we call that as one part is data part and another part is information part and link part. Information part and link part. So అసలు ఈ నోడ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చింది? నోడ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చింది? పాయింటర్స్తో మనం ఎందుకు మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది మెమరీని అనేది చూస్తే మరొకసారి యారే డెఫినేషన్ ఏంటో చూద్దాం. యారే డెఫినేషన్ ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ homogeneous data elements that to continuous memory locations. Array is in continuous memory locations. So for suppose I will call this as a memory. Consider this is a memory. So in this the into marks indicates not free. The positions are busy. All these places are filled up with another processes. So if I want to create an array with size 5, array with size 5 in the memory, I need continuous memory free spaces, that too 5 continuous free spaces, but I don't have continuous free spaces. So the memory is saying that there is no enough space to store 5 memory locations. So what if we observe in the memory there are 5 memory locations are free, but they are not in the continuous order. So I want to use all these free memory cells in my program, even though they are not in the continuous order. So for that purpose I am maintaining a linked list. I am dividing my list into two parts. One part is info part and another part is pointer part. The info part contains data, the pointer part contains next node address. So see here, even though there is no continuous memory locations, so if I want to represent this node, this memory location, so I will have a value 10. So from here to move from here,
I will have an address point of this node here. Okay, PQ at the rate 123 may be the address. Two parts, data part, link part, or information part, address part. So maybe it contains 20. The link part contains from here to another memory location. So address may be xy at the rate 145.125. So from here to it will move to another node. That node also will be divided into two parts. Information node it will locate here. It will store another variable up to 5 elements it can store, even though the memory is not in continuous locations. So that is the difference between array and linked list, and the use of linked list is memory management, proper memory management. The last node in the list contains null pointer. Why? Because every list has an ending point. So if there is no node in the program or in the list, the last node contains, the last node address part contains null. So it is indicating that ending point of the list. So from here the list couldn't move to another node. Representation of linked list in memory. So to maintain linked list in memory, we need two arrays. Actually, to maintain linked list in memory, we need two arrays. So I am taking one array, another array, one array is dedicated for data part or information part, another array is dedicated for maintaining addresses, that is pointers or addresses. So consider the last node contains null address, and the starting, to indicate the starting node, or first node, we have another pointer called start for indicating first node in the list. So it is the list, it contains maybe HE, L, L, hello, the word HE, LLO. So I am indicating here the first node, starting node, contains address of the starting node. Address of the starting node may be 9, 6, 7, 8, 9. In the 9th place I have H. So directly the list comes here 5. It is the, this is the pointer, this is the address linked to the H. So here I have address 5. In the 5th, that indicates here 3, and from 3 I have the element or value L. In the data part or information part I have value L, and then after from here to 1, first 5, 3, 1, 6, it is null. So from here L to I move to the first information part. Here I have some other L. From here to I have to move from 6th place. This is the address part of 6th place. 6th place contains O, HELLO, and the address of 6th node contains null. So the list is ended here. The list is ended here.
Okay, next topic is algorithms. We will write some algorithms related to linked list. The first algorithm is traversing. As we discussed last time, in the previous topic, algorithm is a finite steps of well-defined instructions and finite step-by-step list of well-defined instructions. You can see there algorithm contains step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Step 1 to solve a particular problem. Here the problem is traversing through a linked list. That is the traversing through a linked list. Linked list ద్వారా traversing ఎలా చేయాలనే దానికి algorithm ఒకసారి చూడండి. స్టెప్ 1లో మనం చూస్తున్నాం పాయింటర్ని స్టార్ట్ అనే దానికి అసైన్ చేసాం. ద స్టార్ట్ కంటైన్స్ ద స్టార్ట్ వేరియబుల్ ద స్టార్ట్ అడ్రస్ కంటైన్స్ బిగినింగ్ నోడ్ అడ్రస్. In the list beginning node address, I am assigning the beginning node address to the pointer. And step 2 repeat step 3 and 4 while ptr not is equal to null. Null అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? సహజంగా null అనే వాల్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే లింక్డ్ లిస్ట్లో ఎండింగ్ పాయింట్లో ఉంటుంది, ఎండింగ్ నోడ్కి ఉంటుంది. అంటే మనం చేయాల్సిన ప్రాసెస్ని స్టార్టింగ్ నుంచి మొదలుపెట్టి లిస్ట్ ఎండింగ్ పాయింట్ వరకు వెళ్ళాలని అర్థం. సో అప్పటి వరకు స్టెప్ 3 and 4 రిపీట్ అవుతూనే ఉంటాయి. తర్వాత స్టెప్ 3 అప్లై ప్రాసెస్ టు ఇన్ఫో ఆఫ్ పీటీఆర్. ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఏంటి అని అడిగితే, సో ట్రావర్సింగ్ మీరు ఎలా రుజువు చేస్తారండి నన్ను అడిగితే నేను చెప్పేది 2 విషయాలు. విజిట్ చేశారు అనడానికి రుజువు ఏంటంటే 2 రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. మొదటిది ఏంటంటే ఆ ప్రాసెస్ ప్లేస్లో ఒకటి పెట్టవచ్చు. ఏంటంటే ఆ లింక్డ్ లిస్ట్ ద్వారా నేను ట్రావర్స్ చేస్తూ అందులో ఉన్న కంటెంట్ని కనుక నేను ప్రింట్ చేశాను అనుకోండి, ఉన్న కంటెంట్ అంతా నేను ప్రింట్ చేశాను అనుకోండి, సో అన్ని వాల్యూస్ మనం విజిట్ చేసినట్లే. అది కూడా ఒక్కసారి మనం విజిట్ చేసినట్లే. అలాగే ఇంకొకటి కౌంట్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇన్ ద లింక్డ్ లిస్ట్. కౌంట్ కనుక మనం చెప్పామంటే అప్పుడు కూడా మనం ఆ లిస్ట్ని మనం ట్రావర్స్ చేసినట్లే. సో ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఐ కెన్ రీప్లేస్ 2 ఆపరేషన్స్ దట్ దే ఆర్ counting number of values or data items in the linked list or printing each value from the data list. So apply process to info of ptr. That is also the process has to be applied on the information part only. So next step 4 set ptr is equal to link of ptr. That point indicates step number 4 indicates moving from first node to second node to third node to fourth node. So if we are moving step 3 in the pointer field, so that is all about traversing in linked list. So according to algorithm definition, an algorithm is a well defined instructions for solving a particular problem. Next algorithm is linked list. The list may be in sorted order or the list may not be in unsorted order. So that means లిస్ట్ అనేది సార్టెడ్ ఆర్డర్లో ఉండొచ్చు లేదా లిస్ట్ అనేది అన్సార్టెడ్ ఆర్డర్లో కూడా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు మనం చూసే ఆల్గరిథం దేనికి సంబంధించింది అంటే లిస్ట్ అనేది సార్టెడ్ ఆర్డర్లో లేకపోతే ఎలా సెర్చింగ్ చేయాలి అనేది. సో చూద్దామండి ఒకసారి. ఒకవేళ సార్టెడ్ ఆర్డర్లో లేకపోతే మనం ఫస్ట్ నోడ్ నుంచి సెర్చింగ్ అనేది మొదలు పెట్టాల్సిందే. సో ఫస్ట్ నోడ్ నుంచి మొదలు పెట్టాలంటే అడ్రస్ పార్ట్ని కాపీ చేసుకోవాలి. ఏ అడ్రస్ పార్ట్ని కాపీ చేసుకోవాలి? ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ పార్ట్ని కాపీ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ పార్ట్ దేంట్లో ఉందని గమనిస్తే స్టార్ట్ అనే అడ్రస్ వేరియబుల్లో ఉంది. స్టార్ట్ అనే అడ్రస్ వేరియబుల్ని నేను పాయింటర్ అనే వేరియబుల్కి అసైన్ చేసుకున్నాను. చేసిన తర్వాత రిపీట్ చేస్తున్నా స్టెప్ 3 అంటిల్ ఐ విల్ గెట్ నల్ అడ్రస్. నల్ అడ్రస్ అంటే లాస్ట్ నోడ్లో ఉంటుందని మేము ఇందాక చెప్పుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఐటమ్ అనే ఎలిమెంట్ ఏంటంటే యూజర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని ఇచ్చినటువంటి ఎలిమెంట్. నీకు నా లింక్డ్ లిస్ట్లో 10, 20, 30, 40 అనే ఎలిమెంట్స్ ఉంటే గనక ఇన్పుట్ ఆ పాయింటర్ ఫీల్డ్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ పార్ట్ యాక్సెస్ చేయండి అని చెప్తున్నాం. అండ్ ఇచ్చిన ఎలిమెంట్ని ఆ 90ని ఇన్ఫర్మేషన్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి ఒక పాయింటర్తో కంపేర్ చేస్తున్నాం. కంపేర్ చేసినప్పుడు ఒకవేళ మనకి ఆ కండిషన్ ట్రూ అయితే, దట్ మీన్స్ ఎప్పుడవుతుందా కండిషన్ ట్రూ? మనం ఇచ్చిన ఎలిమెంట్ మనకి ఫైండ్ అయినప్పుడు. దొరికిన వెంటనే ఒక లొకేషన్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని, లొకేషన్ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే నాకు కావలసినటువంటి ఎలిమెంట్ ఎక్కడ దొరికిందో ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ అయిందో తెలుసుకోవడానికి ఆ అడ్రస్ని లొకేషన్ అనే వేరియబుల్లోకి కాపీ చేసుకుంటున్నాం. ఇమీడియట్లీ నాకు దొరికింది ఎలిమెంట్, నాకు కావాల్సింది దొరికింది అనగానే ప్రోగ్రామ్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాం. అదర్వైజ్ మనం మన యొక్క సెర్చింగ్ని కంటిన్యూ చేయాలి. ఒకవేళ ఎలిమెంట్ కనుక దొరకకపోతే దట్ మీన్స్ దొరకలేదు అంటే ఇఫ్ కండిషన్ కనుక ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్ కండిషన్లోకి వెళ్ళాలి. ఎల్స్ కండిషన్లోకి ఎప్పుడు వెళ్తామండి మనం?
ఇఫ్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు. సో ఏంటి ఎల్స్ కండిషన్లో రాసిన లాజిక్ అంటే ఒక నోడ్ నుంచి ఏదైతే ఫస్ట్ నోడ్లో ఉన్నామో ఇప్పుడు మనం ఆ ఫస్ట్ నోడ్ నుంచి సెకండ్ నోడ్కి మూవ్ అవ్వడానికి రాసిన లాజిక్ అది. పాయింటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లింక్ ఆఫ్ పాయింటర్. లింక్ పార్ట్ డేటా నోడ్లో 2 పార్ట్స్ ఉంటాయని మనకు తెలుసు. మొదటిది ఇన్ఫర్మేషన్ పార్ట్ అని చెప్పుకుంటున్నాం, రెండోది లింక్ పార్ట్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. ఆ లింక్ పార్ట్ని మనం ఇప్పుడు యాక్సెస్ చేయబోతున్నాం. ఏంటి ఆ లింక్ పార్ట్ అంటే ఫస్ట్ నోడ్లో సెకండ్ నోడ్కి సంబంధించిన అడ్రస్ పార్ట్ ఉంటుంది. ఆ అడ్రస్ పార్ట్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే లింక్ ఆఫ్ అడ్రస్. సో ఇమీడియట్గా ఆ పాయింటర్లోకి సెకండ్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ మూవ్ చేస్తుంది. తర్వాత ఆ స్టెప్ 3ని రిపీట్ చేస్తూనే ఉంటాం. ఎప్పటి వరకు? పాయింటర్ నల్ వచ్చే వరకు లేదా మనకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ దొరికే వరకు. నెక్స్ట్ అండి, ఒకవేళ ఆ లూప్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయి మనం బయటకు వచ్చిన తర్వాత చెక్ చేసుకుంటాం సెర్చ్ సక్సెస్ఫుల్ అయ్యిందా లేదా. అడ్రస్ ఉంటుంది, ఆ అడ్రస్ ఎవరిది ఉంటుంది? ఏమీ ఎలిమెంట్స్ దొరకకపోతే లొకేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అని ఉంటుంది. లేదా ఏదైనా అడ్రస్ దొరికితే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అలాగే ఉంటే గనక, అంటే మనం స్టార్టింగ్ తీసుకున్నట్లుగా లొకేషన్ కనుక నల్లే ఉంటే ఎలిమెంట్ దొరకలేదు అని అర్థం. ఒకవేళ ఆ లొకేషన్లోకి వేరే అడ్రస్ వచ్చింది అంటే గ్యారంటీగా ఆ పర్టికులర్ అడ్రస్ లొకేషన్లో మనకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ దొరికింది అని అర్థం. సో సెర్చ్ సక్సెస్ఫుల్లా అన్సక్సెస్ఫుల్ అని తెలుసుకోవడానికి మనకి ఉపయోగపడే వేరియబుల్ ఏంటండి? లొకేషన్. లొకేషన్ నల్ ఉంటేనేమో సెర్చ్ అనేది ఫెయిల్ అయింది, లొకేషన్లో అడ్రస్ ఉంటేనేమో సెర్చ్ ఏమో సక్సెస్ఫుల్ అయింది. దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇన్ అన్సార్టెడ్ లింక్డ్ లిస్ట్. లింక్డ్ లిస్ట్ కనుక సార్టెడ్ ఆర్డర్లో లేకపోతే. సరే, మరొక కేసు ఏంటంటే సెర్చింగ్ అనేది సార్టెడ్ ఆర్డర్లో ఉండే. ఫర్ సపోజ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఆర్డర్లోనే ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ లిస్ట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఆర్డర్లోనే ఉంటాయి. 10, 20, 30, 40, 50 దే ఆర్ ఇన్ సార్టెడ్ ఆర్డర్. సో అట్లాంటి సందర్భాలలో సెర్చింగ్ అనేది ఎలా చేయాలి చూడండి ఒకసారి. ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ స్టెప్ 1 ఈజ్ కామన్ టు ఎవ్రీ లింక్డ్ లిస్ట్ ప్రోగ్రామ్. ఏంటది? స్టార్టింగ్ అడ్రస్ని అసలు సెర్చింగ్ని అసలు లింక్డ్ లిస్ట్లోకి స్టార్ట్ అవ్వడానికి అడుగు పెట్టడానికి మనకి స్టార్ట్ అనే అడ్రస్ వేరియబుల్ కావాల్సిందే. ఆ స్టార్ట్ అనే అడ్రస్ వేరియబుల్లో మొదటి నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ఫీల్డ్ ఉంటుందని మనకు తెలుసు. ఆ పాయింటర్లోకి ఆ మొదటి నోడ్ యొక్క అడ్రస్ని కాపీ చేసుకుంటున్నాం. చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళా స్టెప్ 3ని రిపీట్ చేస్తున్నాం పాయింటర్లోకి నల్ అనే వాల్యూ వచ్చే వరకు. సరే, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ స్టెప్ 3 చూడండి. అక్కడ ఇఫ్ ఐటమ్ లెస్ దాన్ ఇన్ఫర్మేషన్ పార్ట్ ఆఫ్ పాయింటర్. ఐటమ్ గనక అంటే ఇందాక అదంతా కూడా ఐటెంలోకి వస్తుంది. ఐటెంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఐటమ్ని కంపేర్ చేస్తాం. దేంతో కంపేర్ చేస్తున్నామండి? ఇన్ఫర్మేషన్ పార్ట్. ఫస్ట్ నోడ్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ పార్ట్తో కంపేర్ చేస్తాం. కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు మొదటి లాజిక్ ఏంటంటే ఐటమ్ అనేది ఒకవేళ ఇన్ఫర్మేషన్ పార్ట్ ఫస్ట్ నోడ్లో ఉన్నటువంటి లిస్ట్ని నేను ఏం చేస్తున్నాను? చెక్ చేసుకుంటున్నా, ఆ ఎలిమెంట్తో కంపేర్ చేసుకుంటున్నా. సరే, చిన్న ఎలిమెంట్ అయితే ఏం చేస్తాం? ఇంకా ముందు ఏమో దొరకొచ్చేమో లేదా పెద్దదన్నా అయి ఉండాలి. సో ఇది రెండే కేసెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ కంపేర్ చేస్తున్నా సెట్. దెన్ సెట్ పాయింటర్ ఈజ్ ఉన్నదైతే డెఫినెట్గా మనం అక్కడి నుంచి పాయింటర్ని మూవ్ చేసి ఎగ్జిట్ అవ్వాలి. లేదా ఒకవేళ ఇంకో కేసు ఉంది ఏంటంటే ఇఫ్ ఐటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ పార్ట్ ఆఫ్ పాయింటర్. ఇన్ఫర్మేషన్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి ఆ డేటా ఎలిమెంట్తో గనక ఐటమ్ ఈక్వల్ అయితే ఏం చేయాలి? అప్పుడు లొకేషన్లోకి ఆ అడ్రస్ని కాపీ చేసుకుని ప్రోగ్రామ్ నుంచి బయటకు వచ్చేయాలి. ఎందుకు ప్రోగ్రామ్ నుంచి బయటకు వచ్చేయాలని అడుగుతున్నారంటే, ఎందుకు చెప్తున్నామంటే అక్కడ మనకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ దొరికింది కాబట్టి నల్ అని చెప్పేసి, మనకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ దొరకలేదు అని చెప్పి ఎగ్జిట్ అవుతాం. ఈ 3 కండిషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఒకవేళ చూడండి ఒకసారి, లిస్ట్ ఆల్రెడీ సార్టెడ్ అయిపోయి ఉంది. 10, 20, 30, 40 అని చెప్తున్నాం కదా. ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ని మనం ఎక్కడ వాడాలి. ఈ కండిషన్స్లో స్టెప్ 3లో ఎక్కడ చూసినా ఒకటి లెస్ దాన్ ఉంది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉంది, లేదా అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేసాం. అంటే లెస్ దాన్, ఈక్వల్ టు కేసెస్ మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతాయి. గ్రేటర్ దాన్ కేసు అనేది పాసిబుల్ అవ్వదు. ఎందుకంటే గ్రేటర్ దాన్ ఆల్రెడీ లిస్ట్ సార్ట్ అయింది కాబట్టి, ఒకవేళ నువ్వు ఇచ్చిన ఎలిమెంట్ కనుక ఫస్ట్ ఎలిమెంట్తోనే పెద్ద ఇన్ లింక్డ్ లిస్ట్. సో we will discuss the traversing program. The next we will discuss the traversing program. Traversing in linked list. So we have a predefined interface that is node. Node is the predefined interface. By using this we can create
a linked list. By using this we can create a linked list, but if we want to create our own linked list by basing all the information part. So here I am writing a class name is node. The class contains data part and next pointer field. See here, this is the class name, node is the class name. For the node I am creating ఆ నోడ్కి క్లాస్ నేమ్కి నేను ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేశాను అంటే ఆ నోడ్ అనేది వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసిన ఆ వేరియబుల్ అనేది క్లాస్ వేరియబుల్ అవుతుంది లేదా ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే నేను ఇంకా ఆ వేరియబుల్ని ఇనిషియేట్ చేయలేదు. దట్ మీన్స్ ఐ హ్యావెంట్ క్రియేటెడ్ ఎనీ కన్స్ట్రక్టర్, హ్యావెంట్ క్రియేటెడ్ ఎనీ డైనమిక్ మెమరీ న్యూ node. The constructor. So this is enough for us. Why I have taken contains only address. The second part is left side contains variables and methods available in that particular class. So నేను ఇక్కడ ఒక నోడ్ని క్రియేట్ చేశాను. మనం అనుకున్నట్లుగా ఇందాక ఆ నోడ్లో ఒకటి డేటా పార్ట్ తీసుకున్నాను, ఇంటీజర్స్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి డేటా పార్ట్ తీసుకున్నాను, అడ్రస్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకున్నాను. సరే, నెక్స్ట్ మన ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేద్దామండి. స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రోగ్రామ్ మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? జనరల్గా ఇది జావాలో రాసాం కాబట్టి ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ వచ్చేసి పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మెయిన్ మెథడ్లోనే ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ మెయిన్ మెథడ్లోనే ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ కూడా అవుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనేం చేస్తున్నానంటే స్కానర్ అనే ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాస్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే వాల్యూస్ని రీడ్ చేసుకోవడానికి. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్తో నేను వాల్యూస్ని రీడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎన్ని నోడ్స్ కావాలో అడుగుతున్నానండి. నోడ్స్ ఎన్ని కావాలని ఎన్ని క్రియేట్ చేయాలని అడుగుతున్నాను. క్లాస్కి నేను ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నా. సో దిస్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్, slist is the class name and OBs of constructor to initialize object of a class. ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్కి డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్తో. సో ఎప్పుడైతే క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిందో ఈ క్లాస్లో ఉన్న ప్రతి మెథడ్ మీద అలాగే ప్రతి వేరియబుల్ మీద ఓబీజే అనే ఆబ్జెక్ట్కి యాక్సెస్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం ఒకసారి. SListలో ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయో. హియర్ ద మెథడ్ నేమ్ ఈజ్ బూలియన్, ఈజ్ ఎంప్టీ. ద మెథడ్ ఈజ్ ఎంప్టీ అండ్ రిటర్న్ టైప్ ఈజ్ బూలియన్. That means isEmpty method returns a boolean value. Next, void create, a create method. Next thing, insert node method. Display method for displaying the content available in linked list. These are the methods available in SList traverse class. So traverse class. Not only that, we have two address variables, first and last. They are the variables of node class. So variables of node class means what? First is an object, last is another object. So class ki object ni create చేశాను అంతే. ఎప్పుడైతే దాన్ని ఇనిషియలైజ్ చేసి నేను చేయలేదో ఈ ఫస్ట్ లాస్ట్ అనే వాటిలో ఏముంటాయి అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా అడ్రస్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఏ అడ్రస్ లేదు కాబట్టి ఆ అడ్రస్ పార్ట్ నేను ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ అనే దానికి నల్ అని చేసేసాను. ఎందుకండి ఫస్ట్ అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నాము అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, లింక్డ్ లిస్ట్లో స్టార్ట్ అనే ఒక వేరియబుల్ ఉంటుంది. ఆ స్టార్ట్ అనేది ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందని చెప్పుకున్నాం మనం కదండి. ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి నోడ్ని ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. మరొకటి ఈ బూలియన్ ఈజ్ఎంటీ అనే మెథడ్ దేనికి ఉపయోగపడుతుందో చూద్దాం మనం. బూలియన్ ఈజ్ఎంటీ మెథడ్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందంటే లిస్ట్ అనేది అసలు ఎంటీగా ఉందా లేదా, లిస్ట్ అనేది ఎంటీగా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తాం. లిస్ట్ అనేది ఎంటీగా ఉందా లేదా చెప్పడానికి కండిషన్ ఎలా ఉంటుంది? ఇందాక చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ అనే వేరియబుల్ కనుక ఫస్ట్ అనే వేరియబుల్ ఎందుకు తీసుకుంటాం, ఎందుకు వాడతాం ఫస్ట్ అనే వేరియబుల్ని మనం ఫస్ట్ నోడ్ని ఇండికేట్ చేయడానికి తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ నోడ్లో కనుక అడ్రస్ ఉంటే అట్లీస్ట్ ఒక్క నోడ్ అయినా మెమరీలో క్రియేట్ అయ్యి ఉంది అని అర్థం. ఎటువంటి నోడు క్రియేట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఈజ్ఎంటీ అనే మెథడ్లో ఏమీ లేవు అని చెప్పి వాల్యూని ట్రూ రిటర్న్ చేయి, లేదా ఈ ఫస్ట్ అనే వాల్యూలో నల్ అనేది లేకపోతే నోడ్ అనేది ఎంటీగా లేదు, కనీసం ఒక్క నోడ్ అయినా క్రియేట్ అయిందని అర్థం.
ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఆ ఆబ్జెక్ట్తో ఆ క్లాస్లో ఉన్న ఒక మెథడ్ని నేను కాల్ చేయబోతున్నా. ఏంటి ఆ మెథడ్ అంటే ఇన్సర్ట్ నోడ్. సో ఓబీజే డాట్ ఇన్సర్ట్ నోడ్. సో కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఫ్రమ్ హియర్ టు ఇన్ ఉందంటే లాజిక్ ఫస్ట్ ముందుగా ఒక నోడ్ని క్రియేట్ చేయడానికంటే ముందుగా అది ఎంటీనా కాదా చెక్ చేసుకోవాలి. అంటే అసలు నోడ్ ఫస్ట్ నోడ్ నేను క్రియేట్ చేయబోతున్నానా లేకపోతే ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిన నోడ్ దానికి ఇంకో నోడ్ని యాడ్ చేయబోతున్నా అని తెలుసుకోవాలి. ఒకవేళ అది ఫస్ట్ నోడ్ అయితే నేను క్రియేట్ చేయబోయేది మొట్టమొదటి నోడ్ అయితే ఇక్కడ నుంచి కంట్రోల్ని క్రియేట్ అనే మెథడ్కి కాల్ చేస్తున్నాను నేను. చూడండి ఇక్కడ ఈ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ నుంచి నేను కాల్ చేస్తున్నప్పుడు ఇన్సర్ట్ నోడ్కి వచ్చేప్పటికి ఒక మెథడ్ నుంచి మరో మెథడ్ని కాల్ చేయడానికి ఎటువంటి ఆబ్జెక్ట్ని వాడుకోవట్లా. దీనికి కారణం ఏమై ఉండొచ్చు అంటే చెప్తున్నాను వినండి. ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ అండ్ క్రియేట్ ఆల్సో ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్. ఇన్ లాజిక్ ఏంటంటే an instance method can access another instance method directly without any object reference. So here ఒక ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ మరొక ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ని మెథడ్ నేమ్తో కాల్ చేస్తుంది. అలాగే ఒక స్టాటిక్ మెథడ్ మరొక స్టాటిక్ మెథడ్ని మెథడ్ నేమ్తో కాల్ చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే ఒక స్టాటిక్ మెథడ్ వచ్చి మరొక ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ని కాల్ చేయాలి అని అన్నప్పుడు డెఫినెట్గా దానికి ఇక్కడ చూడండి స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ పెట్టాం కాబట్టి మెయిన్ అది స్టాటిక్ మెథడ్ అయింది. డెఫినెట్గా ఆబ్జెక్ట్తో కాల్ చేసుకున్నారు. కాల్ చేసిన తర్వాత మనకి కంట్రోల్ అనేది ఇన్సర్ట్ నోడ్కి వెళ్ళింది. ఇన్సర్ట్ నోడ్లో ఫస్ట్ నోడా కాదా అని చెక్ చేసుకున్నాం. చెక్ చేసుకున్నానికి ఈజ్ఎంటీ మెథడ్ని ఇఫ్ కండిషన్ లోపల నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం. ఈజ్ఎంటీ మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నాం. ఈ ఈజ్ఎంటీ మెథడ్ ద్వారా మనకి ఏం రిటర్న్ అది నేను క్రియేట్ చేసేది ఫస్ట్ మెథడ్ అయితే ఈ ఈజ్ఎంటీ అనేది ట్రూ ఇస్తుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ట్రూ వచ్చిందో ఇమీడియట్గా కంట్రోల్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి క్రియేట్ అనే మెథడ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూద్దామండి క్రియేట్ మెథడ్లో ఏం జరుగుతుందో. నోడ్ CURR ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్. దట్ మీన్స్ అప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసామో ఆ ఆబ్జెక్ట్ నోడ్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసామో చేసిన వెంటనే ఇక్కడ మెమరీలో డేటా అనేదానికి నెక్స్ట్ అనేదానికి మెమరీ అలొకేషన్ జరుగుతుంది. డేటాకి నెక్స్ట్కి డేటాలో ఇంటీజర్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి నెక్స్ట్లో అడ్రస్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి మెమరీ అలొకేషన్ జరిగిపోతుంది CURR. సో ఈ CURRని ఏమనొచ్చంటే ఎన్క్యాప్సులేషన్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ యూనిట్. చూడండి అక్కడ డేటాని ఇన్ఫర్మేషన్ పార్ట్ని అండ్ పాయింటర్ పార్ట్ని కలిపేసి CURRతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. సో చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ డేటాని తీసుకున్నామండి. డేటాని తీసుకున్నప్పుడు రీడ్ చేసుకోవడానికి నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే SC అన్నాను. స్కానర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్తో నేను డేటాని రీడ్ చేసుకుంటూ CURR డాట్ డేటా అంటే ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన నోడ్ పార్ట్లో 2 ఉన్నాయి కదా, ఒకటి డేటా పార్ట్ మరొకటి నెక్స్ట్ పార్ట్. డేటాలో వాల్యూని పెట్టుకుంటున్నా నేను CURR డాట్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ నెక్స్ట్ ఇంట్. అందులో మనం ఇచ్చిన వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది. తర్వాత CURR అదే ఫస్ట్ నోడ్ అదే లాస్ట్ నోడ్ ఒక్కటే నోడ్ కాబట్టి ఫస్ట్ నోడ్ కాబట్టి అది ఫస్ట్ అడ్రస్ అదే అవుతుంది, లాస్ట్ అడ్రస్ కూడా అదే అవుతుంది. అందుకనే ఫస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు CURR అని చెప్పేసాం. నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు 1 నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ నేను 5 క్రియేట్ చేయాలంటే 5 వరకు అనుకున్నా కదా. మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ నోడ్ కాల్ అవుతుంది. ఇన్సర్ట్ నోడ్ కాల్ అవగానే కంట్రోల్ ఇక్కడ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, ఇన్సర్ట్ నోడ్కి వెళ్తుంది. ఈసారి ఈజ్ ఎంటీ అనే మెథడ్ ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఫాల్స్ రిటర్న్ చేయగానే ఎల్స్ పార్ట్లోకి వస్తుంది. ఎందుకని ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది? మనకు ఆల్రెడీ ఒక నోడ్ క్రియేట్ అయి ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్లో అడ్రస్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ అనే అడ్రస్ వేరియబుల్లో ఒక అడ్రస్ ఉంది, నల్ లేదు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఫాల్స్ కండిషన్ వస్తుంది. ఎల్స్ పార్ట్లోకి వెళ్తాం. ఎల్స్ పార్ట్లోకి వెళ్ళినాక మరొక నోడ్ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే ఇది సెకండ్ నోడ్ అవుతుంది. సెకండ్ నోడ్లో కూడా నోడ్ CURR ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్. సేమ్ కండిషన్ యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఎంటర్ డేటా టు ఇన్సర్ట్ CURR డాట్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు SC డాట్ నెక్స్ట్ ఇన్ వాల్యూని రీడ్ చేసుకుంటున్నాం. అడ్రస్ పార్ట్ చేస్తున్నాం. CURR డాట్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అండ్ లాస్ట్ డాట్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు CURR. లాస్ట్ డాట్ నెక్స్ట్ అంటే ఏది వస్తుందండి? లాస్ట్ డాట్ నెక్స్ట్. ఇందాక ఫస్ట్ నోడ్ క్రియేట్ అయినప్పుడు లాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం పెట్టాం? ఆ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ పెట్టేశాం. సో ఆ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ని లాస్ట్లో స్టోర్ చేసుకున్నాం. మళ్ళీ దాన్ని యూజ్ చేసుకుని లాస్ట్ డాట్ నెక్స్ట్ అంటే లాస్ట్ నోడ్ యొక్క ఈజ్ ఈక్వల్ టు CURR. ఈ విధంగా మనం లింక్డ్ లిస్ట్ని క్రియేట్ చేస్తామండి. సో క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ వాల్యూస్ అన్నిటిని డిస్ప్లే చేసుకో స్టార్టింగ్ అడ్రస్ తీసుకోవడానికి డెఫినెట్గా మనకి ఫస్ట్ అనే వేరియబుల్ కావాలి. ఆ లూప్ని రిపీట్ చేయడానికి నల్ వరకు వెళ్ళాలి. ఒక్కొక్క వాల్యూని మూవ్ చేయడం, ఒక వాల్యూ నుంచి ఇంకో వాల్యూకి మూవ్ అవడానికి డిస్ప్లే ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్ప్ డాట్ నెక్స్ట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ నోడ్ అడ్రస్. ఓకే,
Hello everybody, this is Dr. K. Srinivas Rao, lecturer in Commerce, Government Degree College, Ravulpalam. Today's our topic is classification of accounts, rules of double entry bookkeeping. First of all, accounting definition. Accounting is the language of business. It is an art of recording. Every subject have its own language, like as commerce as also deemed as a language. ప్రతి బిజినెస్ ఎంటిటీ కూడా ఈ లాంగ్వేజ్ రూల్స్ ఆధారంగా చేసుకునే ఈ అకౌంటింగ్ రాయవలసి ఉంటుంది. అప్పుడే అకౌంటింగ్లో హోమోజీనిటీ వచ్చి ఏ పడుతుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా ఒకే రకమైన కాన్సెప్ట్స్ అండ్ కన్వెన్షన్స్ను ఉపయోగించి అకౌంటింగ్ని రాయవలసి ఉంటుంది. ఈ అకౌంటింగ్లో రెండు పార్ట్లు మనం గమనిస్తుంటాము. ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ బిజినెస్ యూనిట్లో జరిగే రోజువారీ వ్యవహారాలను, రొటీన్గా జరిగే అన్ని రకాలైన ట్రాన్సాక్షన్స్ని బుక్స్లో రాయటాన్ని, రోజువారీ వ్యవహారాలని క్రొనలాజికల్ ఆర్డర్లో రాసినట్లయితే దాన్ని బుక్ కీపింగ్ అంటారు. ఈ బుక్ కీపింగ్ అయిన తర్వాత ఎండ్ రిజల్ట్ని కొనుక్కోవడానికి ఫైనల్ అకౌంట్స్ని తయారు చేయటం, అనాలసిస్, క్లాసిఫికేషన్, సమ్మరైజింగ్, రిపోర్టింగ్. దీని వన్ ఈజ్ సింగిల్ ఎంట్రీ బుక్ కీపింగ్, ద అదర్ ఈజ్ డబుల్ ఎంట్రీ బుక్ కీపింగ్. పూర్వకాలం నుండి సింగిల్ ఎంట్రీ బుక్ కీపింగ్లోనే డెవలప్ అవ్వకముందు సింగిల్ ఎంట్రీ బుక్ కీపింగ్లోనే అకౌంట్స్ రాయటం జరిగేది. ది సింగిల్ ఎంట్రీ బుక్ కీపింగ్ ఈజ్ అన్ని రకాలైన వ్యవహారాలను సింగిల్ ఎంట్రీ బుక్ కీపింగ్లో రాయటం జరగదు. ఓన్లీ క్యాష్ అకౌంట్స్ అండ్ పర్సనల్ అకౌంట్స్ని మాత్రమే సింగిలటిక్ రికార్డింగ్ కానీ ది సిస్టమ్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ an unathletic one. Then double entry bookkeeping. Now we are following, many organizations are following concept అనే దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని డబుల్ ఎంట్రీ బుక్ కీపింగ్లో మనం అకౌంట్స్ని రాయటం జరుగుతుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, అండ్ ది అదర్ ఈజ్ రిసీవింగ్ ఆస్పెక్ట్. ఈ రెండు ఆస్పెక్ట్లని ఆధారంగా చేసుకుని ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్లోనూ ఈ రెండు ఆస్పెక్ట్లని మనం కనుగొని దాని ఆధారంగా మనం అకౌంటింగ్ అని రాసినట్లయితే దీన్ని డబుల్ ఎంట్రీ బుక్ కీపింగ్ అంటాం. దెన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అకౌంట్స్ని మనం సాధారణంగా రెండు రకాలైన అకౌంట్స్గా మనం చూస్తాము. వన్ ఈజ్ పర్సనల్ అకౌంట్స్, ది అదర్ వన్ ఈజ్ ఇంపర్సనల్ అకౌంట్స్. ఇంపర్సనల్ అకౌంట్స్ని మళ్ళా రెండు రకాలుగా మనం డివైడ్ చేయవచ్చు. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రియల్ అకౌంట్స్ అండ్ ద అదర్ ఈజ్ నామినల్ అకౌంట్స్. టోటల్లీ ది అకౌంట్స్ ఆర్ divided in three types: personal accounts, real accounts and nominal accounts. Personal accounts loki vachesariki these accounts are related to persons. సాధారణంగా మనం బిజినెస్ చేసేటప్పుడు ప్రతి సంస్థ కూడా ఇతర వ్యక్తులతోనో సంస్థలతోనో ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఏ వ్యక్తులతో అయినట్లయితే ఆ అకౌంట్స్ని పర్సనల్ అకౌంట్స్ అంటారు. ఈ పర్సనల్ అకౌంట్స్లో మళ్ళీ 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి పర్సన్స్ 3 టైప్స్. ఒకటి న్యాచురల్ పర్సన్స్, అంటే మనం సాధారణంగా ఇండివిజువల్స్తో మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేసినట్లయితే వాటిని న్యాచురల్ పర్సన్స్గా మనం ట్రీట్ చేసి అకౌంట్స్ని ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫర్ సపోజ్ రాము అకౌంట్, గోపాల్ అకౌంట్, మనోజ్ అకౌంట్, ఇట్లా ఎవరైనా పర్సన్స్ యొక్క పేర్లతో మన అకౌంట్స్ని ఓపెన్ చేసినట్లయితే వాటిని న్యాచురల్ పర్సన్స్ అంటాము. రెండవది ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్. ఏదైనా కొన్ని సంస్థలతో మనం వ్యవహారాలు చేసినట్లయితే, ట్రాన్సాక్షన్ చేసినట్లయితే, ఆయా ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా మనం అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసినట్లయితే అట్లాంటి అకౌంట్స్ని ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్ అంటాము. ఉదాహరణకు రాజు అండ్ కో, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అకౌంట్, ఆంధ్రా బ్యాంక్ అకౌంట్. ఈ రిప్రజెంటేటివ్ పర్సన్స్ అంటే యాక్చువల్గా వీళ్ళు పర్సన్స్ కాకపోయినప్పటికీ కూడా మనం ఏదైనా అవుట్ స్టాండింగ్ డ్యూస్ ఉన్నట్లయితే, ఫర్ సపోజ్ మనం ట్రీట్ చేస్తాం, అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీస్, అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్, అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్, వాట్ ఎవర్, వీటిలన్నింటినీ కూడా మనం రిప్రజెంటేటివ్ పర్సన్స్ అంటాము.
మన వ్యాపార సంస్థ రకరకాలైన ఆస్తులతో వ్యాపారాలు చేసినట్లయితే కొన్ని అసెట్స్ మనం కొనటం కానీ కొన్ని అసెట్స్ మనం అమ్మటం కానీ చేసినట్లయితే అట్లాంటి వాటి అసెట్స్ అంటాము. ఈ టాంజిబుల్ అసెట్స్ మనం టచ్ చేయగలము, చూడగలము. కొన్ని ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవి కనపడినప్పటికీ కూడా వీటిని అసెట్స్గానే ట్రీట్ చేయవలసి ఉంటుంది. గుడ్ విల్, పేటెంట్స్, కాపీరైట్స్ ఇట్లాంటివన్నిటిని కూడా ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటారు. ఇవన్నీ కూడా అసెట్స్ అకౌంట్స్గా మనం ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. దెన్ నామినల్ అకౌంట్స్. దీస్ అకౌంట్స్ ఆర్ ఇంపర్సనల్ అండ్ ఇంటాంజిబుల్. కొన్ని సర్వీసెస్కి సంబంధించి కొన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ చేసినట్లయితే, ఉదాహరణకు శాలరీస్, వేజెస్, ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీ, పోస్టేజ్ అండ్ టెలిగ్రామ్, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా రెంట్, డిస్కౌంట్, కమిషన్ ఇవన్నీ కూడా మన లాసెస్. ఇవి లేదా ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్, వేజెస్ ఇవన్నీ ఎక్స్పెన్సెస్ గాను, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్, కమిషన్ రిసీవ్డ్ ఇట్లాంటి అన్నిటి గాను ఇన్కమ్ గాను మనం ట్రీట్ చేస్తూ ఇవన్నీ కూడా నామినల్ అకౌంట్స్లో భాగంగా చెప్తాము. దెన్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్లో డెబిట్ ఏంటి, క్రెడిట్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవటం చాలా ముఖ్యమైన విషయం. అవి ఏ అకౌంట్స్కి సంబంధించినవి, రియల్ అకౌంట్స్కి సంబంధించినయా, పర్సనల్ అకౌంట్కి సంబంధించినయా, నామినల్ అకౌంట్కి సంబంధించినయా అనేది తెలుసుకుని ఆయా ప్రిన్సిపల్స్ని ఆధారంగా చేసుకుని డెబిట్ క్రెడిట్లను నిర్ణయించవలసి ఉంటుంది. రూల్స్ ఆఫ్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్స్. పర్సనల్ అకౌంట్స్ తీసుకున్నట్లయితే డెబిట్ ద రిసీవర్ అండ్ క్రెడిట్ ద గివర్. మన బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ లేదా బిజినెస్ యూనిట్ ఇతర వ్యక్తులతో మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని క్రెడిట్ చేయాలి. సో ద రూల్ ఈజ్ డెబిట్ ద రిసీవర్. మన వ్యాపార సంస్థ నుంచి, మన సంస్థ నుంచి ఏ వ్యక్తి అయితే ప్రయోజనాన్ని తీసుకుంటున్నాడో ఆ వ్యక్తిని డెబిట్ చేయాలి. మన సంస్థకి ఏ వ్యక్తి అయితే ప్రయోజనాన్ని ఇస్తున్నాడో ఆ వ్యక్తిని క్రెడిట్ చేయాలి. ఇది పర్సనల్ అకౌంట్కి సంబంధించిన రూల్. రెండో అకౌంటింగ్ రియల్ అకౌంట్స్. ఈ రియల్ అకౌంట్స్ అన్నీ కూడా ఆస్తులకు సంబంధించిన, అసెట్స్కి సంబంధించిన ప్రిన్సిపల్ ఆధారంగా మనం ఈ డెబిట్ క్రెడిట్లు నిర్ణయిస్తాము. ఈ ఆస్తులు ఏంటంటే క్యాష్, ఫర్నిచర్, మెషినరీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా సంస్థలోనికి వచ్చినట్లయితే, మన సంస్థలోనికి వచ్చినట్లయితే దాన్ని డెబిట్ చేయాలి. డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్. మన సంస్థలోనికి ఏ ఆస్తులు అయితే వచ్చినాయో ఆస్తులన్నిటిని డెబిట్ చేయాలి. క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. మన సంస్థ నుంచి ఏ ఆస్తులు అయితే బయటకు పోతున్నాయో వాటినన్నింటినీ కూడా క్రెడిట్ చేయాలి. కాబట్టి రియల్ అకౌంట్ రూల్ ఏంటంటే డెబిట్స్, లాసెస్. ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్ ఆర్ డెబిటెడ్. డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్. శాలరీస్, వేజెస్, డిస్కౌంట్, కమిషన్, రెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్పెన్సెస్గా మనం ట్రీట్ చేస్తాం. ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నీ కూడా డెబిట్ చేయవలసి ఉంటుంది. అండ్ క్రెడిట్ ద ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్. ఈ క్రెడిట్స్, ఈ గెయిన్స్, ఇన్కమ్స్ ఏంటంటే కమిషన్ రిసీవ్డ్, ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ ఇట్లాంటి అన్నింటినీ కూడా మనం ఇన్కమ్స్గా ట్రీట్ చేస్తాము. ఇవన్నీ కూడా మనం క్రెడిట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది. సో నామినల్ అకౌంట్ రూల్స్ ఏంటంటే డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్, క్రెడిట్ ఆల్ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్. So steps for finding the debit and credit aspects of the particular transaction. First of all, you have to find out two accounts involved in the transaction. ఏదైనా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినప్పుడు then check whether it belongs to personal account, real account or nominal account. The two ఉన్న రెండు ఆస్పెక్టులు కూడా ఏ ఆస్పెక్ట్ ఏ అకౌంట్కి సంబంధించింది. రెండు ఆస్పెక్టులు రియల్ అకౌంట్కి సంబంధించి ఉండొచ్చు. ఒక రెండు ఆస్పెక్ట్లో ఒక ఆస్పెక్ట్ పర్సనల్ అకౌంట్ అండ్ రెండవది రియల్ అకౌంట్కి సంబంధించి ఉండవచ్చు. లేదా ఒక ఆస్పెక్ట్ రియల్ అకౌంట్ ఒకని ఏ అకౌంట్కి మనం చూపించాలో చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అప్లై ది డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ రూల్స్ ఫర్ ది టూ అకౌంట్స్. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన అకౌంట్స్, ఫర్ సపోజ్ క్యాష్ అకౌంట్ అయితే రియల్ అకౌంట్ రూల్స్ని ఆధారంగా చేసుకుని క్యాష్ డెబిటా క్రెడిట్ అనేది చూడాలి. శాలరీస్ అకౌంట్ వస్తే సో ఈ విధంగా మనం రోజువారీ జరిగిన వ్యవహారాలన్నింటినీ కూడా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏ విధంగా జరిగినాయి అవన్నీ చూసి ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్లోనూ డ్యూయల్ ఆస్పెక్ట్ ప్రకారం
ఎన్ని అకౌంట్లు ఉన్నాయి, ఆ అకౌంట్లకి ఏ అని రాయవలసి ఉంటుంది సార్. ట్రాన్సాక్షన్స్. ఈ జర్నల్ అంటే దీన్ని తెలుగులో చిట్టా అంటాము, దీన్ని డే బుక్ అని కూడా అంటాము, ప్రైమరీ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అని కూడా అంటాము. ఎందుచేతనంటే డైలీ జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ అన్నింటినీ కూడా మొట్టమొదటిగా దీనిలోనే ఈవేళ ట్రాన్సాక్షన్స్ రాసిన తర్వాత ఆగస్టు 3 ట్రాన్సాక్షన్స్, రోజువారీ జరిగే అన్ని వ్యవహారాలను వరుసగా రాసుకుంటూ పోతాము. దీనిలో రాసే వ్యవహారాలని జర్నల్ ఎంట్రీ రూపంలో రాస్తాము, చిట్టా పద్దు రూపంలో రాయటం జరుగుతుంది. ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ జర్నల్ ఈజ్ there are 5 columns. First column is a date column. ఈ డేట్ కాలంలో డేట్ వైజ్ మంత్ రాయాలి, నెక్స్ట్ డే రాయాలి. సో ఫర్ సపోజ్ ఇవాళ ట్రాన్సాక్షన్ డే స్టార్టింగ్లో రాసేటప్పుడు 2018 ఆగస్ట్ రాసిన తర్వాత 1 డేట్తో ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అయితే జరిగినాయి అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ని మనం రాసుకుంటూ పోతాము. అట్లాగా అవైన తర్వాత సెకండ్ రాసేటప్పుడు సెకండ్ అని వేస్తాము. అగైన్ మనం ఇయర్ని కానీ మంత్ని కానీ రిపీట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. ద సెకండ్ కాలం ఈజ్ పర్టికులర్స్ కాలం. ఈ పర్టికులర్స్ కాలంలో ఒరిజినల్గా ఎంట్రీని రాస్తాము. ఈ ఎంట్రీ అనేది 3 లైన్స్లో ఉంటుంది. ఫస్ట్ లైన్ ఈజ్ డెబిట్ లైన్, ద సెకండ్ లైన్ ఈజ్ క్రెడిట్ లైన్, ద థర్డ్ లైన్ ఈజ్ నెరేషన్. మనం డిసైడ్ చేసుకున్న తర్వాత డెబిట్ లైన్ని ఫస్ట్ రాస్తాము. డెబిట్ లైన్ రాసేటప్పుడు మనకి డెబిట్ అయినట్లయితే క్యాష్ అకౌంట్ సి అనే లెటరు స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి రావాలి. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ అనే మాటని డాట్లు పెట్టి ఆ చివరి వరకు వెళ్ళే వరకు ఉంచి డిఆర్ అనే రూపంలో ఇప్పుడు 2 లెటర్స్ కానీ 3 లెటర్స్ కానీ గ్యాప్ ఇచ్చి 2తో మొదలు పెట్టాలి. 2 ఫర్ సపోజ్ సేల్స్ అనుకోండి, క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు సేల్స్ అకౌంట్, సేల్స్ అకౌంట్ అని రాసి వదిలేయాలన్నమాట. అంటే ఎంతవరకు వస్తే అంతవరకు రాసి వదిలేయచ్చు, ఇంకా అక్కడ నుంచి డాట్లు ఏం పెట్టక్కర్లేదు. సో దీన్ని పూర్తిగా మనం ఎలా చదువుతామంటే ఎవరని అంటారు, దీన్ని ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటి అనే దాన్ని మనం అక్కడ అనలైజ్ చేస్తూ ఒక సెంటెన్స్ రూపంలో రాస్తాము. దెన్ లెడ్జర్ ఫోలియో నెంబర్ అంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ని లెడ్జర్లో ఏ పేజ్లో రాసామో ఇండికేషన్ చెప్పడం కోసం ఇక్కడ లెడ్జర్ ఫోలియో నెంబర్ని ఆ పేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ది లెడ్జర్, ఈ లెడ్జర్ ఈ లెడ్జర్లో ఏ పేజ్లో ఈ అకౌంట్కు సంబంధించి రాస్తున్నామో అక్కడ ఇండికేషన్ రాస్తాం మనం. అంటే ఫస్ట్ ఎంట్రీ రాసేటప్పుడే దీన్ని పోస్ట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఫర్దర్గా నెక్స్ట్ డే అంటే మంత్ ఎండింగ్లో లెడ్జర్ పోస్టింగ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్ని వేస్తాము. దెన్ డెబిట్ అమౌంట్, ఫోర్త్ కాలం ఈజ్ డెబిట్ అమౌంట్. ఇక్కడ డెబిట్ అమౌంట్ ఎంత ఉన్నదో అంతని వేస్తాము. డెబిట్ అమౌంట్ వేసేటప్పుడు డెబిట్ లైన్ ఎదురుగుండా డెబిట్ కాలంలో వెయ్యాలి. తర్వాతది క్రెడిట్ అమౌంట్, క్రెడిట్ లైన్ ఎదురుగుండా క్రెడిట్ కాలంలో వెయ్యాలి. ఇట్లా వేసిన తర్వాత ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోయిన వెంటనే పర్టికులర్స్ కాలంలో నెరేషన్ కింద అడ్డంగా చిన్న గీతను గీసినట్లయితే అక్కడతో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అయినట్టు. సో కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ తీసుకొని మనం ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేసి చూద్దాము. సాధారణంగా ట్రాన్సాక్షన్స్లో ముఖ్యమైనవి ఏంటంటే ఒకటి
మన బిజినెస్ యూనిట్ యొక్క ఓనర్కి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్. బిజినెస్ యూనిట్ యొక్క ఓనర్ యజమాని మనకి మన సంస్థలో కొంత ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు, లేదా మన సంస్థ నుంచి కొంత విత్డ్రా చేసి తీసుకెళ్ళవచ్చు. ఈ రెండు ట్రాన్సాక్షన్స్ మనకి ఎక్కువగా కనపడుతుంటాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్ చేసింది ఎంత, దీన్ని ఇన్వెస్ట్ చేసిన దాన్ని క్యాపిటల్ అంటాము. ఈ క్యాపిటల్కి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటంటే, బిజినెస్ ఓనర్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే సంస్థలోనికి, మన ఆర్గనైజేషన్లోనికి క్యాష్ వస్తుంది. ఎవరిస్తున్నారు అంటే ఓనర్ ఇస్తున్నారు. సో ఈ క్యాష్ అనేది రియల్ అకౌంట్కి సంబంధించిన అంశం. రియల్ అకౌంట్ అంటే వేరియస్ అసెట్స్కి సంబంధించింది. దీని రూల్ ప్రకారం, రియల్ అకౌంట్ రూల్ ప్రకారం డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ అండ్ క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. ఇక్కడ క్యాష్ రెండోది ఓనర్ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ఇది పర్సనల్ అకౌంట్ అయినప్పటికీ కూడా ఓనర్ పేరు రాయము, దీన్ని క్యాపిటల్ అకౌంట్ అంటాము. ఎప్పుడు కూడా ట్రాన్సాక్షన్స్ రాసేటప్పుడు ఏ బిజినెస్ ఎంటిటీలోనూ కూడా ఆ బిజినెస్ ఓనర్ యొక్క పేరుని మనం తీసుకోము, ఎందుకంటే బిజినెస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద ఓనర్. కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ డేటా టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. దీనికి నెరేషన్ కూడా ఏం రాస్తామంటే, బీయింగ్ ద క్యాపిటల్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ది ఫర్మ్, ఇన్ ద బిజినెస్. అమౌంట్ని జాగ్రత్తగా మీరు చూసినట్లయితే క్యాష్ అకౌంట్ ఎదురుగుండా 50,000ని డెబిట్ కాలంలో డెబిట్ లైన్ ఎదురుగుండా వేయటం జరిగింది. అట్లానే క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఎదురుగుండా క్రెడిట్ లైన్లో వేయటం జరిగింది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్. ద అదర్ ఎంట్రీ ఈజ్ the owner withdraw cash from the business organization. ఇట్లా ఎప్పుడైనా ఓనర్కి కొంత అమౌంట్ అవసరమైనప్పుడు కానీ, ఏదన్నా కొన్ని వస్తువులు అవసరమైనప్పుడు కానీ, ఏదైనా అసెట్ అవసరమైనప్పుడు కానీ విత్డ్రా చేసుకుంటాడు. దాన్ని మనం డ్రాయింగ్స్ అంటాము. ఈ డ్రాయింగ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం రూల్స్ ఎలాగ అప్లై చేస్తామంటే, ఫర్ సపోజ్ ఓనర్ తన సొంత వాడుకల కోసం కొంత అమౌంట్ని తీసుకుని వెళ్ళినట్లయితే, ఇక్కడ అమౌంట్ అంటే క్యాష్ కాబట్టి దీన్ని రియల్ అకౌంట్ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ ఆధారంగా ఈ ఎంట్రీ రాస్తాము. ఫస్ట్ డెబిట్ ఎంట్రీ ఎట్లా అంటే, క్యాష్ అనేది సంస్థ నుంచి బయటకు పోతుంది కాబట్టి క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్ అనే సూత్రం ప్రకారం, ఆ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం క్యాష్ని క్రెడిట్ చేయాలి అకౌంట్స్గా మనం చెప్తాము. సో ఎంట్రీ ఈజ్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్. దీనికి నెరేషన్ బీయింగ్ క్యాష్ విత్డ్రా బై ది ఓనర్. దెన్ అసెట్స్ అకౌంట్స్ అండ్ అసెట్స్ అకౌంట్లో మనకు బాగా ముఖ్యంగా కనపడేవి ఏంటంటే క్యాష్, మిషనరీ ఉండడం కానీ, అసెట్స్ని పర్చేజ్ చేయటం కానీ, కొన్ని అసెట్స్ని మనం సేల్ చేయటం కానీ జరుగుతుంటుంది సర్వసాధారణంగా. అసెట్స్ని మనం ఏదైనా ఒక మెషినరీ అనేది సంస్థలోకి వస్తుంది, క్యాష్ అనేది సంస్థ నుంచి బయటికి పోతుంది. సో ఇక్కడ రెండు రియల్ అకౌంట్కి సంబంధించినవి. రియల్ అకౌంట్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం క్యాష్ అవుట్ అయింది, మెషినరీ డెబిట్ క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్, క్యాష్ ఈజ్ క్రెడిటెడ్. దెన్ ద జర్నల్ ఎంట్రీ ఈజ్ మెషినరీ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్. అట్ ది సేమ్ టైం మనం మెషినరీని సోల్డ్ అవుట్, బయటకు అమ్మేసామనుకోండి, అప్పుడు క్యాష్ మనకు వస్తుంది, మెషినరీ బయటకు పోతుంది. దీన్ని మనం ఎలా చెప్తామంటే క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు మెషినరీ అకౌంట్. అట్ ది సేమ్ టైం మెషినరీ కొన్నాము కానీ క్రెడిట్ కొన్నాము అనుకోండి, మెషినరీని కొన్నాము కానీ క్రెడిట్ కొని ఉండొచ్చు. ఇట్లా క్రెడిట్ కొన్నప్పుడు మనం ముందు రాసిన మెషినరీ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్ అనే ఎంట్రీని కొంచెం మార్పు చేసి చూసినట్లయితే మెషినరీ వచ్చింది మనకి, కానీ క్యాష్ మనం ఇవ్వలేదు. క్యాష్ ప్లేస్లో అవతల ఏ వ్యక్తి నుంచి అయితే కొన్నామో ఆ వ్యక్తి పేరు రాయవలసి ఉంటుంది. సో అతను మనకి క్రెడిటర్ అన్నమాట, మనకి అరువుకి సరుకును సరఫరా చేశాడు కాబట్టి ఆ వ్యక్తి పేరును మనం అక్కడ రాయవలసి ఉంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడ పర్సనల్ అకౌంట్స్ రూల్ ప్రకారం క్రెడిట్ ద గివర్ అనేదాన్ని మనం అప్లై చేస్తాము.
దెన్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాము నుంచి మనం మిషనరీ కొన్నాము, క్రెడిట్ ద గివర్ యాజ్ పర్ ద రూల్ ఆఫ్ పర్సనల్ అకౌంట్స్, క్రెడిట్ ద గివర్ రాము అకౌంట్, సో మిషనరీ అకౌంట్ డెటార్ టు రాము అకౌంట్. ఇట్లా కూడా మనం క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని రికార్డ్ చేయవచ్చు. దెన్ అయితే ఇక్కడ గూడ్స్ అనేది ఒక అసెట్ అయినప్పటికీ కూడా గూడ్స్ అనే పదాన్ని సర్వసాధారణంగా మనం వాడం. గూడ్స్ అసెట్టే కానీ గూడ్స్ రెండు రకాలుగా సంస్థలోకి వస్తుంది. ఒక రకంగా సంస్థలోకి వస్తుంది, వేరొక రకంగా సంస్థ నుంచి బయటకు పోతుంది. గూడ్స్ అంటే మన బిజినెస్కి సంబంధించి కార్లు బిజినెస్ చేస్తున్నట్లయితే కార్స్ ఆర్ అవర్ గూడ్స్. మనం రా మెటీరియల్ కొంటాము, ఏదైనా దాన్ని బిల్డప్ చేస్తాము, మళ్ళీ అమ్ముతుంటాము. ఇట్లా చేసినప్పుడు రా మెటీరియల్ కూడా గూడ్స్ లాగే మనం ట్రీట్ చేయవలసి ఉంటుంది. సో గూడ్స్ అకౌంట్ని మనం రెండు విధాలుగా చెప్తాము. కొన్నప్పుడేమో దాని పర్చేజెస్ అకౌంట్ గాను, అమ్మినప్పుడేమో సేల్స్ అకౌంట్ గాను మనం ట్రీట్ చేయవలసి ఉంటుంది. ఎందుకంటే సేల్స్ అకౌంట్ గాను రాస్తాము. ఫర్ సపోజ్ ఏమన్నా గూడ్స్ మనం రా మెటీరియల్ కానీ గూడ్స్ కానీ కొన్నట్లయితే, క్యాష్ కొన్నట్లయితే జర్నల్ ఎంట్రీ ఎట్లా రాస్తామంటే గూడ్స్ మన సంస్థలోనికి వచ్చినాయి కాబట్టి ఇది అసెట్టే కాబట్టి గూడ్స్ అకౌంట్ని డెబిట్ చేయాలి. అయితే గూడ్స్ అకౌంట్ పదం వాడట్లేదు కాబట్టి, కొన్నాం కాబట్టి, పర్చేజ్ చేసాం కాబట్టి పర్చేజెస్ అకౌంట్ డెటార్ అని రాస్తాము. పర్చేజెస్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్. అట్ ది సేమ్ టైం క్యాష్ ఇవ్వకపోతే, అరువు వ్యవహారం అయితే డెటార్ టు రామా అకౌంట్. రామా అనే వ్యక్తి మనకి ప్రయోజనాన్ని ఇచ్చాడు, క్రెడిట్ ద గివర్, అతను ఏమీ తీసుకోకుండానే మనకి ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ కాబట్టి రామా అకౌంట్ని క్రెడిట్ చేస్తాము. దెన్ సేల్స్ చేసినప్పుడు, మనం సరుకు అమ్మినప్పుడు, మనం గూడ్స్ అమ్మినప్పుడు, గూడ్స్ అమ్మేటప్పుడు సేల్స్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం, డెబిట్ అవుతుంది. దెన్ సేల్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అవుతుంది. గూడ్స్ అకౌంట్కి బదులుగా మనం ఇక్కడ సేల్స్ అకౌంట్ అని రాస్తాము. సో ఎంట్రీ ఈజ్ క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు సేల్స్ అకౌంట్. ఫర్ సపోజ్ ఈ సేల్స్నే మనం అరువుకి అమ్మినట్లయితే, క్రెడిట్ సేల్స్ చేసినట్లయితే ఏ వ్యక్తి అయితే తీసుకుంటున్నాడో ఆ వ్యక్తి డెబిట్ అవుతాడు. డెబిట్ ద రిసీవర్. పర్చేజెస్ని సేల్స్ని రాయవలసి ఉంటుంది. సో ఎప్పుడు కూడా గూడ్స్ అనే మాట వాడినప్పుడు అమ్మితే సేల్స్గా తీసుకోవాలి. ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్ ఆర్ ఇండివిజువల్స్, న్యాచురల్ పర్సన్స్తో మన ఆర్గనైజేషన్ డీల్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం చేస్తూ ఉంటాము. ఫర్ సపోజ్ జాన్ నుండి క్యాష్ వచ్చింది అనుకోండి, జాన్ నుండి క్యాష్ వచ్చినట్లయితే జాన్ అకౌంట్ ఒకటి, జాన్ చూడండి, జాన్ మనకి ప్రయోజనాన్ని ఇస్తున్నాడు, బెనిఫిట్ని ఇస్తున్నాడు. సో డెబిట్ ద రిసీవర్, డెబిట్ ప్రయోజనాన్ని తీసుకుంటున్నాడు అనుకోండి. జాన్కి మనం క్యాష్ ఇచ్చామనుకోండి, జాను కారం క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్, క్యాష్ మన సంస్థ నుంచి బయటకు పోతుంది కాబట్టి జాన్ అకౌంట్ డెటార్ టు రాజే అకౌంట్. సో ఇట్లా మనం ఈ అకౌంట్స్ ఏ అకౌంట్స్ అయితే ఉన్నాయో ఉన్న రెండు అకౌంట్స్ని మనం ఆ ప్రిన్సిపల్ని మనం అడాప్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దెన్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్స్. ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్స్లో సాధారణంగా ఫస్ట్ ఇన్కమ్ తీసుకున్నట్లయితే, ఏదైనా మన బిల్డింగ్ కానీ ఏదైనా మనం రెంట్కి ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళు రెంట్ ఇస్తారు. అలాగే మన కమిషన్ నామినల్ అకౌంట్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఇన్కమ్స్ ఆర్ క్రెడిటెడ్. మరి వాట్ డెబిట్? క్యాష్ అనేది సంస్థలోకి వస్తుంది కాబట్టి క్యాష్ అనేది ఇంటూ ద ఆర్గనైజేషన్, క్యాష్ ఈజ్ డెబిటెడ్. దెన్ ద ఇన్కమ్ అకౌంట్ ఈజ్ క్రెడిటెడ్. క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు రెంట్ అకౌంట్ అనేది ఇక్కడ మనకున్న ఒక ఎగ్జాంపుల్. మనం అనేది ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది, ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ డెబిటెడ్. మనం క్యాష్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి క్యాష్ ఈజ్ క్రెడిటెడ్. క్యాష్ అనేది బయటకు పోతుంది. క్యాష్కేమో రియల్ అకౌంట్కి సంబంధించిన ప్రిన్సిపల్ని మనం అడాప్ట్ చేస్తాము, రెంట్కేమో నామినల్ అకౌంట్కి సంబంధించిన ప్రిన్సిపల్ని అడాప్ట్ చేస్తాము. సో దెన్ రెంట్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్, అట్లా కమిషన్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్. ఇట్లా ఎనీ ఎక్స్పెన్సెస్, ఈ ఎక్స్పెన్సెస్కి మనం ఈ రూల్స్ని వాడుతుంటాము. సో మీకు ట్రాన్సాక్షన్స్
ఏ అకౌంట్కి ఆ అకౌంట్కి ఇండివిజువల్గా దాని యొక్క రూల్స్ని అడాప్ట్ చేసుకుని అది డెబిటా క్రెడిట్ అనేది చూస్తూ మీరు ట్రాన్సాక్షన్స్ని డైలీ జర్నల్లో రాసుకుంటూ పోయినట్లయితే ఇది అన్ఎండింగ్ ప్రాసెస్. ఎవ్రీ డే మనం రాస్తూనే ఉంటాం. 365 days ఈ ప్రైమరీ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో జర్నల్లో రాస్తూనే ఉంటాం. ట్రాన్సాక్షన్స్ని హోమోజీనియస్గా ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ తీసుకొని వచ్చి ఒక్కొక్క అకౌంట్లో రాయటానికి ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కూడా మనం జనరల్ ఎంట్రీస్ రాసేటప్పుడు అన్ని ఎంట్రీస్లోనూ ఎక్కడో చోట ఒక్కొక్క చోట క్యాష్ అని వస్తుంది. ఈ క్యాష్ అన్నీ కూడా క్యాష్ అకౌంట్లోకి తీసుకొస్తాము. అట్లనే పర్చేజెస్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ నెలలో జరిగిన అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్లోనూ పర్చేజెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయన్నీ తీసుకొచ్చి ఒక పర్చేజ్ అకౌంట్లో రాస్తాము. అట్లాగే సేల్స్, మెషినరీ ఇట్లాగ అన్నింటినీ కూడా మనం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాము. అంటే జర్నల్లో రాసిన ట్రాన్సాక్షన్స్ని లెడ్జర్లో ఉన్న అకౌంట్స్లోకి, లెడ్జర్ అకౌంట్ టీ షేప్లో ఉంటాయి. అకౌంట్స్ టీ షేప్లో ఉంటాయి. అంటే ఒక్కొక్క అకౌంట్కి ఫర్ సపోజ్ క్యాష్ అకౌంట్ తీసుకున్నట్లయితే ఇది షేప్లోనే ఉంటుంది, కానీ డెబిట్ సైడ్ ఎడం చేతి వైపున డెబిట్ అంటాము, కుడి చేతి వైపున క్రెడిట్ అంటాము. ఓకే, అయితే ఒక్కొక్క సైడ్ డెబిట్ అయితే డెబిట్ సైడ్ రాదు. డెబిట్ సైడ్ని మళ్ళా డెబిట్ సైడ్ మళ్ళా డేట్ కాలం, పర్టికులర్స్ కాలం, జర్నల్ ఫోలియో నెంబర్, అమౌంట్, ఇట్లా డేట్, పర్టికులర్స్, జర్నల్ ఫోలియో నెంబర్, అమౌంట్. అట్లానే రెండో క్రెడిట్ సైడ్ కూడా అమౌంట్. సో ఈ టీ షేప్లో మధ్యలో ఉన్న గీతని సాధ్యమైనంత వరకు డబుల్ లైన్గా గీసినట్లయితే ఐడెంటిఫికేషన్ మనకి వస్తుంది. నెంబర్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మనల్ని ఉన్న ఒక బుక్నే మనం లెడ్జర్ అంటాము. ఈ లెడ్జర్లో సాధారణంగా ఒక నెలకి అయిన వ్యవహారాలన్నింటినీ కూడా జర్నల్ నుంచి తీసుకొచ్చి లెడ్జర్లో పోస్టింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఇది అయిన తర్వాత పోస్టింగ్ అయిన తర్వాత బ్యాలెన్సింగ్ చేయటం కూడా ఒక ముఖ్యంలో చాలా వరకు మనం కంప్లీట్ అయినట్టు అన్నమాట. ఇది ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే ఒక 4 ట్రాన్సాక్షన్ సాధారణంగా ట్రాన్సాక్షన్ నుంచే లెడ్జర్ పోస్టింగ్ ఇవ్వచ్చు, లేదా జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాసుకున్న తర్వాత లెడ్జర్ పోస్టింగ్ ఇచ్చినట్లయితే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక 4 ట్రాన్సాక్షన్స్ తీసుకుని టీ షేప్లో ఉన్న టేబుల్స్ సింపుల్గా వేసుకుని ట్రాన్సాక్షన్స్ని ఎట్లా పోస్ట్ చేద్దాము ఇప్పుడు చూద్దాము. ఫర్ సపోజ్ ఇందాక మనం అనుకున్నది ఫస్ట్
ట్రాన్సాక్షన్ క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. $50,000 ఇది ఒక ట్రాన్సాక్షన్. ఇది ఫర్ సపోజ్ ఆగస్టు 1వ తారీఖున జరిగింది అనుకుందాం. 2018 ఆగస్టు 1వ తారీఖున జరిగింది అనుకుంటే రెండో తారీఖు నాడు కొన్ని పర్చేజెస్ చేసామనుకోండి. పర్చేజెస్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్. ఇది ఒక ట్రాన్సాక్షన్. ఇంకా థర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్కి వచ్చేటప్పటికి కొన్ని సేల్స్ చేసామనుకోండి. ఒక 30,000 రూపీస్ సేల్స్ చేసినట్లయితే ఈ సేల్స్ని మనం ట్రాన్సాక్షన్లో రాసినట్లయితే క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు సేల్స్ అకౌంట్ అని రాయొచ్చు. సో థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఒక ఫిఫ్త్ నాడు ఒక సేల్స్ చేసినట్లయితే క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు సేల్స్ అకౌంట్. ఇది 30,000. ఓకే, ఈ 3 ట్రాన్సాక్షన్లు మనం లెడ్జర్ పోస్టింగ్లో వేసి చూద్దాము. ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్లో 2 అకౌంట్లు మనకు కనపడుతున్నాయి. ఒకటి క్యాపిటల్ అకౌంట్, రెండోది క్యాష్ అకౌంట్. సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్కి వచ్చేసరికి ఒకటి పర్చేజ్ అకౌంట్, రెండోది క్యాష్ అకౌంట్. మూడో ట్రాన్సాక్షన్కి వచ్చేటప్పటికి ఒకటి క్యాష్ అకౌంట్ని వేసుకోవచ్చు. క్యాష్ అకౌంట్ సింపుల్గా టీ టేబుల్ మాత్రమే వేసాము, పూర్తిగా ఇది రూల్ ప్రకారం. క్యాపిటల్ అకౌంట్ను కూడా తీసుకుందాము. ఈ రెండు చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ దానిలోకి పోదాం. సో ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ మీరు తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్లో క్యాష్ అకౌంట్ ఈజ్ డెబిటెడ్, క్యాష్ అకౌంట్కి డెబిట్ అయింది. క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఈజ్ క్రెడిటెడ్, క్యాపిటల్ అకౌంట్కి క్రెడిట్ అయింది. కాబట్టి ఇది రెండోటి క్యాష్ అకౌంట్లో డెబిట్ వైపున రాద్దాము. ఏమని రాయాలంటే ద అదర్ పార్ట్ని రాయాలి. మరి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే డెబిట్ సైడ్ రాసేటప్పుడు 2 అనే పదం 2తో మొదలు పెడతాము. క్రెడిట్ కాలంలో రాసేటప్పుడు మాత్రం 2 అని మొదలు పెడతాము. సో క్యాష్ అకౌంట్లో డెబిట్ వైపున రాస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఏ పక్కన రాయాలని అటు వైపున రాసేటప్పుడు 2 క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని రాయాలి. 2 క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని రాసి అమౌంట్ వేయాలి. క్యాపిటల్ అకౌంట్లో రాసేటప్పుడు బై క్యాష్ అకౌంట్ అని రాయాలి. ఎందుచేతనంటే ఏ అకౌంట్లో రాస్తున్నామో దానికి అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది రాయాలి. క్యాపిటల్ అకౌంట్లో రాసేటప్పుడేమో అక్కడ వాడే పదం క్యాష్ అకౌంట్ అని రాయాలి. సో క్యాష్ అకౌంట్లో డెబిట్స్ అయిన 2 క్యాపిటల్ అకౌంట్ రాసేటప్పుడు క్రెడిట్ సైన్ రాయాలి, బై క్యాష్ అకౌంట్ అని రాయాలి. ఓకే, క్యాష్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ వచ్చింది, క్యాపిటల్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ వచ్చింది. రెండో ట్రాన్సాక్షన్కి వచ్చేసరికి పర్చేజెస్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్. ఇది 2 అకౌంట్లో వస్తుంది. ఒకటి పర్చేజ్ అకౌంట్లో వస్తుంది, రెండవది క్యాష్ అకౌంట్లో వస్తుంది. సో వీ హ్యావ్ టు ఓపెన్ పర్చేజ్ అకౌంట్. పర్చేజెస్ అకౌంట్. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మనం తీసుకున్నట్లయితే పర్చేజెస్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ రాయాలి, ఎందుకంటే పర్చేజెస్ అకౌంట్కి డెబిట్ అయింది. క్రెడిట్ వైపున రాయాలి. పర్చేజెస్ అకౌంట్లో డెబిట్ వైపున రాసేటప్పుడు 2 క్యాష్ అని రాయాలి. క్యాష్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ వైపున రాసేటప్పుడు బై పర్చేజెస్ అకౌంట్ అని రాయాలి. సో పర్చేజెస్ అకౌంట్లో 2 క్యాష్ అకౌంట్ 20,000. క్యాష్ అకౌంట్లో రాసేటప్పుడు క్రెడిట్ వైపున రాస్తాము, క్రెడిట్ వైపున రాసేది బై క్యాష్ అకౌంట్ అని రాస్తాము. నో బై పర్చేజెస్ అకౌంట్. బై పర్చేజెస్ అకౌంట్ అని రాస్తాము.
సో సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ ఓవర్. థర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్కి వచ్చి సేల్స్ అకౌంట్. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ తీసుకున్నట్లయితే క్యాష్ అకౌంట్కి డెబిట్ అయింది, సేల్స్ అకౌంట్కి క్రెడిట్ అయింది. క్యాష్ అకౌంట్కి డెబిట్ అయింది కాబట్టి క్యాష్ని రాద్దాము టు సేల్స్ అకౌంట్. $30,000. సేల్స్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ వైపును రాయాలి. క్రెడిట్ వైపును రాసేటప్పుడు బై అని మొదలు పెట్టాలి. బై క్యాష్ అకౌంట్. ఓకే, ఈ 3 లెడ్జర్ పోస్టింగ్ అయితే ఇచ్చాము. దీని తర్వాత బ్యాలెన్స్ చేయాలి. బ్యాలెన్స్ చేయటం అనేది కూడా ఈ అకౌంటింగ్లో ముఖ్యమైన విధి. సో క్యాష్ అకౌంట్ని బ్యాలెన్స్ చేద్దాం. బ్యాలెన్స్ చేయటం అంటే డెబిట్ వైపున ఉన్న వాటికి క్రెడిట్ వైపున ఉన్న వాటికి తేడా డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో చూసి దాన్ని ఒకటి ఉన్నది, టోటల్ 80,000. క్రెడిట్ వైపున 20,000 ఉన్నది కాబట్టి డిఫరెన్స్ ఈజ్ 6. ఏ పక్కనైతే ఏ సైడ్నైతే ఎక్కువ ఉన్నదో ఆ సైడ్ను ముందు టోటల్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ డెబిట్ సైడ్న టోటల్ ఉన్నది కాబట్టి ఓకే, డెబిట్ సైడ్ టోటల్ చేసాము, 80,000 వచ్చింది. దీన్ని క్రెడిట్ సైడ్కి తీసుకుపోండి. ఈ టోటల్కి ఇక్కడున్న అమౌంట్లకి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో చూడండి. 60,000 ఈజ్ డిఫరెన్స్. ఈ 60,000ని బై బ్యాలెన్స్. ఇది మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఆగస్ట్ 31 ఈ టోటల్ లైన్ కింద సెప్టెంబర్ 1 నెక్స్ట్ మంత్ ఫస్ట్ డేట్కి టు బ్యాలెన్స్ సిడి క్యారీ డౌన్. నెక్స్ట్ మంత్ ఈ బ్యాలెన్స్ నుంచి మళ్ళా రిమైనింగ్ ఎంట్రీస్ అన్నీ కూడా మనం చేసుకుంటూ పోతుంటాము. ఉదాహరణకు మనం 2 ఎంట్రీలో 3 ఎంట్రీలో వేసాము. అట్లా కాకుండా బిజినెస్ ఫార్మ్స్లో ఇట్లాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ 100 కొద్దికుంటూ వెళ్తాము. అట్లాగే ఇంకొక అకౌంట్ చూద్దాం. క్యాపిటల్ అకౌంట్ మీరు తీసుకున్నట్లయితే ఒక పక్కే ఉంది కాబట్టి ఆ పక్కనే టోటల్ చేయండి. తీసుకురండి. ఏమీ లేదు కాబట్టి పైన ఏమీ లేదు కాబట్టి దీన్నే బ్యాలెన్స్గా చూపించండి. నెక్స్ట్ మంత్ ఫస్ట్ డేట్కి బై బ్యాలెన్స్ సిడి ఫస్ట్ జర్నల్లో నోట్ చేయటం, జర్నల్లో జరిగిన అన్ని వ్యవహారాలని మళ్ళీ లెడ్జర్లోకి తీసుకురావటం, లెడ్జర్లోకి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఈ లెడ్జర్ అకౌంట్ని బ్యాలెన్స్ చేయటం, ఈ బ్యాలెన్స్లన్నీ కూడా తిరిగి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లోకి తీసుకెళ్ళటం, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లోకి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత ఫైనల్ లెడ్జర్లో పోస్టింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అయినా తీసుకున్నప్పుడు ఏ ట్రాన్సాక్షన్ తీసుకుని ముందుగా మీరు గమనించాలి. అట్లా గమనించిన తర్వాత ఏ అకౌంట్కి డెబిట్ అయింది ఏ అకౌంట్కి క్రెడిట్ అయిందో చూసి ఆ 2 అకౌంట్స్ని ఓపెన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఫర్ సపోజ్ క్యాష్ అకౌంట్ చాలాసార్లు వచ్చినట్లయితే 1 సార్లు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఒక పర్చేజ్ అకౌంట్లో తీసుకుంటాము. అగైన్ రాము అకౌంట్ వచ్చింది కొత్తగా, క్యాష్ అకౌంట్ ఎట్లాంటి రాము అకౌంట్ వచ్చింది. అప్పుడు కొత్తగా రాము అకౌంట్ వచ్చింది కాబట్టి రాము అకౌంట్ని ఓపెన్ చేసుకుంటాము. శాలరీస్ అకౌంట్ ఎట్లాంటి క్యాష్ అకౌంట్ వచ్చింది, క్యాష్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి శాలరీస్ అకౌంట్ని కొత్తదాన్ని ఓపెన్ చేస్తాము. ఇట్లా ఓపెన్ చేసుకుంటూ వాటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. బ్యాలెన్స్ చేసేటప్పుడు ఈ లైన్ని కింద లైను డబుల్ లైన్గా వేసుకోవాలి. ఓకే, ఓకే ఇట్లా చేసుకుంటూ మనం ఈ లెడ్జర్ అకౌంట్ పోస్టింగ్స్ ఇచ్చి వాటిని బాగా లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ చేసి
నెక్స్ట్ మంత్కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉంది. సో ఎన్ని అకౌంట్లు ఓపెన్ చేయాలనేది మీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, వాటిలో ఏ అకౌంట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నాయి, అన్ని అకౌంట్లని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఓపెన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. థ్యాంక్ యూ. Good morning, students. In the last class, we explained about what is taxonomy, what are the objectives of taxonomy, how this particular branch useful to identify the plants. Dear students, we know that there are three important components in the taxonomy. The first one is identification, second one is nomenclature, and third one is classification. According to the Bantam-Mandukar system of classification, plants are classified into different classes, subclasses, series, orders and families. In the last class I explained about the Bantam-Mandukar system of classification in a detailed way. Dear students, are vegetative features, floral characters and economic importance of that particular family. The first family is Ananaceae. Ananaceae, it is popularly known as custard apple family. While taking the important or distinguished features of this particular family into consideration, majority of the plants are perennial woody trees. In this family, the leaves are simple and exstipulate type of leaves. These are the simple leaves. And here the flowers are either solitary flowers, say for example this is the solitary flower, or a bunch of flowers are present. That means from each axil more than 2 flowers are present. That condition is called fasciculated or fascicle condition. Flowers are trimerous and flowers are spirocyclic in this family. The essential organs are numerous, that is many stamens and many carpels are present, and the characteristic fruit in this particular family is aggregate fruit. Ananaceae, it is already I told you a custard apple family. In Telugu it is called Sitaphalam family. Plants are cosmopolitan, that means throughout the world the family members are generally present, but mostly 32 genera and 820 species, but in India about 20 and 129 species are present. Normal climatic conditions generally they will grow, and majority of the plants, for example perennial woody tree, and also this is Annona squamosa, and the species of Annona squamosa Sitaphalam, and this is Sampangi, that is called Artabotris uncinnatus species. So in this family almost majority of the plants are mesophytic plants and they are perennial woody trees. Example, this is the Polyalthea plant, example for woody nature. Few are woody trees, that means woody shrubby in their nature, shrubs. The species of Annona, Annona squamosa, this is Annona squamosa, Annona red, these are example for shrubs. And some are woody climbers. Woody climbers means the plants, these are the tender branches. Now the tender branches climbs with the help of a aerial stem modification called hook. Here this is the hook in this family, in this plant, and it climbs with the help of hook. So in Ananaceae family the plants are perennial woody trees or shrubs or woody climbers, they are called lions. While taking the stem into consideration, this is the stem, if you observe the stem, aerial, the stem is erect, it grows straightly erect,
and it is brown in its color. See the color of the stem, it is brown, and also the stem is cylindrical in its nature. This is the stem cylindrical in its nature. But while taking this particular plant, this is called Sampanga, Artabotrys uncinnatus, into consideration, the tender branches are weak, means leta kommalu balahinanga untai, the tender branches are weak. So with the help of hook, this particular for climbing, the stems are hairy and cylindrical, because it is a dicotyledonous plant, definitely the stems are hairy in its nature. And while taking the stem into consideration, another important point, the stems are branched. If you observe Polyalthea longifolia, the conical shaped branching is present, whereas in Annona squamosa, umbrella shaped. If you observe this particular one, see this is Polyalthea longifolia. If you observe the growth of this particular plant, a conical shaped branching is observed, whereas if you take Polyalthea Cananga odorata or something Artabotrys uncinnatus and Annona square to the stem in the Annonaceae family. While taking the leaves into consideration, leaves are both colline and ramal. That means both they are present on the main stems and also on the lateral stems. Colline means on the main axis, ramal means lateral branches. In the entire family, if you observe, the leaves are simple. For example, this is simple leaf. What is simple leaf? From each node, if only one leaf is developed, that collided. So it's a simple leaf, both colline and ramal, and the leaves are alternate. You know what is the meaning of alternate leaf? Imagine this is one node, this is node, this is node, and this is node. From each node, condition is called, if you imagine, see, this is one node and this is another node and another node like this, zigzag manner, that condition is called alternate type of phyllotax. And the leaves are exstipulate, that means no stipules at the base of the petiole, and here this is the petiole, petiolate. The leaves are petiolate, exstipulate. Okay. Now while taking this plant into consideration, that is Annona squamosa, the Polyalthea longifolia, the leaves are long. If you observe the lamina, here the leaf, this is the length of the leaf. They are lanceolate, chala podavuga untai, lanceolate type of leaves. If you observe the Annona squamosa leaf, imagine this is the one. In Polyalthea, if you see the one, the leaf margin is wavy. If you see the leaf margin, this is leaf margin. The leaf margin is wavy, and this is leaf tip, this is acute. Leaf margin wavy, leaf tip acute. Sampanga, if you observe the leaf margin, see entire leaf margin. This is entire leaf margin. And in Annona squamosa, this is in case of Polyalthea, whereas in Annona it is obtuse leaf tip, and in all the cases the leaf shows reticulate type of venation. See, this is the midrib and the lateral veins. Reticulate, unicostately reticulate type of presence of simple leaves, exstipulate type of leaves. One is primitive character and another one is advanced character with regarding to the leaves. The primitive character is presence of simple leaves and the advanced feature is absence of stipules. Now while taking the floral characters into consideration, floral characters means reproductive characters. Beginning with inflorescence, the position of the inflorescence, maybe it is axillary or terminal. Axillary means in the presence, in the axil of the leaf. Terminal means the terminal bud modified into a inflorescence. Now, with regarding to this particular family, especially, for example, in Polyalthea, if you observe the inflorescence, a group of flowers, imagine a group of flowers, 1, 2, 3, 4 flowers from the older stems.
That condition is called calyflory, formation of flowers on the woody branches or on the main stem, that is called calyflory, and also presence of more than one flower from each place, that is called fascicles. Fascicle condition is observed both in Polyalthia longifolia and also in case of the Annona squamosa. See, this is one flower and another small flower also, see. So, more than one flower is developed from one place, that condition is called fascicle condition. With regarding to Artabotrys uncernatus, this is Artabotrys uncernatus. Here the peduncle, if you see this one, the peduncle is like hook. It is modified into a hook like structure, and this hook is useful for climbing. So, the modification. So, in majority of Annanaceae members, cymose type of inflorescence is present. Maybe it is solitary cyme, that means while taking the flower into consideration. It is very interesting and important. Flowers are bracteate. You know what is the meaning of bract? The place where the flower is developed, that is called bract. So, the flowers are bracteate and the bracteoles are absent, so are present. So, if they are absent, bracteolate condition, if they are present, bracteolate. So, depending upon the twig, there are 82 genera in this particular family. So, the flowers are maybe bracteolate or bracteolate. The third important point with regarding to the flower is, here this is called pet. Now, flowers are complete. What is the meaning of complete flower? If all the 4 floral leaves are present in the same flower, that is, the floral leaves means calyx, corolla, androecium, gynoecium. If all the 4 floral leaves are present, they are called complete flowers. If the flower is complete, automatically it is a bisexual flower. That means male and female sex organs present in the same flower. That condition is called bisexual flower. Majority of Annanaceae members generally having bisexual flowers. Unisexual condition is very rare. That means unisexual condition is present in 1 or 2 plants. That is in case of Staphylocarpus plant, where we can see the unisexual flowers. And flowers are actinomorphic. What is the meaning of actinomorphic? If you cut the flower, through leaves are obtained, that flower is called actinomorphic flower, and in almost all the members of Annanaceae, the flowers are actinomorphic. But in Monodora is the one of the member belonging to this family, where the flowers are zygomorphic, unequal, dichlamydious. What is the meaning of dichlamydious? If perianth in 2 orals, you know what is perianth? The first 2 orals of the flower, that is calyx and corolla. If perianth in 2 orals, that condition is called the dichlamydious condition. So, flowers are arranged, that means the floral leaves or the perianth lobes are arranged in 2 orals in the second oral of the flower. If you observe, this is the second oral. So, if perianth in 2 orals, first, that is dichlamydious. If perianth is in same color, that means both outer oral and inner oral, that is calyx and corolla in the same color, that is called homochlamydious condition, that means same color, and heterochlamydious condition is observed. For example, if you take sampangi, best example for in the beginning when the flower is it in immature condition, unripened condition, if you see of the flower, okay, green in its color, that means perianth is arranged in 2 different orals, but they are in same color. So, homochlamydious. If the same flower when it is in mature condition, that means when it is ripened, if you observe the Artabotrys flower, slowly it turns into yellow color. So, at that condition it is heterochlamydious in its condition. Another most family under ranels, that is included under ranels, but here the flowers are trimerous. Very important point. What is trimerous? See, in each oral, if you observe the flower, 1, 2, 3 perianth lobes are present. 1, 2, 3. Here also in Annona squamosa also, if you observe the flower clearly, see 1, 2, 3. That means 3 perianth leaves are present. That condition is called trimerous condition, and it is the characteristic feature of Annanaceae family here. Next, another important fact, the second oral of the flower corolla,
third whorl of the flower androecium, and fourth whorl of the flower gynoecium is present. That condition is called generally the cyclic nature. But in this particular family, the first two whorls means K and C, calyx and corolla, Rakshaka, Akarshaka Patravali antamu. ఈ రెండు కూడాను they are arranged in a cyclic manner, one after another. But while taking the next whorl into consideration, that is the, see this is the third and fourth whorl, like spiral manner, that means they are arranged spirally. Hence the flowers are spirocyclic flowers in this particular family. Pedicel, here this is the base of the pedicel and this is the tip of the pedicel. The tip of the pedicel is called thalamus. The thalamus generally it is a condensed portion, like just condensed. But if you observe in this particular family, in this elongated, almost the thalamus is elongated in the form of a conical shaped structure. You see this on the elongated torus androecium, the basal portion, if you observe, this is the male reproductive organ, nothing but stamens are present, and this is the terminal portion and gynoecium is present. That means on the elongated thalamus, A and G, that calyx flowers. Dear students, the flower in Ananaceae family, it's a very interesting and very important because it shows a mixed characters. What are the important mixed characters if you remember? The flowers are no doubt they are complete, but if you observe the flower angiosperms. But here we are observing the trimerous condition in this particular family. Another important one, the most primitive, that is presence of spirocyclic flowers. That means the primitive most character. The thalamus almost it is in the, generally the androecium and gynoecium are present in a spiral manner, hence the flowers are spirosolemn. Okay, in this particular fruit, if you take LS and if you observe the fruit, you can see a elongated, that means conical shaped, okay, conical shaped thalamus or elongated torus is present. Whereas in Polyalthea longifolia, say now this is already fruit, but if you see the fruit, this is the thalamus. The shape of the torus varies depending upon the plant. Here the torus is almost a conic disc-like structure, a disc-like, here this is the thalamus, disc-like structure is present. So this is with regarding to the flower in the family Ananaceae. Already I told you the number of sepals, 3, that is calyx, the first whorl of the flower, calyx, 3. The sepals are free, here the sepals are free, this is the flower. The first whorl of the sepals free, polypetalous and valvate type of estivation. And while taking the corolla into consideration, the number of petals, corolla means petals, the number of petals varies, 3 or 6. For example, if you take annona into consideration, imagine this is annona flower, very small in its size, now it is an immature bud condition. Regarding to this, see sampanga, okay, the first whorl of the flowers 3, the sepals, whereas the inner whorl it consists and later another 3. So 6 petals arranged in 2 whorls of 3 each. And if you observe the petals, now this is the ananas squamosa petal, sitaphalam yokka petal. It is fleshy, చూడగానే చూడండి fleshy, thick. Here also the petals are fleshy and thick with valvate or imbricate petals or sepals in each whorl. That condition is called trimerous condition, but the number of whorls it may be varies. For example, in Annona squamosa, the perianthropes are 6 arranged in 3 plus 3 condition, 3 in the outer whorl and 3 in the inner whorl. But while taking Arta botrys into consideration, outer sepals 3, but inner whorl 6 petals are present and they are arranged in 3 plus 3 condition with valvate or imbricate type of estivation. Now while taking the androecium into consideration, already I told you the androecium and gynoecium arranged spirally on the elongated thalamus. The flowers are arranged on the elongated thalamus. Numerous stamens are present, the stamens are numerous. And while taking the single stamen into consideration, this is the stamen, if you imagine. The filament stamen, the stalk of the stamen, this is filament is very short, whereas the antherlopes, this is one antherlope and this is another. So in addition to that, this is called connective.
connective is the place where the filament attached to the anther lobes, and like this. Now this place is called, this joint is called the connective. This is called connective, like this. The connectivity grows along with the stem, anther lobes. Okay, two anther lobes on either side కనిపిస్తున్నాయి కదా. So the connectivity grows along with the anthers and it forms a hood-like, that means padagalaga ఉంటుంది, a hood-like structure. Hence the stamens are called hooded anthers. Another important feature in this particular two, beyond the anther lobes, and it forms a hood-like structure. Hence the stamens are called the hooded anthers, and they are spirally arranged on the elongated torus. Extros, the stamens are arranged in extros manner. First point, arranged spirally on the elongated thalamus. Second point. Third important point, they are polyandrous. What is the meaning of? Observe the single stamen. The stalk of the filament is, the stalk of the stamen is very short, that is filament is very short. Anther lobes are fleshy, hood-like structure. Hence it is called the hooded anthers. Anthers are extros, dithecous, and they split in a longitudinal manner. Female numerous carpels are present. For example, if you take this particular plant into consideration, imagine this is one flower, this is one flower, and this is before fertilization, this is the stalk of the flower, and this is the, see, this is the torus, and these are the carpels, 1, 2, more than 3 or 4 or 5 carpels are present. That condition is called multi-carpellary condition. This is one flower. Next, the carpels are free. See this, each one is one carpel. Carpels are free, apocarpus, and all the carpels are arranged spirally on the elongated receptacle or elongated carpel, the female reproductive organ. And this is the one, see this is the one carpel, it shows a single carpel with single ovule and the style, and it ends with the stigma, pointed stigma, and the ovary is superior. In this particular family the ovary is superior. So this is with regarding to the gynoecium in this particular family, and this is the LS of the flower. Now if you see the diagram, this is the torus, and in a spiral manner inside the floral diagram. Okay, reproductive organs matured when compared to the female reproductive organs, and flowers are sweet scented in order to attract the insects at the time of pollination. Because of entomophilous nature, protandrous condition, and sweet scented nature, definitely the cross pollination, that is entomophilous, that is insect pollination, occurs in this particular family. Another important point with regarding to the fruit, here a characteristic type of fruit is present, that is of the family. What is aggregate fruit? See the numerous carpels is a primitive type of fruit. All the carpels unite together and it forms a compound fruit like structure, but Annona squamosa aggregate fruit. Here aggregate, all the carpels are fused, but when the fruit it becomes mature, the carpels individually they are free from one another. But while taking the Polyalthea longifolia into consideration, this is Polyalthea, means they are free, that means free from one another. That is why after fertilization, see, each one is a fruit, but it is not a fruit, a fruit like berry, fruitlets sometimes. See, 6 fruitlets are there. Each carpel it becomes modified into a berry like, fruit like structure, but it is not a fruit, fruitlets. So a bunch of fruitlets, they are free from one another. See the difference between the fruit of Sitaphalam and Polyalthea, Annona squamosa and Polyalthea. Here all the fruit carpels are unite, fuse, and it gives a single fruit like structure, but in Polyalthea longifolia all the fruitlets, that means each one is. Next, another important point while taking the endosperm into consideration, a primitive type of endosperm, generally the remnant of the, after fertilization, generally endosperm is consumed, but in some plants inside the seed still the endosperm is present. Such seeds are called endospermic seeds. Here ruminate type of endosperm, this particular top. While taking this particular family into consideration, see this is the endosperm of the one, and see the endosperm, it shows enfoldings into the seed, and this is the squamosa.
And at the end, if you observe some important plants and economic importance of the economic importance into consideration, there are a number of species in Annona, Annona squamosa, Annona reticulata, Annona muricata. All these are the important plants. The fruits are edible. The fruits are edible, fleshy, pulp is edible, and also all the plants are medicinally important in this family. If you take Artabotris, that is Sampanga, species of Sampanga into consideration, generally the flower buds are used for perfume preparation. And another important genera in this family, Polyalthia pendula, the Evenutros, on either side of the road, shade trees ga penchutu untam. So the Annona, Polyalthia, Artabotris, these are the major commonly growing species in our country. So dear students, if you observe the Annanaceae family into consideration, it is one side, it's a primitive most family because of woody trees, because of simple leaves, actinomorphic flowers, bisexual flowers, aggregate fruit. These are the primitive most features with regarding to Annanaceae. But at the same time, there are two important distinguished features, closely advanced features. One is exstipulate leaves and second one is trimerous condition. So, while taking this particular family into consideration, along with the primitive care included in your syllabus. Thank you. That is included in our syllabus. Cucurbitaceae, it is popularly known as the gourd family or squash family, and it belonging to the class and the family Cucurbitaceae. While taking the distinguished features, the most important features of this particular family into consideration, almost all plants are weak stemmed plants and they are annuals, the vascular bundles, another important family. Leaves are simple and they are exstipulate and flowers are unisexual flowers. In Annanaceae, I explained the flowers are bisexual, but in Cucurbitaceae completely the flowers are unisexual, particular family. And the ovaries, tricarpillary syncarpus, unilocular, with parietal placentation, and the ovary is this inferior ovary. The fruit is called pepo fruit. So, presence of the weak stemmed, presence of tendril, presence of the simple exstipulate leaves, unisexual fitten in its distribution, but mostly they are. The family consists of 110 genera and 640 species. In our country, mostly this family is cultivated for vegetable plants. Habit and habitat of this particular family, majority of the plants are mesophytes, means almost 99% of the plants are mesophytes. Commonly they are present in the normal climatic conditions, but rarely we can see the xerophytes. Acanthosis is an example for, a rare example for the xerophytic plant. Almost all the plants are annual or perennial hops. You observe this one also, an annual herbaceous or perennial herbaceous plants. But very rarely we can see the shrubs, perennial shrubs, that is acanthosis is a small tree or a stemmed plants. It climbs with the help of a tendril. This is the tendril, a watch spring like tendril. So all the weak stemmed plants, entire family, the stems are weak, so climbs with the help of a tendril. Presence of tendril is the characteristic feature of this particular family.
aerial. If you observe the stem, see for example, this is the stem. This is the stem. The stem is aerial, see, but this is weak. See the stem how it comes down. So the stem is weak, aerial, weak, and the color of the stem is green. And you see the herbaceous nature. The stems are branched, and if you just turn the stem like this, it shows angular nature. That means the stems are angular in this nature, and if you press the stem like this, it little bit it's soft. So festular, and if you touch the stems are rough to touch, that is hairy in its nature. So presence of aerial, weak, herbaceous, angular, 5 angles untai. If you observe the stem, angular and fistular type of stem is the characteristic feature of the Cucurbitaceae family. Rarely we can see the woody stems, that is presence of, in case of acanthosis, the stems are the woody stems. And dear student, in Cucurbitaceae, the fruits are larger in their size. Why the size of the fruit is very large means only one important condition, phloem is welled up when compared to the xylem. That is why the fruit stores more amount of food materials and it increases the large size because of the presence of bicollateral vascular bundles. This is the family, and they accumulate more amount of food materials in the fruits. Leaves are both colline and ramal. These are exstipulate leaves, petiolate, hairy, acute or obtuse with reticulate type of venation. With regarding to the leaf, presence of exstipulate type of leaves is the characteristic feature and also advanced character in this particular family. The petiole, and this is the tendril, and the leaves, if you observe, long petiole, palmately lobed leaf and exstipulate type of leaves. And while taking this is very important point with regarding to Cucurbitaceae tendril, and it is a sensitive and it is useful for climbing like structure. So a watch spring like sensitive green aerial stem modification is called a according to the Braun. Regarding the, this is the one according to the Braun, maybe it is a bracteole modification, and later Muller explained it is a leaf modification, maybe a part of the leaf or a stipule, it becomes modified into a tendril, and that is useful for climbing purpose. So regarding the morphology, origin of morphology, nature of controversy among the scientists, but finally there are two important conclusions. One is a bracteole modification, and majority of the scientists under the opinion that tendril is a that stipular modification in Cucurbitaceae family. Cucurbitaceae family, now the position of the flower, see this is the axillary flower, the position. The flowers may be solitary, may be single flower, or sometimes generally the racemose type. Generally, in general, the female flowers are solitary, see only one fruit, that means one flower. So generally the female flowers are solitary, means oka flower matrame vastundi, whereas the male flowers are arranged in the form of a simple racemes or corymbs. That means in Cucurbitaceae family, with regarding to the formation of flowers, the female flowers always they originated in a solitary manner. If you see the diagram, this is a twig, see solitary flower means one fruit after fertilization. This is female twig. While taking the male twig into consideration, the flowers are bracteate, bracteolate, pedicellate, incomplete. Already I told you, unisexual flowers. In the same twig, that is called monoecious condition, or in different twigs, that is called dioecious condition. Rarely we can see the bice family. The flowers are epigynous. You know what is the meaning of epigynous condition? See, this is the pedicel and this is the gynoecium before fertilization, and imagine this is the ovary. Ovary మీద కనుక మిగతా floral leaves కనుక ఉన్నట్టయితే that condition is called the epigynous condition, and this is the very important highly advanced feature. The flowers are brightly colored. See the color of the white. Now this is the flower, Cucurbitaceae flower. See epigynous condition. This is the basal part of the ovary. This is the basal. See the male reproductive organs in the rudimentary condition, reduced condition, staminodes condition. They are gamopetalous, larger in their size,
with free or united with valvate type of vegetation. Particular family, for example, if you take Favelia into consideration, most member in Cucurbitaceae. Here the 5 union of the stamens means maybe filaments are united or the antherlopes are united. So synandrium condition also observed in highly advanced members. For example, in Cyclinthera, the highly advanced Cucurbitaceae member, where both the stamens and the filaments unite together and it forms a compound column like structure that is called synandrium. Syn fusion, andrium means andricium. Synandrium is the advanced character and highly advanced feature in the Cucurbitaceae member. The condition, that is 2 stamens in one pair, 2 stamens another pair, and 1 stamen becomes free, that is 2 plus 2 plus. This is the diagram, it shows union of the stamens. Say for example Favelia free stamens, in Mimadica and in these species little cohesion is observed, whereas in Cyclanthera, in the last members, the filaments and the anthers fuse together, it forms a column like structure. Here the female flowers generally solitary and the number of sepals are 5 with valvate or imbricate type of estivation. The number of petals are, because it is a female flower, generally andricium is absent, but in the primitive flowers bisexual condition is observed. That bisexual condition now it is in the form of the reduced or rudimentary stamens are present even in the female flower. That condition is called staminodes. The number of staminodes also varies from 2 to 5 depending upon the genera. In this particular flower, that is in the female flower, the ovary is tricarpellary, syncarpous, trilocular or unilocular with many ovules on this fruit. The LSA fruit, this is the transverse section of the fruit. See, this is the fruit. How many carpels? 1, 2 and 3. 1, 2, see 3. It gives a single locule structure, but in some species it is trilocular and ovules are arranged in parietal placentation and the ovary is inferior. These are the floral diagrams of the family Cucurbitaceae. And this is the fruit, the characteristic fruit. మీ అందరికీ తెలుసు దోస సొర పుచ్చ వీటన్నిటిలో కూడా the fruit is called a pepper fruit. It is thick, it is called rind, and the mesocarp, this is called the mesocarp, and the endocarp is fleshy. Inside this fruit we can see the hard structures, they are nothing but the seeds. So this is the characteristic feature of the Cucurbitaceae family. The type of fruit is called the rind type of, this is the Cucurbitaceae fruit and the fruit is pepper. The seeds are, if you observe the seeds are family into consideration. Majority of the plants, the fruits are used as vegetables. That is, if you take the coccinea or lagenaria or trichojanthus or mimodica, that means kakara, bira, sora, donda, akakara, chitti kakara, all these are the vegetables and few are the edible fruits. Say for example pucha, Citrullus vallagus is a pucha and the fruits are edible and some are medicinally important. Dear students, these are the some important distinguished, I will give 2 or 3 important distinguished features in this particular family. Presence of weak stemmed plant